Hello participants, today is the last day of Kerala largest global entrepreneurship e-summit. Today we have a couple of videos about what is 3G largest global entrepreneurship e-summit, then what is about 3G IEA. We have a couple of videos. Over to the technical team to play a couple of videos.
last day of Kerala largest global e-summit 2020. Today we have a first speaker of Nivetha, topic about time management. A passionate bioinformatician turned out to homemaker by choice and got into digital marketing course by passion and completing during COVID-19 time. She joined 3G platform to upgrade herself and took career guidance and patient for current generation. He has been taking classes to a neighborhood for free so that they are aware about the children at 3G's career. Dear speaker, we will have hearing a short buzzer prior to 5 minutes of the session ending time and long buzzer exactly end of the session time. Welcome you, Nivatha ma'am. Hi. Am I audible? Yeah. Yes ma'am, audible ma'am. Yeah. Just give me a moment. Yeah. Share. You wanna present? Okay. Right. Very warm good morning to one and all attending the conference. And my topic today is time management. And what do you think about what is time management? Uh, can anyone say? Uh, No problem. Time management is nothing but managing ourselves to a specific time. Okay. And what are the things when you do a time management, or why do we need to write a task? And what are the things I'm going to explain it. Okay. And today, what is like, why writing a task list? Why do you need to write a task list? Because when you write a task list, you will be able to present it peacefully, right? And by writing the task list, you can done the checklist done, and you need not tend to be forgetting, like, oh my god, I forgot this task, I forgot that task. Like, I can tell you a simple example by writing the task list. Going to a grocery store, you buy 5 things. Okay, you need to write down, like, I write down in my own thing, like, uh, buying oil, sugar, or water, or some masalas, or some powders and all. And I write it down. I take the checklist and go to the grocery store, and then I buy all the groceries and then come back home. And what if the person who is not writing the task list, they will rush to the grocery store, and they will buy one or two groceries and then get back home and come again to buy the other few more leftover products. Okay, so that is the difference between the writing the task list and not writing the task list. So I will categorize it to today, this week, this month, this quarter, this year. To today, while waking up in the morning, I have to brush my teeth and take my breakfast, and after prepare lunch, and until I go to my bed, I will write the task list. Okay, that is for today. So this week I have to clean my cupboard. I have to clean my what to say. I have to clean my wardrobes and everything. So that comes under the weekends. I will plan like that. And this month, so once in a month, I need to clean all the fan and all the uh, spider webs and all. So that I will clean it up. And this quarter, so I need a break so badly, like 6 months or once, and take a break and have 1 week fun with the family or friends, and go out and explore things as much as you can. And this year comes under, like, once in a year you can have a family vacation or a friend vacation, or you can go with, you can ride your own bike, take all your things, pack it up, and then you can enjoy like anything. So this year I have mentioned like that. And write it down daily. So when you write it down, so it will get automatically get registered in your mind. So I always do it daily and weekly. Every week you can write, and every month and quarterly and yearly task. And always maintain an Excel sheet, as my mentor always says, like, because maintaining an Excel sheet, you can say column when you fill it up, and after that you can fill it up with the blue mark or the green mark. Done, I'm done this work, and I have pending, I have not done, and yet to be done.
So like that, when you maintain it, so you will be able to maintain the time and you can enjoy it. And what is pair to analysis? It is nothing but 80% of the job is done with 20% time. That is, for example, 80 certificates in different fields but not useful. That is like you're a computer science graduate, okay, and you are doing 80 different in during this COVID time automobile field, or you're doing certificate in automobile field and mechanical and some other fields like related, not related to your subject, not related to your career, but rather than 20 certificates in your specialized field is more important. Like when you're in a computer science graduate, you can do programming languages certificates in many, like, okay, so that is more important. So always give importance to the 20 certificates in your specialized field. And what are the important tasks every day? That is task, interval, and duration, and priority. And task, as I explained earlier, daily, this week, this month, this year. And interval and duration, you can specify the time. I need to wash the vessels for half an hour. I need a washing clothes for 1 hour or 2 hours. I need to settle or clean up things. Like that, you can specify the timings for the particular data. And the priority comes under uh, urgent and important, not urgent and important, urgent and not important, not urgent and not important. I'll come to this priority in later slides. Okay. And what if I get distracted to doing while doing many tasks? While doing my task, no worries, get distracted, come back as soon as possible. It's more important to put your mobile phone on silent mode, because each and every single message the phone gets pop up, and the sound, when you hear it, you get distracted. So no worries, so always keep it in your silent mode. And when it is an emergency call, go for it and pick up the call. Done, after done, come as soon as possible and to complete your task every day, right? And many people think like, what will others think about me? Want to take too mechanical to having a checklist in hand, and people will try to criticize you. No problem at all, no need to worry. Never mind who criticizes, just ignore that, and you do your own checklist and do it. There is a difference between a person who writes a task list and who doesn't write, as I already I already told that grocery example, right? So always write it so that it will be useful for you in your future, so that you need not waste time actually. And my mentor always says like goals that are not written are not right goals. So always aim for, if your subject marks is 100 percentage, okay, 100 marks is like, you have to aim for the 95 marks, or you aim for 100 marks and you passed, you get only 75 percentage. Okay, so that is like, oh my god, I have to aim my goal high, I need to achieve, I have to get first mark and all. So always write your goals, and no matter whatever goals that you're written in, no one is gonna criticize you or something. If they do like criticizing, no problem, just ignore and do the work whatever is given to you, and focus on your career always. And as I already said, like Stephen Covey's 4 quadrants, many people know about this, I think, and many may not be known. So now I'll explain. And it is classified into urgent and important. So what are the things which are urgent? You wake up in the morning, call with a mentor or call with a mom and dad for a particular thing, and then your deadlines or exams, your immediate last minute preparation, immediate appointments for any of the clients, and that is urgent and important, and you need to manage that. And urgent and not important, some calls like you need not, like your friends call for in an no inappropriate not appropriate time, they will call and you need to talk. That is not important, right? And their problems, you have some time for specified for that in some weekends or some, like you can meet up or you can have a call when you don't have any problems, okay?
and not urgent and important, you have problem prevention and focus in your relationship building and focus on your health. Okay, and not urgent and not important, always scrolling down the social media profiles just for simply the no use of it, like just giving a like or share or subscribe, that is useful but not like not important as much as the other urgent or important works I suggested. And right time to write the daily task, you can write at the start of the day or end of the business day or end of the day. I usually write at the end of the day, because when you write it and then when you wake up in the morning, you have like done this checklist is done, and you will be happy enough to do. And many may have like have the habit of writing starting of the day also. Doesn't no matter what, you write it down, no problem at all, and no one will criticize you. And always have an importance of documentation. I always suggest is pen and paper. One is like Excel sheet and Google Drive, and second one, third one is Google Calendar, fourth one is mobile, and fifth one is pen and paper. Always have an maintain an Excel sheet is maybe hard for few when they are starting in between. Okay, starting at first, and when you're saving it in your Google Drive, it will be saved and it will not get lost. So that is one option. And Google Calendar, some of their birthdays, anniversaries, and you have an event, you can mention it in your Google Calendar so it won't get forget. And you don't need to waste your time on that. And mobile phone, whatever mobile I'm using, it will be written as notes. I write it down what all things if I need if I don't have pen and paper in between. Yeah. Sorry, I'm sorry for the interruption. Time is got over, ma'am. Okay. Probably can wrap up in another minute or two. We can give a proper conclusion. Yeah, this is the last slide. And I always explore in learning skills and find an inspiration on anyone, or take yourself as an inspiration. Love yourself always, and do not lose hope anywhere. Set your goals, have a positive attitude, and think big as much as you can, and then you can achieve starting small things. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable time present with us. The time management is very important in our life. You teach about the time management is very good, ma'am. Thank you for your presence. The technical team to display a e-certificate for your valuable time, ma'am. Over to technical team. Thank you. Yes, ma'am. This is So your much. certificate. We will mail the certificate to your email, ma'am. Yeah, sure. Thank you. Thank you, ma'am. Over to MC Charu for inviting next speaker. Thank you, MC Latish. Yes. So yes, let's move on to one more interesting speaker, Ms. Shraddha Chakrabarti, who's the founder of Golden Future Career Guidance and Counseling, which focuses on guiding and navigating students with their future. She did MSc in botany and B.Ed from Coman University. Initially, she worked at St. Paul's Senior Secondary School as a senior lecturer. Later on, she taught at Ariana Vidya Mandir and continuing up till now. This enormous experience over 20 years has endowed her with understanding and discernment of different students' plights in choosing the right career. She aims to engineering students in the apt way to recognize their potential and live to actualize it. She wants to speak, motivate, and inspire thousands of lives across the nation. She wants to instill confidence in each and every student to realize their ultimate potential. She derives knowledge from multiple sources, including online courses and other venues. She dreams of catering a service to the entire nation one day. Today, she is here to enlighten us on the topic career options without maths. We are really happy with your presence, ma'am. Welcome to the conference. And a short note, we will be hearing a short buzzer prior to 5 minutes of the session ending time and a long buzzer exactly at the end of the session time. Thank you, ma'am. Over to you. Good morning, everybody. Can you hear me? Everybody, am I audible? Yes, ma'am. Could you please increase the volume a bit?
Is it fine? Okay. Can you hear me now properly? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, everybody. And first of all, I want to thank you for such a great introduction and 3G team for giving me this opportunity to speak today. I'll start with a small story. There was a boy in my school whose name was Rahul. Rahul was a very bright boy. He was very good in English, Hindi, social science, and science. But he was little average in maths. And the result came. He scored 90% above in all the subjects except maths. His father came, he saw the marks, and he said, Rahul, I'm disappointed with you. What is this? I'm ashamed of you. You are such a worthless boy. There is no life, there is no future for you. I called him. I said, sir, what happened? He said, see, ma'am, he's worthless. He's not going to succeed in life. He's got so very less marks in maths. As a teacher, I had to say, what happened, Rahul? What happened? Why are you not studying? He said, ma'am, I'm not at all interested in maths. I'm not interested. I don't find maths. I don't find maths interesting. His father started yelling, I have given you 2 tuitions. I have given you everything, whatever you require. But still you are not studying. This is not done. And Rahul was a little embarrassed. He said, Dad, I will not take maths in class 11 and 12. And his father said, I cannot do anything. Now it's your life, you decide. And really, he did not take class in maths in class 11, 12. He took commerce. And do you know, today Rahul is a very successful CA. And I'm so very proud of him and his father. The story did not change from my father to his father. Even my father gave more importance to maths. And for him, only maths was the main subject, and other subjects were all the cousins, and very, very bad subjects according to them. But one of the reasons behind the dropout rate in school level in India is failure in examination. The students, they are so very scared of few subjects, including maths. I will not say all, but there are mostly many students who are very, very scared of maths. And they also know, and they also say maths is the black beast of studies, and it is named by the students, not by me. Do you know, there is a good news. You all have a bright future. Even if you don't have like maths in class 11 and 12, you can be a great entrepreneur. You can start up your business by opting for a few careers. And these careers are very, very near to my heart. And I will discuss them. But these are not only 5. There are ample of courses which do not need maths. And you can have a recognition, respect, and you can also have a decent pay once you get graduate, you complete these courses. So are you all excited? Even I'm excited. I also, researched and jotted down all these 5 important careers which you can take as a career, and you can build up your empire around it. And this is, first is BBA, Bachelor of Business Administration. And this is a 3 years undergraduate course, and there are many other subjects which are offered under it, and they are business law, operation management, etc. And here in class 10, this is 10 plus 2, and which do not require maths, and only minimum marks is 50%, minimum percentage. But my dear students, please do not settle down in 50%. Please try to get more. Okay. And here English is a compulsory subject. English is a compulsory subject as far as my knowledge in CBSE, the India's largest board, ICSE, and many other state boards. So you don't have to think extra about this. And the next one, which is very, very near to me, interior designing. If you have artistic interest, if you are interested in art, artistic, not arts, artistic interest, and in the past you have changed a drab room, transformed it from drab to fab, and even in your house, you have moved your things here and there, and you found that after changing the places, your room looks very good. So it means that you have interest in fashion, in interior designing. And today, everybody, they want to flaunt their beautiful house, their beautiful offices,
well decorated. So even if you have this particular interest in you, you can go for this particular course, which will give you name and fame, and along with a decent, money, and you can build up your everything around it. And again, it is, without maths, the percentage is only 55%, and English being a compulsory subject. Next comes the mass communication. Who doesn't want to be in the limelight? Who doesn't want recognition, respect, and seeing them on TV and news? Who doesn't want? Yes, all of us want. So you can do it. It's a very broad term. There are many subjects which are taught here related to media, media industry, like anchoring, reporting, DJ, then video jockey, and cinematography. And this has a very big scope, and it's a very promising career, and again you can build up your full empire, your business on it. Marks required, percentage is only 50%, and English should be again a compulsory subject. Now let's move into the next one, that is the fourth one, animation. Animation, if you have interest in art and technology, then you can please go for this particular subject. Now, let me explain you one thing. Many people, they have this, wrong notion, wrong, myth in them, that a student, only a science student can go for computers. No, anybody, any stream students can do computers if you have interest in it. And here, it's a very, it's in a huge demand in TV, film, and advertising industry. So again, a very growing field and a very growing industry. The last one is the fashion designing. If you have an artistic, taste, and always want to impress others with your dressing sense, and who doesn't want? Who doesn't want to look good? And we also, when we go to a party, we want to look good. And we also, admire people who are dressed up very nicely. So we really admire. And if you have this particular interest, this artistic interest in you, and you can blend this creativity and styling and bring out, the ordinary cloth into a beautiful dress. And this again is without maths. In class 12, you do not need maths, and English is a compulsory subject. So I am over with my 5 favorite career options which you can opt for. And if you want to know something more about it and anything extra, you can connect with me in my Instagram, SHARDA_mentor. Thank you so much for your patient listening. Thank you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. That was really informative, and it will be surely helpful for our participants in their upliftment in their lives. And of course, it is a boon for math theaters. So, thank you, ma'am. Thank you for spending your valuable time. As a token of love, we would like to present your e-certificate. So, please accept it, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, 3G team. You rock. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, guys, audience, this is Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020. This is a World Book of Record event. Those who haven't registered yet, please register soon, and you will be getting 2 free certificates. That is India CEO Forum Participant Certificate and Artificial Intelligence Certificate. And you will also be getting World Book of Records participation certificate at a nominal fee. I would request all the participants to fill the feedback form for all the speakers. So to introduce next speaker, I would like to invite my co-host, MC Farid from 3G International Event Academy. Over to you, Farid. Yeah, thank you, MC Charu. It's my privilege to invite the next speaker for this session. Truly selfless people plant trees under whose shade they do not plan to sit. Casey Shubha is one among them. Her rational measure her pupils' success as a yardstick for her own success. Moreover, for her, life is a joyous celebration replete with blessings. She wants to impact the same jovial mood to her students and make them cognizant of the numerous opportunities. Life is a beautiful, so achieve it as much you can. This is her way of living. On other hand, we got consumed in the modern mania and forgot to connect with our own selves.
Blending spirituality with management theories, Subha is a sagacious psychologist whose prime aim is to make a difference in people she encounters. She refines them in academic intellectual thought while also providing food for the soul. Now, I would like to request K.C. Subha ma'am to give some excellent tips, personal effectiveness in entrepreneurship journey. Welcome you, ma'am. Am I audible? Yeah, you are audible, ma'am. Good morning to all. I am so delighted to meet you all. Let me start with my favorite quote. Whatever you think and talk most of the time will happen. If you think you can, you can. If you think you can't, you are 100% correct, you can't. How many of you want to excel in life? Everybody wants to excel in life. I am going to present tips for your personal effectiveness in your entrepreneur journey. The first tip which I'm going to give you is one thing. One thing. The secret of success is one thing. Focus on one thing. Make your tomorrow what you want it to be. Only 12% of people convert their dreams into goals. Bill Gates says that. What do you choose today so that I don't feel guilt after 10 years? What is the one thing you want to do in your life? Just put it in a chat. What is the one thing you want to do in your life? What is the one thing you want to do in your life that becomes extraordinary, makes your life extraordinary? What is the one thing you want to do in your life which is very close to you? What is the one thing you want to do in your life in such a way that life is complete because of it? What is the one thing I want to do in my life is public speaking. Thanks to the 3G for introducing this forum to me. Second tip, which I'm going to give you is never react. Life gives you a lot of helpless situation, many ugly situations. Never react. There is a space between the stimuli and the response, and you have a power to choose. The question you have to ask yourself is whether I should react or respond. What is the use of responding? What is the use of reacting? What are the consequences of reacting? You are choosing the emotion. Never give it to reaction. You are choosing the emotion. Respond. Once Buddha was traveling with his disciple Ananta. A lady remarked a negative remark on Buddha, and Buddha didn't react at all. They started walking. There was a pin drop silence between the disciple and the master. This disciple, Ananta, asked Buddha, "Can I ask a question to you?" Buddha said, "You always ask. Ask." Buddha said, you can ask questions. Ask me right now. The disciple told Buddha, "The lady remarked a negative remark on you. You didn't react at all." Buddha said, "The remote control of my life is in my hands. I didn't take a negative remarks in my hand at all. I didn't give the remote control of my life to others. I took the remote control of my life in my hand." My dear friends, take the remote control of your life in your hands, not giving to others. Third tip, which I'm going to give you is positive thinking. Thoughts make our life. Replace the negative thoughts with positive thoughts. Create what is that you want in your life. Create with the limitless possibilities. Create with unlimited possibilities. Everything is available. Imagine what is that you want in your life. Add colors to it. Make it bigger and bigger. Every day, get up from the morning with a positive mission because you deserve an extraordinary life. You deserve an amazing life.
It is you, only you. The captain of the ship called life is you. You are the captain of the ship called life. Be strong, be you. Use positive vocabularies. Third tip, fourth tip, which I'm going to give you is I can do attitude. Build up I can do attitude. There is, all of you know the story of rabbit and the tortoise. Rabbit is the fast runner. Tortoise is a slow runner. What fascinated me is rabbit is a fast runner and the tortoise knows it also, but it challenged the rabbit. It participated in the race. My dear friends, please participate in the life race. Be unstoppable. Never, never, never give up. You may have failures, bounce back and come back. That is more important. Fifth tip, which I'm going to give you is appreciation. Appreciate people around you. Appreciate spouse. Appreciate your parents, mother, father. Appreciate neighbors. Appreciate your subordinate in the office. Appreciate your manager. Mother Teresa says, appreciation, the hunger for appreciation is more than hunger it's for food itself. Everybody wants to be appreciated. Everybody wants to be loved. Everybody wants to be liked. Be strong, be bold and courageous. Life is a celebration. Celebrate it. Life is experience it. Experience it. Take charge of your life. Never, never, never give up. Be strong. Be you. Believe. I will not give up. Will you? Over to the organizer. Yeah, thank you so much, ma'am. It was really a wonderful session. Your words really motivate us a lot, ma'am. As a token of love, we would like to give a e-certificate from our 3G School of Applied Entrepreneurship, ma'am. Kindly accept it. Now I request my technical team to display the certificate. Yeah, here is the e-certificate for you, ma'am. Kindly accept it. We will, we'll send this certificate to your mail, ma'am. Thank you so much. Yeah, to introduce next speaker, I invite my co-host MC Hadi from 3G International Academy. Thank you, MC Fadid. It's my pleasure and honor to invite an eminent personality who is none other than Mr. Prasad Pillai, who will give us an insight on the topic, there is no failure, only learning. Failure is an first attempt of learning. Mr. Prasad Pillai brings 15 plus years of engineering and business expertise in product development and market launch of technology products. He has worked in multiple industry verticals, including the IoT, sensor gadgets, fiber optics, and personal computer accessories. Prasad started as an engineer working with high technology products in the fiber optics communication networks that form the backbone of internet connectivity. After serving 12 years and rising to engineering leadership roles, Prasad grew passionate about attempting to solve India's high number of fatalities from road accidents. In 2015, Prasad co-founded a startup company and that built internet-connected devices and an emergency management platform for better management of road accidents in India. His startup built and successfully brought multiple products to the market towards safer and more enjoyable road travel in India. Mr. Prasad has consulted for multiple corporations in product development roles, including Microsoft, Intellectual Ventures Lab, Torso Corporation, and continues to provide product development and prototyping services through his company. Mr. Prasad holds an MS degree in entrepreneurship from the University of Washington
and a BS degree in electrical engineering from Calicut University. Mr. Prasad has been an invited speaker at industry events and TEDx conference. Dear speaker, a short note. We will be hearing a short buzzer prior to 5 minutes of the session ending time and a long buzzer exactly at the end of the session time. Thank you. And on this note, let me invite Mr. Prasad Pillai onto the dais with a virtual round of applause. Over to you, sir. Thank you, Hadi. Thanks for the wonderful introduction. And I'm so excited to be here today to share some of the very important thoughts which I must have learned when I started on my own, journey of entrepreneurship. So with that words, let me start. I wanted to know from Hadi, how much time do I have? I believe it is 30 minutes. Is that so? Yes, the 30 minutes. Okay. And how interactive can this session be? Can others also be speaking along with the MC? If along with me? So this is a webinar format, so they will be communicating through chats. Okay, sounds good. So in the comment box, they will be putting their views. Yeah. Okay, sounds good. So this is an interactive session. So feel free to type your questions, and I hope that we will be able to address it as much as possible. I will be looking at the chat, hopefully. And yes, I have the chat as well. So are you all able to see my presentation? Let me start off with a brief introduction about myself. So my name is Prasad, and I am a serial entrepreneur and product developer, which you already heard about me. And to go a little bit of in depth of what I did, so I created a IoT network for accident safety and better road travel. And I'm also working on my other startup company, which is into online education. So that's just enough about me. Let's move on to my talk for today, which is there is nothing called failure, and there is only learning. So I don't know how many of you have heard about this particular quote from none other than our beloved late President Dr. APJ Abdul Kalam. If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. Yes, my dear friends, from all that I have learned, what I found to be true is failure doesn't mean anything. It just means that you have learned something really important that you cannot learn from anywhere else. And it also means something more, which I'm going to tell you in this talk. So let's first think about, why is failure so? I want to tell you about stories that I have been tracking. And I wanted to show you some things that I have observed from the lives of wonderfully successful people who we look up to in this world. There are a huge amount of people who we model and who has created this wonderful world with their work and made our lives easier and for the better. We won't be able to cover all of them, but there are some who I am picking today. So I want to first share about none other than the Shahnshah of Bollywood, Amitabh Bachchan. He has touched generations, multiple generations. I know my dad was a big fan of Amitabh. I am, and even my little daughter is. So such is his influence on our culture. And with all your permission, I am also switching to Malayalam. നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ അമിതാഭ് ജി വളരെയധികം പരാജയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഉയർച്ചയുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, അദ്ദേഹത്തിനെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ
റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് വേറൊന്നുമല്ല, കൂടുതൽ പൊക്കം കൂടുതലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ആക്ടിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടെ നഷ്ടമായി. ആൻഡ് ദെൻ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് movies, 12 of them failed. And he got his big break from one of his movies. And after that, you can, if you know the history, in the 1990s, he had a big financial problems in his production house. There also he had a lot of problems. And you can see, if you look at his life, he went into politics. You can see from his life, he was always bouncing from success to failure and then back to success. And he still continues to thrive today, one of the most successful men of this century that we have known. This is Steve Jobs. Steve Jobs is the one who has taught this generation, multiple generations in this world, to dream. He is the one who has given us some of the greatest innovations of this century. He is the one who taught us that the ones who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do. And if you look at the life of Steve Jobs, it was never a bed of roses. Early in his career, after his first success with Mac, there came a big downfall. He was fired from his own company that he founded. It's so interesting. He was fired from his own company that he created. Can you believe that? And it's really interesting. You must go check out his biography. There is also the movie that we can watch. There is other books that you can read. And it's very interesting to know that he did come to India also during that period and gained a lot of wisdom from our country. And what happened? He came back to Apple in 1997, and the rest is history. And then he has reinvented our world several times over and over, and has left us some of these great lessons for humanity to learn and take forward. I want to come to this example, who is none other than the real Padman. I'm just curious to know how many of you have seen the movie Padman. Feel free to type in the chat box. Here we have another wonderful person from our country. നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള അരുണാചലം മുരുകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ കഠിനമായ അധ്വാനത്തിന്, സ്വന്തം സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അതിജീവിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള വളരെ പവിത്രവും വളരെയധികം നമ്മുടെ ലോകത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ for menstrual health of women. And there is a slide now. Any rural person, anybody can start making sanitary pads at a very affordable cost. And if we look at his life, it was a series of failures, one after the other, technologically as well as socially. And my God, it is extremely, extremely difficult for any human being to go through what he has gone through. And he has succeeded after going through all these different failures. And today, the fruit of his work is inspiring generations in our country and around the world. He is sitting beside the who is who in this world, giving lectures at the greatest institutions in this world for the work that he has done. And I want to touch up on this man called Elon Musk, who is also changing the world and on his way to change the world, hopefully several times over in our lifetimes. How many of you know about his early failures with the company called SpaceX? We all know Elon for Tesla. How many of you know about SpaceX? And how many of you know about his other ventures called Solar City? In the SpaceX and the company,
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജി ലോകത്ത് ഇതുവരെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ചില പുതിയ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ നമുക്ക് പലതവണ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജിയും ആക്കിയാൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഈ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു വ്യക്തി. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് കാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സിമ്പിൾ ഐക്കോണായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നതൊന്നും തോൽവികളില്ലാതെയല്ല. പലതവണ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെക്നോളജി ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനിടയിൽ പലതവണ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. It is really interesting to see that he was at the brink of closing the company. തൻ്റെതായി നേടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സമ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കമ്പനി വളരുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യം വരെ എത്തി. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിയതിന് തൊട്ട് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ടെക്നോളജി വിജയിക്കുകയും സ്പേസ് എക്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ രീതിയിലേക്ക് വളർന്നു വരികയും ചെയ്തത്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് no one can succeed without failing. Failing is an integral part of success. And my dear friends, the reason why I wanted to take this topic today is to inspire you. And at the same time, I wanted to give you this caution that you are likely going to experience failure. And don't be afraid. Don't be afraid to fail. No matter what this world tells you, at the time you are going through a failure, don't be afraid of it. And I was listening to our previous speaker, Shubha ma'am. She was talking about failure as well. And I wanted to echo what she said. Don't ever give up. Whatever happens, don't ever give up. And there is also this concept of expectation of failure. So we start things by knowing where things could go wrong. Of course, there is no way to be fully prepared, but we can definitely do some preparation and planning. And I wanted you to think about, this concept of experiencing failure. It is going to happen sometime along the way. Everybody has had to go through it because success comes only after failure. If you are not experiencing failure, then that means you are not succeeding. And as we all know, or as we have heard about, success is not final. And failure is not fatal. And it is the courage to continue that really counts and takes us to the peak or pinnacle of success. What would you do when you experience failure? Feel free to make your comments. The first thing is, we must learn from our mistakes. We keep calm. We must learn from our mistakes. And what we must also do is to learn from others' mistakes. Don't blame them, but understand them, learn from others' mistakes. And these are some beautiful thoughts from this great man, Dr. APJ Abdul Kalam, with whose words I started this talk. So learning is an important part, learning from the mistakes. And he has said these 4 beautiful thoughts. Look back and get experience. And experience is the best teacher. Look forward and see hope. And look around and find reality. And look within and find yourself.
And I wanted to say this to all of you. If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. And end is really not the end. End means effort never dies. So failure is not the end. We have to continue our efforts. And if we ever get this answer no, then that means it is next opportunity. If you think something failed, that's not the end of it. These are some quotes, but I'm opening my talk for our conversation and discussion. I will be happy to take any specific questions that you have and talk more about it. Thank you so much and wish you all the best. And remember, keep this in your mind. Thank you. Participants, if you have any questions, you can post it in the chat box. Sir, there is no questions as of now. They're happy that you're here. They're thanking you. And like, okay, we have a question. What do you do when you feel like giving up? So it is a very difficult feeling that you get, that you want to give up on things, right? So I think I have one particular instruction, right, that I have learned is we must build our support system. We must build our relationships. We must build our network of friends and family and people around us, so that when we feel like giving up, we can go back to them and get our batteries recharged again. So feeling like giving up is normal, but not giving in to that feeling, being able to cope with such feelings and rising back up is the training and the learning that we must do. And if you ever feel like giving up, feel free to reach out to any of these people who you know around. Anybody here that we have in this conference, any of your teachers and people around you, and build your support system so you can come back up and stand up again. I hope I have answered your question as best as I can. Yes, sir. Okay. There's another question also, like how to prevent procrastination. How do we prevent procrastination in ourselves? So procrastination is, again, a feeling that we develop. Procrastination is a very complex, normal mental phenomena that we experience. To be really frank, we all experience procrastination. And we must look at what is the root cause of we procrastinating something. It could be because of fear of failure. We probably think that this is something I can't do, or maybe it is more difficult than I thought. There is also things like we don't know exactly how to do something. And I want to show this one slide that is probably not fully connected. The only answer to that is our own thought, understanding ourselves, understanding failure, understanding these concepts like procrastination. It's probably a little not out of scope for our talk, but you can see we must understand failure to be successful. And procrastination can definitely be controlled and overcome with proper management techniques, proper intervention techniques by our own thoughts. And also, if we cannot, then we definitely need to get help from others.
Sir, Rahuf Nazar has a question. How can I be an entrepreneur as a 12th student? As a 12th standard student, I think being an entrepreneur is possible. The first method for to be an entrepreneur is to identify a problem that people experience. It can be you yourself experiencing, it can be somebody who you know experiencing the problem. But first thing that you should do is to find out, look for a problem that you think you can solve. And that is how we can be an entrepreneur. Even at 12th standard, I think as a young person who is becoming an adult, you can see things in a different perspective. You can see things that many others may not be able to see. So I would say engaging with your community, talking to humans, talking to as many people as you can, understanding how things happen around you, and spotting inefficiencies, spotting problems, and finding ways, small things. It could be even simple things, or it could be really complex. But finding ways to improve and solve problems is our first step to becoming an entrepreneur. So there's a question like, how do we arrange money? I guess it's like capital they are asking. So arranging for capital is again the first should not be our first problem. The problem is definitely the most important problem is why. Why do you need capital? If you have a sufficiently good answer for why do you need capital, then there are people who can finance and who can give you capital. So the most important thing is to explain to yourself why and how you're going to use that capital to solve the problem that you observed. And then you can get capital from, there are people who will give and lend you capital. There are also grants where you can get capital to finance your startup company. There are investors. There's a huge ecosystem that can support that. But remember, you must know why you need capital, and you must be able to explain it to those who have that hard-earned capital to lend it to you. So with one more question, we can wind up. How do we know we are giving up? Like, how do we know that we are starting to give up to our thoughts? So when you sort of feel that there is nothing more for me to do, when you feel that whatever I have done is not working, and you don't want to try anything different, there is you feel like you cannot move forward, you cannot do anything to change or to positively impact for the good, then you can start kind of thinking that maybe you're sort of giving up. If you find that your focus has reduced, you don't feel like contributing to your company or to your business or even to that passionate idea, you can feel that you're starting to give up. That key is passion. Loss of passion is also can be is like giving up on things. Thank you so much, sir, for sharing your insights on the topic. The session was very informative and well structured, and I guess all the questions have been cleared. We are really humbled to have you here, sir. Thank you so much. We have a small token of love in the form of an e-certificate from 3G School of Applied Entrepreneurship to honor your presence and time. So please accept it, and we would email the same to you. Thank you so much. Thank you so much for having me here today, and I wish the very best to all of you, and
please reach out to me if I can be of help. Thank you. Thank you so much, sir. So we have had an insightful and informative session. Participants, please make sure to fill the session feedback forms shared in our WhatsApp groups. And with this note, I would like to invite my co-host MC Aisha Nacholi from 3G International Event Academy to introduce the next speaker. Over to you. Thank you so much, Hadi. So our next speaker is engineer Anand Damani K. Anandamani is based in Calicut and is a civil engineer by profession and has completed his engineering from Tamil Nadu College of Engineering, Coimbatore. Later, he was working with the prestigious architect firm Sapati Design and Development, led by architect Tony and architect Prashant, and is now the managing director of She Interiors, a firm which practices exclusively in the field of interior design and execution, with projects in and out of Kerala. He is the management committee member of Calicut Management Association, associate member of Kerala Management Association, and also charter member of DI Kerala, a global organization which fosters entrepreneurship. Dear speaker, we will be hearing a short buzzer prior to 5 minutes of the session ending time and a long bell exactly at the end of the session time. Thank you. Over to you, sir, for the session. Good morning to you all. Dr. Sahid, Cholayil, my dear fellow speakers, invited guests, budding entrepreneurs, and Team Mission 3G. I address you today with a special sense of honor and pride, addressing prospective entrepreneurs, and that too in Kerala's largest entrepreneurship global e-summit, is something much beyond the grace I can ever imagine. So as to be able to address the brilliant minds in my own hometown and across Kerala, this is just like all other speakers. I am also too much excited. My topic for today is COVID and entrepreneurship. Small global novel virus that is keeping us contained for months is already reinventing our relationship to the outside world, even between all of us. We now know that touching each other, being with each other, even breathing the air between all of us in an enclosed space can be risky. How quickly that awareness recedes will be different for different people, but it can never vanish completely from the minds of the people who have lived throughout the year of 2020. But I'm sure that the coming year 2021, things may be different. Not may be different, things will be different. COVID is throwing uncertainties all through, it's sure. But whether it's at home or whether at workplace, life will never be the same again. It's time to be flexible and ready to adapt to the new realities. I'm not having any slide presentations today. I wish to talk to you from heart to heart. I wish to give you some points with respect to the present scenario. Not that slides are not important. Maybe sometime later, if we get an opportunity, we can exchange slides because slides are valuable. But today I want to talk to you heart to heart. As budding entrepreneurs, you should have a guide to the unknown ways the society is developing, society is changing, government is changing, healthcare is changing, economy is changing, our lifestyles are changing, and many, many more changes that is happening and that is about to happen. This crisis moment also gives you opportunities. In a more sophisticated and by the flexible use of technology, you can handle that crisis. Social media is now a double-edged sword. You need to use it and it can crack
and reward you. Time calls for desperate measures from you, budding entrepreneurs. Opportunities are excellent for you, even though it may appear uncertain in this present condition. This country is changing. This country is changing for the betterment of you, for betterment every day. You are the future of tomorrow. That might be a very common simple sentence, but that has got 1,000-word meaning in that. Changes are being forced to be happening at a very, very rapid pace. You entrepreneurs need to rise to the occasion to make a strong, strong contribution to the society, to the people around you. You need to create opportunities. My fellow speakers and past speakers might have told you regarding the entire opportunity gamut which can happen. But to you, I say, you need to create opportunities for your own. Increase your influence to succeed, provided you're having the right strategic advice with due diligence. You need to foresee. This is now definitely the start of something good as far as you entrepreneurs are concerned and your career is concerned. You need to make the most of this opportunity. Use this opportunity to your advantage and the fullest possible way. You need to cap on the hidden opportunities that is in and around you. Conditions around you are changing rapidly. So you need to act accordingly. This world is changing. I repeat, this world is changing for you. The trick you should have in you is to exploit it. Adaptation is the key. It should be based on situations and conditions. You need to think about that thing. Quickly adapt to new technologies. Add more functionalities and capabilities into you. You need to leverage on the existing infrastructure in all spheres in and around you. You're not young. You're all in the very best brains of this country. You need to take a responsible approach towards this issue, to this opportunity, with a very wide sense of openness. I heard a question a short while ago to the previous speaker from a 12th standard student. How do I become an entrepreneur? My dear young guy, be aware of the good business opportunities in and around you. That is the same sentence I wish to say to all entrepreneurs who hear this. Be aware of the great business opportunities around you. Have a view regarding what each and every unqualified persons are doing business. Everything is in an entrepreneurship outset. Your street vendor, your pulley drawer vendor, everybody. That is their opportunity, the mindset to tap the opportunity. The fundamental decision you have to make is analyze a situation, find out how big is the opportunity. You need to test your fitness and attitude. Sometimes, with respect to the mindset you're having now, it may need a very drastic repairs, or else for you it will reach dangerous proportions. You need to analyze yourself. Have a detailed study about you. You might have waited for quite a long period of time. No issue. Forget the mistakes of your past and press on the greater achievements what the future holds for you budding entrepreneurs, you young entrepreneurs. I repeat, this country belongs to you. This country is giving you a wide horizon of possibilities. Practice like you have never won before. The former speaker was mentioning regarding a phrase regarding failure and success.
Practice like you have never won earlier. Each and every individual of the entrepreneurs, students who are attending this, big or small, have a unique value proposition for you, for your own. Each of us can have our own unique value proposition. Cultivate that self-courage by not only embracing your strengths, by also harping on your vulnerabilities. A little curiosity with a very pinch of hunger for innovation and entrepreneurship can definitely take you to places. This conference is being attended since day before yesterday by a gamut of entrepreneurs who have told you their story from how they started from zero and where they are now. You need to frame your mind and your thoughts accordingly. Be so strong in your mind that nothing can disturb your peace of mind from your goal. You need to change yourself from the programmed reactions what you are having to each and every situations, and inborn programmed reactions which you already have in you. That needs a change, or else the danger set for you is greater than what you visualize. Probably there may be some delay in your action if you want things to be fruitful and situation back to normal. However, you yourself would be the only one who is going to be got benefited at the end of the day if you change today. This world belongs to entrepreneurs. This world belongs to you. We are all having our own book of life, which we do not look, and we look on the life book of some others and we start criticizing them. We don't understand our own life of book and our own potential and capabilities. You give so much time to the improvement of not yourself, but to look others and criticize yourself. Give time to yourself. Most of the people I see mess up around something good by looking for something better, forgetting today, forgetting the present, just to end up with something worse. That is the stupidity which rules us today. I repeat, that is the stupidity which rules us today. You need to correct yourself. Our life is a compromise between our feelings and reality. At every stage, you have to exit your feelings and accept the reality. You can only win when your mind is stronger than all your emotions. Focus on the people. Focus on the people around you. Discover the joy of collaboration. Discover the joy of doing it together along with your partner. The world is now open for collaboration. Collaborate, learn, explore, and discuss. A great relationship is about only two things. First, find out the similarities with the collaborating person. And the second, respect the differences. In an entrepreneurship journey, you need to hire the best brains. Sometimes the best person for a job might be the person who has not even done it before. You have innumerable number of examples who have ventured into totally new arena. I'm not entering into the detail because my previous speakers might have has given you very classical examples of each and every individuals who have ventured into entrepreneurship totally with a novel idea. Working side by side now is very important for communication and collaboration. And some of the best decisions and insights of the successful persons, as you all know, has come from garages, hallways, cafeteria discussions, meeting with new people, and impromptu team meetings. Memorize successful persons who has touched us as waves. There are many. So why can't you? You can. All of you can. There are many who has gone and grown even Kerala's geographical limit, even beyond India.
To name a few, the speakers who have attended this global summit itself, Mr. PC Mustafa, a good friend of mine. Another person, Mr. MP Ahmad, whom I revere a lot. What has made them globally potential? It is their mindset, their curiosity, their pinch of hunger, as I told you earlier. Some of the most inspiring stories come from unknown quarters. There are many. If I start, it may not end. So you need to be observational, imaginative, and inventive person. You need to be physically together. You need to be very clear in your mind about whether the venture you want to start is a bread and butter or a cream and jam. You need to raise your minds to that level of understanding. What you have, many may have. But who you are, no one can be. I repeat, what you have, many can have. But who you are, no one can be. Excellence is not a skill. It is an attitude. Perform like you have never lost earlier. Your life improves only when you take chances. My statement might be an appropriate metaphor for my above phrase that excellence is not a skill and it is an attitude. The first and the most difficult risk we can take is, you should take is, be honest to yourself. If you plant honesty, you will reap trust. William Shakespeare once said that the good I stand on is my truth and honesty. You cannot have a positive life with a negative mind. You have to look at the sunny side of the pandemic and all opportunities and make your optimism come true. There's a conventional wisdom that people are either soft or tough on life. But I wish to say, and what I've observed is that you should be smart in your life. The values we need are the values of knowledge. So be alert, my dear young entrepreneurs. No one knows exactly what is going to come. As an entrepreneurship mindset, with an entrepreneurship mindset, you need to be focused, remain cool, calm, bold, and have the clarity of entrepreneurship activity which you wish to be. Might be the questions that are coming with respect to the entrepreneurship onset. What you all want to know is, have your own idea. Be very clear with respect to what you want to be. Take a realistic view of yourself. You can. Help your thoughts on to keep on track with your aim and keep them on until you get the results which you realize. Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can fly. You need to start. Without passion and urge, there will be a gradual oozing of the hope and vitality and settling down to a lower level of non-existence. You need to have the strong passion and urge. It's being pointed out, for example, that products that impacts life is making a strong impact globally. Even during COVID times, that is what we have seen. And it's time for all of us to claim that space in the realm of the new world order. Your ideas and innovations should truly change the people's lives. That is the entrepreneurship into which you should look into. You need to find out customized products and enhance overall customer experience in your entrepreneurship journey. You need to equip yourself to own the customer experience. As an entrepreneur, you should walk on a stringent philosophy which is driven by genuine reasons. Initiated an entrepreneurship activity or an entrepreneurship product which is staying relevant with the customers. Somebody asked earlier, how do I become an entrepreneur? Engage public consciousness with innovative thinking, with positive outlook.
there you succeed. Instill confidence in your customers. There you can see a paradigm shift. So let it lead to a better understanding of the problems of the people. And from that, let better innovations flow. As my previous speaker mentioned, find out what is the necessity that is needed. Have an in-depth analysis. Create a product, exhibit a product in a space that is relevant both for your budget and your audience. There is a lot of opportunity for you to deliver. All of you can do, irrespective of age or class or creed or whatever it is. Some of the needs are very incidental, might be even local. You have to live up to the customer expectations and deliver what they want. You need to collect, you need to create collective happiness. Please keep in mind that this doesn't happen overnight. It should be a practice. Entrepreneurship is a practice. In this Corona time, if this past year had an appraisal, it would definitely read like this. It is responsible for the global digital transformation and fast tracking. Digitalization has taken entrepreneurship to many unforeseen level. 2 days earlier, when I was attending the Thai conference, the Honorable Minister was mentioning about the prospects and opportunities in MSME sectors. Any young budding entrepreneur can find out a possibility in MSME. Jobs are getting restructured. The global hygiene levels are changing. The global industry is changing in all sectors. Tourism, healthcare, transport, communication, healthcare. You are having an opportunity in all those things. Only with an entrepreneurship mindset, you can onset into this activity and you can definitely succeed. The pharma sector and the health sector is another main area where entrepreneurship activities is going to boost and has already started boosting. You need to do ethical business. Whatever you do from a young mind, you need to do ethically correct. You need to remain committed and ensuring that the faith and the customs in you, faith and beliefs in you, permit you to strive and come out in the best possible way. However, if there is any person who are trying to distort you, believe in yourself. That is the most fundamental aspect you need for an entrepreneurship journey. Remain dedicated to the inspiring process of what India offers you. Be proud in living in such a country where you can make noteworthy contributions. You entrepreneurs are having a fundamental role in bringing this country up, and you young entrepreneurs can take a lead. Feel the pride of being in such a glorious nation. Don't say no to entrepreneurship. Try it. Give it a try. Torture yourself daily with mindset and thoughts, with what you can invent. You will definitely get an answer. You need to blend your action with your results. Keep trying, and eventually you will succeed, I'm sure. Make sure that your current situation or your current place is not your final destination. You have a long way to go, and you can. This entrepreneurship conference itself gives you good number of highlights or inputs into how you should shape your mind and thoughts. You need to adjust yourself to every situation and shape. You can find your own way to flow.
Align yourself with those companies that actually synergizes your mindset. Be in that circle. That will help you to unlock your values faster. What makes a champion is not winning, but rising after defeat. This is not my words. These are the words of all successful. I just requoted it. Either you rule your day or the day will rule for you. You entrepreneurs have still a long way to go to bring a lasting change to the world around you. For that, you need to stay updated. Think only of the best, work only for the best, and expect only for the best. You may encounter many defeats, but we must not be defeated. The previous speaker was mentioning how much successful entrepreneurs have risen from defeat. You need to have the persistence in your efforts. Never let your spirits down. For you, your life is too short to hang around with people who aren't resourceful. I read a quote of a famous writer who mentioned, a river cuts through the rock not because of its power, but because of its persistence. Have persistence. In fact, day before yesterday, when the chief guest, the police IG, Mr. Vijayan, was addressing, he was mentioning a series of points what each and every entrepreneur should have. I'm not recalling and recollecting that thing, but those are the words that should instill confidence in new entrepreneurs. Push yourself harder than yesterday if you want yourself to be different tomorrow. There might be a large number of myths that may be dominating your process and decisions till now. You need to dispel of all those things. Your brilliance makes your dreams come true. A satisfied life is better than a successful life. Remember, when things change in you, inside you, things change around you. I quote one more sentence from the famous Sadhguru statement when he says that life knows no failure. Failure exists for those who are always comparing themselves with others. The seeds, as I sum up, I wish to say with a few sentences, the seeds of entrepreneurship are very much there in all of you, right from your childhood, which you yourself needs to explore and make it graduate. When you hear these words from me, I hope let the entrepreneurship image flash in your mind right now onwards. I'm confident that you entrepreneurs will strive and achieve success in this war against COVID. It is my belief and I hope that this talk or my words has helped you to go into the onset of entrepreneurship and has inspired you. My warm wishes to you all for a successful entrepreneurship career. It's a really great honor to be invited here to address such a global summit of entrepreneurs. It's indeed a great recognition. Thanks a lot, Dr. Sahid and Team Teji. Best wishes to all entrepreneurs who have attended this conference. Thank you. Thank you so much, sir, for the insightful session. Sir, we have an e-certificate for you from 3G School of Applied Entrepreneurship. Please accept it, sir. So now I request the technical team to present the e-certificate. Sir, this is the e-certificate for you. This will be mailed to you. Thank you, sir. Thank you. This is Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020. This is a World Book of Record event. Those who haven't registered yet, please register soon. You will be getting 2 free certificates. India CEO Forum Participant Certificate and Artificial Intelligence Certificate. And you will be also getting World Book of Records Participation Certificate at a nominal fee. I request all participants to fill the feedback form for all the speakers. Now we will be playing a couple of videos. World Book of Records Certificate, its benefits. What is 3G School of Applied Entrepreneurship? About 3G International Event Academy.
and also about our leaders. So if anyone is interested to join 3G, you can contact our leaders. It will be given in the chat box. The details about our leaders will be given in the chat box. So I request the technical team to please share the videos. Thank you.
Hi, hello everyone. Welcome back once again to Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020. എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്തേ, എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആണോ അടുത്ത സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട്? Just on the comment ചെയ്തേ, how many participants we have and like are you all excited for next session? Please comment on the chat box. So എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്തേ, എവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള എവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ? കൊല്ലത്ത് നിന്നുണ്ട്, ചെന്നൈയിൽ നിന്നുണ്ട്, ഒമാൻ നിന്നുണ്ട്, മലപ്പുറം, മഞ്ചേശ്വർ, ട്രിവാൻഡ്രം, പാലക്കാട്, അടിപൊളി, കോഴിക്കോട്, സൗദി, പാലക്കാട്, ട്രിവാൻഡ്രം, കാസർഗോഡ്. ഓ എനിക്ക് വയ്യ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ റിപ്ലൈങ്. സോ ഇതില് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എത്ര പേരുണ്ട്? ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എത്ര പേരുണ്ട്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ? Excited, Sharath Raj is excited. Okay, thank you so much. Dr. Jixna, Kasargod, Anjali, Trishu, thank you so much. Malappuram, back. Yes. So continuous ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇവന്റിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇപ്പൊ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചൊരു വലിയ മനസ്സുണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം, കൂടുതൽ അറിയണം, അറിവ് നേടാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, ഇതാണ് നമ്മളെ ഉന്നതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. നമുക്ക് വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയാലും നമുക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So never ending. Okay, thank you so much. So everyone, thank you so much for commenting. So നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെഷൻ ഏതായിരുന്നു, അതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ? നെവർ എൻഡിങ് ലേണിംഗ്, എക്സാക്ട്ലി ശരത് രാജ്, നെവർ എൻഡിങ് ലേണിംഗ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, എത്ര വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. യു ആർ എക്സാക്ട്ലി റൈറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവരി വൺ. ടു ബിക്കം എ ഡെവലപ്പർ, ആ ഒരു സെഷനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അത് ഈ സെഷൻ ആയിരുന്നു, ജിഷ്ണു പി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ഏതൊക്കെ സെഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പൊ നോക്കാം. നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട, നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ആ ഒരു സെഷൻ ഏതാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സെഷൻ. ഓക്കെ, വാവ്, സൂപ്പർ. സോ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് വേഗം കമന്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, ആർക്കൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സെഷനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ളത്. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ന് ലാസ്റ്റത്തെ ദിവസമാണ്, കലാശക്കുട്ട എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വന്ന് ഈ 3 ദിവസത്തെ കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. ഷാഹിദ് ചോലയുടെ സെഷനാണ് സുജാജിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുജാജി. ആൻഡ് നണ്ണു എന്നിട്ട് ഒരാളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ലോകമെമ്പാടുള്ള മലയാളി സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു വന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡൊമൈൻസിലുള്ള ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള എമിനം പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് വന്ന് നമുക്ക് സെഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫഹാദ പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂ ഏജ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നിഖിൽ ബി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റലിജന്റ് സെഷൻ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സെഷൻ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ എനി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് കേരള? സോ ലൈക്ക് പ്ലീസ് കമന്റ് ഓൺ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് വിച്ച് സെഷൻ യു ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ്. അസ്മിൻ എല്ലാ സെഷനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വി ആർ സോ ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് അനൂജ ബഷീറിന്റെ സെഷനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഫോർ ഷാദിയ സഫ്വാൻ. അസ്ലാം കെ എച്ചിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മുസ്തഫ സാറിന്റെ. ഓക്കെ, റൈസാൻ ഷിറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷാഹിദ് ചോലയുടെ സെഷനാണ്. ആൻഡ് ഗാലക്സി, ഓക്കെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സെഷനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. മുസ്തഫ സാറിന്റെ സെഷനാണ് അലോകിക്കിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. സോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് സബ്മിറ്റ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത്? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കെങ്കിലും 1 or 2 പേർക്ക് ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ എനിവൺ വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് ലൈക്ക് കം ഓൺ ഓഡിയോ മോഡ് ആൻഡ് വാണ്ട് ടു ഷെയർ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്? ആർക്കെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക, ഐ വാണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്. സോ വി വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു ദ അൺമ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ കം ആൻഡ് ഷെയർ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഹിയർ. ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ? If anyone want to share your feedback over mic, we will be giving you the unmute access. So if anyone want to share your feedback, just comment on the chat box and raise your hand. So we'll be giving you the unmute access. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുവർണ അവസരമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും, ഓക്കെ, നമുക്ക് 5 വർഷം 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട എമിനം പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ പോലെ നാളെ വിജയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അത് വേറെ ആരുമല്ല, കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നാളെ ഇതേപോലെ തന്നെ എമിനം പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആവാൻ പോകുന്നത്. ഓൾ സെഷൻസ് ആർ വെരി ഗുഡ്. സോ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നിട്ട് ഓവർ മൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു ദാറ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ആക്സസ് ഫോർ 1 or 2 persons.
So Litish want to share the feedback. Okay, Litish, please unmute yourself and share your feedback. Yeah. Yes, Ekka. In the Kerala largest entrepreneurship global summit event, I get more ideas how to become an entrepreneur, how to work, and how to take our responsibilities and how to achieve in our life, become an entrepreneur. That's why I learned. Then I like the AI session. AI session is a very important. This is a worldwide session. Artificial intelligence very important in 2030. Upcoming 2032 upcoming sessions, we can fully artificial intelligence as a vehicle, as a human beings, all of artificial intelligence. The 80% of job loss. I get more ideas about artificial intelligence in before session and yesterday session also, and many ideas to marketing and how to become an entrepreneur. That's why I get many idea. This Kerala largest global entrepreneurship is a very important. I excited in the event and I get more ideas and more knowledge, and to how to implement my business is a very important thing. I learned it. Thank you. Thank you so much, Litish. We are so happy to hear your feedback. Okay, anyone else want to share your feedback? ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ മൈക്ക് ഓവർ മൈക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്ക് കുറെ എന്താ പറയാ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ. ഷാഹിദ് ചോലയിൽ സെഷൻ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. താങ്ക് യു. ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു എനർജി ത്രൂ ഔട്ട് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് കൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. സോ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് വീഡിയോസ് നൗ ഫോർ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് വിച്ച് വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അബൌട്ട്. ഓക്കെ, ജോളി തോമസ്, you want to share your feedback? Okay, so number couple of videos ipo nammal play cheyyunnundavum which will be explaining about what is World Book of Records certificate, participation certificate. ningalku adu means ningal adine apply cheyyuvaane ningalku kittuna benefits endana, adepole thane what is 3G International Event Academy and what is 3G School of Applied Entrepreneurship. So I would request my technical team to play the videos now. Thank you. So നമ്മുടെ ഒരു participant പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് she want to share her feedback. Jolly Thomas, ma'am, we have given you unmute access. So could you please unmute yourself and share your feedback? So ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഗ്രാബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. ജോളി തോമസ് മാം, could you please unmute yourself? I think she's not able to unmute. Okay, then we will be continuing with the videos. Over to technical team for the videos, please.
Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you so much, Riyad, sir. Right. So, Hardikaya Swagatham, sir, and the feedback is share. Yeah. It's not a feedback. I think they are allowing me to talk about entrepreneurial, uh, the scope of entrepreneurial in Trivandrum, especially in Kerala. Okay. You know, you can allow me to talk for 5 to 10 minutes. So you can just take 2 to 3 minutes. So our speaker is waiting. So you can just if you can conclude. I'm not a participant. I'm a speaker. I'm so sorry to say. Okay. Okay. So sorry. Yeah. I'm a speaker because whenever time has been allotted to me is by 11:15 from Okay. Saudi. Okay, sir. So should I start my session or what to do? Sorry, sir. Sir, is it Dr. Shahul? Yeah. Is it Dr. Shahul? Okay, sir. Yes, Okay. I'm Shahul. Sorry, sir, Shahul, because yes. you have come with a different name. That's the reason we are not able to identify you. Yeah, sir. The Zoom The problem is, see, I'm Saudi because we have a different what to say. I mean, the name has been given a different way because I'm having a login in a different way. SMU Riyadh is a name, I think. So sorry, sir, we couldn't identify your name. So we have our co-host MC Rupali here to give an introduction for yourself. So we have many participants here also. We would definitely love to know more about you. So over to my co-host MC Rupali from 3G International Event Academy for the introduction. Welcome, sir. Yeah, thank you. Thank you. Thank you so much, MC Anjali. So it's my privilege to introduce an eminent personality and speaker of this session, Dr. Sahul Amit K. Professor and Head of Center for Management Studies and Research, Riyadh, Saudi Arabia. Have 18 years of experience in postgraduate teaching in administrative and industry experience through coordinating training and consultancy activities. Organized and participated in various short-term programs, published and presented research papers and journals and conferences. The co-founder and director of United Electroprint Technologies Private Limited Company. Established their global footprint in Saudi Arabia through Saudi Arabian General Investment Authority, SAGIA 2012. Chairman at Crescent Institute of Technology and Management. Affiliated to Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli. Managing Director at EduGulf, Saudi Arabia. And establishment of educational consultancy and training, Riyadh, Saudi Arabia. Founder and chairman of Crescent Investment Incorporated 2017, which is a global investment initiative in the real estate, education, and hospitality sector. He is going to talk on topic E to E gap, education to employment gap. A small note to you, sir. We will be hearing a short buzzer prior to 5 minutes of the session ending time and a long buzzer exactly at the end of the session. Thank you and we welcome you, sir. Over to you. Thank you so much. Thank you so much for giving an opportunity to talk about E to E gaps. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ മലയാളികളാണോ കംപ്ലീറ്റും ഇല്ല can I proceed with English or which one is preferable? You can use both the language. English and Malayalam, you can mix it or which other thing you want to use. Right. Basically, I'm a management, doctorate in management from ICMR, Indian Council for Medical Research. I started my profession as a lecturer and now live to be an entrepreneur. So what I'm coming to say is I can see the difference between what is the education is being providing in the current scenario, what is the industry requirements. I published a paper almost 4 years back. It is a E to E gap, education to employment gap. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ educational institution, it is only a producing degrees. They are not producing talented guys. Very, very frankly, I'm speaking, because what the industry requires, it's not produced by the education institution. Indian education system is very, very backward. We have to equip ourselves to fit into the industry. I'll give you a simple formula. 20 is to 20 is to 20. Keep this 20, 20, 20 in your mind in every walk of your life. Even you are a young student or you wanted to be an entrepreneur or you wanted to start a business, whatever it may be. Keep 20, 20 in your life. 20 years to study.
20 years to work hard and 20 years to live with that investment which you work hard for the second 20. So 20 is to 20 is to 20. After 60, you can't able to get more money because you are already industrial waste. You cannot work more productively. Only less percentage of people, maybe 5 to 6% of working people can work more effectively. First 20 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ important ആണ്. Knowledge acquisition time ആണ്. It is a time to acquire knowledge. The second 20 എന്ന് പറയുന്നത്, it is a very, very crucial time to earn money to live another 20 years. ഈ 20 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി മിറക്കുലസ് ടൈം ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു നല്ല സമയമാണ് 20 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. After 40, believe me, you will not be getting any job offer. No company will select you after 40. It is very difficult because young chaps are coming into the market with a multi-dimensional talent. Believe me, they are going to snatch the entire market. So that is number one. Number two, the first 20, the education you will be getting it. Now the concept has changed because of the academic involvement. For the last several years, now the education system totally different. I changed it. Ipom ഒരു ഡിഗ്രി പഠിക്കേണ്ട 3 വർഷം കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. The students can study first year will get a diploma. You can go and work. Second year, if you study, you will be getting higher diploma, and third year you'll be getting a degree. So the concept of learning while earning, ജോലി ചെയ്യുക പഠിക്കുക, that is more important. You will be getting more skill which is needed for the job, and you will be getting a certifications. So the first 20 നിങ്ങൾക്ക് 17 years you will be completing your schooling. The remaining 3 years is especially a crucial time in your life. Very crucial time in your life. Don't spend the 3 years in your college. You will be messed up with the current system of education. So study any technical program, any program which will give you the better value into the society, that you can do it, and immediately you will get an employment. Number two, the second 20 years, you should work. The 4 C's are more important. The 4 C's are, the first one, commitment, confidence, and continuity. You should have a commitment to what to do. You should have a commitment. You should have a confidence. You should have a communications. So these things are very important. The 4 C's are giving you the maximum effort to get into your life. The E to E gap main ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതല്ല റിയൽ ഇൻഡസ്ട്രി റിക്വയർ. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ കോൺസെപ്ച്വൽ നോളജ്. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി എ കോൺസെപ്റ്റ്സ്, but they do not know. They fail to meet the requirement of industry. Let us take an example. A course is designed by an international institute which is called as MBA Tech. Master of Business Administration is a 5 years integrated program. First year, the student is studying electronics and electrical and communication engineering. Second year, it's going for mechanical engineering. And third year will go for industrial management. And fourth year is going for industrial management and research. And fifth year is only an internship. So, ingane padikkunna oru kutti oru industry il evada kondu vittalum aa kutti endu you will be getting 100% success in his life. So the person should be multiple in all the nature, everywhere. 360 degree, he is a man to fit into everywhere. If you want to take an electrical engineer, he can be fit to the electrical engineer. If you wanted to be a mechanical engineer, he can take it. If you want the estimator, if you want a production engineer, he can take it. If you want a management graduate, he can take it. So such a kind of combined program will be designed for the industry. In a design, the industry related programs are very, very less in current scenario. So what I would suggest to you is very simple. If you employment വേണമെങ്കിൽ, ഒരു entrepreneur ആവണമെങ്കിൽ, ഒരു startup ചെയ്യണമെങ്കിൽ, first is most important thing is skill and data. Are you able to have a skill? Appo skill training is most important. If government நிறைய spend ചെയ്യുന്നുണ്ട്, amount they are spending for the skill development and skill training, skill development centers, which empower to give a maximum skills and employment opportunity to the youngsters, especially young Indians. So India's present situation in the we have lack of skills. The population is growing,
It's rapidly is growing, but the skills are very less. So institutions which has been set up by us is not sufficient to provide skills, not sufficient to provide skill-based training. So that is why we are going for skill-based training diploma programs. Anytime you can entry and anytime you can exit. Need not to study 3 years continuously in a classroom and get some knowledge, and when you go out from the college, you will be getting any job. You will not be getting any job, because what you are getting is only a jargons of idea or some concepts which has been developed several years back. പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ സിലബസസ് ആർ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം എന്താണ്? You have to fill the gap. How to fill the gap? The gap can be filled by using a strategic implementation of the skills. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സ്കില്ല് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം? Let us take an example. There are 4 sectors which is highly demanded in this country. One is food sector, the second one is healthcare sector, and third one is hospitality sector, and the fourth one is service sectors. This 4 sector is having emerging markets. If you are ready to fix your career, map your career on in this any of this 4 sector, you can be an entrepreneur. എനിക്കൊരു നല്ലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. When I was in quarantine, because I came from Saudi, I was in quarantine in the hotel. Bank manager called me. He said, "Mr. engineering college കൊടുക്കാനിരിക്കുകയാണ്." I said, "Why?" So engineering college engineering പഠിക്കാൻ ഇപ്പൊ കുട്ടികളില്ല. They wanted to sell it off. I said, "How? എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും?" No, they wanted to give it to someone because they have what to say, the debt of around 7 CR. 7 കോടി രൂപ വില മതിപ്പുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. അതായത് വില കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ 7 കോടിയാണ് ബാങ്കിലെ ഡെപ്റ്റ്. This institution is going to sell out. Then I asked the manager, "Why you call me?" "Sir, you are an educational entrepreneur. Why don't you take it out?" I said, "ഞാൻ പറഞ്ഞു, പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ട് നടത്താത്തത് എനിക്ക് എങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റും? How do you fix me into this position?" So she said, "Sir, we can start same engineering college." Yes, engineering concept of engineering എല്ലാം പോയി, ഇപ്പൊ ഇല്ല. Complete engineering stream has gone on. Not even 100 admissions a university can take. I'm currently representing some universities. Even we don't have admission, not more than 100 admissions, single digit admission in every department. I said, see the market demands. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ഡേറ്റ അവർക്ക് കൊടുത്തു. കേരളത്തിൽ, let us take an example, കേരളയുടെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ 3.5 CR. അതിൽ മെയിൽ വന്നിട്ട് 16 കോടി പേര് മെയിൽസ് ആണ്. 18 കോടി 3.5 CR 1.6 മെയിൽസും 1.8 ഫീമെയിൽസ്. റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ 1084 ഫീമെയിൽസ് per 1000 മെയിൽസ്. അപ്പോൾ കറന്റ്ലി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസംഷൻ റേറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, let us take an example, food and food sector. General study, the 70% of Indians eats meats, non-vegetarian ആണ്. 70% Indians meat in non-vegetarian ആണ്, which is they are familiar with the meat, egg and fish. The food consumption, food price index നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it is inflation. Food price നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it is inflation ആണ്. Everyone, that is what to say, every day the price of the food grains have been getting increased. Why? Endana reason? Because the value of the price is getting down and the scarcity of production. 70% of the total population, which is 3.5 CR into 70%, that is 2.45 CR, is a non-vegetarian. I
think sir has lost his connection. Yeah, it's okay. Can you hear me? Right. Yes, sir. Yes, sir. It's a very simple project. What I presented to the bank, since I am from financial re-engineering, I simply presented that is 2.45 CR non-vegetarian now. You can search into the Google, you can get the same data. Sir, The per capita consumption, okay, if you see the India's per capita consumption rate, which is 4.4 kilo per person, per capita meat consumption rate in India. Sorry to interrupt. We will be, winding up the session in a couple of minutes, sir. Thank you. So you can continue. You can quickly give a wrap up in next 1 or 2 minutes for the want of time. We can give a conclusion and we'll wind up this session. I think again he lost his connection. He's not able to hear us. All right, let's wait for him. We need to give him the certificate. So probably if he joins back, we can say, or else in the meantime, we can proceed with the next speaker for the want of time. So thank you so very much. So you can, put it in the chat box, which made you all to think in his session, which is E2E gap, that is education to employment gap, and you can just comment it in the chat box. In meantime, the speaker will be back. So yes, everyone over there, you can. If a speaker didn't turn up, and we'll proceed with the next speaker in another 30 seconds. In meantime, you can keep on commenting in the chat box what and all you loved overall in 3 days, everything. Okay, thank you so much, sir. And yes, the speaker has got some network issues, so he disconnected. So we have an e-certificate for you from 3G School of Applied Entrepreneurship, sir, as a small token of love. I know he's not here, but still I request technical team to display the e-certificate here for Dr. Shahul Amit, sir. Yes, thank you so much, technical team. And to introduce next speaker, I invite my co-host MC Charu from 3G International Event Academy. Thank you. Thank you, MC Rupali. So yes, let's move on to our exuberant speaker of our session, Ms. Dr. Sohan Roy, who's the Forbes listed entrepreneur and founder, chairman, and CEO of Aris Group of Companies, a multinational consortium of 57 companies in 15 countries, and founder president of Indiewood's Billionaire Club. Regarded as one of the most influential personalities in Middle East, he has glittering records of achievements with a rare combination of experience from maritime, virtual media, and Hollywood. He diversified from his humble beginning as a naval architect into fields as varied as maritime, entertainment, 3D technology, IT, media, multiplexes, healthcare, and tourism. He is the director of Hollywood venture DAM 999, the founder director of Concept Indiewood, which is the USD 10 billion project. He is also the author of Anukavyam and the concept creator of revolutionary innovative efficiency improvement management system, EFISM. He has decades of experience in creative project execution, including the first maritime global TV channel, Marine Biz TV, the world's first healthcare channel, Medibus TV, and the Indiewood TV, which is an exclusive TV channel for promotion of film and film festivals. As an internationally recognized naval architect and a Hollywood director,
His creative works have brought him an entry to Oscars and Guinness Book. He is also the president of International Maritime Club, that is IMC, which is the world's largest maritime organization. Besides being a renowned entrepreneurship, he is also a motivational speaker and had over 6 international papers to his credits. Today, he is here to illustrate us on the topic efficiency-oriented career design to suit the industrial requirement. Sir, we are very much honored with your presence. Welcome to the conference. And a small note for you, sir. We will be hearing a small, short buzzer sound prior to 5 minutes of the session ending and a long buzzer exactly at the session time, sir. Thank you. Welcome, sir. Thank you and good morning. Good See, morning. nowadays I talk everything in terms of efficiency because it's my industrial doctorate project. Like you see behind, EFISM is my subject. That is Efficiency Improvement System Management. My organization, Aries Group, is in fact the research center for that one. Actually, I tried this concept among our staff, and the last 6 to 7 years, it has been successfully implemented through this system because it's an efficiency improving system. This system, we have become world's #1 in almost 5 fields using Indian human resource. So what I believe is, if we can become successful, our group can become successful using this system, entire India can become successful through the various various industries. To implement this system, what we are right now doing is we are making an association of all the major industrialists. We have formed a billionaires club. So through this billionaires club, we are going to launch this concept. So this is something is a future replacement for ISO system. In fact, ISO is a quality management system which doesn't ensure efficiency actually. Because what I believe is that in future only 2 types of people will exist in this world. That is, people with efficiency and people without efficiency. So whoever with efficiency or better efficiency will overtake the other side. So through those efficient ones, companies can overtake inefficient ones. Countries can overtake the inefficient ones. So first of all, how to be an efficient person? That is the question. Normally, efficiency you cannot measure using a scale. So first thing what we did was we developed a scale to measure the efficiency of a person. So in fact, we started with the 40 parameters initially. Now we have almost 200 parameters. So this 200 parameter means these 200 are the efficiency drain holes in each person. So first of all, it is our responsibility to identify our efficiency, identify the efficiency drain holes, plug it if you really wish to become an efficient person. So this inefficiency starts from the very beginning actually, because our ignorance leads to this kind of inefficiency. Last year I was addressing a few students in one of the leading schools. So I just asked them, how many of you have done the career design? Unfortunately, not even a single student could raise the hands because it was not in their syllabus actually how to do the career design. This is the biggest mistake what we are doing, because we people spent almost 20 years to learn many things during our education, but we failed to understand what was it for. We were not focused for the destination. So where is our destination? What is the very purpose of this education? Because I am from the industry. In fact, our final destination is the industry. One of the industries, you have to join one of the industries, either industry or some academic side, or maybe defense, or maybe some government administrative side. But whether it is academics or defense, there are certain common elements which is just like what is required for the industry as well. So you need to tune yourself to get into this culture. But unfortunately, until you pass out from any organization, you are not trained for that very purpose. The root cause is most of our teachers or our mentors, they have no industrial experience.
straight away they get into the academic side. This is the biggest fault what is happening in our academic sector. Because when I was doing my engineering, I was taught by Germans basically, because it was when during my time the Germans came to India, because I learned ship technology, naval architecture. So that technology was not available in India. So India had a collaboration with Germany. So the German professors came to India. Then in Cochin University, they taught me this particular subject. I still believe that what I learned from those professors were not the real subjects. Actually, I was learning their working culture, because all those professors, they worked in the industry for many years. Then they turned to be the professors. So that industrial culture they were transferring to us. The first thing I learned from them was the punctuality. This is one of our most powerful tool in our organization. In our company, everyone, because punctuality is mandatory, because they taught me that 9 o'clock means 8 hours, 59 minutes and 60 seconds. So this is the culture we are following. Even our company's motto is time is money, we count even seconds. So this is the culture we introduce into the blood of every employee in our company. So our clients know that if they give a job to us, we will be there on time. We respect time. We will never, none of our staff will say that, okay, today is weekend, I will not work. No. Whenever there's a job, because the job comes first. So this is something we have, the importance of time and the punctuality. This is what we injected to their blood first. So this kind of many things, because the soft skills, what is required for the industry, it is not being taught in the academic side. This is a very sad part. We need to accept that thing. Nowadays in our company, because every year we need to take lot of freshers, at least 100 freshers we are taking from the engineering colleges or diploma schools actually. So nowadays what we are doing is, because we know that if these students are coming and we cannot straight away put them into the industry, we need to train them again. To make our life easy, what we have identified through our all these years of experience is that if we take a person from the cricket side, for example, the cricket team captain, you won't believe they are the best actually. Most of our division heads are now ex-cricket team captains of many colleges. We never asked them about their marks or whether they had any ranks. No, we never asked. Many people actually, they came here and they went back and cleared their papers. Many had many back papers. But the thing is, when you become a cricket team captain, actually unknowingly you are developing so many things that is required for the industry. Good. First of all, the decision making. As a cricket team captain, you need to take decisions every moment. Every ball you need to take a decision. How the field settlement field to be settled. Then who should bowl. If you win the toss, batting or bowling first. Then your analytical mind, your arithmetic mind, you need to have, because the run rate you need to chase. And crisis management, everything, because sometimes your team will all of a sudden you will your wickets may be lost, and you should not lose your temper actually. And also the way of behavior, your dress codes, everything, lot of things actually unknowingly you are learning. And the sportsman's spirit. We faced this. We faced many issues with the topmost rank holders when we took from the academic side. Initially, we selected few like that. The thing is, they are very good in academics, but when it comes to the industry, when all of a sudden some problems comes, they don't know how to, because the crisis management they have never faced, because they never face the failure. To be successful, you should face failures. That is a very, very important thing you should understand. Today, what we believe, that the success of our group is the way we select the people, because selection is the first hurdle. From the if you when 100 people apply,
if you get a chance to filter it and to get the best one suitable for the industry. But what is exactly required for this industry, unfortunately, these 100 people who are attending, most of them, they don't know. This is what we need to correct first. As per FSM, right now what we are doing is, we are telling the we are implementing this in various institutes, schools, colleges and other things, from the very beginning, because it is a long process. There are almost 100 credits we need to clear to become a good become efficient one, actually. So it is just like, you think about the story of the hare and tortoise race. Who won the race? ഈ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ആമയും മുയലും കൂടെ ഒരു മത്സരം നടത്തിയപ്പോൾ ഈ ആമ മുയലിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വിജയിച്ചു എന്ന് വി ലേൺ ദ സ്റ്റോറി. ബട്ട് വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ? ബിക്കോസ് ദ hare took a nap in between. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, there is a lazy person in everyone's mind. നമ്മുടെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉഴപ്പനുണ്ട്. ഈ ഉഴപ്പനാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നും അല്ലാതാക്കി കളയുന്നത്. അതേസമയം the tortoise was very, very systematic. He was well aware about his limitations. So he took the his limit, but his advantage is that he is very, very systematic. So he used that tool and he won the race. So in FSM, what we are doing is, we are just clubbing the qualities of both hare and tortoise. Our dynamic skill of hare and him, Karim, he had a overconfidence because of this dynamics thing. But our laziness matter, the good qualities of hare and tortoise, when you mix together, he became a tortoise. This is what exactly FSM is doing. So the career design is very, very important, and FSM will surely guide you how to design your career. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കരിയർ ഡിസൈനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, യുവർ ടാലന്റ്, യുവർ പാഷൻ, യുവർ സ്കിൽ ആൻഡ് യുവർ career or your profession should be in one line. This is what most of us fail in our life. We will be frustrated when നമ്മൾ ഒരു ജോബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ, we will be frustrated because that job is not matching with your talent and passion. So see, the talent is like a child. ഒരു കുട്ടിയെ പോലെയാണ് അത്. നമ്മൾ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ആമാണ്, നമ്മുടെ DNA തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി. It's a God given gift. We cannot say yes or no to that one. God has given that one. So everyone is having that talent. Now passion, actually passion is like your lover actually. നമുക്ക് എന്താണ്, ചില എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുമല്ലോ, ഈ ചിലരുടെ ലവറായി മാറുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റുഡൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഡോപ്പമിൻ എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം ഈ പാഷൻ, നമുക്ക് പലതിനോടും പാഷൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ we need to choose which passion should be placed. Just like you can meet with so many lovers, but you have to choose which one to be matching with your requirement. Now the skill is like your character actually. ഈ ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ക്യാരക്ടർ മോൾഡിങ് ഈസ് എ വെരി, വെരി കാര്യം. എത്ര ഉഴപ്പനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഒരു പട്ടാളത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കുറച്ച് നാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് മോൾഡഡ് ഇൻ ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. സോ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ ഒരു ലോങ് പ്രോസസ് ആണ്. FSM കറക്റ്റ് വിൽ ഗൈഡ് ഹൗ ടു മോൾഡ് ദിസ് ക്യാരക്ടർ ആക്ച്വലി. സോ യുവർ സ്കിൽ ഈസ് ലൈക്ക്, ആ സ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ചോയ്സ് ഏത് സ്കില്ലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനോ എന്ത് പ്രൊഫഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് യു ആർ ചൂസിങ് ഇറ്റ്. ബട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് മോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, യു ഷുഡ് മോൾഡ് യുവർ സെൽഫ് ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇനി നൗ വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ യുവർ കരിയർ. ഈ കരിയർ ഈസ് ലൈക്ക് എ മാരേജ്. ഇപ്പം മാരേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു ലാൻഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ, ദ മാരേജ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ. അതർവൈസ് യു വിൽ ബ്രേക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ, യു ക്യാൻ ഹാവ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് മാരേജസ് ആക്ച്വലി. So like that, if you get the right employer, right destination, you will continue. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഒറ്റ ജോബിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഫീൽഡിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ you have to jump from one to another. So this is what FSM is guiding you. നിങ്ങളുടെ ടാലന്റിനെയും യുവർ പാഷനെയും യുവർ സ്കില്ലിനെയും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനെയും ഒരു ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് FSM ശരിക്കും
ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നോർമലി ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂൾ ലെവലിൽ ഒരു 12 years ആകുമ്പം തന്നെ ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് പ്രോസസ്സ്. നോർമലി എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു 10,000 hours നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ബിക്കം എ മാസ്റ്റർ ഇൻ എനിത്തിങ്. അപ്പം നിങ്ങളൊരു 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇത് 12 yearsൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഡിസൈൻ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ഫെയിൽ ടു ഡു ദാറ്റ് വൺ, ഓക്കെ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് യു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് വൺ. You somehow, because many people already they finish with their 12th, now they are in the engineering college or something. You have still till you have time. ഒരു 4 years കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് വി നീഡ് 10,000 hours ടു മോൾഡ് യു ഫ്രം എ നോർമൽ പേഴ്സൺ ടു എ ഹെർട്ടോയ്സ് യൂസിങ് എഫിസം. ഓൾമോസ്റ്റ് 100 credits ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നുണ്ട്. ലെവൽ 1 ഓൺലൈൻ ആണ്. ലെവൽ 2 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ബേസ്ഡ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, ഇത്ര മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ലെവൽ 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ബിക്കം എ മാസ്റ്റർ, യു ക്യാൻ ട്രെയിൻ അതേഴ്സ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മോൾഡ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇതിന് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ 200 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ട്രെയിൻ ഹോൾസ് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യം സാധാരണ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പങ്ക്ച്വൽ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഈ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് 1 മാസം എടുത്തത്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഓക്കെ 1 month വി വിൽ ഡിക്ലെയർ ഇറ്റ് ആസ് എ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി മന്ത് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൃത്യം രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ വരേണ്ടത് ഷാർപ്പ് 8 മണിക്ക് 1 മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തണം. അത് 1 മാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പം നോർമലി സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് സേസ് ദാറ്റ് 22 days ഇഫ് യു കീപ്പ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ് സംതിങ് ഇറ്റ് ബിക്കം യുവർ ഹാബിറ്റ്. സോ ഇതിനെ വളരെ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്ത് ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് കയറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാനുവലായിട്ട് നോർമലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വി ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് മൈ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അത് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിന് വേണ്ടി ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ബില്യനേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് വഴി നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം നമുക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ട്. $1 1 rupee എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ എൻ്റയർ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ ശക്തമാക്കുക. ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പ് $1 വാസ് ഈക്വൽ ടു 1 rupee. അങ്ങനെ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാജിക് സ്റ്റിക്സ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വെറുതെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ മാറ്റിയത് കൊണ്ടോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണേഴ്സിനെ മാറ്റിയത് കൊണ്ടോ കാര്യമില്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടേക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ നമ്മളുടെ ആ എക്കണോമിക് ബക്കറ്റ്സിലെ ഡ്രെയിൻ ഹോൾസ് മുഴുവൻ വി നീഡ് ടു പ്ലഗ്. സോ ഇപ്പം എവറി ഇയർ യുനോ $1 വേഴ്സ് rupee ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡൈവേർജിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ പോവാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോൾ 72 73 ആണെങ്കിൽ നാളെ അത് 100 ആവാം, 200 ആവാം, ചിലപ്പോൾ 1000 വരെ ആവാം. അത് മാറ്റാതെ അതിനൊരു കൺവേർജിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാക്ട് $1 1 rupee ആവണമെന്നില്ല. അതൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് വേയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഇപ്പം some kind of inferiority complex is there in Indians, that we believe that we can become only followers. We need to be world leaders actually. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ, ആ കോൺഫിഡൻസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻബോൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടണം. വി ഷുഡ് ഫീൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഐ ആം ബെറ്റർ ദാൻ എനിവൺ എൽസ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ്. അത് മറ്റു ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദ ബെറ്റർ എഫിഷ്യൻസി കമ്പയർഡ് ടു അതേഴ്സ്. ആ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനുള്ള എല്ലാ ടൂൾസും കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൂവൺ ട്രാക്ക്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി മൊത്തം. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ബിക്കം വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ്. സോ ഇത് വെറും ഒരു തിയററ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റേ അല്ല, ഇത് പ്രൂവൺ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. അതിലൂടെ വന്ന് നമ്മളുടെ ഓരോരോ ഈ ഡ്രെയിൻ ഹോൾസ് നമ്മൾ അടച്ചടച്ച് പോകുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ കമ്പനിയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യും. നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് വിദേശ വിപണിയിലേക്ക് എത്തി വിദേശ നാണ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി നിറയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ എക്കണോമി ശക്തമാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്കണോമിക് ഡ്രെയിൻ ഹോൾസ്, നമ്മളുടെ ഫോറിൻ മണി പോകുന്ന റൂട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് കമ്പനീസ് മാത്രമല്ല, എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. നിങ്ങൾ ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഒരു ജസ്റ്റ് ആൻ ഇന്ത്യൻ, ഹൗ യു ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ നിങ്ങൾ ബൈക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇഫ് യു ആർ ബേണിംഗ് 2 liters ഓഫ് പെട്രോൾ പെർ ഡേ, യു ഡിസൈഡ് ഓക്കെ ഐ വിൽ ബേൺ ഓൺലി 1 liter.
your consumption. That means fuel is one of the biggest drain holes. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്ക് ഡ്രെയിൻ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. You are going to the shop and buy a paste, toothpaste വാങ്ങുന്നു. അവിടെ ഇന്ത്യൻ ടൂത്ത് പേസ്റ്റും ഉണ്ട്, ഫോറിൻ ടൂത്ത് പേസ്റ്റും ഉണ്ട്. ബട്ട് നൗ ഡേയ്സ് യു ജസ്റ്റ് ഗോ ദർ, ആ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനീസ് ഇടിച്ചു തന്ന ആ ബ്രാൻഡ് നെയിം വെച്ച് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ MRP ആണ് നോക്കുന്നത്. യു നെവർ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ബാർകോഡ് ആൻഡ് സീ ദിസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ്. ഞാൻ ഈ ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഐ ആം സപ്പോർട്ടിങ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്നുള്ള ഫീൽ ഇല്ല. യു ജസ്റ്റ് ഗോ ദർ ആൻഡ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് വൺ മോർ ഡ്രെയിൻ ഹോൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറണമെങ്കിൽ സ്കൂൾ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കുട്ടികളിലേക്ക് വി നീഡ് ടു പമ്പ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻഡിവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഐ ആം ലീഡിങ് ദ ഇൻഡിവുഡ് ദറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. ഇൻഡിവുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയെ മൊത്തം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. കാര്യം എൻ്റെ ബിക്കോസ് ഈവൻ ഇഫ് ഐ ആം ഒരു നേവൽ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ പാഷൻ വാസ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് ദ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. വെൻ ഐ വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഞാൻ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രാമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചറോ ഒരു വീട്ടിലുള്ള ആരും പറഞ്ഞില്ല യു ഷുഡ് ടേക്ക് ദാറ്റ് പാത്ത് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ചാൽ യു ഷുഡ് ബിക്കം എന്താണ്, ഞാൻ മാത്സിൽ നല്ലതാണ്, അപ്പം യു ഷുഡ് ബിക്കം എഞ്ചിനീയർ. ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഐ ഹാവ് ഡൺ ജസ്റ്റിസ്. ഞാൻ ഐ ബിക്കം എൻ എഞ്ചിനീയർ. ഐ മെയ്ഡ് മൈ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് വേൾഡ് നമ്പർ 1. ഐ ഹാവ് ഡൺ. ഞാൻ ജസ്റ്റിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനോട്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് മൈ റിയൽ ടാലൻറ്റ് ആൻഡ് പാഷൻ ഈസ് ഇൻ സംതിങ് എൽസ്. അപ്പം എനിക്കുണ്ടായത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. ഇത്ര മാത്രമേ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇനി റിമൈനിങ് ലൈഫിൽ ഞാനിത് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ജനറേഷന് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പാഷനും പ്രൊഫഷനും കണ്ടെത്തിയാൽ. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് പോയി ഒരു സർട്ടൺ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പാഷൻ, ഇപ്പം ഞാൻ എവറി ഡേ ഐ ആം സ്പെൻഡിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3-4 hours ഞാൻ എവറി ഡേ എൻ്റെ പാഷനും എൻ്റെ ടാലൻറ്റിനും വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കുകയാണ്. എവറി ഡേ ഇപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം ഐ യൂസ് ടു റൈറ്റ് പോയംസ് എഴുതായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ 3 years ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. ടുഡേ എവറി ഡേ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് വൺ പോയം, ഐ എം പബ്ലിഷിങ് ഇറ്റ്, ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു ഹ്യൂജ് ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഐ എം ഡെവലപ്പിംഗ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ ഡ്രീം ആയിരുന്നു. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തത് ഐ ട്രൈ ടു ജോയിൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് വാസ് ടു ലേറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ബട്ട് പിന്നീട് വൺസ് ഐ ഗോട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ഇൻ മൈ പ്രൊഫഷൻ, ഐ കെയിം ബാക്ക് ടു എൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക്, ആ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളൊരു ആ പാഷൻ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് I tried to put more effort, I fine-tuned. Then I realized that it is too late for me to become a full-time filmmaker because I have other commitments. So I thought, okay, let existing filmmakers, let them do the normal filmmaking. But I can do n number of other things. Which ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഗെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് വെച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഹാസ് നോട്ട് ബിക്കം എൻ ഇൻഡസ്ട്രി അറ്റ് ഓൾ. കുറേ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതായി എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഇൻഡിവുഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെ മൊത്തം, ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ 10-20 ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വിഷ്വൽ കണ്ടന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരൊറ്റ ഇൻഡസ്ട്രി ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോളിവുഡിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻഡിവുഡ് വന്നത്. ആ അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പവർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റ്. വി ക്യാൻ ഈ മാസിനെ കംപ്ലീറ്റ്, അതായത് റിലീജിയസ്ലി പൊളിറ്റിക്കലി വി ആർ ഓൾ ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ ജനതയെ മൊത്തം ഒരുമിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അത്രയും ഇൻഡെപ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എൻ്റെ ഇന്ത്യയെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ബില്യനേഴ്സിനെ മൊത്തം ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേദിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഡിവുഡ് ബില്യനേഴ്സ് ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ഈ എഫിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളിലൂടെ അവരുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ഓരോ കാര്യം, സാധാരണ ഒരു ബില്യനർ എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം ദേ ക്രിയേറ്റ് മിനിമം 1,000 to 10,000 ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ കീഴിലാണ് മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പം ഒരു ബില്യണർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവണം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കീഴിൽ എംപ്ലോയീസ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ടു എ ടോയ്സ്, ദെൻ ഹി വിൽ ഫോഴ്സ് ദെയർ സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ടു ഫോളോ. ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നാളെ വരേണ്ടവരാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര്. ഒരുപക്ഷെ നാളത്തെ ഒരു ബില്യണറായി മാറേണ്ട എന്റർപ്രണേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാടുണ്ട്, അപ്കമിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കുക, ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട്. നമ്മൾ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബില്യണർ ആവാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ
ഞാൻ നാളെ ബില്യണർ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് നമ്മളുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം. പക്ഷേ മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ട്രൈ ടു ലേൺ. ഓൺലൈൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ട്രൈ ടു follow this FSM and try to any kind of guidance you require, you contact us. We will surely guide you. ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ level 1 കോഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then continue. Thank you very much for inviting for this show. Thank you, sir. Thank you so much. That was a wonderful insight about the topic, and thank you for sharing your inspiring experiences also. Thank you, sir. Thank you for spending your valuable time with us. And as a token of love, we would like to present your e-certificate, sir. So I would request the technical team to present the certificate from 3G School of Applied Entrepreneurship. Please accept it, sir. Yeah, thank you. Sir. So, yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So this is Kerala's largest entrepreneurship Global E-Summit 2020, and this is World Book of Record event. Those who haven't registered yet, please register it soon, and you will be getting 2 free certificates. That is from India CEO Forum Participant Certificate and Artificial Intelligence Certificate. And you will also be getting a World Book of Records Participation Certificate at a nominal fee. I would request all the participants to fill the feedback for all the speakers. And to introduce our next eminent speaker, I would invite my co-host MC Aisha from 3G International Event Academy. Over to you. Thank you so much, Charu. It's my privilege to introduce our next speaker, Dr. Muhammad Qasim Palyatirthu, Chairman and Pediatrician of Al-Shifa Medical Group in UAE. He's a veteran medical practitioner for more than 40 years in the Gulf. He's a successful entrepreneur, educationalist, and has been doing extensive philanthropic activities both in Gulf and in India. In addition to his medical background, his experience in the hospitality and educational sector is enormous. He's also the chairman of Hotel South Regency in Cochin, as well as trustee in reputed schools in Kerala. His social and philanthropic activities as chairman of Santvanam Trust, Thrissur, Kerala, vice chairman, Kidney Federation, India, president of Association of Kerala Medical Graduates, Dubai chapter, founder, president, Puram, and various other associations have been a good platform to give more to the society. He has traveled widely, and his knowledge and experience is an asset to the younger generation who are the future citizens of our society. Dear speaker, we will be hearing a short buzzer prior to 5 minutes of the session ending time and a long buzzer exactly at the end of session. Thank you. Welcome, sir. Over to you for the session. Hi, welcome to all the panelists, delegates, participants, and the technical support behind. Thank you, the introducer, for the very nice and detailed introduction. I'm very proud of this doctor. I'm a practicing pediatrician in Dubai and graduated from the Calicut Medical College nearly 50 years ago. I started my medical college in 1968 at Calicut. And later on went to the Gulf, joined in the Ministry of Health in Oman, and after my brief training and work experience there, I went to Austria, the University of Vienna, and took a postgraduate degree in pediatrics, spent some time in Europe, and then spent nearly 15 years in Saudi Arabia, and now last 20 years in Dubai. I'm talking to you from the comfort of my home in Dubai. I'm a proud Indian and from the literate state of Kerala. And as you know that we are a very empowered and literate state with better qualitative healthcare, natural beauty, and good living standards. Unfortunately, the unemployment rate is very high, with hundreds of thousands of youth looking for jobs in other states of India or in Arabian Gulf or in other developed countries in the US, Europe, Australia, or anywhere else. I think wherever there is an opportunity, the Malayali is there, very much there.
In spite of their high educational profile, the practical work training is poor and were technophobic until recently. We were once led by politicians to resist change to automation and computerization. There was a time tractors were prevented, computers was prohibited, and even discouraged English education. Fortunately, the same politicians now realize the importance of modern technology, and there is an awareness to change new within with our new technoparks, smart cities, and more computerization up to e-commerce and e-governance. We all now know this world is changing with lots of technological innovation in every field of modern living. Smartphone apps, banking, money transfers, online shopping, electrical cars, driverless Google automobiles, 3D printing, artificial intelligence, and many, many internet-oriented technologies, which makes human life very comfortable. All these changes reduce the requirement of manpower, unfortunately. It is time to concentrate on the jobs which will be in demand in future and avoid those careers which are getting sidelined. Our old education system of creating millions of graduates without the work orientation of day-to-day life should change. The day of aspiring only for government jobs should end, as these government jobs will not be there anymore. The youth should get educated for technology-oriented jobs, ready to embrace e-governance, e-commerce, and also new startups. Me as a pediatrician see hundreds of children in my daily practice. Last 44 years, I have been practicing pediatrics in Dubai, Saudi Arabia, and Dubai, and in Oman. As part of my interaction with children, I always chat with them, try to counsel them what their motives are. It's sort of inspirational talk with their parents and ask them routinely what you wanted to be in your future. 90% of children, even today, are telling that I want to be a doctor or an engineer or a doctor or a professional like that. But if the child did not say, the parents will, push him to say that I want to be a doctor or a professional. Very rarely you see them. They want to be entrepreneurs. They want to be business magnates or many other professions. But of course, there is change nowadays. Probably the change going on in our mother country is probably giving them these options. Now there are more children saying that we want to be, they want to be environmentalists, animal lovers, charity workers, social leaders. Even many of them are opting to be IAS and IPS officers, and even politicians. Recently, when I asked a child, what about his goal? He said, I want to be a minister. It was a real, interesting for me. I gave him a gift, because that was a big change I noticed. Even people are opting to be politicians, which never was a priority maybe 20 or 30 years ago. See, now there are tremendous interest in, sports, in arts, and as, film industry and fashion designing, even as administrative managers. Certainly, as we all know, the talents and passion should be the criteria to choose their career. I think this is getting more pressed out now. When I got into a medical college in, say, 1968, about 52 years ago, getting, an MBBS was a big thing. And my goal was only to be a doctor. Then came the specializations, then came the super specializations. So now MBBS is like a, general practitioner. And, it has no much value because, medicine is specialized into so much deeper. And now the technology getting added, So that was not the priority, but it has to be the priority now. And that is this webinar today is giving a direction to the changing scenario in the job market, awareness of the situation, expected change in the employment opportunities,
should be educated and made to understand to not only the students, but parents, teachers, and to the public in general. Schools, there must be change in the school and college curriculum, and there must be new syllabus, making change for the better. There must be more practical training from the educational institutions to take up these new challenges. It's a reality that automation and new technology are going to change faster even on a short term. You all know that now driverless cars is going to be a reality soon, replacing professional drivers in millions. As you all know that Dubai has already tested a driverless car on an experimental basis, and it was very successful. The roads and infrastructure in a city like Dubai is very ideal to start it as early as possible. And they are, the very visionary leadership of this country is thinking of adapting to these new innovations as fast as possible. So these driverless cars can make revolutions. Not only you lose cars, probably owning a car may not be a necessity, because you can get a car like an Uber. You can get a car of your choice anytime. And there is no hurdle of driving. There is no hurdle of parking. And there is no hurdle of even owning it. Why should you invest on a car? You can have a car at your service anytime of your choice. So it's going to be a big change. Driverless Google cars will reduce accidents, and hence probably the significance. Insurance companies will have huge, loss of business, and even these cars are less prone to produce accidents. So even the repair cost will come down. We don't need even, and the parts won't be necessary as it is today, and even the importance of workshops and service centers and spare parts will lose their markets. Electrical cars will reduce maintenance. They are long lasting, and we don't need any more diesels and petrols on a long term. So imagine the boomerang in the oil industry. There will be no more further investments in oil industry, and many opportunities will be lost in that sector as well. Banking, I know that you all know this, but it's a reality. You should be known when you choose your future careers. New artificial oriented technologies are already transforming banking sector very seriously. It's already started. This will end up more and more bank mergers, and many branches will disappear. More and more transactions through smart platforms, cashless platforms, and will revolutionize the payment system and other banking facilities. And so hence again, a lot of manpower will be lost there. Medicine. This is a field. Telemedicine and teleconsultations will access to the best doctors from all over the world. This will not only make the best doctor available to you on your fingertip, but also will be more affordable and more easier. Same way, medicines can be bought online. You don't need require these thousands of pharmacies and commercial areas and pharmacists. When you easily get them cheaper than from a pharmacy through online shopping, which is already become a reality in many cities, and even in India, it's getting very common already. So e-commerce, not only in these areas, online shopping has been very popular with now into COVID-19 and lockdowns all over the world. Online shoppers have multiplied many times, creating many billionaires in online industry. Further innovations will reduce a lot of malls, commercial spaces, and hence jobs, of course. There are many other areas, many sectors going to change dramatically. I'm sure you all know that there will be no sector these sort of changes do not affect, with such technological advances. E-governance. And imagine, proper e-governance company, which is actually happening in Dubai, very much. They are paperless. There are no more files. There are no red tapes. There are no corruption. There is no chance for a corruption. When you are applying on any permissions or any renewals or any taxations on online, the chances of corruption vanishes, and speed and ease of comfort to the public population goes.
So e-governance, not only it's a question of losing job, brings transparency, bring efficiency and accountability. And I'm sure these are already happening. This is not no more a future change. It is already happening. So one has to look for new areas developing from these demise of these sectors and demise into these sectors and find your place where you have to specialize in for your future jobs. Artificial intelligence remains the best option, fitting into the best option, fitting to every section of the future employment. Startups take on the new opportunity. Is a good tool. There are startups, in no time making money, and these new ideas with smaller investments and with individual investors can really transform, a person to a small beginner to a billionaire. IT training should be the base training for every prospective employer and employee. I think without IT, now no sector works. The message is very clear. We have to understand the requirement of the present generation. The millennials and the so-called Generation Z, they are looking for certain comforts. They want to have life and employment going together. They need the flexibility to have a decent life and a job going. And they want sustainability, progress, training, and adequate remuneration in their future jobs. And it is possible. It is possible. This is not the end of the world. See, there was a time when a computer came, we thought that everything lost. There was a time when there are more doctors, the diseases will disappear. It is not that way. When you go back, me as a doctor, I can tell you that, initially when we passed out in the 70s, our challenges were infectious diseases. And with vaccinations and good living standards, most of these infections disappear. Now, no more, many viral infections, smallpox is already eradicated, polio is already eradicated, and many, like tetanus, like diphtheria, many diseases are already vanished with proper vaccinations and good livings and education. And of course, with better affluence. But other diseases stay. So then we came, now you see that, there are lifestyle diseases now, which is again, so there is again opportunities come. So diabetes, hypertension, heart attacks, and now cancers, they have become more and more common or more and more easily diagnosed. So that the opportunities again come in those areas, but you have to change the direction. Similarly, now when telemedicine comes, I don't think there is anything to worry. The healthcare industry, education industry, and all these industries have to thrive, but in a different way. And we should look for opportunities where these new areas are developing. Where is the requirement? That should be the drive, for the new generation to take up these areas. And our, we as Indians, see, I'm very proud to say that, as an Indian doctor, we are respected and trusted, in all over the world. In Gulf, I think everybody knows that there is a huge demand for Indian doctors, Malayali doctors, there is huge demand. But I think we deserve to be much more. We Indians, we deserve to be much more, and we can do it better if the training is little more oriented this way, and if we develop certain weaknesses we have in our system, we correct this way. I'm sure our governments are working in this direction, and we hope we will find a new India, catering to these requirements, and coming to the forefront of the world scenario, and we will have a much more acceptable and deserving position what we deserve in the future days to come. And I always remember, the movie by Amir Khan, The Three Idiots. Whenever you choose a career, you have to know that your talents and your passion is very important. And with hard work, I think, as the previous speaker, Dr. Sahid Roy said, you repeatedly work on something, you will get to achieve that. Very true. So you have to identify the talents what you have. You have to know what passion is running you,
And along with the hard work, I think any person can achieve a good career even in this part. But I think be aware that there is a lot of changes happening, and we have to prepare ourselves for this change. I hope there were some good words for the young generation to take up, and we have to create jobs within our state, within our country, rather than we look forward to other countries. So we have to create this place. I from Kerala. I think we cannot have much big industries there. See, because of the high land cost, high labor cost, but we can have IT platforms. We can have good educational institutions. We can develop our infrastructure and create very good tourism projects. These are all very practical in our state to create jobs, and I'm sure that will make our Mother India as well as our state of Kerala a beautiful place with a lot of peace, prosperity, and comfort. Wish you all a very good time. Thank you once again. I want particularly to thank Dr. Sahid Cholayil for giving this opportunity to come in this platform and talk to you, and also to the whole technical support for giving this global webinar a big success. Thank you once again. Bye. Thank you so much, sir, for the insightful session, for imparting your knowledge and sharing experiences. This can be really helpful for the budding entrepreneurs. Sir, we have an e-certificate for you from 3G School of Applied Entrepreneurship to honor your presence. Please accept it, sir. Thank you very much. This is your Thank you. e-certificate. It will Thank be you. mailed to Appreciate. you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. This is Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020. This is a World Book of Record event. Those who haven't registered yet, please register soon. You'll be getting 2 free certificates, India CEO Forum Participant Certificate and Artificial Intelligence Certificate. And you will be also getting World Book of Records Participation Certificate at a nominal fee. I request all the participants to fill the feedback form for all the speakers. Now I invite MC Abhirami from 3G International Event Academy to continue with the session. Thank you, MC Aisha. So guys, now we are going to have an excellent session, and it is going to be a panel discussion on the topic, the relevance of entrepreneurial education and way to encourage entrepreneurship in youth. So I would like to welcome our first speaker, Ashik KP. He is well known and accredited management teacher at All India Management Association, New Delhi. Also an accredited management trainer, IMG, principal of RVHS Calicut. He is as well and prominent writer and motivational speaker. Welcome, sir. Thank you. I think I am audible. Okay. Yes, sir. You are audible, sir. So Okay, we'd like to welcome our next speakers. Can we, sir? Yeah, sure. So to welcome the next person in the panelist, I would like to welcome my co-host MC Charu from 3G International Event Academy. Thank you, MC Abrami. So, yes, we have one more speaker for our panel discussion. Dr. VP Shabir Ahmad is an faculty in Entrepreneurship Development Department of General Education, a vocational higher secondary government of Kerala. He has published 9 research articles in various national and international journals and also presented 4 research papers in various national seminars. He has been coordinating various programs at state level, district, and at different school levels. He is the state coordinator of online class VHSE, the distance coordinator of Malappuram, and school coordinator for Entrepreneurship Development Club, and general convener of Munayur Panchayat, and general secretary of Association of Social Health and Educational Reforms, Munayur. So, sir, we are very much happy with your presence. Welcome for the panel discussion. Thank you, Charu.
Yes, sir. Thank you, sir. Hope I'm audible for all of you. Yes, sir. You're audible. Thank you. Okay, thank you. So we would like to invite our other speaker for panel discussion. So I would like to hand over the session to MC Abhirami from 3G International Event Academy. Thank you, Charu. So now I would like to welcome Vijay Sebastian, who's the moderator for the panel discussion. Mr. Vijay Sebastian is the Faculty of Entrepreneurship Department of VHSE, Government of Kerala. He is a state resource person of VHSE and also the district coordinator of career guidance and counseling cell in Wayanadu. He has done his MCom and B.Ed from Kerala University and currently he is pursuing PhD in marketing in Bharathidasan University. Alongside, he had done different certified courses from different famous universities including University of Harvard, University of Michigan and University of California. He also had taken up his role as a trainer and as well as coordinator by being part of various NSS orientation and refresher camps, management training and capacity enhancement training. CGCC at Summit Kerala, publication on local branding in Kerala, local branding of farm tourism, were also done by Mr. Vijay Sebastian. He was awarded with the Best Teacher Student Award by Kerala University and also Disha Award 2018 for his effective social commitment. Welcome to the discussion, sir. Thank you. Thank you very much, Ms. Abhirami. Can you hear me? Yes, sir, we are able to hear you, sir. So to invite the next person to the panelist, I would like to hand over it to my co-host, MC Charu from 3G International Event Academy. Charu, you're on mute. You can unmute yourself, Charu. Okay, sir. So thank you, MC Abhirami. So yes, we have one more eminent speaker for our panel discussion, Mr. Matthew Abraham, working as a teaching faculty of Entrepreneurship Development Department of General Education VHSC Wing. He worked as a textbook preparation committee member in SCERT Kerala and state resource person of entrepreneurship development. He won state career master award for the best career advanced guidance activities. He has 12 years of teaching experience in entrepreneurship and working as the coordinator of an online class of entrepreneurship development. He got a master degree in commerce and master degree in philosophy, in psychology. Also, he has a PG diploma in counseling, faculty member of Entrepreneurship Development, the Department of General Education VHSC Wing. So yes, I would like to welcome our dear speaker for our panel discussion, and for all the speakers, we have a note. We will be hearing a short buzzer prior to 5 minutes of the session ending time and a long buzzer exactly at the end of the session time. Thank you. Over to our moderator. Thank you. Thank you. So I think we can start. Is it? Okay. Yes, Thank you, Anger, young girls, for your nice presentation to the topic. Respected Dr. Shahid and my dear friends, it's indeed a great pleasure and privilege for me to be the moderator for this very wonderful seminar, which focuses a very important theme called the relevance of entrepreneurial education. So I am so happy to Dr. Shahid and congratulate him for organizing such a wonderful webinar for the youngsters, because they are the soul and strength of the nation. So they have the role to become the entrepreneur. We call these audience as the entrepreneurs because those who have high aspiration to be the entrepreneurs are called the entrepreneurs. So I am sure after completing these type of sessions, they will be able to be the successful entrepreneurs in future. We have with us as a moderator, I'm so happy because I can we have with me 3 eminent faculty members
who already proved their caliber and capacity as the faculty members of entrepreneurship. മൂന്ന് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ഡോക്ടർ ഷബീർ, Mr. Matthew Abraham, and Mr. Vijosh Sebastian. I think you know that for the success of every person, ഒരു അധ്യാപകന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്ററുടെ ഒരു റോള് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. When I met Narayan Murthy 5 years back and I introduced myself as I am one of the faculty members of entrepreneurship, he told me, we value you than the entrepreneurs because an entrepreneur create history into one person. At the same time, as a teacher of entrepreneurship can produce hundreds and hundreds of entrepreneurs. So I salute all these three panel members who have enough years experience and created so many entrepreneurs all over the state. I think I congratulated Dr. Sahid because you have selected the panelists, one Dr. Shabir from Malappuram and Mr. Matthew from Kollam and Mr. Vijosh Sebastian from Wayanad and myself from Calicut. So they are representing the entire area of the God's own country, Kerala. So my dear friends, the topic for this panel discussion is സംരംഭകത്വ വികസനത്തിന്റെ പ്രസക്തി, the relevance of entrepreneurship education or the journey to entrepreneurship. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കറിയാം, I think 99% of the participants are from Kerala. So I tune to Malayalam. As we know, if there is any inconvenience, you please tell. Anybody can, the combier or anchor can interfere me, no problem. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനുഷ്യ ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണ് അല്ലേ? സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര, സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നാം വിദ്യാഭ്യാസം തേടുന്നത് പോലും. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പേർപ്പസ് പറഞ്ഞത്, ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ലിവ് ടുഗദർ ഹാപ്പിലി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ്. സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നൽകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അയാൾക്ക് ഒരു ഉപജീവന മാർഗം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരുമാന മാർഗം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വരുമാന മാർഗങ്ങൾ, പലതരത്തിൽ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. 80% ആളുകളും തൊഴിലിലൂടെയാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബാക്കി 20% ഒരുപക്ഷെ സ്വയം തൊഴിലിലൂടെയോ ചെറിയ ബിസിനസ്സിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ആണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ലോകത്തിലെ തന്നെ 80% ആളുകളും, കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ അധ്യാപകനോ ക്ലർക്കോ ആക്കാനുള്ള ത്വരയിലാണ്. കാരണം ഇതാണ് ആളുകൾക്കറിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപജീവന മാർഗം. മറ്റൊരാളുടെ കീഴിലോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിലോ മറ്റോ ജോലി ചെയ്യിക്കാനുള്ള ആളുകളെ ട്യൂൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ. എന്നാൽ എസ് ഡോക്ടർ ഷാഹിദ് ആൻഡ് ടീം, കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ my friend engineer Anandamani also said the same point, that 80% of the present job is going to be obsolete because of the various reasons. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇനിയും ഒരു തൊഴിലവസരങ്ങൾ വൈറ്റ് കോളർ ജോബിൽ 80% ആളുകൾ ഇപ്പൊ തന്നെയുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വിദൂരമായ സ്വപ്നമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങളിൽ വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് അതിനേക്കാൾ മികച്ച മാർഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വൈറ്റ് കോളർ ജോബിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ഉപജീവന മാർഗം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മളുടെ സമൂഹവും നമ്മളുടെ രക്ഷിതാക്കളും നമ്മളുടെ അധ്യാപകരും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റവും നമ്മളുടെ സംസ്കാരവും ഒക്കെ അതിലേക്കാണ് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം? തൊഴിലില്ലായ്മ കൂടി വരുന്നു, ജനസംഖ്യ വർധനവ് വരുന്നു, മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ പ്രസക്തി തന്നെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇങ്ങനൊക്കെ വരുമ്പോ 2030 ആവുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ വൈറ്റ് കോളർ ജോബില് വലിയ ഒരു ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ വരികയാണ്. ഇതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ 2030 ആവുമ്പോഴേക്കും 60% യൂത്ത് ആയിരിക്കും. ഈ യൂത്തിന്
മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ദാരിദ്ര്യത്തിലും അരക്ഷിതത്വത്തിലും അസ്വസ്ഥതയിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വല്ലാത്ത രാജ്യത്തിന്റെ ഡെമോക്രസി വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മൊബോക്രസി. ഇവിടെയാണ് സംരംഭകത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അഥവാ പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സംരംഭകത്വ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രം ദ ഓൺലി പെനാസിയ, ദ ഓൺലി സൊല്യൂഷൻ for the unemployment, poverty, starvation and all the underdevelopment problem is the self-employment, which is otherwise called entrepreneurship. ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കാം ഈ സെമിനാറിന്റെ പോലും പേർപ്പസ് തീം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം സംരംഭകത്വത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. എന്റെ ചോദ്യം, ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഡോക്ടർ ഷബീറിനോടാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ സംരംഭകത്വത്തിന് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യവും പങ്കും ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സംരംഭകത്വ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സയൻസ് വിഷയത്തിന്റെയോ മാത്സ് വിഷയത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനവിക വിഷയങ്ങളുടെയോ കൂട്ടത്തില് നമുക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഇതുവരെ വരുന്നില്ല. കാരണം അതിനൊരു മിത്തുണ്ട് പലപ്പോഴും, ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് ആർ ബോൺ നോട്ട് മെയ്ഡ്. സംരംഭകത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡായിട്ട് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ ഒരു ഗതിയില്ലാത്തവന് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള ജന്മന ഉള്ള കുറച്ച് ടാലന്റ് ഉണ്ടാവണം, പഠിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടതല്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡോക്ടർ ഷബീർ ഈസ്, യഥാർത്ഥത്തില് സംരംഭകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ആർജിക്കേണ്ടതാണോ അതോ സ്വയമേവ ഒരാളിൽ ഉൾച്ചേർന്ന് വരേണ്ടതാണോ? എന്താണ് ഈ സംരംഭകത്വ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി? താങ്ക് യു സർ. Thank you, Ashik sir. First of all, I would like to express my sincere gratitude to Mr. Dr. Sahid Cholayil for inviting me to present few thoughts about the entrepreneurship in this great global e-summit. And also, I am thankful to Ashik sir for your wonderful introduction and your nice words to enter into the topic about the relevance of entrepreneurship in the recent days. And come to your question, Ashik sir, whether entrepreneurs are born or made. സംരംഭകര് ജന്മന അങ്ങനെ സംരംഭകരായിട്ട് ജനിക്കുന്നതാണോ അതല്ല സംരംഭകരെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണോ? യഥാർത്ഥത്തില് സാർ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു, വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ് മേഖലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിബേറ്റ് ആണ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് അവർ ജന്മന ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണോ? ഈ രണ്ട് വാദമുഖങ്ങളെയും സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു ഫൈനൽ ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം. അതിന് റെലവൻസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ട് ജനിച്ച് ഓൺട്രപ്രണർ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് വളർന്ന് ബിസിനസ്സിൽ വളരെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധീരുഭായ് അംബാനി, അദ്ദേഹം മുകേഷ് അംബാനിയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ധീരുഭായ് അംബാനി. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ സംരംഭകത്വ ഗുണത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു ബജി ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ആ ബിസിനസ്സിനോടുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെ എടുക്കാം. അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഇന്ന് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബ്ലൂ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീ കോളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്റെ സഹപാഠികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ബിസിനസ്സിനോടുള്ള ആ ഒരു ത്വര കാണിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ, വെർജിൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്, ഒരു മാഗസിൻസ് ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇൻബോൺ ആയിട്ട് ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിയൽ ടാലന്റ് ഉണ്ട്. അതിലൂടെ അവർ വളർന്ന് വലുതായി ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം തന്നെ ലോകത്ത് പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആർ ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ തകർക്കാൻ, നമുക്ക് അതിനെ എതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അതിന്റെ ലൈവ് എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ്, മറ്റൊരു ഡിബേറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാറ് ചോദിച്ചത്. ജന്മന ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവർ മാത്രമാണോ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആവുന്നത്? നേരത്തെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതൊരു മിത്ത് തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്
ഒരു സംരംഭകത്വം വളർന്നു വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു തളർച്ച നേരിടുന്നതിന്റെ കാരണവും ഈ ഒരു അബദ്ധധാരണ, തെറ്റായ ധാരണ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് എന്താവണം? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന്. അവർ പറയുന്നു, ആദ്യത്തെ ഉത്തരം ഒരു സംശയമില്ല, എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം, എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം, എനിക്ക് വക്കീലാവണം. അത്തരത്തില് ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 50 കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഏറി വന്നാൽ മാക്സിമം 1 or 2 സ്റ്റുഡൻസ് may give answers like I want to be an entrepreneur or I want to be a businessman. എനിക്കൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാവണമെന്നോ ഒരു സംരംഭകനാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറുപടി നൽകുന്ന 1-2 കുട്ടികളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. ബിസിനസ്സുകാരന്റെ മക്കൾക്ക് ബിസിനസ്സുകാരനാവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതാവാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഫാക്ടർ മറ്റൊരു പ്രശ്നം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ബിസിനസ്സുകാരുടെ മക്കൾക്ക് ബിസിനസ്സുകാരനാവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ, ജന്മനാ ബിസിനസ് സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾക്ക് ബിസിനസ്സുകാരനാവാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബിസിനസ് രംഗം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരുന്നതിന് പ്രയാസം നേരിടുന്നത്. പക്ഷെ മാറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് മെയ്ഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ. അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ് ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ല. പഠനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. വാരൻ ബഫറ്റ് നമുക്കറിയാം, ബെർക്ക്ഷയർ ഹാത്തവേയുടെ ഇൻവെസ്റ്ററാണ്. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് 27ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ഒരാള് ബോൺ ഓൺടർപ്രണർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലം, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ആ ഒരു ഗുണത്തോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കണം. 27ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള വാരൻ ബഫറ്റ് ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അതേപോലെ സുക്കർബർഗ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളുകളാണ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഫൗണ്ടർ. അദ്ദേഹം ഒക്കെ മെയ്ഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെയ്ഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്? മെയ്ഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ നോളജുകൾ സംരംഭകത്വത്തിന് സംരംഭകത്വ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിനിങ്, നോളജ്, എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് വലിയ അപ്ഗ്രഡേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത്. ഇൻബോൺ ക്വാളിറ്റീസ് ഒരിക്കലും 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല. ഇൻബോൺ ടാലന്റിനെ നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നോളജ് നമ്മൾ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യണം. നോളജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇൻബോൺ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വൊക്കേഷണലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രീം നമ്മൾ നിലവിലിരിക്കുമ്പോഴേ പുതിയ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച്, ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ബിസിനസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണല്ലോ ഫിനാൻസ് മേഖല. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, റേഷ്യോ അനാലിസിസുകൾ നമ്മൾ നടത്തണം, ഫിനാൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ നടത്തണം, പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസുകൾ നടത്തണം, ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് നടത്തണം, ഇതൊക്കെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പണം റിസ്ക് ഫാക്ടർ വർദ്ധിക്കുകയാണ്, നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. എക്സാക്ട്ലി ഡോക്ടർ ഷബീർ, താങ്ക് യു, വെരി നൈസ്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുള് സംരംഭകത്വ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളതും സംരംഭകത്വ വിദ്യാഭ്യാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ആർജിച്ചെടുത്ത് മോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതുമാണ്. താങ്ക് യു. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ന് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം. കേരളത്തില് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, ഇതിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സംരംഭകത്വത്തിന്റെ നിരവധി എക്സാമ്പിളുകൾ. ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ചുരുങ്ങി പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥി സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ബിസിനസിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയാണ് സ്കൂളിലെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. നാട്ടിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അത്തരത്തിലുള്ള മേഖലകൾ കൂടുതലായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നു. NSQF പോലെയുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ വരുന്നു. അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചോദനമായിട്ട് കൂടുതൽ മെയ്ഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും കൂടി സഹായകരമാകുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രീ മാത്യു എബ്രഹാം സാറിനോടാണ്. സാറ് 2 രീതിയിലാണ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരു സംരംഭകത്വ വികസനത്തിന്റെ അധ്യാപകനായും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ആർ ഡീലിംഗ് ദ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഓൾസോ. So I have a question to you.
ഈ സംരംഭകരെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത്. അതിനെ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഷബീർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. സംരംഭകരെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം വലിയ രീതിയിൽ ബലപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം കൗമാരപ്രായത്തിൽ ഒരാള് സംരംഭകനായിട്ട് മാറിയാൽ സംരംഭകത്വ ശേഷികള് ധാരാളമായിട്ട് അയാൾക്ക് ആർജിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള ധാരാളം കേട്ടുകേൾവികൾ, ഒരുപക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ, കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പങ്ക് എന്താണ്? ഈ സംരംഭകരെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതിലുള്ള അവരുടെ പങ്ക് എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഈ സംരംഭകത്വം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഉചിതമായ സമയം? Over to you, sir. Thank you, dear Ashik sir, for asking such a most relevant question. Thank you. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രശസ്തരായ സംരംഭകരെയും അക്കാഡമിഷ്യൻസിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി 3G ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വലിയ ഒരു വെബിനാറിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ആദ്യമായി എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ ഷാഹിദ് സാർ, സാറിനെയും ഞാൻ ഈ വലിയ ഉദ്യമത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ആഷിഖ് സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഷിഖ് സാർ വളരെയധികം ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിന് സ്കൂൾ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സാറിന് വളരെയധികം അറിവുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചത്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണ്. ഡോക്ടർ ഷബീർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉദ്യമത്തിലാണ് ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസവും ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യ രംഗത്ത് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായി ഒരു ബിസിനസ്സിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസോഴ്സസ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ എത്രത്തോളം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നോളജ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ നോളജ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണ്, നോളജ് എത്രത്തോളം കറണ്ട് ആണ്, നോളജ് എത്രത്തോളം റിലവന്റ് ആണ്, ഇതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു മുൻപോട്ട് പോക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ കാലമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ലഭ്യമാകുന്ന അറിവുകളുണ്ട്. ഈ അറിവുകൾ നമുക്ക് ശരിയായ തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സംരംഭകന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് ഒരു നല്ലൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരു സംരംഭകന് അത്യാവശ്യമാണ്, ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അത്യാവശ്യമാണ്, നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കർ ആകണം നല്ലൊരു സംരംഭകൻ, നല്ലൊരു മാനേജർ ആകണം നല്ലൊരു സംരംഭകൻ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഷിഖ് സാറിന്റെ ഒരു ഉത്തരം ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴാണ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നത്? ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഹാർഡ് സ്കിൽസിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം പോകുന്നത്. അക്കാഡമിക് സ്റ്റഡി ഓൺലി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഹാർഡ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നും കുറെ കൂടെ മാറി സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള തരത്തിലോട്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം മാറണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ത്രൂ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതായത് എപ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ BSc നഴ്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ IELTS കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോകും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ടത് ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രൈമറി ലെവലിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ ലെവലിലാണ് ആ കുട്ടി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ഒത്തിരി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. 7ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമുക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്.
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ശാസ്ത്രമേളകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനോഹരമായ ബൊമ്മകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ബൊമ്മകളെ എങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബൊമ്മകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അനിമേഷൻ ടെക്സ്റ്ററിങ് എന്നുള്ള മേഖലയിലോട്ട് നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നില്ല എന്നിടത്താണ് നമ്മളുടെ ഈ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പരാജയം അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പോരായ്മ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പോരായ്മയെ ഒക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി 2020 നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. LKG മുതൽ ഒരു സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതായത് ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ 9ാം ക്ലാസ് വരെ ആ കുട്ടികളിൽ ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ സ്കിൽസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, എംപവറബിലിറ്റി സ്കിൽസ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കിൽസുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 9ാം ക്ലാസ് മുതൽ മാത്രമേ അവനെ വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് സ്കിൽസ് അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ 2025 ആവുമ്പോഴേക്കും 50% കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ സ്കിൽസും വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസും ആർജിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വിഭാവന ചെയ്യുന്നത്. 2030 ആവുമ്പോഴേക്കും 100% കുട്ടികൾ ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് എത്തണം എന്നുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഒരു പോളിസി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളത് വളരെയധികം നമുക്ക് സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്ന കാരണമാണ്. അപ്പോൾ എവിടാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്? ഈ ഹാർഡ് സ്കിൽസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്മളെപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ സ്കിൽസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചർ സ്കിൽസിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഷാഫി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ നമ്മൾ ഏത് സ്കില്ലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി ആദ്യ വർഷം പഠിക്കുന്ന സ്കിൽസുകൾ അവൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിൽ എന്നുള്ളത് ഒരു കരിക്കുലത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്കിൽസ് നമ്മൾ കരിക്കുലത്തിൽ എപ്പോഴും മാറ്റി ഇരിക്കണം. കാരണം ഈ സ്കിൽസ് എപ്പോഴും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കാരണം സ്കിൽസ് എല്ലാം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്കിൽസിനെ നമുക്ക് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ, അതായത് ഇന്ന് +2 മുതൽ ഗ്രാജുവേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാം സ്കിൽസിനെ നമുക്ക് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് Exactly, sir. Exactly. I think you can hear. Okay. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു യു മീൻ സ്കൂൾ തലത്തിൽ, അതായത് ഒരു 9ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംരംഭകത്വ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങ് പറയുന്നതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം അല്ലേ? ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ എന്നാൽ അതിൽ നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നും അങ്ങ് പറഞ്ഞു. നല്ല ചർച്ച നമുക്ക് തുടരാം. നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ചർച്ച തുടരാം. താങ്ക് യു. അങ്ങ് പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം, സംരംഭകത്വ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഉചിതമായ സമയം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. കാരണം കുട്ടിയുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിനും വളരെ അനുഗുണമായിട്ടാണ് ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കുട്ടിക്ക് ആർജിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ തുടങ്ങി കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഒക്കെ മറ്റു വിഷയങ്ങളെക്കാളോ ഏറെ സംരംഭകത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് ഡോക്ടർ മാത്യു അബ്രഹാം സാർ നമുക്ക് നൽകിയത്. നെക്സ്റ്റ് ടേൺ ടു വിജോഷ് സാർ. ഇപ്പോ 2 പാനൽ ഡിസ്കഷനിലും ഡോക്ടർ ഷബീറും ഡോക്ടർ മാത്യു അബ്രഹാം സാറും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സംരംഭകത്വ വികസനം ഒരു ഫോർമലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംരംഭകത്വ വികസനം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോർമൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമ്മുടെ ദിശ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കോളറിലേക്ക് മാത്രം മുന്നേറുന്ന ഒരു യുവതലമുറയിൽ നിന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് സംരംഭകത്വ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ മറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സംരംഭ സംസ്കാരം നമ്മളുടെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ, നമ്മുടെ യുവതലമുറയുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്രമേ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ്
എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സംരംഭകത്വ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്, സംരംഭക സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭക വികസനത്തിന് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ആണ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ വിജോഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. ഓവർ ടു യു സർ. Thank you, Ashish sir, for your nice presentation and introduction. Thank you, Dr. Sahid Cholayil, for initiating such a beautiful, wonderful event. This is the apt discussion for the present scenario of economic development. തീർച്ചയായിട്ടും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിലാണ്. എന്നോടുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ റോൾ എന്താണെന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ ഗവൺമെന്റുകളും ചിന്തിക്കേണ്ടത് യൂത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ടത് യൂത്തിലൂടെ തന്നെയാണ്, യുവാക്കളിലൂടെ തന്നെയാണ്. അതിന് 2-3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് അവരുടെ പ്രായം തന്നെയാണ്, ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പീരീഡ് ഓഫ് എനർജി. വളരെ എനർജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണിത്. വളരെയധികം റിസ്ക് എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവരുടെ ആ ഒരു എന്തോസിയാസം, ആ ഒരു ആഗ്രഹം, അതായത് എന്തിനേയും നേരിടാനുള്ള യൂത്തിന്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ, അവരുടെ ശക്തിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ യൂത്തിനെ വളർത്തുക വഴി യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ്, സംരംഭകത്വം, ബിസിനസ് വളരുക എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്. അതെവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളും യുവജനങ്ങളാണ്, യൂത്താണ്. സോ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ യൂത്തിൽ ഉള്ള പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമാണ്. ഈ പോസിറ്റീവിനെയും നെഗറ്റീവിനെയും ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക വഴി ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിലെ യൂത്തിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവും. എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം, ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാനാവും? നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിലുള്ള തകർച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള പോക്കുമാണ്. അതിന് തീർച്ചയായും മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ്. ഡോക്ടർ ഷബീറും മാത്യുവും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത്, ഈ ഓണ്ടർപ്രണർ കൾച്ചർ, ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ കൺസെപ്റ്റ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ പ്രായത്തിലേ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാത്യു സാർ പറഞ്ഞത് 9ാം ക്ലാസ് മുതൽ എന്നാണ്. ഞാൻ അതിന് മുൻപേ എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഉരുത്തിരിച്ചു വരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? അവരുടെ ഉള്ളിൽ ബിസിനസ് ഒരു പാഷനായിട്ടോ, ബിസിനസ് ഒരു ഡ്രീം ആയിട്ടോ, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഒരു വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ടോ ബിസിനസ് മാറുന്നില്ല. അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അതായത് ബിസിനസ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ, കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു കൺസെപ്റ്റായി, ഒരു ഡ്രീമായി മാറിയിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ജോലിയും കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ആർക്കും പോകാവുന്ന, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മീത്ത്, അവൻ പോകുന്നു, അവന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയിലേക്ക്, അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത്, എന്നാ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഒരുപാട് റോൾ വഹിക്കാനുണ്ട്. കൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാത്യു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് പീരീഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് കുട്ടികളായി ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബിസിനസ് ഒരു സംസ്കാരം എന്ന നിലയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുന്ന ഇടത്താണ് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി രൂപം കൊള്ളുക. ഇനിയും നമ്മൾ വൈകുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്, അതൊരു മോശം കാര്യമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക്, എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ പണം മുഴുവൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മുടക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജനിക്കുന്ന ഒരു മലയാളിയുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക്, അവന്റെ സ്വപ്നം ഒരു വീട് പണിയിൽ ഒതുങ്ങുകയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും ആളുകൾ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ജോലി ചെയ്യുന്ന, എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അവന്റെ പണം, അവന്റെ ജീവിതം പലപ്പോഴും അവന്റെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും നമ്മൾ അതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഒരു വീട് പണിയുന്നതോടും കൂടി അവസാനിക്കപ്പെടുകയും ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ചിന്തകളിലോ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇടത്താണ് ഗവൺമെന്റ് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം കൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ. അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് പോളിസിയാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു ബിസിനസ് പോളിസി പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല.
കടലാസുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ബിസിനസ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, കടലാസുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ബിസിനസ് ചിന്തകൾ, അല്ലെങ്കിൽ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ബിസിനസ് സമ്മേളനങ്ങൾ, അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പോളിസി മേക്കിങ്ങിന്റെ ഫലം എവിടെയാണോ എത്തേണ്ടത്, ആഷിഖ് സാർ പറഞ്ഞു എത്തേണ്ടത് നമ്മൾ യൂത്തിലേക്കാണ്, ടാർഗറ്റ് നമ്മുടെ യൂത്താണ്, യൂത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഭരണാധികാരികൾ, അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആയിക്കോട്ടെ, അത്തരം ആളുകൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, അത്തരം നടപടികൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ബിസിനസ് പോളിസി കേരളത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ, കേരളത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Yes, yes, you can continue and conclude within 1 or 2 minutes. Okay, no problem. Continue. Okay, sir. രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് പറയാം. കരിക്കുലം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വേണം. നമ്മൾക്ക് നല്ല റോൾ മോഡൽസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ യങ് ജനറേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സമ്പ്രദായം ഇവിടെ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയോ, നമുക്ക് സ്കൂളുകളിൽ +2 തലം മുതൽ കോളേജ് തലം വരെ ED ക്ലബ്ബുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ നടത്തിപ്പുകൾ പലപ്പോഴും കടലാസുകൾ മാത്രമാണ്. ഇന്നലത്തെ പേപ്പർ നോക്കിയ ആളുകൾക്ക്, ന്യൂസ് പേപ്പർ നോക്കിയ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും, യങ് ഓണ്ടർപ്രണർ പ്രോഗ്രാം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, യങ് ഓണ്ടർപ്രണർ പ്രോഗ്രാം. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികളോ കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകരോ പലപ്പോഴും അറിയാറില്ല. പലപ്പോഴും ഈ സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ട് സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് യൂത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് ബാക്കി വെക്കുന്നത്. അതായത് പലപ്പോഴും ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളെ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ലെവലിൽ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നമ്മുടെ എത്ര യൂത്തിന് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ, ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ, മുദ്ര യോജന, അടൽ ഇന്നോവേഷൻ പ്രോഗ്രാം, 59 മിനിറ്റ്സ് ലോൺ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ. എത്ര യൂത്തിന് അറിയാം ഇതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ? നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ യൂത്ത് ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലാക്കുന്നുണ്ടോ? അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായും ഗവൺമെന്റുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അതിനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നല്ല റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ബിസിനസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഉയർന്ന തലത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ബിസിനസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക്, ബിസിനസ് ഫെസ്റ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, യൂത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബിസിനസ് സംസ്കാരം, അതായത് ബിസിനസ് സംസ്കാരം തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യനെ അറിയുന്ന, നന്മയെ അറിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സംസ്കാരം കേരളത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ രൂപം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നിടത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന് പലതും ചെയ്യാനുണ്ട്. ഗവൺമെന്റിന് ചെയ്യാനാവും. കാരണം സംസ്കാരിക രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിൽ പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും സംസ്കാരം രൂപീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരം, ബിസിനസ് കൾച്ചർ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടൽ കൂടിയേ തീരും. Thank you, sir. Thank you for your motivational talk. ഇനി നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു 4 മിനിറ്റ് വീതം ഓരോരുത്തർക്ക് നൽകുകയാണ്. ടു ഡോക്ടർ ഷബീർ, എന്തുകൊണ്ടാണ് സർ അങ്ങ് ഒരു ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ്, ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. അപ്പൊ ധാരാളം സംരംഭകർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ മാത്രമേ ഈ സംരംഭകത്വ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ചെറുപ്പക്കാര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലുണ്ട്, പാരാമെഡിക്കൽ ഉണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലുണ്ട്, +2, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ അറിവുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഒക്കെ ഫോക്കസ്, പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല കുട്ടികളുടെ ഫോക്കസ് കാറ്റോ, മാറ്റോ, ജിമാറ്റോ, ജെഇഒ എഴുതിയിട്ട് എഞ്ചിനീയറോ മറ്റോ ആവാനുള്ള ത്വരയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാര് തൊഴിലന്വേഷകരായിട്ട് മാറുന്നത്, സംരംഭകരായിട്ട് മാറാത്തത്? താങ്ക് യു ആഷിഖ് സർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില മിത്തുകളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസിന്റെ മേഖലയിൽ. നമ്മൾ ആ മിത്തുകളെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ വരികയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ഡോക്ടറുടെ മകൻ എന്താവണം? ഡോക്ടർ ആവണം. വക്കീലിന്റെ മകൻ എന്താവണം? വക്കീലാവണം. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്. ആരാണ് ബിസിനസ്സുകാരനാവുന്നത്? അവന്റെ ഫാദർ, അവന്റെ പാരന്റ്സ്, ഫാമിലി ബിസിനസ് ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ അവർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു പോകും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ്. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തന്നെ തങ്ങളുടെ മക്കളെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നിടത്ത് പ്രയാസം. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം രക്ഷിതാക്കളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറികടന്നിട്ട് വേണം ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അന്വേഷണം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓർ പ്രൊഫഷനിലേക്കാണ്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജോലി ലഭിക്കുന്നത്? ആ ജോലി നൽകാൻ നമുക്കൊരു എംപ്ലോയർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. പക്ഷെ ഈ രീതിയിലുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം, അതായത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ജോലി നേടുക, എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ നേടുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലൂടെ നമ്മുടെ തലമുറ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തൊഴിലില്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ തൊഴിൽ രഹിതരുടെ ഒരു വലിയ നമ്പർ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് നേരിടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കല് TN ശേഷന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലാണ്, ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബസ് കണ്ടക്ടർ പോലെയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ കഴിവിനും യോഗ്യതക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിൽ മേഖല തുറക്കപ്പെടുന്നില്ല. ആ കാലത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഒരു അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ് ഇന്ന് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റുകൾ, നേരത്തെയുള്ള പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇന്ന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ്. ധാരാളം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന, വീടുകളിൽ വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഒരു സിംഹത്തിന്റെ പോലെയുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ സംരംഭകത്വം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്, അതിനൊരു അവയർനെസ് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ, നേരത്തെ വിജോഷ് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഈ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓറിയന്റേഷനുകൾ, ED ക്ലബ്ബ് പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറമെ ഒരു കുട്ടി സ്കൂൾ പഠനം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയതിനു ശേഷവും തൊഴിൽ മേഖലയുമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലും DIC വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രി സെന്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിയെ DICയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഇത്തരം തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ, സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാം. ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പണം ആവശ്യമില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണം ഒരു തടസ്സമായിട്ട് ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പണം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നൽകാൻ ട്രെയിനിങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു യുവ തലമുറയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സ്വയം തൊഴിൽ ഓരോ യുവാവും, ഓരോ യുവ വിഭാഗം ജനതകളിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഒരു തൊഴിൽ ദാതാവായി മാറുന്ന ഒരു നല്ല കാലം. നമ്മൾ എപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് മാറുന്ന ഒരു നല്ല കാലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നമാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം സെമിനാറുകൾ പോലെ, ഇപ്പൊ ഇതൊരു സോഷ്യലി നമ്മൾ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെമിനാറാണ് നടക്കുന്നത്. യാതൊരുവിധ ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റുകളോ ഒന്നുമില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള സെമിനാറുകളിലൂടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ, ചില ഓർഗനൈസേഷനുകൾ നടത്തുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. നമുക്ക് അതിന് ധാരാളം എക്സാമ്പിളുകൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇടപെടുന്നത്. സോറി. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തില് സംരംഭകത്വത്തെക്കുറിച്ചും സംരംഭകത്വ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാത്യു സാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസം നയത്തില് സംരംഭകത്വ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേശീയ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു 2-3 മിനിറ്റിൽ അങ്ങേക്ക് പറയാമെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരുന്നു. പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് സർ, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. നാഷണൽ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്നുള്ളത് ഈ NSQF മുമ്പ് വന്ന ഒരു പാഠ്യപദ്ധതിയാണ്. അതിൽ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വയം തൊഴിൽ ആർജിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നാഷണൽ സ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ കുറെ കൂടെ വ്യക്തമായി ഈ ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതൽ പ്രസക്തി നൽകുന്നുണ്ട്. നാഷണൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സ്കൂൾസും കോളേജസും ഓരോ ലെവൽസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3, ലെവൽ 4
തുടങ്ങുന്ന ലെവൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി എല്ലാ മേഖലയിലും സ്കിൽസ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുകയും ഇതുവഴി നമുക്ക് ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ ഡെവലപ്മെന്റിലോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോളേജ് തലത്തിൽ നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് BA, BSc, BCom അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ BVoc കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ ഈ ലെവൽ 5, 6, 7 എത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിക്കുലത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രവർത്തന പദത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇന്ന് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലിങ്കേജ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് റോൾ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊറിയയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ ഈ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് കൊറിയ. ആ മോഡലാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൊറിയ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ, ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ വർക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൊറിയയിലൊക്കെ സാംസങ് ഫാക്ടറിയോട് ചേർന്ന് തന്നെ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്തും അത്തരത്തിലുള്ള വികസനം വരുന്നു. ISROയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു റിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാഗ്ലെസ് സ്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ്ലെസ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക് ബുക്സുകളല്ല പ്രാധാന്യം, അതായത് റിയൽ വർക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിവുകൾ, നൈപുണികൾ ആർജിച്ചെടുക്കുക, അതുവഴി ഒരു നല്ല സംരംഭം നടത്തുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യോ ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു അര മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട്, ബിക്കോസ് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ സാർ. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഏതൊരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ വികസനം. ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ അവസ്ഥയാണ്, സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സുകൾ കൊണ്ട് സംരംഭം തുടങ്ങുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും മില്ലേനിയം ജനറേഷൻ ആണ്. ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ജെൻ ഇസഡ് ജനറേഷനിലാണ് നമ്മൾ. അതായത് 2012 ശേഷമുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷനെയാണ് നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കേണ്ടത്. ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് പറയുന്നത് 61% ഈ ജനറേഷൻ എപ്പോഴും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവായി ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്യൂച്ചറിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനറേഷനാണ്. അവരെ നമ്മൾ ശരിയായി മോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എഡ്യൂക്കേഷൻ സംവിധാനത്തിനുണ്ട്. താങ്ക് യു സാർ. Thank you very much, sir. Thank you for the input. Last question, 3 minutes to Vijay sir. കാരണം നമുക്ക് വിത്തിൻ ടൈം തന്നെ തീർക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു നിർദ്ദേശം. ഗ്രാമീണ തലങ്ങളിൽ അങ്ങ് PhD എടുത്തത് ഈ വിഷയത്തിലാണ്. So you can take few more minutes, sir. No problem. You can continue the session. Okay, thank you. ഗ്രാമീണ തലങ്ങളിൽ സംരംഭകത്വ വികസനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും താങ്കളുടെ PhD വിഷയമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ലോക്കൽ ബ്രാൻഡിങ്, പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട് ജില്ല പോലെയുള്ള ആദിവാസി പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ സംരംഭകത്വ വികസനം ഗ്രാമീണ തലങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം സാധ്യമാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആണ് അങ്ങയുടെ PhD വിഷയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ലോക്കൽ ബ്രാൻഡിങ് അടക്കമുള്ള. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എം ആസ്കിംഗ് ടു യു. യു ക്യാൻ ടേക്ക് 5 minutes. ഗ്രാമീണ തലങ്ങളിൽ സംരംഭകത്വ വികസനം എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാം, അതിൽ സ്കൂളുകളുടെ പങ്ക് എന്തുകൂടിയാണ്? തീർച്ചയായും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോക്കലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡിംഗ് എന്നാണ് അതിന് വിളിക്കുക. അങ്ങനെ ലോക്കൽ ബ്രാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും തന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടത്താണ് ഒരു മലയാളിയുടെ വിജയം ഇനി ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. അപ്പോൾ കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപമായ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്, നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഓൺലൈനിൽ കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കോവിഡിന് ശേഷവും കോവിഡിന് മുൻപും എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഭാഗത്തെയും തരംതിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ലോകത്തെയും തരംതിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ്, വിർച്വൽ മാർക്കറ്റിംഗിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയനാട്ടിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അവന് കൊറിയയിലോ ആഫ്രിക്കയിലോ അമേരിക്കയിലോ വിൽക്കാൻ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അവിടെയാണ് ഗവൺമെന്റും ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യം. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന പച്ചമരുന്നുകളായിക്കോട്ടെ, ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളായിക്കോട്ടെ, എന്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യമായിക്കോട്ടെ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അതിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ മറ്റു മാർക്കറ്റുകളിൽ അതിന് സാധ്യതയുണ്ടാവാം. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ നമുക്ക് ഇത് എന്തിനു കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും മറ്റു മാർക്കറ്റുകളിൽ അത് വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കാം. അത്തരം മാർക്കറ്റുകൾ കണ്ടെടുക്കുന്നിടത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ലോക്കൽ ബ്രാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വിജയിക്കും. ലോക്കൽ ബ്രാൻഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലൈസേഷൻ പ്ലസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഗ്ലോക്കലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ലോക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന തന്ത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് മാറി നിൽക്കാനാവില്ല. ഗവൺമെന്റുകളുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവരുടെ സ്കൂളുകളിലാണ്. അവരുടെ ഇത്തരം മേളകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ബിസിനസ് ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് കൾച്ചർ വളർത്തുമ്പോൾ ഇത്തരം മേളകളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ ഇന്നോവേറ്റീവായ ഐഡിയാസ്, തീർച്ചയായും യങ്ങർ ജനറേഷന്റെ ഐഡിയ നമ്മളെയൊക്കെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രായത്തിന് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ, അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ബുദ്ധിയിൽ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആവേശപൂർവ്വം റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള, ഒരുപക്ഷെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നടക്കുമോ അന്ന് അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്തരം മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്നോവേറ്റീവായ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക വഴി ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ലോക്കൽ ബ്രാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലൂടെ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ, വിർച്വൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ സാധ്യതകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിലും ഒരു ഇന്നോവേറ്ററെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട്, ഒരു ഓൺട്രപ്രണറെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഓരോ വിദ്യാലയവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവും. ഓരോ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ഈ നാടിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവനാവും. ഓൺട്രപ്രണറിയൽ കൾച്ചർ വളർത്തിക്കൊണ്ട് തികച്ചും കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റീവായി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, അന്യന്റെ മുൻപിൽ കൈനീട്ടിക്കൊണ്ട് ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി, കൂലിക്ക് വേണ്ടി കേഴുന്ന ഒരു മലയാളിയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് സ്വയം വളരാനും മറ്റുള്ളവരെ വളർത്താനും സഹായിക്കുന്ന, പ്രൊഡക്റ്റീവായി മണി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായി മാറാൻ കേരളത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിന് തക്ക ശക്തിയുള്ള സമൂഹമാണ്, വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇന്ന് ഓരോ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഉള്ളതെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന അധികാരികളും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിന്, കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം സെഷനിലൂടെ നമുക്ക് പകരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ള വിജോഷ് സർ, താങ്ക് യു. ഇനി ഞാനൊരു റൗണ്ട് ആങ്കർ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ തന്നുകൊണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വീക്ഷിക്കുന്ന ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം ഒരു ലഞ്ച് ടൈമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷന്റെ ടൈം 12:30 to 1:30 എന്നുള്ള ടൈമാണ്. ഈവൻ ദെൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓൺലൈൻ. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ഒക്കെ യൂട്യൂബ് കാണും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബീങ് ദ teachers of entrepreneurship, my question to first to Dr. Shabir, then to Mr. Matthew, and then to Vijosh, sir. What is the message you can give to the participants? ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ കേൾക്കുന്ന അവരൊരു ഇൻട്രാപ്രനേറിയൽ സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളവരാണല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തി സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ പാഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഏർജ് ഉള്ള കൂട്ടരാണ് ഈ നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അവരിയ്ക്കുന്നത്. വാട്ട് മെസ്സേജ് യു ക്യാൻ ഗിവ് ടു ദം ആസ് എ ടീച്ചർ for entrepreneurship? Dr. Shabir. Thank you, Ashik sir. The message is so simple. നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മാറിയ കാലഘട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. പണ്ട് നമ്മൾ നടന്നതുപോലെയല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ബിസിനസിന്റെ മേഖല എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൈമാറുന്നു. ഇന്ന് ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ കാലങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇന്ന് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ സാധിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിച്ച് തരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എക്കോണമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഏത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കും, അതായത് നമുക്ക് വരുമാനം തരാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുമ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻകത്തിന് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം, നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലിമിറ്റ് വെക്കാറില്ല. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. മാസ്ലോയുടെ തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി. നമ്മുടെ ഒരാഗ്രഹം അത് പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വസ്ഥരല്ല, നമ്മളെ അടുത്തൊരു ആഗ്രഹം നമ്മളെ വേട്ടയാടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് നിറവേറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈഫിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രോസ്പെരിറ്റി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്നല്ലാത്ത ഒരു ചോയ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അബദ്ധമായിരിക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. കാരണം അത്രയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. എന്തിന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായിട്ട് നമ്മൾ വളരണം, അതാണ് പ്രധാനം. Exactly, very nice. Okay, you can continue. 2 minutes. Okay. Continue. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്, അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവണം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു പാനൽ മെമ്പർ സൂചിപ്പിച്ചു വെർച്വൽ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച്. ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റേ വേണ്ട, നമുക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ, നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, പണം നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല. നമുക്ക് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ നിർബന്ധമില്ല. ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായ അവയർനെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് പുസ്തകത്തിലെ സിലബസിലുള്ള അറിവുകളെ മാത്രം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. ഒരു വലിയ ലോകം നമ്മുടെ പുറത്തുണ്ട്. നമ്മൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം, ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ബോൺ ഓർ മെയ്ഡ്? മെയ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ വരേണ്ടത് നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ്. പുസ്തകം മാത്രമല്ല എൻവയോൺമെന്റ്, നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക, അതിലുള്ള അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കണ്ണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്, ചെവി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ബുദ്ധി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നതിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഒതുങ്ങരുത്. വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠന സമ്പ്രദായമോ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമോ ആക്കി മാറ്റാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, ഇവിടെ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടി, നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല. ഇപ്പൊ ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ബിസിനസ്സുകളല്ല, ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ബിസിനസ്സുകളാണ്. ടെക്നോളജിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലെയുള്ള ന്യൂജൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പഠന മേഖലകൾ, തൊഴിൽ മേഖലകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. നമ്മൾ സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Thank you for your nice words. And Shri Matthew Abraham sir, what message you can give to the young viewers of this panel discussion? Matthew sir, please unmute. Please unmute sir. Sir, വളരെ ലളിതമായ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകളെ എപ്പോഴും വീക്ഷിക്കുക. ഓരോ ചുറ്റുപാടിലും ഒരു അവസരമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്ത കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അതിന് ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾ ഇന്നത്തെ കാലമാണ്. ബിഹൈൻഡ് എവറി കലാമിറ്റി there is an opportunity. ഇന്ന് കോവിഡ് കാലത്ത് വളർന്നു പന്തലിച്ച ഒത്തിരി ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്. സാനിറ്റൈസർ ബിസിനസ് ഉണ്ട്, മാസ്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ട്, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള അവസരങ്ങളെ തക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുവാനും വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുക. നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക. എപ്പോഴും കണ്ണ് തുറന്ന് കാഴ്ച കാണുക, അതിൽ നിന്ന് അവസരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you for the nice words. Last to Mr. Vijay Sebastian, the message you can give to the viewers. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എനിക്ക് 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്തുണ കിട്ടുന്നില്ല എന്നറിയാം. കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ബിസിനസ്സുകാരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബിസിനസ്സുകാരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ്. എന്റെ മക്കളൊക്കെ സേഫ് സോണിലേക്ക് വരണം, എന്റെ മക്കളൊക്കെ
ഓൺട്രപ്രണർ ആവാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന്, ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അങ്ങനെ മാറുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവുന്ന മനസ്സോട് കൂടി വേണം ബിസിനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരാൻ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, യൂട്ടിലൈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ്. അവസരങ്ങളെ ജീവനോടെ പിടികൂടുക. ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അത് സാമ്പത്തികമായ അവസരങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ അവസരങ്ങളെയും ജീവനോടെ പിടികൂടുക. അത് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ, അതായത് ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്ലസ് ഏതാണ് മൈനസ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്ലസും മൈനസും അതിൽ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും യോജിച്ച ബിസിനസ്സിലേക്ക്, ഏറ്റവും യോജിച്ച മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം. അതാണ് ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. പിന്നീട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനായ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവുക, സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവുക, മനസ്സിൽ മനുഷ്യപ്പറ്റ് കരുതിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാവുക. അങ്ങനെ നാടിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയവും ലാഭവും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. കാലത്തിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിനപ്പുറവും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലെ ഒരു ധനം, പ്രശസ്തി ഒക്കെ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വളരുക തന്നെ ചെയ്യും. താങ്ക് യു. Thank you, all the panel members for your wonderful presentation. We have closed 1:35. I mean, 12:30 we have started this session, and it was very useful and resourceful, I think. That's why even now the participants are with us. So we have discussed the relevance of entrepreneurship education. My dear viewers, there should be an urge, there should be a spirit, there should be a passion, there should be a dream to you, and within you, you just ignite it so that you can be a successful entrepreneur. Entrepreneurs are not born, as Shabir, as Matthew, as Vijay said, entrepreneurs are not born but made. The technology, everything is with us, every support we are now getting. So it is your choice whether you to die or to live, whether to be failed or to success. So I think you are the person in the path of success. So all the best. Thank you very much, all the panelists and Dr. Sahid and all the organizers for watching this program. Thank you once again. Thanks a lot. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Yes, sir. Yes, sir. Panel members, please wait. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, gentlemen. That was a wonderful insight about entrepreneurship. I think in this present situation, it is really needed for all our participants. And I'm very sure, actually, Matthew, sir, also told that every calamity has opportunity. So we'll surely use it, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for spending your valuable time, gentlemen. So, as a token of love, we would like to present you e-certificates for you, sirs. Please accept it. I request our technical team to present the certificates. Okay. Thank you very much. Yes, sir. Thank you. Thank you for spending your valuable time, sir. Dr. Thank you. Thank you, Vijay, sir. Thank you for spending your valuable time. Thank you very much. Thank you, Matthew, sir. Once again, I would like to thank all the to Shabir sir, I think we have to give one more certificate to Dr. Shabir. Yes, sir. We request our technical team to please display the certificate for Shabir, sir. Also, okay, this certificate will be emailed to you, sir. Thank you. So thank you. Thank you, sir. Yes. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thanks to all. Bye. Thank you. Okay, this is Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020, and this is a World Book of Record event. Those who haven't registered yet, please register soon. And you will be getting 2 free certificates
that is India CEO Forum Participant Certificate and Artificial Intelligence Certificate. And you will also be getting a World Book of Records Participation Certificate at a nominal fee. And I would request all the participants to fill the feedback form for all the speakers. Thank you. And I would like to hand over the session to our sweet MC from 3G International Event Academy, MC Anjali. Thank you so much, MC Charu. So, like, we had a very fruitful session, panel discussion moderated by Shik KP sir. So, I hope everyone enjoyed that session. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സെഷൻ? എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുമോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ? ഭയങ്കര ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ. 4 പേഴ്സണാലിറ്റി, എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ്, പല ഡൊമൈൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ അവർ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ കമന്റ്സ്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസംബർ 18th, 19th and 20th, ഒരു 3 ദിവസത്തെ ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ ഐഡിയാസും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസിനും ഒരു പ്രചോദനം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായി. അതിന്റെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ്. എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആണോ റിസൾട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ആരായിരിക്കും ആ വിന്നർ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? So I'll be explaining English as well because കേരളയിൽ നിന്ന് അല്ലാത്ത പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരുമുണ്ട്. To discover world class ideas and innovation, we conducted ideathon and project presentation competition for students from students and college going students on December 18th, 19th and 20th. Organized by Innovation and Entrepreneurship Development Center of Vidya Academy of Science and Technology, Thrissur, in collaboration with Kerala's largest Entrepreneurship Summit 2020, organized by 3G IRPS headquartered at IIT Madras Research Park. സോ എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണോ? യെസ്, കുറെ പേര് മെസ്സേജ് ഇടുന്നുണ്ട് വെയിറ്റിംഗ്. ഞാനും എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ആരാണ് ആ വിന്നർ? ഓക്കെ, വിന്നറിന്റെ മീൻസ് പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? പ്രൈസ് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാവോ വിന്നറിന്? ആർക്കെങ്കിലും ചെറിയ ഗസ് കൊടുക്കാവോ? ഒരു കമന്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ ഗൗതം, യു ആർ എക്സാക്ട്ലി റൈറ്റ്. 50K പ്രൈസ് മണിയാണ് നമ്മുടെ വിന്നറിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. So to announce the winner and to brief about our competition, we have an eminent personality here, the CEO of Innovation and Entrepreneurship Development Center, Akash MK. Welcome, sir. നമ്മളെല്ലാം വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. Yeah, Akash sir. Hello. Yeah. Am I visible? Hi. And am I audible? Yeah, you are visible and audible, sir. Awesome. So I think I'll continue in both Malayalam and English, or if it is sure, fine. Sir. Okay, so it's a great pleasure to be here as a part of IEDC Vidya Academy in Science and Technology. Event, first of all, I want to say it's such an amazing event you guys are hosting, and both to the MC and all the eminent panelists who have joined us. Satyam parna mumbatte speaker parna oru vaak I just want to repeat it is that this event in the it's actually it's something that spreads a lot of knowledge to a lot of people. If I can see participants, more than 181 participants in there, and I think all of them are hungry also. Ucha samayanu kore aalkarku vishkundavum. Appo we'll make this very quick. So before that, I just want to introduce what is IDC Vidya, Innovation Entrepreneurship Development Center. So മുമ്പത്തെ പാനലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ entrepreneurial culture ഉണ്ടല്ലോ. So it's basically it is not there in the blood or നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവമല്ല. It is actually made, or it's actually trained, I would say. So അതിന്റെ ഒരു aim, that aim മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് we are coming forward as a part of KSCM, it's a Kerala Startup Mission, and we are part of KSCM, that is we are IEDC, Innovation and Entrepreneurship Development Center, and there are more than 226 of this in many of the engineering colleges in Kerala. So നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു culture ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. It's growing, and what we need is we need people like you, people who are listening here, to put it to the next level. That is to be honest, to take for example the this show itself, there are a lot of incubators here. There are many knowledgeable resource persons here. About students like me, like I'm a 4th year student in Engineering College of Vidya Academy of Science and Technology. For me, if I have an idea, I am 100% sure that I have people who are knowledgeable, people who have the industrial experience, and above all, money, funding. It's not a problem. Only thing is you need to have the vision. So that is our aim of IEDC. IEDC's aim is that to enrich the entrepreneurial culture in colleges and state, and eventually get our name to the next level.
So with no further ado, I want to say about the event which we organized. So event in the themes, we have made it into few themes in which more than 24 teams participated in the respective themes. And the aim of the project was to bring out those ideas in the people or in the students of our society, and to get that idea, give them enough training and funding to get that idea into the industry. So this idea we have organized project pitching and ideathon 2020 in association with the Kerala's largest entrepreneurial summit. So it's my great pleasure, and I invite my nodal officer of Vidya Academy of Science and Technology, Anil M, to talk about or to tell our winners, which we are all waiting for. He is going to announce the winners for today. Okay, so also I would like to invite Dr. Sahid, founder of 3G IRPS. Welcome, sir. And I would also like to invite Anil, sir. I hope they have shared the PPT with you. Yes, yeah. We'll be sharing that. Yeah, thank you. So I would request Anil sir to speak a few words. Meanwhile, we'll be displaying the certificates. Yeah, good afternoon to all. It is extreme pleasure to share my feelings towards organizing such a good program with World Entrepreneurship Meet along with 3G. And first of all, I would like to thank Sahid sir for giving an opportunity to Vidya Academy of Science and Technology, IDC students, as well as the team to coordinate the good program. Hello. Sahid sir, you can unmute yourself, sir. Yeah, okay. So after this presentation, we will announce the result, right, Akash? Yes, sir. So in the slide, it's our overall program. So we just wanted to put that in the slide. Okay, shall I move to next slide? Yes, please. Okay, thank you. This also. Okay, next slide is the winner slide. So Anissa, you can announce and they will change the slide. Okay. Yeah. From the theme of agriculture, we selected Krishi Vikas project. The team members are Ushesh, Jinsi, Kevin, and Swati. They are considered as the best team under the category of agriculture. Next, we are having the another theme. Next slide, please. Under the category of healthcare, we declared low-cost ultraviolet C disinfecting device for prevention of healthcare-associated pathogens in public places by Vinay, Taufik, Anandu, Anandakrishnan, and Muhammad Arif. Next, under another category, next slide, please. Education and technology, that is wedding aggregate by Melvin Thomas. Next, we are having another theme. Next slide, please. Sustainable development. The project idea is Ekule. There is the student team members are Susanna George, Kartika Prasad, Varsha Nandanan, Rosemary, Julia, and Melina. We are having four themes of presentations are there. We selected the best presented team as well as the idea for giving them opportunity to improve their project by means of this awards, as well as with the help of 3G as well as Vidya Academy IEDC unit. Once again, I would like to thank Dr. Sahid Cholayil sir for giving each and every line guidance and providing this opportunity to enhance the culture of entrepreneurship development through students as well as through corporate. Thank you, sir. Thanks a lot. Yes, very good afternoon, each one of you. Congratulations, all the winners, especially in ഒരു സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് നടക്കുന്നത് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് കൾച്ചറിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിദ്യാ അക്കാഡമിയും അതുപോലെ തന്നെ
IDCയും ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലെ എല്ലാ വിന്നേഴ്സിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൺഗ്രാജുലേഷൻ, വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നമ്മളുമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ തരുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ 1 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ 1 മില്യൺ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് 3G Institute of Research and Policy Study Initiative of 3G School of Applied Entrepreneurship. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഐഡിയാത്തോൺ എന്ന ഒരു പരിപാടി ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വാട്സപ്പ് എന്നൊരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം അതുപോലെ തന്നെ 13 എംപ്ലോയീസിനെ വെച്ചിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ അവര് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സോഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഐഡിയ ആണ്. അതിന്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്നൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു 5 ലക്ഷം പോലും ഇന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഇത്തരം ആപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമില്ല, ഐഡിയ മാത്രം മതി. ഇപ്പൊ ആകാശ് ജി പറഞ്ഞ മാതിരി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഉള്ളവരും പറഞ്ഞ മോഡൽ തന്നെ ഐഡിയ മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയോ അച്ഛനെയോ അമ്മയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെയോ ഒന്നും ഇനി പഴി ചാരാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളും നോക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഇന്ന് ജെഫ് ബെസോസ്. ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും അധികം പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ജെഫ് ബെസോസ് തുടങ്ങിയത് ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നുമാണ്. പുള്ളിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇപ്പം 1.5 ട്രില്യൺ പല രാജ്യങ്ങളെയും വാങ്ങിക്കാൻ കെൽപ്പ് 1900 എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 98 തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇന്ന് ലോക ചരിത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആലിബാബ എടുക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസെന്റ് എടുക്കട്ടെ, എല്ലാ കമ്പനികളും ഇന്നത്തെ എല്ലാ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ എല്ലാ കമ്പനികളും ഒരു പൈസയിൽ നിന്നുമല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനിയത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐഡിയ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, നമുക്കൊരു ബിസിനസ്, കാരണം ഇന്ന് ടെക്നോളജി മതി. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗൂഗിളിൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉള്ളത് ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷനും നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇന്ന് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും. ഐഡിയക്ക് മാത്രമേ ഇനി സ്കോപ്പ് ഉള്ളൂ. ഒരു പൈസയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമോ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ. ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളും $1 ട്രില്യൺ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെറും ഐഡിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ each one of you guys, the winners. Thank you very much. Okay, thank you so much, Sahid sir, and thank you so much, Anil sir, Anil sir, and CEO of this project, Akash MK. So congratulations to all the winners. Like you will be getting all your like prizes soon, and like we are soon waiting to see all your projects and ideas. ഇതേപോലെ തന്നെ പുതിയ പ്രോജക്ട്സും പുതിയ ഐഡിയാസും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാവരും ഞാൻ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. Congratulations to all winners. So this is Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020. This is a world book of record event. Those who haven't registered yet, please register soon, and you'll be getting 2 free certificates: India CEO Forum participation certificate and artificial intelligence certificate. And you'll be also getting a world book of records participation certificate at a nominal fee. I request all participants to fill the feedback form for all the speakers. So നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കുറെ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ സെഷൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ആ സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക്സ് ഇനി വരുന്ന സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ടോപ്പിക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും മെൻഷൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫീഡ്ബാക്സും അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അത് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കപ്പിൾ ഓഫ് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, which explains about what is World Book of Record, what is 3G International Event Academy, what is 3G School of Applied Entrepreneurship, and we'll be also displaying a video about our leaders. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 3G School of International Event Academyയിലോ അല്ലെങ്കിൽ 3G School of Applied Entrepreneurship ടീമിലോ അല്ലെങ്കിൽ 3Gയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് അവർ ലീഡേഴ്സ്. സോ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഓവർ ടു ടെക്നിക്കൽ ടീം ഫോർ ദ വീഡിയോസ് പ്ലീസ്. താങ്ക് യു.
So once again, welcome back everyone. This is Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020. This is a World Book of Record event. Those who haven't registered yet, please do register soon. And you'll be getting 2 free certificates: India CEO Forum Participant certificate and also Artificial Intelligence certificate. And you will be also getting a World Book of Records participation certificate at a nominal fee. So I request all participants to fill the feedback form for all the speakers. Thank you. And now it's my time to introduce our next speaker for this session, Kanaya Naring sir, Chief Learning Officer, 3G Me Life, Life Coach, Career Coach, Chief Learning Officer at 3G Institute of Research Policy Studies. Kanaya Naring sir is a certified advanced NLP practitioner. His keen interest in psychology and understanding human behavior has made him a successful life coach, soft skills and sales trainer, and business enhancement consultant, giving simple but yet effective solutions during his coaching, counseling, and training sessions. He has developed the unique concept of 3C, which is connect, communicate, and convince for sales fraternity that has by far his most recommended and appreciated training module. Kanaya carries a rich experience of almost 2 decades in imparting multiple training programs, mainly on the following: individual and coaching through NLP, students, as well as corporate employees. He has mastered the skill of improvising the training content and delivery with the help of relevant examples and stories to suit the experience and knowledge level of the trainees. He specializes in behavioral-based training mixed with ADDIE model backed by powerful scientific NLP techniques to improve the performance of individuals and profit of any organization. We welcome you, sir. And a small note to you, we will be hearing a short buzzer prior to 5 minutes of the session ending time and a long buzzer exactly at the end of the session time. Thank you and welcome you, sir, and over to you. You are on mute, sir. You are on mute. Yeah. Thank you, Rupali, for this wonderful introduction. I really love the way that you've given a long profile of mine. It's really great to be a part of 3G always, right? So without much ado, I will definitely shift to my PPT because definitely we need to take care of the time because lots of speakers are definitely there to speak. So I've started my screen and I believe that my screen is completely visible for everyone. Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Great. Wonderful. So dear participants, we are here for a good discussion on winning customers. So as the theme of this particular program says that we are creating entrepreneurs, we are supporting the startups, and definitely an entrepreneur and a businessman wanted to win customers. And somewhere or the another, we are there in a position of winning the customers from our competitions also. Because as everybody is speaking on, find out your own niche, be unique. However, there are multiple businesses which can be done by you, which can be started by you, which others are also doing. That means the same line of the businesses. For example, like starting a food chain, starting a cafeteria, starting an educational institute, or maybe taking some franchisee of an already established business. All these require customers, isn't it? So when we are talking about customers, the same customer is going to 2 different showrooms, 2 different offices, 2 different institutes. So will it come to you? Let us see. Let us see in this small presentation that how can you get more customers for your product or for your service. So let's get started, my dear friends. So the very first thing which I would like to tell you is that who am I to tell you how to win the customers? Who am I to tell you how to get more business? So just a small introduction which Ms. Rupali has just given. So I carry
experience of almost 2 decades as an individual, Kanhaiya Narang, who is now branded in the market as Kana the Life Coach. So I'm a business coach, life coach, and a career coach. I love interacting with people, giving them beautiful yet simple tips. So in my presentation also, you will see the reflection. The presentation will be very simple. The advices and the tips will be very simple, but yet very effective if you follow them. I'm a founder of I Learn to Earn Solutions, which is a leading training and placement services company, which has a theme, which has a motto of connecting learning with earning. So we tell people, how can you connect your learning with earning? And if you cannot connect your learning with earning, there is no use of that earning and that learning too. The second brand which I founded is My Shopping Coach, which tells people how well you can do shopping, because I love shopping. Right from the very beginning, with my parents, when I went to shopping, I learned the small nitty-gritties, how to select a product and how to reject a product even. So that is how I tell people how to do wonderful shopping with the brand My Shopping Coach. And my third brand, which I recently launched, is Pure Love Cafe 9, which is not only a cafe, but also it is a brand which is dealing into organic, herbal, Ayurvedic, natural, all kinds of products which are not cosmetic products, which are not the harmful products. So this is a very small brief about me. Going forward, let us understand. And if you are wonderfully ready, so let's begin, right? So are you ready? Great. So if you are excited and super excited about this session, you can definitely interact with me on the chat window also. And we are going to talk about how can you win customers. Great. So just to ask you, why does the customer comes to you? If you have a brand, if you have a product, if you have a service, showroom, office, institute, showroom, whatever you have, right? Or maybe you are thinking of establishing a business for yourself. Why do you think that the customers will come to you? Can you give me some answers in the chat window, all the people who are there? Yes, they come for some product, right? They come for some service. They come for taking something from you, some tips from you, some advices from you, or maybe to buy something from you. Lots of response comes when we interact with people and we talk about why does the customer comes to you. So my idea is very, very simple. The customer comes to you for an experience. Yes, thank you very much for the answers which I'm getting from the participants. Thank you for that. Right, so people come for experience. What kind of an experience? All kind of an experience which people want about a product, about a service, right? Now we will do a complete analysis of what are the factors by which the customer comes to you and how can you attract more customers for you. Yes, Siklin, that's very nice. Good service. The people come from good service. I'm getting lots of responses, and that's how we move forward also. So here I have a very small tip for you, which is kind of a brainstorming tip, right? So as I have been introduced that I'm keep on innovating kind of an acronyms, 3C or triple S or something like that. So here also there is an acronym for you, SSC, which is stop, start, continue. And all the people who are in the student age, they understand SSC in some different way also. So the start, stop, continue brainstorm session is a way to self-audit your business. So here, as a business coach, I give people the tips that you don't require me also quite often. You can do a self-audit of your business. You just need the tips which I'm giving it to you, and you can do the audit by yourself. So let's start. What is the self-audit? So there will be certain tasks that you can do to improve your business, which you are not doing as of now. So for that, what you have to do is start those tasks. Then
There are certain actions or processes that aren't working for you. You're not getting success because of them. Stop doing that. So if you are not doing anything, start doing it. If you're doing something and not getting results, stop doing that. So that's how start and stop. And the third one is, if there are certain things that are working really very well for you, keep on doing that. Keep going. Continue doing that. So in this stop, start, continue brainstorm session, we will analyze on certain aspects of our business and we'll see how well can we improve on the same so that we can have a wonderful experience for our customers and win the customers. Let's begin with point number 1, which is product. So is your product or service the need of classes or masses? Where are you positioning your product? If you are positioning your product in a way that it is in demand for the classes, that means for each and every one, for every individual on this earth, then that product is for classes. And if you are targeting a kind of a niche customer or a different variety, maybe your product is only targeting women, maybe your product is only talking about the married woman, or maybe your product is only talking about married women who are pregnant. So what are your products targeting to? Is your product for kids? Is your product for adults? Is it only for the elite class? Is it only for the middle class? Is it only for students? What kind of a product are you thinking of or positioning to your customer? So please define, is your product or service the need of classes or masses? Because depending upon the same, the entire strategies will go on. So that is how you need to talk about this brainstorming in start, stop, continue session. Maybe you're looking for some profit which you wanted to generate from classes. But right now you are positioning your product in masses. So that means your product is not getting positioned at a right place. So you need to define it very clearly. Where is your product or where is your service heading for? Just promoting the product here and there won't work. First of all, please design where is your product needed? Who needs your product? Classes or masses? Going ahead, and let us talk about the point number 2, which is quality. So are you providing the quality that every customer wants it again? What kind of a quality are you providing? Low quality, medium quality, or top quality? Everybody wanted to position their products as if they are providing a top quality product. But from the bottom of your heart, you know underneath, what actually are you providing? If somebody is using your services, if somebody is doing your course, if somebody is buying a mobile or any car, anything which you are providing to your customers, think and ask yourself, does the customer wants it again? For example, if you are using a Maruti car and you wanted to replace it now, would you buy a Maruti car again? If you are using a Samsung phone and now you wanted to upgrade, would you buy that Samsung phone again or would you change your brand? That all depends upon what is the quality of the product that you are providing to your customers. If you have a restaurant and somebody has come for a meal, do you think that the customer is going to come again to take a meal again at your restaurant? What kind of a quality? Is your quality an experience for the customer?
Do you think the customer is getting a wow experience visiting your outlet again and again? So think about it, my dear friends. Do an audit. If there is a quality which you are providing as a top quality, yes, you can win the customers. So you continue doing it. If you haven't thought of providing a quality products, start doing it. And if you think the kind of a quality which you are providing to your customers is not working, people are not coming again, the customers are not buying again, maybe a shampoo, maybe a soap, maybe a tea, any product, any service, then stop doing it, please. Because here, nobody else but you are doing the audit of your products, of your business. So please check. Are you providing the quality that every customer wants it again? A very, very simple way to check the quality of the product or the service that you are providing is by yourself. If you're providing an FMCG product, an eatable, do you want your family to eat it again and again? If not, that means you are not providing the high quality because you do not want your family to suffer. But for somebody, for your customers, you think that this quality will be okay, let it be. No, my dear friends. If you are thinking about just the okay quality, then you're not going to win the customers. Maybe you can get some profit for some time, but not again and again. So please think, are your customers coming again and again? That's how quality has been defined. Let us move to the third point, which is location. So is your product or service available online or offline or both? Where is your service available? If it is on any online platform, can customers reach there with ease? If your location is offline, are the customers reaching there? Is the location very, very convenient to reach? How about the transport availability? Now, most of the businesses are reaching online. People wanted to go online. So are you using any marketplace like Amazon or Flipkart or Myntra or Zabang or something? Or are you having your own website where there is a very less traffic? And since there is less traffic, you're not getting enough customers. And then you are thinking, what's going wrong? Why the customers are not coming? Why the customers are not buying? That means the traffic is not there. So if the traffic is not there, maybe online or offline also, because if it is not there in a convenient place, people will not be able to reach, right? So here, the location also plays a very, very important part, my dear friends, to win the customer. Because if the customer is not comfortable in coming to your location, then also he will not come again. Because again, let me remind you, it is all about experience. So what is the way? How is customer reaching to your place? Is that place very, very crowded? If there is always a traffic jam there and people are not very comfortable reaching to your place, or maybe there isn't any enough space of parking and the people who visited you are facing lots of problem in parking their vehicle, still the people will not be happy to come again. So my dear, here comes your audit. Also, let me tell you, there are certain locations wherein the mobile network is not available. So you're sitting in your place, people are trying to call you, but they cannot reach you because your phone is not reachable because of low network connectivity area. And you're wondering why I'm doing so much of things. I'm doing so much of activities, marketing activities. Why there isn't any call on my phone? My dear, you're sitting in a no network area. People have not been able to reach you. Please wake up.
Location plays again a very, very important role. And if you are providing every services online, is your online services again convenient to reach? That also you need to think on. Are you providing enough bot or the chat services on your website so that people can actually chat and interact with you? If the customers are leaving any query, are you being able to provide it in a real time? If you are providing everything online, you need to be 24/7 online, maybe by auto chats or maybe by some person. And if you love technology, because the entire world is now moving on to technology, better be online and better be equipped with all the automation, whereby the leads are getting automatically generated, whereby the customers are getting the auto response from the auto chat box. And that's how you create some wonderful experience for your customer by the location. Then comes marketing. Few people think my product quality is excellent. Why do I need a marketing? People will market my product themselves because my product speaks out of it. This is not going to work. Today, people see, people buy kind of a rule is there. So whatever people see, they buy. Do you have a small kid at your home? And you see that kid watches advertisements. And then you take that kid to a shopping mall. The kid picks up the same product which he or she has seen on the television, in the advertisement. Nowadays, many of the people are providing the product advertisements on online platforms, possibly on YouTube also. Because in between, when you are watching videos, there comes an ad and then you wanted to watch it, and then that product gets registered to your brain. There are so many platforms online also where wonderful marketing is happening nowadays, be it Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, or popular website like that. So are you doing sufficient marketing? If your brand is having an offline presence, are you doing enough marketing in the local area? If everyone in your close vicinity, in your area, knows about your shop, showroom, institute, brand, that means good marketing has been done in your local area. But if in that locality only people do not know about your product or your shop or your showroom, then do you think that the marketing is enough? Don't answer me. Do a self-audit. That's how. Start, stop, and continue. Keep going. Options are there for you. So if something is working really very fine, give a thumbs up to you. If something is not working, give a thumbs down. If something is going good, you can hold down. And if something is going excellent in your marketing or location or quality or product, give it a star and give it to yourself. So at this moment of time, I would also like to ask you, what's your budget of marketing? Are you keeping a separate budget of marketing, or you are just spending here and there? Sometimes you are spending like 2% of the income. Sometimes you are spending like 5%. Sometimes you are presenting 10%. Or sometimes you feel, oh my God, I am lacking marketing. So let's infuse my entire capital into the marketing only, because when I will do a marketing, I will attract the people. And then when I'll attract the people, I will have a lots of profit. No, marketing is a very, very well-planned endeavor. It is not that any moment of time you will get up and start marketing. And at any moment of time when your mood is not good, you are saying, okay, let's stop the marketing. It's not happening. Marketing is not like it's not happening. It's about giving again an experience to the customer. So if there is a hoarding on a crossing, people will see. But if it is there for 1 week, people will
recall it. If it is for 1 month, the brand will get registered in the brain of the customers. So whatever kind of a marketing that you people are doing, think again. There is a very, very nice experience of a customer which is associated with your marketing. And that is how you must have also experienced how we fell in love with certain advertisements. You see, certain advertisements are so very nice that we feel so inspired to see them. There are certain advertisements which make us laugh. There are certain catchy lines which get registered in our brain forever, right? That is how the marketing plays a very, very important role, my dear friends. Coming to the next point and the final point to win the customers over competition, which is service. So yes, people can offer the same kind of a product. People can offer the same kind of a marketing. The location for two brands can also be equal. And obviously the marketing budget can also be well spent. And you can hire a same marketing agency. However, the service makes the difference. So here comes the most powerful point, my dear friends, which is service. How can you add a rich experience for your customer when he uses your product or the services? Think about it, plan about it, write about it, right? Script it, write the scripts for a wonderful customer experience, for a wonderful customer service. When a customer comes to you and when you or your staff greets the customer well with a warm smile, there comes an experience. When the customer is not satisfied with your product and you replace it with a new one, or you listen to the customer, there comes an experience. When the customer wanted to ask anything from you or any of your team members, and you provide the right solution, there comes an experience. So my dear friends, these experiences will change the mind of the customer, will shift its thought process. And with the customer service in product selling or maybe any service selling, the customer starts promoting your product and your brand to other customers also automatically. You need not to push the person. It happens automatically. So what you do right now is think about the most powerful point of winning the customer, which is service. And now you would be wondering, because few people were responding about the pricing also. So I have discussed about everything, but I've not talked about the price. Why so? Because today the customer is ready to pay any price, my dear friends. If the product is good, if the product is providing the quality, if the product is of need, the customer is ready to provide any price. And ask yourself, today, during this COVID era, if there is a vaccine which is available and it is highly priced, won't you buy it? Yes, you will buy it. You see, in India, there came a research recently that during this festival time called Dhanteras, Mercedes-Benz broke all the previous records of selling Mercedes car. They broke all the previous records. Sir, sorry to interrupt. We'll wrap it in another couple of minutes. Yeah, sure. Yeah, thank you. So that is how the people are not bothered about the price much, but the people are definitely interested for the product, quality, the location, their marketing, right? During the last 8-10 months, COVID hit the businesses badly. Still, the sale of few products have gone really high. Why? People don't have budget to buy. Still, they are buying that products. How is it possible? Because people are ready to pay for those products, because those products are for their need.
For example, another product which is life insurance product, which are selling like hotcake, health insurance products selling like hotcake. When the people wanted to travel from abroad to India, or from India to any other place in the world, or maybe people wanted to travel from one place to another place during this COVID time, and when there were less number of flights available, less number of trains available, people were ready to pay any price to go there. So price is not the criteria for winning the customers, my dear friends. Price is something that you can decide later on. First, think of those 5 points which I have just told you. So the action point starts. You do a good brainstorming. Think about what are the points which are working wonderfully well for your business and what are the points that are not working for your products. So I'll just give you a kind of a final frame. So you can take a blank sheet and write the product, quality, the location, marketing, and service over there. Whatever good points you see, you just stick these sticky notes there, or you can write it with the help of a pen or a sketch pen. You can decorate it, you can make it very attractive, and keep it in front of you. Give a thumbs up when you see that you are doing very nice. Give a thumbs down when you see that this is not working for you, right? So these 5 criteria are the criteria on which you can definitely win the customers. So at the end of my presentation, I would like to quote, the mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and the more it expands. So give the time for brainstorming. Give some time to your mind. Give some exercise to the mind muscles so that it gets stronger, it gets expanded, and it gives you more brilliant ideas to expand your business. Thank you very much for listening so very patiently with me. And thank you 3G team for giving me the opportunity to present my views on this platform. I'm really honored, really thankful. Thank you. Over to the MC team. Have a great day. Thank you so much, very much, sir. Of course, much needed topic. How to win customers from this competitive world is like much needed topic, and thank you so much for that. And yes, as a token of love, we have an e-certificate for you, sir, from 3G's School of Applied Entrepreneurship. So please accept it, sir. I request technical team to display it. Thank you so very much. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. And yes, to introduce next speaker, I invite my co-host MC Avia from 3G International Event Academy. Thank you, MC Rupali. Thank you. Now let's move on to the next speaker. That is Dr. Sahid Cholayil, the founder Mission 3G Humanitarian Egalitarian Global Race Awardee 2018 at Harvard University. He is the man, the myth, and the legend behind it all. A humanitarian, serial entrepreneur, futurist, and a strong advocate of technological singularity. He is the founder and chairman of 3G IRPS, IIT Madras Research Park. Dr. Sahid's venture into multifarious fields for a decade has resulted in a fecundity of thought and eye-opening experience around the world. His contribution has no demarcation. His puissant presence has been enlightening experts across the globe. The organization of 3GIRPS focused on the third millennium human-centric problem through naturalistic thinking. Dear speaker, we will be hearing a short buzzer prior to 5 minutes of this session, ending time, and long buzzer exactly at the end time of this session. Thank you, sir. Welcome, sir. Over to you. Yes, very good evening, each one of you. Thank you, MC, for a kind introduction. നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ഐഡിയാസ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഈ 3G?
അപ്പം 3G നമ്മൾ ഒരുപാട് ജികളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ 4G 2G 1G എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ 5Gയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ 3G? അപ്പൊ 3G എന്ന് പറയുന്ന പേര് തേർഡ് ജനറേഷനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരാണ്. അതായത് 2000-ന് ശേഷം ജനിച്ച കുട്ടികളെ പ്രോബ്ലത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് മാതിരി 80% ആളുകളുടെ ജോലി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റർവെൻഡ്. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ 80% എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 600 മില്യൺ യൂത്ത് ഉള്ള ഒരു സമയത്താണ് 80% ജോലി പോകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിലാണ് ഈ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പം 1947 ശേഷം പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഇന്നോവേഷൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം APJ അബ്ദുൽ കലാം സർ നമ്മൾ സ്പേസിൽ തന്നത്, അത് നമ്മളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കൺട്രിയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെൻഷൻ അതെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യ യെറ്റ് ടു ബി പ്രൗഡ് ആസ് എ ഓൺട്രപ്രനർ കൺട്രി. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏകദേശം 1.3 ബില്യൺ ബെസ്റ്റ് ബ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാവോ? ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം 1947 ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം സ്പേസിലല്ലാത്ത APJ അബ്ദുൽ കലാം സാറിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അഞ്ജലി പറയുന്നു നത്തിങ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന്, ഒരു ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു, നമുക്കൊരു അത് അഭിമാനിക്കും, ഓട്ടോമൊബൈലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ലോകം മുഴുവൻ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ. നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ, ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും IBM ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? നമ്മളൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ളവരാണ്. ടാറ്റയുടെ ഒക്കെ ഒരു ചരിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വരുന്നത് 1947 മുന്നത്തെ കണക്ഷൻസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കുന്ന, നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഈവൻ നോബൽ പ്രൈസ് നേടിത്തന്നത് CV രാമനൊക്കെ ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പം 1947 ശേഷം പറയാണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യം മുന്നിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റുന്നില്ല? എവിടെയോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ രീതിക്ക്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റും കൂടിയാണ് ഇത്. അപ്പം ഇതിൽ എന്താണ് ഈ 3G ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന ഒരു ഡൗട്ട്. ഇപ്പം ഇതില് ഒന്ന്, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ 1 മില്യൺ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ 3G ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പ്ലഡ്ജോട് കൂടിയാണ് 3G സ്കൂൾ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് 3Gയെ കുറിച്ച്. MC ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാവോ എന്റെ സ്ക്രീന് വിസിബിൾ ആണെന്ന്? Yes, it's visible. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 3Gയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു തേർഡ് ജനറേഷൻ പ്രോബ്ലം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം വരികയാണ്. ഈ 2 ഡീക്കേഡുകൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. 80% ആളുകളെ ജോലി. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻവെൻഷൻ ടെക്നോളജിയാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ടെക്നോളജിയെ ഉപയോഗിക്കാം? അപ്പം 3G എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഓൺടർപ്രൈസ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തി, പർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫിനെ കണ്ടെത്തി അതിനെ പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളൊരു പ്രധാനമായി 4 ബിഹേവിയർ ആണ് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത്.
ഏതൊക്കെ 4 ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പേഴ്സണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. നമ്മൾ എവിടെയാണോ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സിസ്റ്റം, ആ ഒരു ഈക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ വ്യക്തിഗത ബിൽഡിങ്ങിൽ, എൻ്റെ മലയാളത്തിന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, ഞാൻ ഒരുപാട് പുറത്തു നിന്നത് കൊണ്ടാണ്, വ്യക്തിയെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എവിടെയാണോ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിയെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കണം. 2, നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അറ്റൈൻമെന്റ്. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാലും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. 3-മത്തത് സോഷ്യൽ റെസ്പെക്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് സോഷ്യലി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം വേണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഇപ്പൊ പേഴ്സണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, പ്രൊഫഷണൽ അറ്റൈൻമെന്റ്, സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് 3G ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരും അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇതൊരു പുതിയ വേ ഓഫ് ലൈഫാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം തരാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും ഓല ഉബറിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചവരാണ്. ഇപ്പൊ ഓല ഉബറിലെ ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമാണ്. അതേസമയത്ത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം കൊണ്ട്, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഓല ഉബറിൽ സഞ്ചരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം കൊടുക്കണം. അതിൽ വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, അതിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരൊറ്റ 4-5 ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മൊത്തം ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡ്രൈവേഴ്സിന് അറിയാം, എൻ്റെ സ്റ്റാർ ഇത്ര ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് റൈഡ്സ് കിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഇതിൽ ജോബ് കിട്ടില്ല. അപ്പം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ, ഒരു ബിഹേവിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ബിഹേവിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുകയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട 4 ബിഹേവിയറുകൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് തരാൻ പറ്റുക, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനിങ് ആണ് 3G നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട, നിങ്ങൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത്. നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി വളർത്തിയെടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി, പ്രൊഫഷണൽ ഐഡന്റിറ്റി തരിക, നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്, സ്പിരിച്വാലിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം കിട്ടി എന്ന് വരുന്നത്. 3G എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫാണ്. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയാണ് ഇത് വരിക എന്ന് അറിയാം. അപ്പം 3Gയുടെ ഏകദേശം ഒരു 6000-ഓളം പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് 3G കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. മൊത്തം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈക്കോസിസ്റ്റത്തെ ഒരു ആപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്തെല്ലാം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ഒരു അണ്ടർ വൺ റൂഫ്, ഒരു ആപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മോഡലിലാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയധികം എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനി, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് കമ്പനിയാണ്. നമ്മൾ 500 കോടിയിൽ അധികം ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സിസ്റ്റത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഇന്നവേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് മുഴുവൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1-2 പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ 1-2 പേരുകൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് 26 കമ്പനി ഒരുമിച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വർഷത്തിൽ. ഇപ്പൊ 3G ലൈഫ്, 3G സ്കൂൾ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്, ഈ ഒരു ലോഞ്ചിങ് ആണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. 3G സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി, അടുത്ത മാസം വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് സൈക്കോളജി ഇവന്റ് നമ്മുടേതാണ്. ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്, ഈവൻ മില്യനെയർ ക്ലബിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് 3G ഇ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. പ്രെപ്പിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നീറ്റ് ആൻഡ് ജെയിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. 3G മീ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരിയർ ഗൈഡൻസിന്, അപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ റിക്രൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തെയും, കോളേജ് റിക്രൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന 2 പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് അപ്പ് ഇന്ത്യയും ഐ വിദ്യാർത്ഥിയും. ഇന്നൊവേഷൻ ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം പുതിയൊരു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ റീഇമാജിൻ,
റീഡിഫൈൻ റീഇൻവെന്റിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3G യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ 3G അംബാസിഡർ, എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ പറയാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ ഈ പ്രത്യേക കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കാം. അത് 3G സ്കൂൾ ഓഫ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ്. വേൾഡ് ആദ്യത്തെ അപ്ലൈഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇനി തിയറിയിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല, പ്രാക്ടിക്കലിന് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മളുടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റിലാണ്. മനുഷ്യബുദ്ധിയെ കൃത്രിമ ബുദ്ധി മറികടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. 1.6 ബില്യൺ ചിൽഡ്രൻസിന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ മൊത്തം എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ യെസ്റ്റർഡേ ആണ്. ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഇന്നലത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ 1000 crore കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ബില്യണേഴ്സിനെയാണ് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 1 മില്യൺ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കോസ്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. 80% ഓഫ് ആളുകൾക്ക് ജോലി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്. 1 മില്യൺ, ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും കടക്കുന്നില്ല, മിഷനിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ 50 റീസൺസ്? എന്തുകൊണ്ട് 3G സ്കൂൾ, ഇതൊരു റിസർച്ച് MBA ആണ് 3G സ്കൂൾ. മറ്റ് ഒരു MBAയും ഈ MBAയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇത് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം, ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ IIM-ൽ പഠിക്കാൻ പോയാലും ISP-ൽ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഓൺലൈനിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തത്. നമ്മുടേതും ഓൺലൈനിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, ഇപ്പം വി ബിലീവ് MBA ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് സീരിയസ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാം. മറ്റ് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ മാതിരിയും അല്ല. നേരത്തെ ഒരുപാട് പാനലിസ്റ്റുകളും അത് സ്പീക്കേഴ്സും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് നമുക്കൊരു കോളേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയതാണോ? ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആർ ബോൺ ഓർ നോട്ട് ബേഡ്, ഏത് ഏജിലാണ് ഇത് പഠിക്കേണ്ടത്? ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് എ സീരിയസ്. ഈ 2 ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 3ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് കടന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവരും പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്കൂളിൽ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് അല്ല ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു സീരിയസ്. അപ്പൊ ഒരു ക്യാമ്പസ് എൻജോയ്മെന്റിനല്ല അവിടെ പ്രത്യേകത. 3G നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ്. നമ്മൾ തിയറിക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസുകളൊന്നും ഈ ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്, ദ കോഴ്സ് ഫീ വിൽ ബി വാരി 20. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു IIM അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ISP-യിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാമെങ്കിൽ 20 മുതൽ 45 ലക്ഷം വരെയാണ് ഇതിന് ഫീസ്. നമ്മളിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 20 ലക്ഷം. ഈ 20 ലക്ഷത്തിൽ തന്നെ 100% ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഉള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ആ സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ താഴെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സ്കോളർഷിപ്പ് അവൈലബിൾ സെലക്ടഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സെലക്ടഡ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 100% ഗ്യാരണ്ടി. ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ജോബിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എടുത്ത ആളുകൾ 100% അവരുടെ കാലിബറിനനുസരിച്ച് 50,000 മിനിമം സാലറിയിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനാക്കാനാണ്. അപ്പൊ അവരെ ബിസിനസ്സുകാരാണ്. എന്നിരുന്നാലും ജോബ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗ്ലോറിയസ് എംപ്ലോയ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ISB അതുപോലെ തന്നെ IS ഇവരൊക്കെ നല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മൾ പറയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ലോൺ ട്രാപ്പിലാണ് എത്തിപ്പെടാറ്. ഒരു ആവറേജ് നമുക്കറിയാം, ഒരു 20 ലക്ഷം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കണം, ഫാമിലി ലോൺ. പക്ഷെ ഈ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും
ഈ പഠനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ISP-യിൽ പോകാന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ജോലി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ISP-യിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ISP-യിലാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്, നമ്മൾ IIM-ൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹാർവാർഡിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, MIT-യിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ഗ്ലോറിയസ് എംപ്ലോയീസിനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ, കാരണം അവരിലൊക്കെ ഒരു ലോൺ ഉണ്ട് എപ്പോഴും അവരുടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവരുടെ ഒരു പ്രിയോറിറ്റി ജോബ്, ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പിന്നീട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഗ്ലോറിയസ് എംപ്ലോയി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ അതല്ല, നമ്മൾ റിയൽ ടൈം പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ലൈവ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. വന്ന അന്ന് മുതൽ തന്നെ അവൻ ലൈവ് കമ്പനിയിലാണ്, അതിലൂടെയാണ് പഠനം. ഇപ്പൊ കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ടീച്ചിങ്, മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കേസ് സ്റ്റഡി is going to irrelevant because the fast proceeding update industry life cycle business to reduce. ഇപ്പൊ ബിസിനസിന്റെ മറ്റ് പണ്ടും ഇന്നും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ബിസിനസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ 25 മുതൽ 35 വർഷം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് 10 വർഷം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഒരു 10 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ബിസിനസ് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കുള്ള ഫോർച്യൂൺ കമ്പനികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 40% ഫോർച്യൂൺ കമ്പനി അടുത്ത 3 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോകത്തില്ലാണ്ടാവും. ബാക്കി വരുന്ന 60%-ൽ ഭൂരിഭാഗവും അതിന്റെ സർവൈവൽ സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജി. അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ കേസ് സ്റ്റഡി, ഇപ്പൊ ഈ ഫോർച്യൂൺ കമ്പനിയുടെ കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തുക എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് റോങ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജാക്മ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 30, I don't know how many billion, around 40 billion ഈ മേഡ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ക്യാഷ്. അതൊന്നും ഒരു ബുക്കിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം, അതായത് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഡൈനാമിക് ആണ്. അത് ഒരു റിയൽ ടൈമിൽ മാത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന MBA എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ടൈമിലാണ് അവനുള്ളത്. അവനൊരു കമ്പനിനെ ഹെഡ് ചെയ്യാണ്. The project are all based hypothetical planning and solution. നമുക്കറിയാം ക്ലാസ്സിലെ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിക്കുള്ള പ്രൊജക്ടുകളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം. എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡിസൈൻ ബിൽഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്. അവനെ ഓൺടർപ്രണർ ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അവനെ റിയൽ ടൈമിൽ ഇട്ടിട്ട്, അതായത് ഒരു കടലിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നീന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ. ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ വിൽ ബൈ 40% ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടൊക്കെ കേസ് സ്റ്റഡീസ്, ഇപ്പം ഇത്തരം കേസ് സ്റ്റഡീസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫോർച്യൂൺ കമ്പനിയുടെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പനികൾ ഇത്തരം കമ്പനികളാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ സിങ്കിങ് ഷിപ്പുകളാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇവിടെ ഒരു റിയൽ ടൈമിങ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയിലേക്കാണ് ഇവരെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആലിബാബനെ പോലത്തെ കമ്പനികൾ $38 ബില്യൺ ആണ് റെക്കോർഡ്. ഇതൊന്നും ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ബുക്കിലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജെഫ് ബെസോസിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയോ, എലോൺ മസ്കിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയോ, ആലിബാബയുടെ സ്ട്രാറ്റജിയോ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയോ, വാട്സപ്പിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇന്നും നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അതും പോലും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ്. ഗൂഗിളിന്റെ പോലും നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് രീതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി എവറി മൊമെന്റിൽ ആ ഒരു ലെവലിലാണ്. കൺവെൻഷണൽ ഡിഗ്രി വിച്ച് ആർ എക്സാമിനുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാം സെൻട്രിക് ഒരു ഡിഗ്രി വേണം. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അവർക്ക് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളയും യൂറോപ്പിലെ അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള MBA കൊടുക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന സൈക്കോളജി, നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡസന്റ് ഗ്യാരണ്ടി എനി സക്സസ്. ഒരു കാര്യവുമില്ല ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഒരാളും ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളോട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പ്രാക്ടിക്കലി അറിയുന്ന ഒരു കമ്പനി തന്നെ ചോദിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഇട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആർക്കും വേണ്ട. ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി നിങ്ങളോട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കില്ല. അവരെല്ലാം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ പ്രോബ്ലം, ക്യാൻ യു സോൾവ് ഇറ്റ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മുന്നിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ആ കാലഘട്ടം അവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ട്രഡീഷണൽ പ്രീമിയം MBAs എല്ലാം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ NAC അക്രഡിറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയതൊരു 50ഓളം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ ചെയ്യിച്ചിട്ട് തരുന്നതാണ്. പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫർ ടു ബിക്കം ആൻ എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോ ഫൗണ്ടർ ആവുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം. ഇപ്പൊ 3 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ്. 2 വർഷം അവര് റിയൽ ടൈം പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കമ്പനി ഈ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കും. അവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ കോ ഫൗണ്ടറിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യൂ, നിന്റെ പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ച് നിനക്ക് അതിലെ സ്റ്റേക്ക് തരും.
ഈ ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫർ ടു ബിൽഡ് സമ്മൺ എൽസ് ഡ്രീം. ഇപ്പൊ സാധാരണ MBA-കളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു 1000 കോടി ഉള്ള കമ്പനിയെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ കോ-ഫൗണ്ടർ ആവാനാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ 99% MBA കുട്ടികൾക്കും ഇന്ന് ജോലി ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ റിയൽ ടൈം പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ലൈവ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് കമ്പനിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ MBA സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഒരു വിഷനോ ഒരു ഇമ്പാക്ട് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അവരെല്ലാം ഒരു ഏറെക്കുറെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡ്രിവൺ ആണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് MBA എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു ഓൺട്രപ്രണൽ കൺട്രി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു MBA അപ്ലൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇത്. ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു സ്കെയിലപ്പ്, ഒരു സോഷ്യൽ കോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്കൂളാണ് ഇത്. അപ്പം 100 കമ്പനി, 1000 കോടിയുള്ള 100 കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും 1 മില്യൺ ഓൺട്രപ്രണറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലഡ്ജ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പനി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തിയറിയിലാണ് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ലീഡർഷിപ്പ് തിയറിയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിയൽ ടൈം പ്രാക്ടിക്കലി അവനക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അവനക്ക് മെന്റേഴ്സിനെ 5 മെന്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പറയാം. കോർപ്പറേറ്റ് തിയറി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് 21ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിയറി, അതായത് ആ തിയറിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം ഐഡിയ ടു പ്രൊഡക്റ്റ്, ഒരു ഐഡിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് മോർ അറിയുന്നവർക്ക് ഈ ബ്രോഷേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാം. തിയറി ബേസ്ഡ് കേസ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡി ആണ്, ട്രെയിനിങ് ആണ്. സീഡിങ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് 4.0 റിസർച്ച് ഓൺടർപ്രണൽ ബേസ്ഡ് ആണ്. ട്രഡീഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂ ഏജ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ്. ബിൽഡ് ഫോർ ഓൺലി കൊമേഴ്ഷ്യൽ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ build on a mission to prove India as an entrepreneurial country. 50% of fees will be given back seed fund. ഫീസ് കൊടുത്തതിന്റെ 50% തിരിച്ച് അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ കമ്പനിയിൽ സീഡ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ജോബ് അസിസ്റ്റന്റ് ടു മേക്ക് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻ ടു ആൻ എംപ്ലോയി. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സീഡ് ഫണ്ട് തന്ന് ഫീസിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം തിരിച്ച് അവർക്ക് സീഡ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ടീച്ചിങ്, ടീച്ചർ ടു മെനി സ്റ്റുഡന്റ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ 4 മെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഈച്ച്. ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് മെന്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു കുട്ടിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് മെന്റർ ഉണ്ടാവും, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മെന്റർ ഉണ്ടാവും, കോച്ചും പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വെരി ലെസ് പ്രാക്ടീസ് എക്സ്പോഷർ ആണ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. ഇവിടെ ഫുള്ളി ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് വിൽ ഹാവ് പാർട്ട് ഓഫ് CEO ഇന്ത്യ ഫോറം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യ CEO ഫോറം നമ്മുടേതാണ്. 1500 കൂടുതൽ CEO അതിലുണ്ട്. നമുക്ക് വെർച്വൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഫോറം ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പിന് ഇന്ത്യ CEO ഫോറം 5 ലക്ഷമാണ് ചാർജ് ചെയ്ത്. അതെല്ലാം അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ലാക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗൈഡൻസ്, ഹെൽപ്പിംഗ് ദ സ്റ്റുഡന്റ് അപ്പ് ഇസ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് ബിസിനസ്. തിയറി ക്ലാസ് ടേക്കൺ ബൈ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലാസ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പെർട്ട്, സ്റ്റുഡന്റ് വിൽ ബി ഗിവൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇപ്പൊ എല്ലാ തിയറി ക്ലാസ്സുകളും ഇവിടെ സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ, സ്റ്റുഡന്റ് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണം, ബാക്കിയുള്ളവർ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യും, അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും. ഓരോ ക്രിട്ടിസൈസിനും പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഓരോ കൺവിൻസിങ്ങിനും പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏഞ്ചൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്ററെ വന്നിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ആ രീതിയിലുള്ള, കാരണം നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കില്ല. അവർ വെറും മെന്റേഴ്സ് മാത്രമാണ്. അവർ ഫ്രെയിം വർക്കും അവർ വാലിഡേഷൻ ആണ്. കാരണം പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈവിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ക്ലാസ് എടുത്താൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിയാവില്ല. ട്രഡീഷണൽ കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ്, ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിസൈൻ തിങ്ക് ബേസ്ഡ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിലാണ് എലോൺ മോസ്ക്, ജാക്ക് മാ, സുക്കർബർഗ്, സ്റ്റീവ് ജോബ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് എന്താണ്, അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അഡ്മിഷൻ ടു ഡിഗ്രി വിത്തൗട്ട്, നമ്മൾ ഈവൻ ഡിഗ്രി ഇല്ലെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ട്രഡീഷണൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് കരിക്കുലം, ഇൻഡസ്ട്രി ഓറിയന്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ കരിക്കുലമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നോ ഗ്യാരണ്ടി റിട്ടേൺ ആണ്. നമ്മൾ 50% ഫീസ് സീഡ് ഫണ്ട് ആയിട്ട്. ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് to serve an employer, building student to serve the world and solve the unsolved problem through a unique business solution. Faculties are not from entrepreneurial background, faculties with industry experience. Traditional model with the 10 to 5 model, 24/7 real time. നമുക്ക് ക്ലാസിന്റെ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ടൈം ആണ്. ട്രഡീഷണൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് കരിക്കുലം, ചാലഞ്ചിങ് ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ റിയൽ ടൈം കരിക്കുലം. ട്രഡീഷണൽ ലെക്ചർ മോഡൽ,
Platforms with freedom. Student-driven institution ആണ് ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. Focused on examination grade and focused on success and growth ആണ്. Traditional model with minimum industry interaction. ഇത് completely industry interaction പോണതാണ്. Traditional intake model നമ്മൾ 4 intake ഉണ്ട്. No after college support, free lifetime membership with 5 lakh India CEO forum. അതായത് അവർ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ്. നോ വെർച്വൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം വെർച്വൽ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളവർക്ക്. Teachers conventional method marketing. The current need of digital marketing doesn't evolve sales or marketing professional. Teach real-time method and digital marketing of the sales. Traditional content teaching infrastructure is important and starting with a new age model of thinking, remote working. Completely നമ്മൾ വെർച്വൽ ഓഫീസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെർച്വൽ ഓഫീസിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഹൈലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിലും അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സെയിം റെക്കോർഡിംഗ് ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Traditional teaching method, many employees are required. New age model thinking, Instagram like ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ, ബില്യൺ കമ്പനികൾ, ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന് 13 എംപ്ലോയി ഉള്ളൂ, വാട്സപ്പിന് 50 എംപ്ലോയി ഉള്ളൂ. ഈ മോഡൽസ് ആണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. Traditional teaching method, old ways of a design. New age model of thinking, use of a digital tool such a Canva, Flip. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് കരിക്കുലം ആണ്. Transition from the offline to online model, build an online model, no guarantee return on investment. നമ്മൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. Traditional teaching method, teacher is a know it as all personal. Teacher is only a facilitator and mentor. Teach entrepreneurship in theory, teach applied entrepreneurship. Less session by eminent business. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എക്സ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രീസ്, ആ ലെവലുള്ള ആളുകളാണ്, എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഫോം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ വെയിറ്റേജ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ്, കാരണം എന്റെ സമയം തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അലൗ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദ സെഷൻ. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം എടുക്കാം. നമ്മൾ ബില്യണേഴ്സിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനാണ്. ആർക്കെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം സാറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഞാൻ ഇതിന്റെ ബ്രോഷേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചുവിടുക. നമ്മുടെ അടുത്ത സ്പീക്കർ ഓൾറെഡി ലൈവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഹണ്ടിങ് ഓഫ് എ മില്യണയർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Thanks. This was a very wonderful session. So thank you for spending your valuable time for us. This was really informative. So now let me invite MC Hadi from 3G Applied School of Entrepreneurship to continue with this session. Welcome, Hadi. Thank you, MC Abia. It's my pleasure and honor to invite an eminent personality who is none other than Mr. Abdul Salam Kunnumal, who will give us an insight on the topic Artificial Intelligence and Machine Learning, a sneak peek. Abdul Salam Kunnumal is an IT solution architect working in the industry for over 22 years. He has masters in computer applications and also worked for some renowned companies like HAL from India, Siemens, Mercedes-Benz, and NSNI from UK. He's a well-renowned architect and Amazon Web Service architect, and he's also holds certifications including Google Authorized Trainer, Google Certified Architect, and Amazon Web Series Architect. He is very much the apt person to give us much ideas on the topic with his valuable experience. Dear speaker, a short note, we will be hearing a short buzzer prior to 5 minutes of the session ending time and a long buzzer exactly at the end of the session time. Thank you. Without much delay, let me invite Mr. Abdul Salam Kunnumal onto the spotlight with a virtual round of applause. Over to you, sir. All right, thank you very much, Hadi. That was a flattering introduction. Thank you very much for that. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Hope you can all hear me, yeah? Can you hear me, Hadi? Yes, sir, you're audible.
Okay, brilliant. Okay, so you might be seeing that ഞാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. So I'll give you some. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ പോവുക, പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് AI ഉള്ളത് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലിറ്ററലി ഒരു എത്തിനോട്ടം മാത്രമാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. അലക്സ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Assalamu alaikum. Abdul, you have a few unheard stories. From BBC News. This is BBC News. Alexa, stop. Alexa, how's the weather? In Milton Keynes, it's 4 degrees Celsius with clear skies and sun. Today, you can expect mostly sunny weather. Alexa, with a high of 7 degrees. Alexa, stop. Alexa, switch on my fireplace. Alexa, switch on fireplace. Okay. Alexa, switch on the lights. Okay. Alexa, switch off the corner light. Okay. Alexa, ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് മാറ്റാം. Okay, 1 second. Camera is not supported on this device. Okay, Alexa, stop. Alexa, TV on. Okay. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഡേൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിവ്യൂ കാണിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മൈ പ്രസന്റേഷൻ. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ. Hope you can see my screen. Yes, sir, we can see. Okay, I got a few things on my screen. Let me just move that. Okay. എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ സലാം കുന്നുമ്മൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കിട്ടിയാണ്. ഇതാണ് അലക്സ. ഇതാണ് എൻ്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഡിവൈസ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇതാണ് അലക്സ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, അതാണ് സംസാരിച്ചു പിന്നെ നേരത്തെ ന്യൂസും വെതറും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളി IoT അല്ല, ഫുള്ളി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് IoT പ്ലസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു NLP എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചെറിയൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ അലക്സ സ്വിച്ച് ഓൺ ദ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് പിടിച്ചെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോ അലക്സ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് മ്യൂട്ടിങ് ഇറ്റ്. സ്വിച്ച് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞാൽ അത് അലക്സ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് പിന്നെ അത് നേരെ AWS എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർവീസ്, ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ്, അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഫയർപ്ലേസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാനത് അലക്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിന്റെ ട്രിഗർ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ സീ മീ, റൈറ്റ്? Can you still see me? Yes, sir. Yes. Okay. We can see you. Okay. So അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമസോൺ ക്ലൗഡിലേക്കുള്ള കുറെ ആമസോൺ സർവീസസ് ഉണ്ട്. അതിൽ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് അത് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോസും വൺസും മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതൊന്നും മനസ്സിലാവും. അതിന് പിന്നെ അത് ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ അത് ഫയർപ്ലേസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലഗ് ഉണ്ട്, ഒരു വൈഫൈ കണക്റ്റഡ് പ്ലഗ് ഉണ്ട്. അത് കാസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിന്നെ മാനുഫാക്ചർ ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ അലക്സയുടെ APIs യൂസ് ചെയ്യും, അത് അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ്, അലക്സയും ഈ ബൾബും. അതേ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ക്ലൗഡിലാണുള്ളത്. സോ ആ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് ഈ അലക്സയുടെ API കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ തന്നെ പിന്നെ വേറെ കുറെ സർവീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. കാസയുടെ തന്നെ കുറെ സർവീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടെ ആ ബൾബ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കോർണർ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുന്നതൊക്കെ. അതൊക്കെ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇതാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ കാണാത്തൊരു ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറെ നേരം നോക്കി, വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതിലുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാണ് ഇത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്കോ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോ പിന്നെ നേരെ പോകുന്നത് പിന്നെ AWSലേക്കാണ്. ഇത് ഒബ്വിയസ്ലി കണക്റ്റഡ് ടു മൈ റൂട്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് അലക്സയാണ് NLP ചെയ്യുന്നത്, നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അലക്സക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതും എന്നെ പറ്റി അറിയായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചാൽ, അലക്സ, ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് മമ്മൂട്ടി? Mammootty is 69 years old. See, 69 years old. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മമ്മൂട്ടി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ലോകത്ത്, അത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് മമ്മൂട്ടി ഏതാണെന്നുള്ളത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് അതിനിപ്പോ ഓൾറെഡി അറിയാം ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത്, കേരളത്തിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നതോറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. സോറി. No sir, you can continue. Sorry for that distraction. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്നെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ മമ്മൂട്ടിനെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ കേരളത്തിലൊരു മമ്മൂട്ടിയാണെന്നും ഒരു നടനാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് അത് എന്റെ പ്രൊഫൈൽ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട്. നമ്മൾ വേറൊരാൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻസർഡ് ദാറ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ അതിന് ആ ഏരിയയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതർ സൈഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസിങ് IoT, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സർവീസ് ഉണ്ട്, ആമസോൺ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട്, അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് ആക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഒരു ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, അതിലാണ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു S3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമസോണിന്റെ ഒരു സർവീസ് ആണ് ഇത്. പിന്നെ ലാംഡ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ സെർവർലെസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയും, അത് അതിന്റെ ഒരു മിഡിൽ ലെയറും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള. പിന്നെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആമസോൺ ഡൈനാമോ DB എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു NoSQL ഡേറ്റാബേസും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, again this is not the full diagram but very simple diagram of what it is doing. So the question to you guys, I'm trying to make it as interactive as possible. Sorry, in English interactive ആയിട്ട് മാക്സിമം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ, സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാരാണെന്ന് അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും? I'll give you 10 seconds. ആൻസർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വായിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ഐ ജസ്റ്റ് സേ ഹിസ് നെയിം ഈസ് KG. ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേറൊരാൾ ലീ സെഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരാളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ആൽഫാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഈ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ഗോ ഗെയിമിൽ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത്. അത് എന്താണ് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു 10 വർഷം പിന്നോട്ടേക്ക് എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ആ ഇൻസിഡന്റ് മാത്രം. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്: ദ നമ്പർ ഓഫ് ലീഗൽ ബോർഡ് പൊസിഷൻസ് ഇൻ ഗോ ഹാസ് ബീൻ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2 multiplied by 170 to the power of 10, which is vastly greater than the number of atoms in the non-observable universe, estimated to be 80 to the power of 10. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ആറ്റങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻസ് അതിന്റെ ബോർഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ചെസ്സും ഇതുപോലെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഗെയിമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ചെസ്സും ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി കോംപ്ലക്സ്. ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് ചാലഞ്ച് ആഗ്നോസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായി വിശ്വനാഥൻ ഇതെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ചെസ്സൊക്കെ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇത് പിന്നെ AI പലപ്പോഴും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധിക സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് തോറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അത് ചെസ്സിന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പിന്നെ ഒരു മെഷീനായിരുന്നു. അതേ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൽഫാഗോ അങ്ങനല്ല. ആൽഫാഗോയിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് നാളെ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ചെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുഡോ എന്ത് കളി കളിച്ചാലും അതിന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് ലേണിംഗ്. അതിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ നോക്കിയിട്ട് അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ചെറുതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് AI വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യുക്ക് ഡിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ മനസ്സിലാവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുള്ള നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിലിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഷൂ ഉണ്ട്? ഓക്കെ, അതിന് ആൻസർ ആരും പറയണ്ട. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഈസി. വി ഓൾ നോ ദെർ ആർ 2 shoes.
ഓക്കെ, വൺ ഹിയർ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയിലും C++ലൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ സിമുലേഷൻ ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ C ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. അതിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം അതിനൊരു സോൾ ഉണ്ടാവണം, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ലേസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മേലെ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു ഷൂ ആണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഈ ഷൂവിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ അതും മനസ്സിലാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഈസ് എൻ അമേസിങ് മെഷീൻ. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീന്, ഇത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്, അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യരുത്. അതിൽ പലരും അതിനെ കോൺട്രാഡിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒരിക്കലും പിന്നെ എന്താ പറയുക വേറെ ഒന്നിനും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അതിനെ പറ്റിച്ചതാണ്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷൂ കണ്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചത് മുതൽ ഷൂ കാണുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കണ്ട് നല്ല ശീലമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിനെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് വെച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല. അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയില്ല, കാലില്ല, ചെവിയില്ല, മൂക്കില്ല, അങ്ങനെ ആ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതിനാകെ മനസ്സിലാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആണ്. അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഷൂ, ഇതിലിപ്പോൾ നടുക്ക് കാണാൻ കുറേ ഷൂസ് ഉണ്ട്. ആ ഷൂ ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുറെ പലതരത്തിലുള്ള ഷൂ ഇങ്ങനെ പല കോമ്പിനേഷൻ. ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ആണ്. ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റിന്റെ പേര് MNIST എന്നാണ്. ഈ ഫാഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കുറേ തവണ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഷൂ ആണ്, ഇത് ഷൂ ആണ്, ഇത് ഷൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടീനൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള പട്ടീനൊക്കെ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടീനെ പഠിക്കുന്നത്. ചെറിയ നമ്മളൊരു പൂച്ചനെ വെച്ചിട്ട് പറയും ഇത് പൂച്ചയാണ്, ഇത് പൂച്ചയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് പട്ടിയാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാം നോക്കിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പട്ടികളും പൂച്ചകളും മനസ്സിലാകാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, ആ ചെറിയ കുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറും ബുദ്ധിമുട്ടും. അതിനാണ് എറർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഐ വിൽ കം ടു. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇതിലിപ്പം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പല ഫിൽറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യും അതിന്റെ സൈസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു പൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതിലിങ്ങനെ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് കുറെ ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കുറെ ഇതിന്റെ സൈസ് കുറക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജിന് നമുക്കറിയാം വലിയ MBs ഒക്കെ ഉള്ള സൈസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും പഠിക്കില്ല. ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൽഗരിത്തത്തിലാണ് ഞാൻ അധികവും ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഓപ്പൺ CV എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആൽഗരിതംസ് പ്രീ ബിൽഡ് ആൽഗരിതംസ് ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ബേസിങ്ങിൽ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ there are already kind of half learned solutions available, as open source. You can start from there. Okay, I'll give you a quick demo of this this vision, which vision is actually from Google, but there are many other solutions available. ഇതാണ് ആ ഗൂഗിൾ വിഷന്റെ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു ഡെമോ പേജ് ആണ്. ഞാൻ അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ അതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ്. I am not a robot, of course I am not. അതിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ആ പിക്ചറിന് അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അബൌട്ട് 2 സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു ഹോളിഡേ എടുത്തപ്പോൾ അതിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത് നോക്കുക. അത് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി. ഏതൻസിലുള്ള അക്രോപോളിസിൽ നിന്ന് എടുത്ത പിക്ചറാണ്. പാർത്തനോൺ ആണ് ബാക്കിലുള്ളത്, ആ ടെമ്പിള്. അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഫേസസിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് വരെ ഉണ്ട്. ജോയ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് obviously we are on holiday. അപ്പൊ എന്തായാലും ജോയ് it's quite possible. Headwear unlikely. ഇതാണ് വേറൊന്ന്. എപ്പോഴും ഇതിൽ നോക്കിയാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണല്ലോ. ഒരിക്കലും ഇതില്ല. പേഴ്സൺ 93%. 7% ഇപ്പോഴും ഷുവർ അല്ല. ഇത് ഒരിക്കലും കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈനറി ആൻസർ ഇതില്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് നെവർ എ ബൈനറി ആൻസർ. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് പ്രോബബിലിറ്റി. 93%, 91% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 87% ഈസ് വെരി മച്ച് പോസിബിൾ. പേഴ്സൺ ഇതുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 63%, ബിക്കോസ് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കാം, പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ അതിലുള്ള ലേബിൾസ്, അതിലുള്ള ഓരോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, അതാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആൻസറും കൊടുക്കും. അതിൽ എന്തൊക്കെ ലേബിൾ എഴുതിരുന്നുള്ളത്. ഇത് ടൂറിസം ആണ്, ഒബ്വിയസ്ലി അത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ആൻഷ്യൻ റോം, സൺഗ്ലാസസ്, ടീഷർട്ട്, രണ്ടാക്കും ടീഷർട്ടിലും 93%, ലാൻഡ്മാർക്ക്, ഷോർട്സ്, വെക്കേഷൻ.
അവിടെ ഒരു വെക്കേഷൻ സ്പോട്ട്, ഞങ്ങൾ വെക്കേഷനിലാണെന്ന് പോലും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കളർ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. Then it's up to us to build from there onwards. Okay, hope that makes some sense. Okay, now I'm going to give you another question before it shows. Okay, complete this pattern. Answer again. I'll give you about 10 seconds because in the interest of time, interactive but obviously we don't have that much time. Okay, pattern 2x minus 1 ആണ്. ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ you understood the basic concept of artificial intelligence. It's extremely important. Okay, ഇതിലിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x minus 1 ആണ്. Okay, അപ്പൊ -1 into 2 minus 1, minus 3, 2 into 0, 0 minus 1, minus 1, 1 into 2, 2 minus 1, 1. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതി എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ആവുന്നത്. നമ്മൾ അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൻസറിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ടുപോയി ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. I'll repeat that again. നമ്മൾ ഏകദേശം ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മൂന്നാമത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി എത്തുമ്പോഴേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പാറ്റേണിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ആ ആൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ആൽഗരിതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഹൗ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ലേൺസ്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റൂൾസ് ഫീഡ് ചെയ്യും, കുറച്ച് ഡേറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് വരും. ഓക്കെ, I'll give you an example. നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിന്റെ എക്സാം റിസൾട്ട്സ് അപ്പൊ 40% മാർക്കെങ്കിലും he is passed. If it's more than 60%, okay, he got first class. If it's more than 80%, he got a distinction. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഈഫ് കണ്ടീഷൻ വെക്കും, പിന്നെ കുറെ ലൂപ്പ് വെക്കും, എന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ he passed, he got distinction and all of that. പക്ഷേ ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you got the idea behind. It's not rocket science. It is quite simple if you get the idea behind it. Okay, by the way, rocket science is that complex, not that complex anyway. Okay, first of all, okay, the answers നമ്മൾ ഡേറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ അതിന്റെ ആൻസറും ഫീഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ആ ഷൂവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഷൂ ആണ്, അതിൽ നിന്നാണ് ലേബലിംഗ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഈ കുറെ ഓപ്പൺ ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എംനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കേരാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൽഗരിതം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഓപ്പൺ എ ഐ, ഓപ്പൺ സി വി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ കുറെ ആൽഗരിതംസ് ഉണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സാക്ട് സെയിം മെത്തേഡ്. ഈവൻ NLP-ലും ഈ സെയിം മെത്തേഡ്. കുറെ തവണ നിങ്ങൾ വോയിസ് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് അലക്സനെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യും, ഓക്കെ, കുറെ പിക്ചേഴ്സ് ഫീഡ് ചെയ്യും, അതിന്റെ കൂടെ ആൻസേഴ്സ് ഫീഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് ഷൂ ആണ്, ഇത് ഷൂ ആണ്, ഇത് വേറെ ഷൂ ആണ്, ഇതൊരു ഷൂ. എന്നിട്ട് ആ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അത് വർക്ക് ചെയ്ത് അവസാനം അതിന്റെ റൂൾസ് പറയാണ്. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വേറെ തരത്തിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. കുറെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു AI-നെ പഠിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് അരി വാങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക. ആദ്യം തന്നെ ലോകത്തിലുള്ള ബിരിയാണികളുടെ ഡിഫറെന്റ് ബിരിയാണികളുടെ പിക്ചറും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബിരിയാണിയാണ്, ഇത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി, ഇത് കേരള ബിരിയാണിയാണ്, ഇത് ഗൾഫിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണ്, അല്ല ഇത് മന്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേറ്റയും കൊടുത്തു, ആൻസറും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവസാനം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, 2 ഫോട്ടോ കാണിച്ചാൽ പറയും ഇത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ബിരിയാണിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുഴിമന്തിയാണെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ അതിനാണ് പിന്നെ ഈ CNN കൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. അതിൽ ന്യൂറൽ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു ബസ് വേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ ആൽഗരിതം. അത് ഞാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ ന്യൂറോൺ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ടു എ ഫോർമുല. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലിങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ കുറെ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരും. അതാണ് ആ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. CNN ഇതിന് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേർഡ് കൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് അപ്പൊ എന്ത് ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ്. അപ്പൊ കുറെ ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ പിക്ചർ കാണുന്ന അവസാനം എന്താ തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയും ഓക്കെ, ഈ ബിരിയാണി കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇതിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട്, ഇതിൽ നെയ്യുണ്ട്, ഇതിൽ ഏലക്കായ ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഈ അരിയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ റൂൾസ് ആണ് പിന്നെ അത് തിരിച്ചിടുന്നത്. Hope it makes some sense. Okay, in the interest of time I'm just moving, but this concept is extremely important in artificial intelligence. The difference between the machine learning and the traditional program, because you feed the answers too. Okay, നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളും കാണാം അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാനിപ്പോ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലേക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. ഇതിലിപ്പോ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേം
ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുക സ്കീയിങ്. ഓക്കെ, ഇത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് കേട്ടോ. സോ പ്ലീസ് കീപ് ഇറ്റ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറേ സ്കീയിങ്ങിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ്. ഓരോ പിന്നെ സ്കീ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഷോട്ട്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മേലെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല, ഇതൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ആണെന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നെവർ ബൈനറി, always important. Yeah, it's never going to be, the computer will never say this is skiing, and it will only say there is a 96% of possibility this is skiing. ഇത് നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചറാണ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കണ്ടെന്നാൽ സ്കീയിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കീസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഒരു വളവുണ്ടാവും ഏകദേശം ആ ഒരു ഇത്. അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ആൽഗരിതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മിക്കവാറും പിന്നെ ഈ ഗൂഗിൾ വിഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ സ്കീസിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒബ്വിയസ്ലി അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അത് സ്കീ ആണെന്നുള്ളതാണ്. വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട്, ഇത് ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെയിൻസോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു 96% ആ 4% എറർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇതിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അതിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കീന്റെ ഷേപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആ എറർ ഫാക്ടർ. പക്ഷെ എന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഒരു ഹോഴ്സിന്റെ പിക്ചറും അത് വന്നില്ല. അതെന്താന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് 95 to 96% is skiing photographs. Hope that makes some sense. Yeah. Okay, let me just go back to the presentation again. ഓക്കെ, ഞാൻ വളരെ ക്വിക്കായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതായിട്ടുള്ള അവസാനം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇത് ഒരു സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ ആരെങ്കിലും. ഹാദി, നമ്മളിപ്പോ ഒരു മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഓട്ടോ സ്റ്റിയറിംഗിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിവർ 2 തവണ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് താഴത്തേക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സി നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഓട്ടോ സ്റ്റിയറിംഗ്. ഇതിൽ കാണാം പ്ലീസ് കീപ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ദ വീൽ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ UK ഇത് ഇല്ലീഗലാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കാലിതാ കണ്ടാ, കാല് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കൈ ഒന്നുമില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടല്ല, അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് അത് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ് സ്വന്തമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. സ്പീഡ് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇത് 70 ലോക്ക്ഡ് ആണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 71, 72. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ കാറുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഗോയിങ് അറ്റ് 55 miles an hour. പക്ഷേ as I said, ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 53 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 70 കിലോമീറ്റർ എല്ലാം ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് നാട്ടിലെ സ്പീഡിൽ. ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ടച്ചിങ്. സോ അതിൽ കണ്ടാൽ ഇവിടെ 2 ലൈൻ കണ്ടില്ല, ആ ലൈനിന്റെ നടുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പുറത്ത് കൂടെ പോകുന്ന കാറുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് അബൌട്ട് 60 miles an hour. ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെവി ട്രാഫിക് എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊരു അതർവൈസ് should have been going about 70 miles an hour at the moment. It's going about 64 at the moment. See, ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ കൈ ഫ്രീ ആണ്, കാലില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാനൊക്കെ തന്നെ ഒരു പേടിയാണ്. കാരണം എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മെഷീൻ നമ്മളെക്കാൾ നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ ക്ലവറാന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സ്റ്റഡി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടന്നിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ GP നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരെ ഒരു മെഷീൻ ആക്കിയാൽ ആൾക്കാർ പോകുന്നുള്ളത് 70% ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് പോകൂല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ദെൻ അവരോട് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡു യു നോ യുവർ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആർ നോർമലി 90% ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് റൺ ബൈ മെഷീൻസ്. ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദാറ്റ്. അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കയറിയ പാടുന്ന ഫസ്റ്റിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിലുപോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ദ വേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ലൈറ്റ് അതൊരു എടുത്തു വന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ വന്നതാണ്. ആ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ കാണാം ഇതിലിങ്ങനെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ് ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും അത് നോക്കി അവിടെ ഒരു ട്രാഫിക് ഇതാണ്. സി ഇറ്റ്സ് സ്ലോയിങ് ഡൗൺ. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ്. ഇറ്റ്സ് 35, 33. സി അത് അവിടെ സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ലോ ആയി. ഇത് ലെവൽ 4 ഓട്ടോ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളി ഓട്ടോണമസ് അല്ല. ഇതിന്റെ
ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ. ഓക്കെ, അത് ടെസ്ല വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്ലയുടെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് ഫീച്ചറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് ഇന്നലെ എനിക്ക് താടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് എനിക്ക് താടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അത്. പിന്നെ ഇതാണ് ആ കാറിൽ ആ ഓട്ടോ ഡ്രൈവിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഇന്റേണൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ഉള്ളത്. അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ക്യാമറ ഉണ്ട്. അതിൽ പല സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീനിൽ കാണുന്നത്, അല്ല റെഡിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറാസ് ആണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അൾട്രാസോണിക് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് 4 എണ്ണം. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റഡാറും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 GPUs ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി അത് വളരെ സ്പീഡിൽ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ടു ദ ഇന്റർനെറ്റ് ആസ് വെൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. 1 മണിക്കൂർ 2018 1 മണിക്കൂർ ടെസ്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യും. ടെസ്ല ഈസ് കളക്ടിങ് 1 മില്യൺ മൈൽസ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ബിഹേവിയറിന് ഇപ്പൊ ടെസ്ലക്ക് അറിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ പക്ഷെ അത് അനോണിമൈസ്ഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചെറിയ കോൺട്രവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്രൈവസി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് എന്റെ കാറിലെ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കി, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് അബൌട്ട് 250 meters. അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് ഈ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബാക്കിലുള്ള ക്യാമറ ആണ്. ഏകദേശം 100 meters വരെ അത് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ല, ഇത് ഈ ഒരു ബീച്ച് കളറുള്ളത് റഡാർ ആണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയാ, പിന്നെ ഈ റഡാർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ അൾട്രാസോണിക്സ്, അതാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് വേറൊരു സാധനം. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ, ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റാർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെലിവറി, ഇവിടെ എന്താ പറയാ, ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇവിടെ മിൽട്ടൺ കിറ്റ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദാറ്റ് വീഡിയോ. സോ ഇറ്റ്സ് പ്ലീസ് come here, zoom in. Oh, a little paper bag. Lovely, yeah, lovely stuff. As well, very environmentally friendly. Look, our egg. So you press this one, don't look. And will it just go immediately? No, then you have to lock. Good boy. Thank you for using Starship. Bye. Oh, he's off. He's off. This is really fun. Oh, you have to move. You're in the way, I think. Yeah. Oh, good boy. Bye-bye. Oh, he's going in a different way. He's going this way. He's gonna get up the curb. Look, there he is. Okay. അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഈ ആപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം ആ ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ, അല്ല 1.5-2 മൈൽ അപ്പുറത്താണ് ആ വീടുള്ളത്. ഇതാണ് ആ ആപ്പ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അപ്പൊ അത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ സാധനം ഓർഡർ ചെയ്താൽ ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ക്വൈറ്റ് ക്യൂട്ടാണ് ആ സാധനം. ഒരു ചെറിയ ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോയിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് സാധനം കൊണ്ടുപോയി ഏകദേശം എന്റെ വീട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടി 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഫോർ മീ? ഇതിലിപ്പോ എനക്കെന്താ കാര്യമുള്ളത്? എന്നോട് ഷാഹിദ് ഭായ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതൊരു എന്റർപ്രനർഷിപ്പ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദിസ് ഈസ് മൈ ജെന്യുവൻ ട്രൈ ഫോർ ദാറ്റ്. ഇതിൽ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ഫോർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവുന്ന ഡിസീസ് ഡിറ്റക്ഷൻ. ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ആ ഓപ്പൺ CV ആൽഗരിതം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരാസ് ആൽഗരിതം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ ഡിസീസ്, പിന്നെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ആ നോർമൽ ഡിസീസ് വേറെ പിന്നെ എന്താണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി, സ്കിൻ ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ആൽഗരിതം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം ഇതിന്റെ എല്ലാം ഓപ്പൺ ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രോബബ്ലി ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഒരു 80% ആക്യുറസി കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ വെൻ യു ആഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഡേറ്റ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഇതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംസ്, ഇതാണ് വേറെ റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ US ഒരു ചങ്ങായിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ വൈൻ ഗ്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിപ്പോകും. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്രെയിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിന് ഏകദേശം എന്ത് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമേസിംഗ് മെഷീൻ. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെയിറ്റ് ഇത് കാണും. പക്ഷെ ഈ നമ്മളെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംബിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില്ല. അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കമ്പനി അതെടുക്കുക, അതിലൊരു ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ചിപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ അതിനെ നോക്കിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അത് ഇതിലൊരു ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ, ഇത് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഒരു 3-4 ദിവസം മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എനർജി ഫേംസിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് പൈസ അടിച്ച് മാറ്റലല്ല. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈബർ ഏരിയയിലും ഫ്രോഡ്സ് കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ മാൽവെയർ അറ്റാക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും. ആ പാറ്റേൺ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകൾ മുമ്പ് തന്നെ അവർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഗൂഗിളിലും ആമസോണിലും ഒക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റിമെന്റൽ അനാലിസിസ്, ഇതിപ്പോ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക്, പിന്നെ ട്വിറ്റർ, യൂട്യൂബ് ഇതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫീഡ്ബാക്സ് ഇടും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കാർ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്സ് കിട്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ജനങ്ങൾ പൊതുവെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ കാറിനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പ പറയും അതിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമേസിംഗ് ഓപ്പൺ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മിലിറ്ററിയിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതാണ് അത് വേറെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ഇതിൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് മിലിറ്ററി. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരാളെ പോയി കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക ആൾക്കാർ മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ വേ യു തിങ്ക്. ഓക്കെ, I'll take it as a negative because എന്ത് കാരണത്താലും ആളെ കൊള്ളുന്നത് തെറ്റാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദാറ്റ്സ് ദ ഏരിയ which is coming up. ഇ-കൊമേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോ ആക്ഷനിൽ കണ്ടതാണ്. ഡെലിവറി ഡ്രോൺസ് ചിലടത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം. ആ ലിറ്റിൽ മെഷീൻസ് ക്വൈറ്റ് ക്യൂട്ട് ടു വാച്ച്. അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെ വരിയായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് കാണാം. നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അത് ക്യൂ നിൽക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ വേർ ക്യാൻ ഐ ലേൺ മോർ? പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു പിന്നെ സിറാജ് റാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുള്ളിയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് സെർച്ച് ഇൻ. അവന് കുറെ ഫ്രോഡ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയാ, പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാരെ ഫ്രോഡാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇഗ്നോർ ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു സീ അവനെന്തോ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പൈസ വാങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ദ കോഴ്സ്. ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഗുഡ് വീഡിയോസ് ഓഫ് ഹിം in the YouTube. Go and watch some of them. അവന് കുറെ amazing startup ideas പറയുന്നുണ്ട്. And he shows you how to do that as well. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ബ്ലോഗിന്റെ AI.Google യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്. അത് ഗൂഗിളിൻ്റെതാണ്, ഗൂഗിൾ വിഷൻ. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് വീഡിയോ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അത് വീഡിയോ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ജസ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് going fast. അത് ഇപ്പൊ 50 ഹെർട്സിന്റെ വീഡിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 50 ടൈംസ് ആ ഫ്രെയിംസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എ മൂവിങ് പിക്ചർ. അപ്പോൾ ആ വിഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇന്റലിജൻസ് കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഗൂഗിളും ചെയ്തത്. ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെസ്ലയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല വീഡിയോ ഇന്റലിജൻസ് ആണ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ വിഷൻ. പിന്നെ ടെൻസർ ഫ്ലോ ആണ് ഇതിന് പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂള്. പിന്നെ ഓപ്പൺ AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഉണ്ട്, കേരാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ. ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പിന്നെ ടൂൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, with that I think I'm up with the time. So if you have any questions, I'll take 3 questions. Anyone? Thank you so much, sir. Participants, if you have any questions, you can post it in the comment box, chat box. ഞാൻ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു ലേണിംഗ് ആൽഗരിതാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റോക്ക് പേപ്പർ സിസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറെ സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ശരിക്കും കാണാത്തത്. തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇറ്റ് ടേക്സ് അബൌട്ട് 20 minutes ടു ട്രെയിൻ. ഇതിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുറെ കൈകളെ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോക്ക് പേപ്പർ സിസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ട്. അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പേപ്പർ ആണെന്നും, പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിസേഴ്സ് ആണെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റോക്ക് ആണെന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിന് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിപ്പോ നോക്കിയാൽ ഇതിന് ഭയങ്കര രസകരം. ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആക്യുറസി ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 35%, 0.35 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കയ്യോ ഇതോ കാണിച്ചാൽ അത് പറയും. ചിലപ്പോൾ കയ്യ പിന്നെ റോക്ക് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം പേപ്പർ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സീസേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് ഓരോ ഈപോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 ഈപോക്സ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80 തവണ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
അത് ഏകദേശം 840 പിക്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ലേൺ ചെയ്ത് ഇതാണ് അതിന്റെ പിന്നെ അതിന്റെ എറർ. ഇതിൽ ലോസ് കണ്ടില്ലേ, ഈ തുടക്കത്തിൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമാണെന്ന്. അതാണ് അതിന്റെ റീഇൻഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കില്ലേ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ. അപ്പൊ ഇതിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയാം ഈ ആക്യുറസി എപ്പോഴും പിന്നെ കൂടുന്നത് മോശമാണെന്നല്ല, അല്ല കൂടുന്നതാണ് നല്ലത്, പിന്നെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ ലോസ് കുറയണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ. അതിപ്പോഴും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് 23 ആയിട്ടുണ്ട്. സി ആക്യുറസി 97%, ദ ലാസ്റ്റ് വൺ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പിന്നെ 76 ആയി ഔട്ട് ഓഫ് 79 epochs, cycles. അപ്പൊ 97%. ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു റോക്കോ പേപ്പറോ സിസേഴ്സോ കാണിച്ചാൽ 97% ആക്യുറേറ്റ് അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ സോറി, was there any questions? Okay, we have a question like, sir, will weather affect working of auto drive cars, and how long will it take for AI to become self-aware? Self-aware? I didn't get the question. Sorry, say that again. How long will it take for AI to become self-aware? They already are. See, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ നമ്മൾ ഓരോ സമയം ഡേറ്റ കൊടുക്കുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് പിന്നെ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ KG ആൽഫ ഉഗവും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു തീ വന്നാലെന്ന് പറഞ്ഞാല് KG എഴുന്നേറ്റ് ഓടും, പക്ഷേ ഈ ആൽഫ ഗോ അവിടെ ഇരുന്ന് കത്തിയുള്ളൂ. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ നോട്ട് ദ യെറ്റ്. അതല്ലാതെ ഈ പിന്നെ ഈ സറൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു അനുസരിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വി ആർ ഓൾറെഡി there. Hope that makes sense. Okay, so we'll wind up with one more question. Now, AI and IoT works on probability and algorithms. Won't it improve to next level working in future? And if artificial intelligence is dangerous in any way? അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നുള്ളത് ഇൻ മെനി വേസ് ഇറ്റ് കുഡ് വെൽ ബി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിലിറ്ററി ആണ്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാരില്ലാതെ ഒരുത്തേ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെനാരിയോ ആലോചിച്ചു. ഈ ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷൻസ് ആണ്. ഐ ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഞാനിപ്പം പറയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ ഉപ്പയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത്. ഒരു ആൽഗരിതം അത് മനസ്സിലാക്കണം. സി ഇത് എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ that will not be replaced by a machine. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇമോഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, പോയട്രി എഴുതുന്നുണ്ട്, പിക്ചർ വരക്കുന്നുണ്ടൊക്കെ അത് ഞാനും വായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ബാക്ക്, നമ്മളൊരു ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു മെന്റലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഒരു അറ്റാക്കറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരും. കുട്ടീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ ആൽഗരിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഒക്കെ ചെറുതായിരിക്കും ഇതെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഒരു മെന്റലി ഡിസേബിൾ, ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ റോബോട്ടിന് പോയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഹി വിൽ കിൽ ബോത്ത്. So you can think there will always be a negative side of this one. So definitely there is other side, there is the flip side of this one. So avada nannal just height kondu kuttiyana allengil mogam korchu cute aayirikkum ennokke paranjittu adayirikkum idinte algorithm. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനെ കൊല്ലരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗണ്ണ്, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഗണ്ണ് കൊണ്ട് അവിടെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if a robot goes there, they are going to kill both. Yeah, so in that case I think there is always that emotional side will not be there. That is just my view. But this guy, with that I'm going to stop this one. This guy is probably kind of അവന് ഞാൻ പറയുന്നതിന് എതിരായിട്ടാണ്. അവർ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, UK ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസിനെ പിന്നെ ഈ മെഷീൻ ഇന്റലിജൻസ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഓവർകം ചെയ്യുന്നവർ. സി ദാറ്റ് ആക്യുറസി ദിസ് ഈസ് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ്, ദാറ്റ് ആൽഗരിതം ഇറ്റ് ഈസ് 97%. ഓക്കെ, അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മെഷീൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് കൂടെ കാണിച്ചു. ഞാൻ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അയാൾ
പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതി നോക്കിയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ്. ഇതും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. AI സ്വന്തമായി എടുക്കുകയും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ സ്വയം രൂപകൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യർക്ക് പരിമിതികൾ ഉള്ളത് ബയോളജിക്കൽ പരിണാമത്തിൽ മത്സരിക്കാനാവില്ല, അത് അസാധുവാക്കപ്പെടും. ഇതാണ് അയാളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ജസ്റ്റ് മലയാളാക്കിയത്. ഓക്കെ, I'm gonna ask my computer read it out. Yeah, with that I'm going to stop my presentation. Thank you very much, everyone. AI will take off its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans are limited by biological evolution, couldn't compete and would be superseded. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you for the wonderful opportunity. Thank you so much, sir, for sharing your insights on the topic. The session was very informative and well structured. Alexa, IoT, AI, അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്ല വിഷനൊക്കെ പറ്റി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി. So we are really humbled to have you here. Thank you so much. We have a small token of love in the form of an e-certificate from 3G School of Applied Entrepreneurship to honor your presence and time. So please accept it, and we would mail the same to you. So I would request the technical team to present the certificate. Oh, thank you. That looks really nice. Alexa, fireplace off. Okay. Thank you so much, sir. So we have had an insightful and informative session. This is Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020. This is a World Book of Record event. Those who haven't registered yet, please register soon. You will be getting 2 free e-certificates from India CEO Forum Participant Certificate and Artificial Intelligence Certificate. And you will also be getting World Book of Records Participation Certificate at a nominal fee. Participants, please make sure to fill the session feedback forms shared in our WhatsApp groups. And with this note, I would like to invite my co-host MC Abhirami from 3G International Event Academy to introduce the next speaker. Over to you. Thank you, MC Hadi. So guys, today now we have the speaker Shinaz Nawaz. So he's going to give us a session on EdTech and venture capital. So Shinaz Nawaz is a senior associate at Emerge Education, the only VC fund backed by the world's foremost education entrepreneurs and leaders. Their vision is a world of equal opportunity and to invest in the companies that make this world possible by creating transformative learning experience that scale. They hope that if the mission is to create a fairer world driven by equal access to education and meaningful work, we hope that you will get in touch. He has previously worked at Deloitte Venture and graduated from the LSE with a first-class degree in economics. Welcome, sir. Thank you, Abhirami. Very kind introduction. Thank you. Great. അപ്പോൾ ഈ സെഷൻ എക്സാക്ട്ലി പറഞ്ഞ പോലെ ടോപ്പിക് ഇസ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഈ സെഷൻ ഒരു 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഇറ്റ് വോണ്ട് ടേക്ക് മോർ ദാൻ 10 to 15 minutes. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചാറ്റിൽ വെച്ചാൽ മതി. അതെനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. So to start with, Abhirami, do you want to go ahead with the questions? Yes, sir. We have questions for you, sir. Great. Sounds good. So the first question will be, what is venture capital? Yeah, definitely a good place to start. So venture capital, or VC for short, the simplest way to put it is that it's another type of investment. So when an entrepreneur is setting up a company or trying to grow, usually they will need some amount of money, and there are a few different ways to get that money. You might go to the bank and get a loan, you might get some money from your friends or family, or you might put the money in yourself. But another option is venture capital funding, where you go to a VC fund and you ask them for money. Now, VC funding has some key differences to the other types of financing. If you get money from a VC fund, usually they'll have very high expectations for growth. For example, they want you to increase your revenue by 200 or 300% every year, whereas a bank won't expect something like that. Another thing is that VC funds, they usually invest in technology companies. So the companies we use today, like Facebook, Instagram, and so on, Swiggy, and all these others, usually those are the kind of companies that VC funds invest in. The other big thing to add is that venture capital is very competitive. So at my own fund, Emerge Education, we look at 1,000 companies every year, but we only invest in 6 or 7.
So unlike many other types of funding, it can be very competitive and therefore much harder to get. So that's a quick overview of VC funding. Okay, sir. So the next question would be, why does it matter for entrepreneurs? Yeah, exactly. And this is something I want to cover because I hope most people here either want to be entrepreneurs or they're entrepreneurs already today. And the reason it matters mainly is that the biggest, fastest growing companies in the world today, almost all of them are backed by venture capital. So if you look at Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Instagram, Indian companies like Byju's and Academy, Instacart, Zomato, like all of them eventually, either at the start or at some point, got VC money. And it's because that they raised money from venture capital that they were able to grow so quickly and become as big as they have today. So likewise, if you are an entrepreneur and you one day want to build the biggest company or the global far-reaching company, then I'm not saying you have to raise venture capital, but it can make a really big difference in getting to that place. And the reason why venture capital helps you get there is for 3 or 4 main reasons. One is that a venture capital fund, they don't just give you money, they also give you a lot of other kinds of support. For example, if you're a new company, you might need help with marketing, you might need help with technology. A VC fund can help to give you that even if you don't have it already. Another thing they can do is give you strategic advice. So when you're an entrepreneur, you may never have done this before, or you've done this before with 1 or 2 other companies. But VC funds, they will have done this before with tens or even hundreds of companies, so they can give you advice from their previous experience. The other big thing to add is that VC funds, they give you a lot more credibility. So if you graduate from Harvard, then people will know that, oh, you have a certain set of skills, or you are impressive for some reason or the other. So if you get money from a top venture capital fund, then you can really stand out and get more credibility as well. So I'd say those are the main reasons you look for venture capital as an entrepreneur. So who are some of the top VC funds? Yeah, I would say that, especially for me, before I joined venture capital, I didn't know most of these companies. I had never heard of these funds. So a lot of the big name funds, they're generalist funds that invest in lots of different types of companies. So Sequoia is one, SEQUOIA, Axel Partners. In India, we have a couple of big ones like Nexus Venture Partners and Bloom Ventures. A lot of these companies, they will invest in anything from healthcare to education to marketplaces. So most venture capital funds are generalists, like the ones I mentioned. Then some venture capital funds are specialists. They only look at one sector or one type of company. So at Emerge Education, where I work, we only look at education companies. Likewise, there are other funds like Owl Ventures, Rethink Education, and a few others, that only look at one sector. So those are some examples of venture capital funds. So why invest in education? Yeah, and this is a question that we get quite a lot. So a lot of these other funds like Sequoia and Axel, they invest in much bigger companies like financial technology, for example. And you can argue that this is a bigger opportunity to make money. But for us, the one reason we really care about education is because of the impact that it can have on people's lives. So we've probably all heard the Nelson Mandela quote, that education is the weapon you can use to change the world, and that's what we believe. So even though education can change the world, we believe that today it's broken. So at 3G, for example, you've mentioned that in 10 years' time, 80% of jobs will be gone. You talk about the problem that education isn't giving people the skills they need to go to work. And at the same time, it's also very unequal. I know that, in India, for example, you have 1 million people applying for medicine. Only a tiny proportion of that get in. For example, the percentage rates of acceptance are so low that unless you're rich, it's very hard to get into a top university. Or if you work crazy hard. My dad tells me that there are universities where the cutoff is now at 100%, which for me is crazy to understand. But I believe that by investing in education and bringing technology into it, you could make it more equal and help people from a range of backgrounds access better education and better life opportunities. So that's why we invest in education. Okay, sir. So what are some of the top education startups? Yes, and I'll start with India. So some of these names are probably very familiar. So Byju's is the biggest example. Their story is incredible. In 2012, as we know, Byju was just a teacher. He was just
They're delivering lessons online, and today the company is now worth over $10 billion. So that's just over 8 years, and that story is for me incredible. On Academy is another one. They were founded just in 2015, and now they're worth over $1 billion. Just one other Indian example is White Hat Junior. I just love the idea that with a company like White Hat Junior, anyone who has internet access can now learn to code, which again, wouldn't have been possible 10 years ago. In Europe, we have a few big companies as well. FutureLearn is one example. People might have heard of Coursera and edX. FutureLearn is a platform like that where whoever you are, wherever you are in the world, you can complete courses with universities completely online and for free, which is great. One other example is a company in our portfolio. It's called Unibuddy. And what Unibuddy does is if you're a student in India and you want to study in a UK university, Unibuddy lets you speak to UK university students directly. I know that if you don't know someone who's already studying at a university, it can be hard to understand how it works. But with Unibuddy, you can actually speak to them, understand their experience, ask them questions, and get a lot more help than you would otherwise. So those are some examples. Okay, sir. So what advice do you have for some of the early educational entrepreneurs? Yeah, and I mean, this is for educational entrepreneurs, but for any entrepreneurs, I'd say I have probably three main big tips. The first one, and this is simple but very important, is to make sure that you get the right mentors on board. Usually, if you are an early stage entrepreneur, you can find people who've done this before, either in your network or elsewhere. And people usually like to give back if you have the same mission as them. So if you are building an education company and you reach out to someone who has an education company, there's a higher chance that they will help you out. So that for me is a really big point. And a quote that I really like is that the fastest way to get from A to B is to surround yourself with people who are already at B. So as much as you can get around people who have already achieved what you want to achieve, that can really make a big difference. The second big thing, and this is easier to do, is to read insights from people who've already done this before. And there are some specific websites I'll mention. So First Round Capital is a venture capital fund that does this. They speak to some of the world's best entrepreneurs, and they put their knowledge and learnings onto articles that you and I can read for free. So I'd recommend taking a look at websites like that. And the last one is, when you're ready, if you want to raise venture capital money, before that, it might help to go to an accelerator or an incubator. And I know that in India and Kerala, we have a lot more of these than we used to, thanks to government schemes and other initiatives. But if you go to an accelerator, even if you are very early and you just have an idea, you can get some initial support, and that can help you then get to VC funding quicker. So those are my three big tips, and I'll stop there with questions for now. That was a good answer, sir. So I have run out of questions, and we'll ask participants for a few more questions. Can you, sir, can you answer the question? Yeah, very, very happy to. If there are any more questions, I can answer that. Yeah. So participants, if you have any questions, please post it in the chat box so that we can ask it to sir. Participants, do you have any questions? I know it was a very quick explanation, so people probably need to. We have a question. Yeah. On which stage should VC be kept in mind? Yeah, very good question. So usually most funds invest in an entrepreneur who has some revenue. Like as a rough estimate, most investment funds will want to see a few $100,000 or maybe $1 million in revenue before they invest in you. And I guess $1,000 is something like 1 lakh, for example. It is a minimum of what they want to see. However, there are some venture capital funds that will go much earlier. And the best way to put this is the stage at which you go for VC funding depends on how much experience you have. So if you are someone who has entrepreneurial experience, you've built some big companies before, then you can get venture capital funding even if you have no revenue. To give you one example, we recently invested in a company. This company raised $14.5 million, which is a lot of money to start with. They raised $14.5 million even though they hadn't made a single penny in revenue.
This is because the person running the company, before this, he ran a $1 billion company. So investors will look at that and say, it's fine, your current company doesn't have any money, but we know you have the experience, so we'll give you our money anyway. So if you're someone who doesn't have that experience, then I would recommend getting to at least a few lakhs in revenue before going to venture capital funding. Okay, so we have another question. What is the future in venture in education? Yes, and that's something we think about a lot at Emerge. So there's two ways to look at it. One is geographically, and then specific sectors. In terms of geographies, the biggest venture capital funded companies in the world are already in India and China. A stat we look at is that today there are 200 million people in the world in higher education. In 2030, there will be 400 million. And that means that every 2 days, a new university needs to be created, but that's not going to happen. So we believe that to cater for that demand, most of that growth is going to come from India, China, Southeast Asia, and Sub-Saharan Africa. So we believe that those are the areas which are going to see the biggest growth. In terms of sectors, where we think a lot of money will come in future is in post-secondary education. So anything at university, and even more than that, we believe that venture funding will go into companies that help people who are already in work to learn new skills. So we all know that skills are changing very quickly, jobs are changing very quickly. So we will need more companies in future to help people go from one job to another, or from one sector to another. For example, due to COVID, hospitality has crashed, airlines have crashed, but there are a lot more jobs in technology and digital skills. So we believe that more companies will come, which will help somebody go from being a waiter to be a software developer. So those are the kind of things that we believe there will be more venture funding for. Okay, so we have another question. So explain the different type of funding models and to whom we have to approach in the initial stage of our business? Yeah. So in terms of funding models, I'm not sure exactly what that means, but I'd say there are a few different ways that venture capital funds invest. One is equity, which means they give you money for shares. And another one is convertible, which means they'll give you money. It'll start off as debt, and then it'll become equity. And in terms of who to approach, I would say if you're very early, like if you don't have too much revenue, I would recommend speaking to angel investors, people who, like individuals who are willing to invest small amounts of money in a new business. As you get to a later stage, then I would start approaching venture capital funds like ourselves and other ones that I've mentioned. Okay, sir, so we have a lot of more questions. Yeah. What is the future for investing in food sectors, and do we get venture capital? Interesting. So to start with, food sector is not my expertise, so I'll tell you what I know, but it's not my background. So a really interesting trend, which I've noticed, is that especially in the Western world, there is a huge shift towards sustainable food. So trying to do agriculture in a way that doesn't destroy the planet, that's a big trend. Another really big trend in the West, which we think will happen more in developing markets as well, is a shift towards vegan food. So there are companies that are selling oat milk, almond milk, soya milk, and in just a few years, they've seen growth like Baiju's or like an Academy, where they've gone from $0 to $1 billion. So as far as I know about food, I see a lot of opportunity in sustainable food and vegan food as well. Okay, so this would be our last question, as we are running short of time. So is there a particular ratio prevalent regarding VC versus the type of company or industry? Yes, I would say definitely it does vary by industry, and I'll try and answer the last question as well very quickly. So in terms of industry, yes, some industries get a lot more VC funding. And like I said earlier, the biggest reason for that is the element of technology. So a VC fund will usually only invest in a company if they're making 80% margins from their revenue. So if you're a consulting business like a Deloitte or a McKinsey or a PwC, you're never going to achieve those margins. Or if you're a hardware company, like if you are selling laptops and computers and TVs, the margins are not going to be very high because you have to spend a lot of money to create that product,
and then sell it. So you're not going to, VC funds usually won't invest in companies that are not very software heavy. Whereas with software, once you develop it, apart from maintenance, you're not really spending any more money. You can have 1 billion users on your platform like Facebook, but the margins are very, very high. So I would say software industries are the ones which have the most VC funding. And the last question is, how do you get venture capital? Today, it's still very, very difficult to access, but I would say the key is to build a really good presentation deck as a founder. And then even if you can't get to a venture capital fund directly, try and go through a connection. Try and find someone in your network who can connect you. And on that note, if you want to get in touch with me, I'm very happy for you to find me on LinkedIn, and we can discuss and take it from there as well. So thank you. I'll stop there. Thank you, sir. Thank you for giving such a wonderful session with us. And it was very kind of you to answer all of our questions. And I hope many have got their answers. Almost you have answered every single questions in the chat box. And I hope there will be many new entrepreneurs who would be searching for venture capital soon in internet to get to know more about this. And it really was a useful session. And you have explained it very clearly that even the person who is not into business sector would know what a venture capital is. So thank you very much for this wonderful session, sir. Thank you. No problem. Thank you for having me. Okay, sir. As a token of love, we are going to present you an e-certificate from 3G School of Applied Entrepreneurship. Technical team, e-certificate, please. That's very kind of you. Thank you so much. Thank you, sir. The certificate will be emailed to you. Great. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Take care. Thank you. So, guys, this is our Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020. So this is a World Book of Record event. So those who haven't registered, please register soon. You'll be getting 2 free certificates, and one will be from India CEO Forum Participation Certificate and another Artificial Intelligence Certificate. And you will also be getting World Book of Record Participation Certificate as in a nominal fee. So I request all the participants to fill the feedback form in the chat box, and it will be sent to your WhatsApp group for all the speakers. So now I would like to hand over the session to my co-host from 3G International Event Academy, to MC Alokik. Thank you so much, MC. Thank you so much, MC Abhirami. It's my privilege to introduce an eminent personality, Ram Kamal, who is a voluntarily retired international journalist. When the media industry and news agencies changed their business strategy from news to views, he decided to move out. Sorry. I will be back. You can continue, Alokik. Okay, sorry for that technical glitch. It's my privilege to invite Ram Kamal, is a voluntary retired international journalist. When the media industry and news agencies changed their business strategy from news to views, he decided to move out of working journalism to branding. Since then, for the last 20 years, he is working as an international branding consultant. What happened? Okay, international branding consultant for global brands and agencies. He also has working experience with global sports and welfare organizations such as FIFA, AFC, IOC, Commonwealth, IEF, WTU, IBF, and Red Crescent. His knowledge and experience in the event management and branding have been seen him working with Olympic, FIFA, Asian Games, Commonwealth, and other major games and sporting events across the globe. He became an inspirational seeder behind bringing social commitments for high revenue sporting events in developing sports in poor nations to strictly follow environmental norms and to green protocols. He fathered many commercially successful global brands from hospitality to airlines, cosmetics, and consumer goods. At the age of 50, he stopped working full-time and started building socially good projects, identifying young innovators and creating platforms to celebrate their innovations. Mentoring young startups and to motivate the youth and differently able to optimize their best. Chakshamurthy, a globally acclaimed assistive technology center for the print disabled, is his baby and a challenging social brand which is making substantial challenges in the education of visually impaired, thus eliminating poverty.
Mentor at Chakshamurthy, voluntarily retired international journalist, was an international branding consultant for global brands and agencies, global sports and welfare organizations like FIFA, AFC, IOC, Commonwealth, IEF, WTU, IBF, and Red Crescent. Has experience in the event management and branding Olympic, FIFA, Asian Games, Commonwealth, and other major games and sporting events across the globe. With this note, I would like to invite our speaker, Ram Kamal, over to the stage. Welcome, sir. Hi, everybody. I think I am audible to all. Yes, sir, you are audible. Yes. Okay. Now, all of you are here to become entrepreneurs. And you might be thinking, okay, what this guy had to do with enterprise? And his experience is basically in branding. Okay, branding is one of my major ball game. But again, I traveled across the world. I have seen many countries and many developing countries as well as developed nations. I have seen some similarities in developed nations and some similarities in developing nations and some similarities in poor nations. So at the age of 50, I decided not to work anymore, do some socially good projects which could make some social change. Since then, I am working as a social engineer who is doing some catalytic attempt to bring out social visionaries and social change makers. As a testing platform, in 2011, I decided to start a charitable trust called Chakshamurthy. Chakshamurthy is an IS2 technology center because what I have seen across the world and during those years, technology is coming up in a big way and it is trying to break the barrier of blindness. But in my home state, Kerala, and even in India, blindness means poverty. Because a blind person can't do a job or he is not employable because he is not getting proper education. He is getting complete ignorance when we talk about education in the school or college or wherever it is. But most of them are having glorified degrees and postgraduate degrees, but they don't even know how to write their spellings. The major issue is there because they don't have anything to read or they can't write. They can't write in the way the common man can read. If they write in Braille, who is going to read? Only a blind person can read or someone who knows Braille. So Braille was dead to at least some 20-25 years back. Still, we were and our education system was trying to go with Braille only. So this has made a big barrier in front of visually impaired. So myself and my friends decided to start a center called Chakshamurthy. Chakshu means eyes, Madhi means intelligence. It's, or we can very well say that intuitive mind. Okay. Basically, we work only on technologies and also we work only with children, with students, because we have a slogan which says it is easy to build stronger children than repair broken men. Because most of the centers, empowering centers for the visually impaired, are for elders and make them relearn the whole thing to become employable. So in that process, they are just ignoring younger children. Should not happen. Because younger children, if we build them in the right manner, we don't need to repair them at all in future. So we started in 2011. Now I could proudly say our first product
who completed his master's in computer science is earning nearly 1.5 lakhs monthly. He's working as an artificial intelligence programmer. There are many guys who completed BTech computer science or BTech in other branches also. And most of them are into computer areas. Now, we have started creating computer literacy from upper kindergarten onwards. We have children, blind children, who do coding and programming from 6th standard. We are now lowering the scale to 3rd standard guys. We are going to teach coding to the 3rd standard guys. All these things happens because they can learn STEM language, STEM education, science, technology, engineering, and management without any hassles. Braille was one of the major barrier in front of them, which can't take up science or maths. Now with accessible technology, they can type any equations in science or maths. I'm talking about 5th standard, 6th standard students, where if I ask an MSc chemistry or MSc maths guy whether he can compute what he can write in mathematics, it may be a big question for them. So it is very easy if we handhold children from very young age and bring them up with technology, they'll be their own. Okay, why this guy is going to talk about all those things in an entrepreneurship summit? Okay, I'm going to talk about social enterprises and social visionaries. See, I know most of you guys here want to become entrepreneurs. You have role models like the Amazon owner or Amazon founder or Bill Gates or any of those glorified people. Because you become a startup entrepreneur or you're getting into a big business, making billions. Okay, I'm not talking about any of those things. Because as I told you earlier, I have traveled nearly 100 and more countries. As I told you about the common features of the countries where the developed and developing and the poor nations, there are a lot of social discriminations are happening. Rich is rich, poor is poor, other guys are striving for their life. There are a lot of discrimination because governments are most ignorant in doing their governance responsibilities. So here we really need social change makers. Anyway, before I get into social change making, if you really want to become an entrepreneur, because that is one of the area I still do, I mean, I promote a lot of startup companies, especially I was luckily or fortunately start involving with TechTop. TechTop was the first organization who started to celebrate the innovation of college students. We started doing innovation competitions all across India, and we used to do boot camps from some of the participants who come out with some beautiful innovation. Finally, start their own startup with their innovation, and some of them are really now multinational MNCs. So, if you want to become an entrepreneur, you need to understand why you want to become an entrepreneur. Who are you? What you want? You need to have very clear understanding about all those things. What homework you did already? How many times you failed? Are you ready to fail? Because failure is not in our Indian education dictionary, unfortunately. Because everybody is talking about A plus and ranks, nobody is talking about someone who just passed the examination or someone failed twice and then passed the examination. Because such people are successful in their life.
because they know they can cope up with failure. Now my question is, are you qualified? If you want to do a real enterprise, you need to have minimum qualification. Otherwise, you're not going to get any funding, venture capitalist, and all. It's just a dream you can have. If you're not qualified, then do you have any original idea? My question is very simple. Do you possess an original idea which can become a beautiful product, or it can become a beautiful service, or it can create a beautiful brand? Or do you have your own hand-on skills to become a maker? Can you make something your own, which you have in your dream, which you have in your concept? These are the minimum things if you want to become an entrepreneur. But I am talking about social entrepreneur. See, social entrepreneur is a social visionary. See, here we are, I'm really sad to see the status of India and our young political troops. Because you have seen all political parties are having their student groups also. And these students groups are used only to destroy the national wealth. They want to throw stone to base, destroy buildings, destroy businesses, or defame people and fight each other. Instead of that, any of the student politicians are coming up with brilliant idea to eradicate poverty or to fight for a real social cause. Are they standing for that? Nothing is happening. So my basic idea behind this talk is to light a little idea behind you guys, to give you a little motivation to come out of any of these political monkey sittings, be your own, be a social change maker. Don't think about gathering thousands of people behind, get a vote and become a politician. Do you know any politician working and earning for him? We are paying from our pocket. So without earning, you will get into corruption. It is not going to help the country. See, we really need to to remember what Mahatma Gandhi, founder of our nation, said. Grama Swaraj. He was talking about self-sustainable areas of India, villages of India. So they become self-sustainable. Now the COVID has come. Initial lockdown, people were running for food. There was no vegetables because everything was coming from outside. But then people start, farming inside their land. They are getting their own vegetables. So there are so many social programs which can be envisaged by you. You can bring in good people with good mindset and develop it as a social project. Earn from there. You can decently earn. You can't become a Jeff, but you can't become a Ambani. But you can earn well, live decent, and also you can make many people come out of poverty and live. Right? Now, Mahatma Gandhi, if he was alive, he might commit suicide. There was no need for anybody to come and kill him. That is the status of our country going on. Anyway, I don't want to talk much on that because it may come into political side. Now, how many more minutes I can talk? Sir, you have 9 more minutes, sir. 9 more minutes. Okay. Now, let me just tell you a couple of beautiful suggestions or case studies. You all might be very fond of dresses
from Fab India. Fab India comes out with very ethnic dresses, right? Very ethnic dresses. You can go to all malls. There are beautiful stores which is showcasing all these good dresses. Then you are buying it from them, ready-made dresses or home furnishings or a lot of artifacts. Fab India started way back in the 60s to give livelihood for poor artisans. They started a fab school to teach these artisans to perfect their productions and make it viable for selling. Then they started a channel for marketing these products. Fab India is making huge money now. It has become a multinational at the moment. If you go to any big cities around the world also, you'll see Fab India showrooms. With that social impact, thousands of people are earning decent living. Once a poor artisan earn a decent living, what is going to happen? He's going to spend a good amount of money for the education of his students, his children. So his children, once they educated, either they get into their parents' business and make it much more bigger or much more technology involved into it, bring into it, or they will get into a good job and the whole nation will prosper, right? So Fab India is a beautiful idea because I'm just talking, I don't know the kind of participants listening to me, but again, just to inspire you, I'm just telling you one of these things. So the previous speaker was talking about most of the hospitality industries at the moment closed down. The hotel waiters or the suppliers or the room boys are now out of job. So they are going and learning some new craft to become employable in something else, right? So there are a lot of courses are coming up. But there are much more, like maybe 50, 60 years back also, there are many institutes which was founded with these same ideas. Did you all heard about Barefoot Academy or Barefoot College? It started in 1972. Barefoot College is the idea of Mr. Bangar Roy, Sanjit Bangar Roy. He came out of, he's an Oxfordian. So he came to India. So his parents thought, oh, this guy came with some fabulous degrees. So he's going to get a big job with many, many zeros in his salary. Instead of that, he decided to go and start a college in Rajasthan called Barefoot College, where people come, all villages come. Most of the villages were not wearing any shoes those days because that was poverty was there in India those days. So it is a barefoot college where people come with no formal education before. They were taught on any particular job which can really make a change in their village. So they have now at the moment they have colleges in 93 countries around the world. One of the famous, because I have seen many solar mamas. You know solar mamas? Did you hear about solar mamas? Solar mamas are the ladies in villages who never went to a college, was trained on sustainable energy and solar electrification. These people, they are going back to their village. I'm talking about a nation, the dark nation or the dark continent in the world called Africa. So Africa lighting up is happening by these ladies who never went to schools or colleges.
They go back, they fit solar panels, they electrify their villages. Once the electricity comes in, they can keep their poultry products in refrigerators till somebody come and collect it and take it to a processing unit. One of the major thing is slaughtering. The meat which is slaughtered can be deep freeze before someone come and take it. And small industries can even do the packaging and processing. So it is making a big change in poverty-stricken or fighting African countries. These solar mamas are one of the biggest innovation of Bangarroy. Also, there are females. He has gone around Africa and other countries and find traditional physicians, bring them and train them to become a local doctor. Because getting a degree or qualified doctors to a remote village is not going to get, but getting a quality medical service is very important. So Barefoot College is another major case study I want to do. You can go to internet and search for Fab India, search for Barefoot College. You'll get thousands of links and details. So what his original vision was, he wanted to bring an ability to reach the unity in diversity in India and bring that beauty as a test for our civilization. That's what Bangarroy has done. Okay, now when I came back to Kerala after my global work, I was very happy to associate with one of my best friend, Sabria Tenbergen. She's a German lady, and her partner, Mr. Paul Korenberg. They were just starting an international institute for social entrepreneurship in Kerala, in Trivandrum. I'm from Trivandrum, in a beautiful lakeside location. So they started the institute in the name of International Social Entrepreneurship Institute, and later changed the name to Kandari. Because Kandari is a small chili, very small chili, grown in the backyards of all Kerala houses. The difference of Kandari chili, other chilies when it grow down, Kandari grow up. And it is very pungent, high in medicinal values, and it changes colors from green to red when it come to ripe. So they changed the name to Kandari because they want to make real Kandaris in socially backward areas or the places. So they were hunting for people with genuine cause or victims of social discriminations or disabilities to come and study a 1-year program where they will be taught, because we are not looking at any basic qualifications, but you need to talk English because the curriculum is going in English, but you will improve the English during the class. Then you will be taught on how to dream, how to conceptualize your dream, how to make a project report, how to go and present, how to bring in funding, then how to stage your social enterprise. There are many enterprises happening in many places in the world, across the world. I call Paul and Sabria as startaholics. Like workaholics, they are startup holics. They have created so many social enterprises.
in deep forest of African countries to Chile, Nepal, and many other places around the world. Small enterprises now feeding hundreds of people, fighting against the social injustices. They are working on policy making, governance. A person who comes to Kandari as a raw material goes back as a fully developed social management professional or a social worker. So you can also visit kandari.org. In fact, we are really disappointed that we are not getting enough number of socially motivated Indians to join in this scholarship based training program. You don't need to pay any money. You only need an original social cause or a social challenge in your mind. Come back, then dream, conceptualize the dream, and implement your social enterprise. So this is one area of entrepreneurship I really want all of you to think of. So I think my 9 minutes is over, or still I have a little more time to talk, or? Sir, if you would like to Yeah. add something, you can continue, sir. Yeah, you can Okay, take your time. so I really want those who participate, because I know there will be a lot of international participants also, attending this program. But since this is a program from Kerala, for Kerala, I wish anyone who get into politics already, get down from the politics. You are getting into politics to do some social change. Politics is not the place to do any social change. This is what from time immemorial, centuries has given us as a classic example. Nowhere in the politics, nobody did any good change. Nobody can do that because that is a social setup. Unless you work for your livelihood, you earn for your family, then you go and do politics, fine. Otherwise, don't get into politics. Use that energy, go and plan some projects. One of the recent projects which I am working at the moment is Kurumala Organics. Kurumala is a small village in Trichur district. So in Kurumala, one of my student who has done his master's in technology in translational engineering. It is a new branch. Translational engineering is any engineering branch bringing it into social implementation area is called translational engineering. So he has gone back to his village. He has started Kurumala Organics. He's just started. So first thing is on animal husbandry and poultry. He is gathering all the small household people and either taking the backyard of their houses and teaching them how to put vegetables, how to grow and make high yield vegetables and cows, and how to make cow dungs into beautiful manure and fertilizers, and collecting all the milks together, processing it and bringing it into the market. It is another kind of Fab India setup, I could call it like. Okay. So this is all I want to say. There are so many opportunities around you. Don't dream to become Ambani. That is only for few people. You can. I'm not saying you can't. If you have the tricks to the trade. But otherwise, at the end of the day, you're not going to take bag full of money with you, or SBI or any of the Indian banks or international banks have an account in paradise or in your or in the, as per our myths and thinking,
Paradise or anywhere else, there is no other bank account. Okay, so take some good things with you when you go back. I think that will do a good job. Thank you very much, and I think my talks makes little sense. Thank you. The floor is open for questions. Okay, bank not give money. That was one of the question I have seen now. So sorry to interrupt. Okay, bank doesn't give money. That's what one question was there. I don't know. Okay, go ahead. So like no, our next speaker is waiting. So Okay, please go ahead. Go ahead. Go ahead. okay. So Alokik, could you please unmute your audio? Yeah, Yeah. thank you. So, guys, there is a network issue. So, word of thanks. Thank you so much, sir. It was a very insightful session about how to be a social entrepreneur. All the participants will definitely be benefited from the session. Now we have a e-certificate for you as a token of honor. I request our technical team to display the e-certificate. Thank you. Thank you very much. Once again, thank you, sir. Thank you for your time. Now I would like to hand over the session to MC Anjali. Okay, thank you so much, MC Alokik, and thank you so much, Ram sir. He shared his experience, and it was very fruitful session, no, for with lot of experience and with lot of insights. So this is Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020. This is a World Book of Records event. Those who haven't registered yet, please go and register soon. You will be getting 2 free certificates. One is India CEO Forum Participation Certificate and Artificial Intelligence Certificate, and you'll be also getting a World Book of Records Participation Certificate at a nominal fee. So please fill the feedback forms for all the speakers. Please share your feedbacks, and we have lined up. We have many more interesting speakers. So to invite our next speaker, I invite my co-host MC Abia. Over to you, Abia. Thank you, MC Anjali. Thank you. So it's my privilege to introduce the next speaker, Mr. Roy Vellara. He's the quality and the vanity manager for Jaguar and Land Rover in New Zealand, Justice of Peace for New Zealand, and President of Hamilton Kerala Samajam. So looking over to his experience and all, he was tech assistant in Fiat Automobiles from 1985 to 1987 for 2 years in Mumbai, and he worked from 1988 to 1995 for 7 years. He was working as a service advisor or warranty in Honda Motors and Volvo, and then he became a service advisor in Mazda Motors in 1995 to 1996 for 1 year in Abu Dhabi, and service advisor or warranty in Mercedes-Benz from 1996 to 2000 for 4 years in Qatar, and technical advisor or warranty in Hyundai Motors and Mazda from 2000 to 2009 for 9 years in New Zealand, and service manager at Wings and Wheels from 2011 to 2016 for 5 years in Tapua in New Zealand, and in present 4 years in Auckland in New Zealand. He is a warranty and a quality manager. So I welcome you, sir. So sir, we will be hearing a short buzzer prior to 5 minutes of the session ending time, and a long buzzer exactly at the end of the session time. Thank you, sir. Over to you, sir. Sir, I request you to unmute your audio, sir. Can you hear me now? Yes, sir. Yes, Right. yes, sir. Please go ahead. Thank you. Can I start my session? Sure, sir. Sure, sir. Thank you. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് റോയ്. എനിക്ക് നല്ല ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്നു. എങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഞാൻ more conversation with Malayalam rather than English, although I am staying outside the country for the last 36 years. ഞാൻ ന്യൂസിലൻഡിലെ ജാഗ്വാർ ആൻഡ് ലാൻഡ് റോവർ കമ്പനിയുടെ വാറണ്ടി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി മാനേജറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്കൊരു ഹോണററി പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ പീസ് ഇൻ ന്യൂസിലൻഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയായ
മലയാളി സംഘടനയായ ഹാമിൽട്ടൺ കേരള സമാജത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. ഇത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ്. ഇത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒഫീഷ്യൽ. പലരും എങ്ങനെ ഓൺട്രപ്രനർ ആകാം, എങ്ങനെ ഒരു വലിയ മുതലാളിയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സെറ്റപ്പ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, പലർക്കും ജോലി കൊടുക്കാം, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് പലരും സംസാരിച്ചത്. അതെല്ലാം നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ എൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് അതല്ല. എൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് how you can become number one in your job. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് ഈ ന്യൂസിലൻഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ മിക്കവാറും ആൾക്കാരെ തന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ ഒരു വൺ വേൾഡ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ജോലി എവിടെ വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് അറിയുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി കിട്ടാനോ ഒന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അവർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാം, അവർക്ക് വേണ്ടി നോക്കിയാൽ സ്കൈപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, അത് ശരിച്ച് അത് നടത്താം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആള് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വരികിൽ ആ ആളിനെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ആൾക്ക് ഒരു നമ്പർ 1 പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താം? ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി എനിക്ക് വളരെയധികം ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ എനിക്കുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള, ഞാൻ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ ഉപരി ഉള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവരുടെ അപ്സൈഡ്സ് ഞാൻ പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്, ഒരു നമ്പർ 1 ആകാൻ പറ്റാത്തതെന്ന്. എവിടെയോ അവർക്കൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു. അതിലാണ് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡർ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് വീണ്ടും പറയുന്ന പോലെ. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ന്യൂസിലൻഡ് ഇപ്പോൾ സമയം രാത്രി 12:15. ഞങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് കടന്നു. നാളെ ജോലിക്ക് പോകണം. എങ്കിലും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഈ ന്യൂസിലൻഡിനെ പറ്റി അറിയണമെന്ന് വരിയിൽ ഇതൊരു കൊച്ചു രാജ്യമാണ്. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേൾഡ് മാപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നോക്കി എവിടെയാണ് ന്യൂസിലൻഡ് കിടക്കുന്നതെന്ന്. ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ട്, അയർലൻഡ്, സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇല്ല, എനിക്കറിയത്തില്ല. ആ കൂടെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ക്രിക്കറ്റില് ന്യൂസിലൻഡ്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അവർക്ക് കളിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആസ്ട്രേലിയയുടെ താഴെയായിട്ട് ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലം, ഒരു കാച്ചിക്ക പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മലയാളികളുണ്ടോ? ഇവിടെ എന്താണ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത്? എനിക്ക് എൻ്റെ കൾച്ചർ നിലനിർത്താൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് എങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി മൈഗ്രൻസ് ഈ ന്യൂസിലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രി ഈ വേൾഡിൽ നിന്ന് പല റെഫ്യൂജീസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മൈഗ്രൻസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നും ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി മൈഗ്രൻസിനെ വേണം. നല്ല ജോലിക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേക സ്കിൽ അനുസരിച്ചുള്ള ആൾക്കാരെ വേണം. അപ്പോൾ ഈ മൈഗ്രന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട്, ഈ റെഫ്യൂജി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹോണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ, ലോ മിനിസ്റ്റർ എനിക്കൊരു പൊസിഷൻ തന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കൺട്രിയുടെ ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ പീസ് ഓഫ് ന്യൂസിലൻഡ് ആകുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇവരുടെ അപ്സൈഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അപ്സൈഡ്സ്. ഒന്ന്, ദേ ആർ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പോലെയല്ല. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവിടുന്ന് 4-5 ഓപ്ഷൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, സുവോളജി, ബോട്ടണി, ഈ സബ്ജക്റ്റാണ്. അത് എന്തെടുക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരാള് ഒരു ജോസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്യു ആയിരിക്കും. ആ ആള് പോയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നു, എന്നാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. അതല്ലെന്ന് വരികിൽ തൊട്ടടുത്ത ഒരാൾ നേഴ്സിങ്ങിന് പോയി. ആ നേഴ്സിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജോലി കിട്ടി. വിദേശത്ത് പോയി, ഗൾഫിൽ പോയി. ഓക്കെ, ആൾക്ക് നല്ല വീട് വെക്കുന്നു, വസ്തു മേടിക്കുന്നു, സാമ്പത്തികമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സിങ്ങിന് പൊക്കളയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി കൂടെയായിരുന്നു എൻ്റെ സെറ്റപ്പ് വളർന്നു വന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഇപ്പോഴും അതിന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരെല്ലാം ബേസിക്കലി വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. നമ്പർ 2, they have got very good English.
എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഒരാൾ നമ്പർ 1 ആകണമെന്ന് വരികയിൽ സായിപ്പിനെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ലതായിട്ട് അവർക്ക് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ അറിയാം, അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. 3, അവിടെ റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ് വളരെ നല്ലതാണ്. അവരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ ഇൻസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബയോഡാറ്റ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ നല്ല റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ്. അതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഗുഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ്. എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഫോണ്, ഇതിനകത്ത് പല ഉപയോഗങ്ങളും എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ വരികിൽ ഇപ്പൊ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം വളരെ നല്ലതായിട്ട് ഈ ഫോൺ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത്, ദേ ആർ ഗുഡ് ഇൻ ദെയർ ഫാഷൻ. നല്ല പ്രസന്റേഷൻ അവരുടെ തലമുടിയൊക്കെ വെട്ടിച്ച് നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ട് ആ താടിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടിയുള്ള വരവും അവരുടെ സ്മാർട്ട്നെസ്സും അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അവരിലേക്ക് അങ്ങ് വീണു. എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ശരി, അവർ ജോലി നേടിയെടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഒരിക്കലും നമ്പർ 1 ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല. They can go up to number 2. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, എല്ലാവർക്കും മാനേജർ ആകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും കമ്പനിയുടെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അവരുടെ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ, അവരുടെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ ഒരുപക്ഷെ അവർ നല്ല മാനേജർ ആയിരിക്കാം. ഒരു നല്ല മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞ അവരുടെ കുടുംബം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഒരു നല്ല മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ പ്രശ്നം? അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ, അവർ പഠിച്ചതും അവരുടെ പാഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഞാൻ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈ സെഷൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും, എൻ്റെ ഫാമിലിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനൊരു കോമൺ മാൻ ലെവലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു മാനേജ്മെന്റ് ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പലർക്കും അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹം കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിലായിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു വഴി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഈ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ എന്താണ്? എനിക്ക് ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഷീസ് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. BSc സുവോളജി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയത്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു, പലയിടത്തും കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഒരിടത്തൊന്നും ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ആ സമയത്തൊക്കെ BSc സുവോളജി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട്, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരിടത്തും ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സുവോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള വിവരം അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ സുവോളജി ചെയ്യേണ്ടി എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ളത് സൂവിൽ പോകണം. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരി സൂവിലേക്ക് ചെന്നു. സൂവിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ബയോഡാറ്റ എല്ലാം കൊടുത്ത് CV എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണ്ടാമൃഗമുണ്ട്, ജിറാഫുണ്ട്, കഴുതയുണ്ട്, ആനയുണ്ട്, കുതിരയുണ്ട്, എല്ലാവിധ മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട്. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഈ സൂവിനകത്തുണ്ട്. ഈ സൂവിന് ഈ മൃഗങ്ങളെ പറ്റി ഓരോന്നിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു. അറിയത്തില്ല. അതിന്റെ ബ്രീഡിങ് സീസൺ അറിയത്തില്ല, അതിന്റെ എൻവയറൺമെന്റ് അറിയത്തില്ല, അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരെ പറ്റി, ജോലിക്കാരെ പറ്റി പുള്ളിക്കാരി മാറി നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. അവർക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ സൂ എന്ന് പറയുന്ന മൃഗങ്ങളോടെ അല്ലെ ആനിമൽസിനോടെ അല്ലെ ജീവികളോടെ ഇഷ്ടമായിട്ട് പാട്ടായും പഴുതാരയും പല്ലിയും എടുത്ത് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അവിടെ സൂവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു വലിയ ഉയർന്ന സാലറി കിട്ടി, മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു ഉയർന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി എന്ന് വെച്ച് നമുക്കൊരിക്കലും നമ്പർ 1 ആക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. അത് നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഞാൻ പറയാമല്ലോ, ഞാനൊരു വലിയ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ആ കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജർക്ക് പോലും ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ആൾക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി ഇല്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലില്ലാത്ത എല്ലാ നോളജും ആ ജനറൽ മാനേജർക്കുണ്ട്. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ സൈക്കോളജി അനുസരിച്ച് സംസാരിച്ച് അയാളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ആ ജനറൽ മാനേജർക്കുണ്ട്.
അതാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മാനേജ്മെന്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്നതല്ല. രണ്ട്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്, they are not confident in their work. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് വിചാരിച്ച് അവർ കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല ജോലിയിൽ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവർക്കൊരു ജോലി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വരിയിൽ അവർക്കൊന്നും ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു, എൻ്റെ വീട്ടിൽ, ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഓഫീസിലല്ല, ഏകദേശം 12:30 രാത്രി. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്ന താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്. 2 ബിടെക് സ്റ്റുഡൻസ്, വൺ ഈസ് ബിടെക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ്, വൺ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, 2 സ്റ്റുഡൻസ്, അവർ ഉപരിപഠനത്തിനായിട്ട് ന്യൂസിലൻഡിൽ വന്നതാണ്. അവരെൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാം, എനിക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ വയ്യ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതിന് ഞാൻ ലാഡർ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ടേപ്പ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് കട്ടിങ്ങുള്ള ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സാധനം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരാമോ ചോദിച്ചു. ദോഷം പറയരുതല്ലോ, 3 മണിക്കൂർ നേരം അവർ നിന്നിട്ടും അവർക്ക് ആ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. 3 പ്രാവശ്യം അവർ സാധനം മേടിക്കാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് ആ 3 പ്രാവശ്യവും തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഞാനപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ അവിടെ ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ? കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുക, BSc കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തിച്ചു പോകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാനായിട്ട് പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം പെട്രോൾ അടിക്കുന്നില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ കിട്ടും. ആ ഓയിലിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ കെമിക്കൽ ചേർത്തിട്ട് അത് പെട്രോൾ ആക്കിയിട്ട് അതാണ് ഒഴിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫായിട്ടാണ് അവർ കടന്നു വരുന്നത്. എൻ്റെ കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടെക്നീഷ്യൻസ് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആരും തന്നെ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടോ അതല്ലെന്ന് ഇവർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടോ അല്ല അവർ വരുന്നത്. അവർ ചെറുപ്പം മുതലേ സൈക്കിൾ പഠിച്ച് അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അടിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചാടുമൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പെയിന്റും ഒക്കെ അടിച്ച് എല്ലാ നോളജുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ആണ് ഈ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷമുള്ള ആ ബാക്കിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, അതിനുള്ള വയറിംഗ് ഡയഗ്രാംസ്, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജോലിയിൽ. മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളത്, we have to mix and mingle with the culture. നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചറിനകത്തൊരു പ്രൗഡുണ്ട്. പക്ഷെ അതാണോ ശരി, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി പലർക്കും ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ചില ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ. എനിക്ക് ഒരു ആളിനെ വേണമായിരുന്നു. എനിക്കറിയാം ഇത് പലരും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക്, ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജോബാണ്. ആ ആളിനെ ഞാൻ ഈ ന്യൂസിലൻഡിൽ പലരും അന്വേഷിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടുന്നില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾ വേറെ എംപ്ലോയിഡ് ആണ്. അവസാനം എൻ്റെ ഈ ഗൂഗിൾ സെർച്ച്, ഫേസ്ബുക്ക് സെർച്ച് ചെന്ന് നിർത്തിയത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു ജില്ലയായ മലപ്പുറത്തെ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള 34 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വച്ചെന്നെത്തിയത്. ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഞെക്കിയാൽ ഒരൊറ്റ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വരത്തില്ല. പക്ഷെ വരിയിൽ ഞങ്ങൾ അയാളുടെ കയറി, അയാൾക്കൊരു നമ്പറുണ്ട്, ആ നമ്പറിൽ കാത്ത് കയറി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തെല്ലാം എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, എന്തെല്ലാം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഞങ്ങൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ ജോബ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ആൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്, ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആളിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. നിങ്ങളെ ഈ ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് കാണും. നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂസിലൻഡ് വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണും ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി മൈഗ്രേഷന് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വേണം, IELTS വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ടോഫിൽ വേണം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രാജുവേഷൻ അയക്കണം, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അയക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട. അല്ലാതെ തന്നെ
നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് വരികിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി, ഈ മലപ്പുറത്തെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് 10ാം ക്ലാസ് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ആൾക്ക് ജോലിയോടൊരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആൾ ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സ്കൈപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും മൊത്തം വിസ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആകെ ഈ കൾച്ചറൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്ക് വലിയൊരു ഷോക്കായി പോയി. ആദ്യമേ വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക് ഇവിടെ വരുന്നു. ഞാൻ ചെന്ന് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാർ എനിക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ല കാര്യമാണ്. ഞാൻ മുറിക്കകത്തോട്ട് കയറ്റി വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. മുറിക്കകത്ത് കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ദേഹശുദ്ധി വരുത്തണം, കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകണം. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, എവിടെ കൈയും കാലും കഴുകുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ് പുള്ളി തിരിച്ചെന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, സാർ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് വെള്ളമില്ല. ശരിയാണ്, ഇവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റിനകത്തും വാട്ടർ ടാപ്പ് ഇല്ല, അല്ലെന്ന് വരില്ല, അവിടെ ഒരു ബക്കറ്റ് ഇല്ല, അവിടെ ഒരു കോപ്പയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഷവറിനകത്ത് ചെന്നപ്പോഴും അവിടെ ബക്കറ്റ് ഇല്ല, അവിടെ ഒരു കോപ്പയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തു. വെള്ളം പിന്നെ കൈയും കാലും ഒക്കെ കഴുകാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചു. ഒരു കിവി ലേഡി. ആ കിവി ലേഡിയുടെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സ്ത്രീ തന്നെയായിരുന്നു താമസിക്കുന്നത്. അവരുടെ സൈഡിലുള്ള റൂം അവർക്ക് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചത്. രാവിലെ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടമാനം മെക്കേജറായിട്ട് വല്ലാതെ എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വല്ലാതെ ഭ്രമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ പ്രശ്നം? പറഞ്ഞു, സാർ ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് താമസിച്ച ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ, അവർ രാവിലെ ഒരു ടീഷർട്ടും ഒരു ഷോർട്ട്സും ഇട്ടുകൊണ്ട് അവർ വെളിയിൽ നിന്നിട്ട് അവരെ ലോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ പൂന്തോട്ടം റെഡിയാക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ എന്നിട്ട് പ്രശ്നം എന്താ? ഹേയ്, പ്രശ്നം എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ വരികയിൽ എനിക്ക് ഈ കൾച്ചറുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് താതമ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകണം. ആ ആള് ഇന്ന് എൻ്റെ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now he is very proud to say that he is a New Zealander, he is a Kiwi. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ഐ എം ടോക്കിംഗ് മൈ ഓൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട് ന്യൂസിലാൻഡ്. ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പറ്റിയോ അല്ലെ അമേരിക്കയെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ എന്തായി പറയുന്നത്, ലോകത്തിന്റെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. ആ സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയല്ല, ഞാൻ ന്യൂസിലൻഡിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മുടെ കൾച്ചറ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് എൻ്റെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളിനെ വേണമായിരുന്നു. ഞാൻ ആ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ റെഫ്യൂജിയാണ്. ആ റെഫ്യൂജി ഒരു 21 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, നല്ലതായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയും, നീ മാറി നിൽക്കരുത്, നീ വരണം, നീ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ മിങ്കിൾ ചെയ്യണം, നീ സംസാരിക്കണം. അവർ വന്നു. അവൻ 21 വയസ്സുള്ളതിൽ അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്. അവരുടെ ഭാര്യയും കൊണ്ട് വന്നു. ഭാര്യയും കൊണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ, അഫ്ഗാൻ സ്ത്രീയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ജനറൽ മാനേജർ പറഞ്ഞു, ലുക്ക്, എനിക്കറിയാം അവരുടെ കൾച്ചർ, ഒരിക്കലും അവരുടെ ഭാര്യയെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരത്തില്ല, നമുക്ക് അവനെ പോയി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ജനറൽ മാനേജർ ഞാനും കൂടെ ചെന്നിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, അവരുടെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പന്നി വിളമ്പുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പക്ഷേ ആരും നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കത്തില്ല പന്നി കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഡ്രിങ്ക്സ് അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങളെ ആരും നിർബന്ധിക്കത്തില്ല ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് എടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം. പക്ഷെ വരെ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ കൾച്ചറിനകത്തുനിന്ന്. യു ഹാവ് ടു ഇൻവോൾവ് ഇൻ അവർ കൾച്ചർ. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കൾച്ചറിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഈ നമ്മുടേതാണ് മാത്രം ശരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ നമ്പർ 1 ആകാതെ പോകുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ആ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി, അത് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നമുക്ക് ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒരു പുസ്തകം പഠിച്ചുകൊണ്ട് അത് കിട്ടുന്നതല്ല. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയാം.
കാര്യം എന്നെ പലരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. എൻ്റെ റിസപ്ഷനിൽ ഇരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിംഗ് മാളിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാറിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ ബൂട്ടിൽ, അതിന്റെ ഡിക്കിക്കകത്ത് ഒരു ചാവി, ഒരു കീ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് അവൾ കണ്ടു. അവളുടെ കാറല്ല, ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആരോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു കീ. ഈ പുള്ളിക്കാരി ചെന്നിട്ട് ഈ കീ ഊരിയെടുത്തു. കാരണം പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് അറിയാം ഈ കീ ഉണ്ടെന്ന് വരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഈ കാറ് മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയെന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അവിടെ കാർ തുറന്നു കയറിയെന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ കാർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കീ എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്നു. ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഈ ഷോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കിവി പെൺകുട്ടി ആദ്യം വിളിച്ചത് ഈ കാറിന്റെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത് ആരുടെ വണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ ആളിന്റെ നമ്പർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ നമ്പർ വീട്ടിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആരും ടെലിഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ആളിന്റെ പേഴ്സണൽ മൊബൈൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ മൊബൈൽ നമ്പർ ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ഈ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കാറിന്റെ കീ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയതായിരിക്കാം, ഇതിന്റെ ഡിക്കിക്ക് പുറയിലായിരുന്നു കടന്നിരുന്നത്, ആ കീ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾ എവിടാ നിൽക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുത്തരാം, അതല്ലെന്ന് വരികിൽ എൻ്റെ ഓഫീസ് ഇന്നിടത്താണ്, അതിൽ ഇവിടെ വന്ന് മേടിക്കുക. ഞാൻ ഒരു ആസ് എ കോമൺ മാൻ ഞാൻ അന്തിച്ചു പോയി. നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാരണം. അതാണ് ആ കൾച്ചറിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് പറയുന്നത്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ എത്ര പേർക്ക് നമ്മുടെ അപ്പന് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഒരു ചായ കൊണ്ടുത്തരിക്കുമ്പോൾ താങ്ക് യു മാം അല്ലെ താങ്ക് യു ഡാഡ് എന്ന് പറയാനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് കൊണ്ട് പറ്റും? നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ചായ കൂട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു അവകാശമാണെന്നും നമ്മളത് ചായ കൊണ്ട കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് നന്ദി പറയേണ്ടതല്ല എന്നും നമ്മളെ കൾച്ചറിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ്. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പ്രൊഫഷൻസിയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന്. അല്ല. എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ ആദ്യമേ ചെന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റാഫ് ആയിട്ടാണ് ചെന്നിട്ടുള്ളത്, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വരുന്നു, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടേബിളിൽ നിന്ന് എണ്ണീറ്റ് ചെന്നിട്ടാണ് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു, അവരെ എടുക്കുന്നതും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതും. പക്ഷെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പേന എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെയ്ത് പേന എടുക്കാൻ മറന്നുപോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇനി തിരികെ നടന്ന് എൻ്റെ സീറ്റിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, എന്നെ മാനേജർ ഇങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദൂരെ ആൾ ക്യാബിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്തതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെ, അതൊക്കെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, നീ പേന എടുക്കാൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു നീ പേന എടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള വിവരം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ന്യൂസിലൻഡിൽ ഒരു ഹയറാർക്കി ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ആരെയും സാറെന്ന് വിളിക്കത്തില്ല. ഞങ്ങൾ പേര് മാത്രം ഫസ്റ്റ് നെയിം ആണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്. ഈവൻ ഇഫ് ഈസ് എ ഡോക്ടർ, ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കത്തില്ല, ഡോക്ടർ സുബേഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ റോയ്. നോ, വി കോൾ ഹിം as റോയ്. ഇതൊരു ഹയറാർക്കി ഇല്ലാത്ത പ്ലേസാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആളിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ കള്ളനായിരിക്കാം, ദുഷ്ടനായിരിക്കാം, ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നവനായിരിക്കാം, അതല്ല വിഷയം. അയാളെ എങ്ങനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ന്യൂസിലേക്ക് വരുന്നവരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിലൊരു വലിയ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വീട് വെക്കാനോ നാട്ടിലൊരു വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാനോ ഉള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വരണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇവിടെ അത്ര നല്ലവണ്ണം ടാക്സ് ഉണ്ട്. ആ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് പറയത്തില്ല ഞാൻ, പക്ഷെ അവരോട് ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ. എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ വേണ്ടത് എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ അതിന് ആൻസർ പറയാം. നമുക്ക് സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർപ്പിടം വേണം, നമുക്കൊരു ആഹാരം വേണം, നമുക്കൊരു ജോലി വേണം.
അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം, നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് വേണം, നമുക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പെൻഷൻ കിട്ടണം, നമുക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകണം. ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് സേഫായിട്ട് തരാമോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് കൂടുതൽ പൈസ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം. ഞങ്ങൾക്ക് 1 India 1 പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കളക്ടറായിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്താലും ശരി, ജീവിതാവസാനം റിട്ടയർ ചെയ്താലും ശരി, ഫ്രാഷായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂണായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്താലും ശരി, ഒരൊറ്റ പെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പെൻഷൻ കൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അയാളുടെ മരിക്കുന്നിടം വരെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് കഴിയാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികമായിരിക്കും അവർക്ക് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആ കൾച്ചറിലേക്ക് വളർന്നു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ, ആ കൾച്ചർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്പർ 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഐസൊലേഷനിൽ മാറി നിൽക്കരുത്. ഞാൻ പലരോടും ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വംശീയ വിദ്വേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പലരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ബാക്കിയുള്ളതിന് എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുത്താനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഭവം എനിക്കറിയാം, ഞാൻ പത്രത്തിൽ വന്നതല്ല. ആൾക്കാര് മദ്യപിച്ചതിന് ശേഷം റോഡിൽ നിന്നിട്ട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഉച്ചത്തിൽ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അടുത്ത് വയ്ക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു, കടന്നുപോയവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം, നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വന്നതല്ലേ, അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ തന്നെ പറയാൻ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറയും, നിങ്ങളൊരു ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു വയലൻസ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അത് മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കൾച്ചറുമായിട്ട്, ഇവരുടെ കൾച്ചർ, ഈ കിവി കൾച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ. അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് നമ്മളുടെ കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്, നമ്മളെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 39 രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു, അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ മലയാളികളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു, അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു കോമൺ മാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഇവിടെ വിചാരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, പലരും ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു സിമ്പതി പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് പറയും, എൻ്റെ 2 പെങ്ങന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കാനുണ്ട്, പിറവിറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്, അപ്പൻ തളർവാദം വന്ന് കിടക്കുകയാണ്, അമ്മ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സിമ്പതി ഇതിനകത്ത് എഴുതി ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഞാൻ പറയാം, അത് ചെയ്യരുത്. കാരണം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. ഒരു അപ്പന്, ഒരു വീട്ടിന്റെ നാഥന് വയ്യ, അയാൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ അത് അയാളുടെ പ്രശ്നമല്ല, അത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കിവിൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അദാലത്ത് നടത്തും. അദാലത്ത് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അവർ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് പത്രത്തിൽ വരിക. ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അതിശയമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ന്യൂസിലൻഡില്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയില്, എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയില് ഒരു പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്നും അദാലത്ത് നടത്തുന്നില്ല? കാരണം നിങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോലും അത് അംഗീകരിക്കാനും എടുക്കാനും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അയാൾ അത് ചെയ്തിരിക്കും. അയാളെ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല, ഇത്രമാത്രം സമയം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കറിയത്തില്ല എത്ര പേരെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഓൾവേസ് എനിവേ എന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും മൈ ഇമെയിൽ ഈസ് ദെയർ. യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് കോൺടാക്ട് മീ ഫോർ എനി അസിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ഹിയർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.
So thank you, sir, for this wonderful session. It was really informative. So we have a e-certificate for you from 3G School of Applied Entrepreneurship as a token of appreciation. So I request the technical team to present this e-certificate, please. Thank you, sir, for joining us and spending your valuable time with us to share your experience and opportunities in New Zealand. So now let me invite MC Litish to continue with the session. Thank you. Have you got any questions? Yes, sir. No, sir. Thank you, MC Abia. Guys, now we have a session about entrepreneurial journey with the Jacob Tundil. Jacob Tundil founded Cocofina, the coconut expert 16 years ago from his kitchen table, and it's now enjoyed 28 countries worldwide. Two more innovative food business are in making, one which of these soyas. The sauce company using a sustainable British savage instead of soya. The other venture of the patent pending project in the area of sustainable food packing. In October 2020, he was awarded an MBE, Member of Order of British Empire of the Service based to Internal Trade and Exports of Queen's Honors List. Jacob is an export of champion of the Department of International Trade and also the board of Bernal Business School. Dear speaker, we will hearing a short buzzer of the prior 5 minutes of the session ending time and have a long buzzer exactly end of the session time. Welcome you, sir. Sir, are you there? Hello, sir. I think so. The session speaker is not in there. If he has any technical issues, over to technical team to play a couple of videos about 3G International Event Academy. What is about Kerala largest entrepreneur summit? Over to technical team.
Okay, hello everyone. Welcome back, participants. So, are you all interested for are you all excited for next session? Just comment on the chat box. എത്ര പേര് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്? ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെഷൻസ് കമ്മിങ് ഫോർവേഡ് ഉണ്ട്. സോ എത്ര പേര് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ? ജസ്റ്റ് കമന്റ് ഓൺ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. എത്ര പേര്? ഓക്കെ, യാ എക്സൈറ്റഡ്. അക്ഷയ്, ശരത് രാജ്, പിന്നെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? I don't know what is the name. Anjali. Okay, thank you so much. Thank you so much. ഈ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എനർജിയുമാണ് നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ കോൺഫറൻസിൽ വേണ്ടത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ് വന്ന് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളും എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുൽ മുഫാദാൽ, ഐ എം സോറി ഇഫ് I read your name wrong. And Shabrina, okay, thank you so much. Thank you so much for sharing your feedback, and thank you so much for being so participative. Yes, so without much further ado, let me invite the next speaker, an eminent personality. Jacob Tundal founded Cocofina, the coconut experts, 16 years ago from his kitchen table, and is now enjoyed in 28 countries worldwide. Two more innovative food business are in the making, one of which is a sauce company using sustainable British sea salt instead of soya. Seaweed instead of soya. Sorry for that. The other venture is a patent pending project in the area of sustainable food packaging. In October 2020, he was awarded an MBE, Member of the Order of the British Empire for services to international trade and exports in the Queen's Honours List. Jacob is an export champion for the Department of International Trade and is also on the board of Brunel Business School. Wow, we have a very exciting speaker out here. Guys, stay tuned for this session. And with this note, let me invite our eminent personality, Jacob Tundal, to speak on the topic, the entrepreneurial journey. Welcome, sir. Hardikamaya Swagatam. Can everyone hear me? Yes, sir. And I can share my screen as well? Sure, sir. I'm just going to share my screen because can everyone see the slides? Yes, sir. Yes, sir. It's perfectly visible. Yeah. Okay, Thank you. so thank you for the very warm welcome. And I just wanted to give you an introduction about my company so you know what I'm doing now. Because I was asked to share my story. എൻ്റെ കഥ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം സംസാരിക്കാമെന്ന് ഉള്ള ഒരു തുടക്കം. അപ്പം ഈ കോക്കോഫീന ഞാൻ ഒരു 16 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്. തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ജോലിയും കമ്പനിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു സിമിലർ ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സിമിലർ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം എനിക്ക് ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റോറിയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ UK വന്നെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ കേരള ഓറിയൻറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാലും ഒത്തിരി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ. ഞാൻ അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ലേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നിയ ലേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ലേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. ബിക്കോസ് 16 വർഷം ഒരു ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആയിരുന്നു. എപ്പോഴും ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ള ടൈമാണ്. അപ്പം എനിക്കറിയത്തില്ല എല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിനുള്ളിൽ. അപ്പം ഇത് കാണുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇത് എൻ്റെ ഒരു Sir, sorry to interrupt. Could you please unmute your audio? Can you hear me now? Yeah, thank you, sir. Okay, so you can see everything as well, right? You can see the slides. Yes, sir. Perfectly visible. Yeah. Okay. അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ ഒന്നും കേട്ടില്ലേ? അപ്പം കേട്ടിരുന്നു സർ, ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് മ്യൂട്ട് ആയി പോയായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ബ്ലാക്ക് വിൻഡോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വിൻഡോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ഇറ്റ് സർ ടു ടോപ്പ് ഓർ ബോട്ടം സോ ഇറ്റ് വോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് യു. ഓക്കെ ഞാൻ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്തു. യെസ്, ഓക്കെ. സോ ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ മാപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാം ഒരു 28 കൺട്രീസിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി യൂറോപ്പാണ്. യൂറോപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് ഞങ്ങൾ വേറെ കുറച്ച് കൺട്രീസിലും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് പ്രമാണിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്വീനിൻ്റെ അവാർഡ് ഒരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 weeks മുമ്പ്. അപ്പം ഒന്ന് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 45% ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസ് എക്സ്പോർട്ട്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഒരു 55% ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ്.
അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ പോലത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതും ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി യൂണീക്ക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് അത് ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്, അതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഒരു ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തിയും പിന്നെ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഒരു സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയുക, ലേബിൾ വായിക്കാത്ത ഒരു കസ്റ്റമർ അല്ല, ലേബിൾ നന്നായി വായിക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമറാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ. അപ്പം പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങൾ പാനി എന്ന് പറഞ്ഞ, അതായത് ഈ നീര, നാട്ടിൽ നമ്മൾ നീര കുടിക്കുമല്ലോ, അത് ഞങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സോയാ സോസിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതായത് സോയ അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സോസ്. പിന്നെ ഇതൊരു ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് ഈ നട്ടെല്ല പോലെയൊക്കെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ്, പക്ഷേ പാം ഓയിൽ ഇല്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പഞ്ചസാര ഇല്ല. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഞങ്ങൾ ആ തെങ്ങിന്റെ പാനിയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ UK കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇതൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇത് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് കമ്പനിയാണ് ഇതെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് ഈ പാലിനോട് അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തൈരിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പം ഇതൊരു പൗഡർ ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിനകത്ത്, ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്ത് കലക്കി ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അത് തൈരാവും. അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈര് ഇപ്പം ഈ ഡെയറി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള തൈര് അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷേ അത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഓവർനൈറ്റ് നമുക്ക് തൈര് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഞാൻ തന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സെയിം തിങ്കിങ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് സ്മാർട്ട് ആണോ, അതോ നമ്മൾ ആവറേജ് ആണോ, അതോ നമ്മൾ ബിലോ ആവറേജ് ആണോ? ബിക്കോസ് എപ്പോഴും സൊസൈറ്റി, ടീച്ചേഴ്സ്, സ്കൂളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മാർക്ക് തരും, നമ്മളെ പറ്റി കമന്റ്സ് പറയും. അപ്പം ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും അവര് റിയലി സ്മാർട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും അവർ ആവറേജ് ആണെന്ന്. ചിലർ വിചാരിക്കും അവർ ബിലോ ആവറേജ് ആണ്. ഞാൻ എന്നെ ഒരു ആവറേജ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട്, വളരെ ഹാർഡായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആൾക്കാരെ സെറ്റപ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഒത്തിരി സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളും ട്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എവിടെയും എത്തില്ല. ഒരു ബിലോ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആള്, ബിലോ ആവറേജ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്കൊരാളിനെ ബിലോ ആവറേജ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കെമിസ്ട്രിക്ക് എബവ് ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്കിന് നമ്മൾ ആവറേജ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സെയിൽസിന് നമ്മൾ നന്നായി ഇരുന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ ആൾക്കാർക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ചാൻസുകളെല്ലാം എടുക്കും, വളരെ ഹാർഡായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും. അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ പറയാം. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പം ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു 17ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ബിസിനസ് നടത്തി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ബിസിനസ് ഓൾറെഡി സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ട്രേഡിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുക, വിൽക്കുക. ബിക്കോസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം അത് പഠിച്ചു. അല്ലാതെ ബ്രാൻഡിങ്, പിന്നെ മാർക്കറ്റിങ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയില്ല ആ സമയത്ത്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മളുടെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡിങ് മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോഴും. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ രണ്ട്, അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറി ഒന്ന് പറയാനായിട്ട്,
ഞാൻ TKM പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച്മേറ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു ആനയെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, അതായത് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിന് ആനയെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പൈസ പിരിച്ചിട്ട്, അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ, അപ്പം അധികം പൈസ ഇല്ല, എല്ലാം ലിമിറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ്. അപ്പം പൈസ കളക്ട് ചെയ്തു, ആന, ചെണ്ടമേളം എല്ലാത്തിനും പൈസ കളക്ട് ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തതിനെക്കാട്ടി നന്നായി ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആനയെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആൾക്കാർ ചെണ്ടമേളം കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആനയെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആനയ്ക്ക് മതം ഇളകി, ആന മതില് ഇടിച്ചിട്ടു. ആന ഈ മേളിലിരുന്ന് പൈസ കളക്ട് ചെയ്ത ആളിനെ അവസാനം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെനിക്ക് അറിയില്ല അതൊരു സ്റ്റോറി ആണോ അതോ റിയൽ ഇതാ, പക്ഷെ ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ആനയ്ക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ്. അതിന്റെ റീസൺ, ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തു വളരെ ഹാർഡായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മര്യാദ ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും നമുക്ക് ആനയെ തന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ബാഡ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായിരുന്ന ആനയാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് വാട്ട് യു പേ ഫോർ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ചില ഡീൽസ് ടു ഗുഡ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ പറയും വിസ തരാം, ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ ഒരു വിസ തരാം എന്നല്ല, പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത മാസം മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പം മേ ബി ഇറ്റ്സ് ടു ഗുഡ് ടു ബി ട്രൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നി. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മേടിക്കുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി ഈ കൊറോണ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞങ്ങള് ഒരിക്കലും ബിലോ കോസ്റ്റ് ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ആരെയും സപ്ലയേഴ്സിനെ ഒന്നും വലിയായിട്ട് ഞെക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ വേറെ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, UK വന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അതായത് ഒന്ന്, ഇവിടെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വേണം, വിസ വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പം എംപ്ലോയർ സ്പോൺസർ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും ഒരു ആക്സിഡന്റൽ രീതിയിലാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ പഠിത്തം കഴിയാറായപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഒരു 50 കമ്പനിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതായത് അന്ന് ഫാക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫാക്സ് അയച്ചു. ആ സമയത്ത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എൻ്റെ ഫാക്സിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആർ യു റെഡി ഫോർ ദ EU? ഇഫ് യു ആർ നോട്ട്, ടോക്ക് ടു മീ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ EUവിന് വേണ്ടി റെഡിയാണോ? യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാക്സിന്റെ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത്, അന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചറേ ഉള്ളായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി. പക്ഷെ അത് മൊത്തം ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു. അപ്പം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഉള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഞാൻ അതിന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതിന് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അയച്ചതിനകത്ത് എനിക്ക് 3 റിപ്ലൈ കിട്ടി. ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ടെലികോം, പിന്നെ ഒന്ന് ഫിയറ്റ്, പിന്നെ ഒന്ന് വിസിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനി ആയിരുന്നു അന്ന്. അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ടെലികോംകാർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാഴ്ചയിൽ 300 പൗണ്ടേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ വളരെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പൈസ തരില്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവർ വിചാരിച്ചു പൈസ ആവശ്യത്തിന് തരാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയെന്ന്. അപ്പൊ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്താൽ കൂടുതൽ പൈസ തരാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്ത് നന്നായി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഒരു ജോലി തന്നു പ്രോജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് പറയാം ലക്കാണെന്ന്, പക്ഷെ ലക്കല്ല. ഒന്ന്, നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു, പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തു അവിടെ. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇതായിട്ട് പറയേണ്ടത്, ഈ
നമ്മുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഒരു 3-4 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ അധികം ഈ വലിയ കമ്പനിക്കാരൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് എടുക്കാനായിട്ട് അവർ വന്നിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഒക്കെ പോപ്പുലർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് പോംഗ്രനേറ്റ്, അതായത് എന്താ പറയാ, അന്നാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഹിന്ദിയിൽ, അത് മാതള നാരങ്ങാന്ന് തോന്നുന്നു മലയാളം. അപ്പൊ അത് ജ്യൂസ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അതായത് വലിയ കമ്പനിക്കാർ ചെറിയ പുതിയ ബ്രാൻഡ്സ് എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അവരുടെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ കമ്പനിക്കാരെ അവർ ഡിച്ച് ചെയ്തു. അതോടുകൂടി ചെറിയ കമ്പനിക്കാരെല്ലാം ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വലിയ കമ്പനിക്കാർ വന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എൻ്റെ ഡ്രീം ആയിരുന്നു എനിക്ക് വലുത് പൈസയെ കാട്ടി. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കൊള്ളാമെന്ന് പറയാൻ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് വേണം. എനിക്കത് ചീപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. ബിക്കോസ് വേറെ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ കണ്ടത്, നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റും ചില ജ്യൂസ് വിൽക്കുന്ന കടയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ 10-20 മൈൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു വരും. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നന്നായിരിക്കും, പിന്നെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ആ ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി പുട്ടപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലും യൂസ് ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് പൈസയിൽ മാത്രം ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റും എൻ്റെ ഡ്രീമും, ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു 4 ദിവസം കൂടുമ്പം ഒരു 100,000 കോക്കനട്ട്സിൻ്റെ വാട്ടർ നമ്മൾ വിൽക്കും. പക്ഷേ അത് 16 വർഷം എടുത്ത് പതുക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വളരെ എന്താ പറയാ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ ബേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാൾ പോയാലും വേറെ പലരും ഉണ്ട് നമുക്ക് റിലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ തുടക്കത്തില് വളരെ ഒരു 1-2 വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പം. ബിക്കോസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് വലിയതായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. ബിക്കോസ് കൂടുതൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ വേണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് ഡെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ സാലറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് ഫൈനാൻസ് ചെയ്തത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് 1 വർഷം കഴിയുമ്പം നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും, നമ്മൾ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1 വർഷം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പ്രോഡക്റ്റ് നന്നായിരുന്നാൽ മതി, വിൽക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പ്രോഡക്റ്റ് നന്നായിരുന്നാൽ പോരാ, ബ്രാൻഡിങ് നന്നായിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പം ബ്രാൻഡിങ് നന്നായിരുന്നില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. പക്ഷെ അത് 3 പ്രാവശ്യം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് ശരിയായത്. ബിക്കോസ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പം അത് ശരിയായില്ല. പിന്നെ 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിയായില്ല. 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെക്കാട്ടിലും അപ്പുറമാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരാൾ കാണുമ്പം എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുക, അതാണ് ബ്രാൻഡിങ്. അപ്പം അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട്. അപ്പം അത് 3 പ്രാവശ്യം റീബ്രാൻഡ് ചെയ്ത്, അപ്പം റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും ലേബിൾ മാറ്റണം. അപ്പൊ ബ്രാൻഡിങ് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് ശരിയാക്കണം. എന്നാലേ ഈ നമ്മൾ ചെയ്ത ബ്രാൻഡ് ആൾക്കാർ കാണണ്ടേ. പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് വേണ്ടേ. അപ്പം ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാതെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു MBA എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു സാധനം ശരിയാവുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നു വേറെ ഒരു ഇനിയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അത് നന്നായി ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം, പിന്നെയും നമ്മൾ അത് പഠിക്കണം, നമ്മൾ അത് ഇവോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ വേറെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഐഡിയ ശരിയായിട്ട് വരാൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
ഇപ്പം ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈറ്റ് ടൈം സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ചില ആൾക്കാർ വളരെ ലക്കി ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് അവർക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ശരിയാവും. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് വീടിന്റെ റെന്റ് കൊടുക്കണം, നമുക്ക് കാറിന്റെ ലോൺ അടയ്ക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം. ബിക്കോസ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് സാലറി ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നേ, ആ സമയത്തും ഞാൻ വലിയൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു സാലറി, 0 സാലറി, അതായത് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം 0 സാലറി ആയിരിക്കും, ഒരു 0 സാലറിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ കാര്യം, ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരിയും എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡേഴ്സും ഒത്തിരിയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിക്വസ്റ്റും എല്ലാം വരും. പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡീലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇപ്പം എത്ര വലിയ എമൗണ്ടിന് ആൾക്കാർ മേടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ടെംപ്റ്റഡ് ആവാറില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മളുടെ പോലത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കണം വിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇപ്പം 2 കോക്കനട്ട് വാട്ടർ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ പറയും എൻ്റെ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ മേടിക്കാനായിട്ട്? ബിക്കോസ് അവർ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ. പൈസ അവസാനത്തെ ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അതിനകത്തും. അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള വേറൊരു ലെസൺ ഞാൻ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാ ഡീൽസും നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ജോബ് ഓഫർ കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എടുത്താൽ മതി. നമ്മളാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പാത്ത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയോ അല്ല ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിക്കോസ് നാളെ നിങ്ങളല്ലേ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ്, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മളല്ലേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നെ വേറെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ വന്നത് മനസ്സിൽ വന്നത്, ലെസൺസ് ആയിട്ട് വന്നത്, എൻ്റെ ഫാദർ എനിക്ക് 17 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇതിനകത്തുനിന്ന് പഠിച്ചത്, ലിവ് എവറി ഡേ ലൈക്ക് യുവർ ലാസ്റ്റ് ഡേ. ബിക്കോസ് നമ്മൾക്കറിയില്ല വാട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ്. അപ്പം ഒരു റിഗ്രറ്റ് വരത്തക്കവണ്ണമുള്ള രീതിയിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഉറങ്ങി അത് പോയി, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ റിഗ്രറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. അതിപ്പം നേരത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു, അതിൻ്റെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല. ബിക്കോസ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അപ്രോച്ച്. സെയിം അപ്രോച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ട്രൈ ചെയ്താൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചില സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ നന്നായി വരണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അതും ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ലൈഫ് ഒത്തിരിയും സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ബിക്കോസ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വേറെ ഒരു ദിവസം വരും. ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗെയിം പോലെയാണ്. നമ്മളത് ഫൺ അതിനകത്ത് കാണണം. പിന്നെ വേറെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റും കൂടെ ഉള്ള, ഈ ഒരു സെഷനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയത്, എൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സ് 3 അടുത്തുള്ള ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കാർ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. പിന്നെ അതല്ലാതെ വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം ഉള്ള മേശ്രി, അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഈ കാർ റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത്. ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത പാറ്റൻറ്റും ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോട് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് വളരെ സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്.
അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പലരെയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ആളാണ് നോക്കിയിട്ടല്ല ആൾക്കാരെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നന്നായി ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുകയും നന്നായിട്ട് ആൾക്കാരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഓൾസോ ഇൻസ്പയർ അതർ പീപ്പിൾ. അപ്പം അതാണ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കീപ് മൈ സ്റ്റോറി ഷോർട്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാൻസ് തരണമെന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെഷൻ വളരെ ചെറുതായിട്ട് വെച്ചത്. അതെന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? Sure, sir, I will check that. Participants എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമന്റ് ഓൺ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. വിൽ ബി ആസ്കിംഗ് ദാറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ even stories, even if you want me to expand on anything in particular, I can. ഞാൻ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഇത് ചെയ്തത്, പക്ഷേ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദാറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് കം ത്രൂ. അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി നിങ്ങൾക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറിന്റെ സെഷൻ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ട് സാറിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. സോ സാറിന് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കാം. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത്? എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേറിട്ട ചിന്താഗതിയാണല്ലോ. ഇപ്പൊ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്ലെന്റി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന മീൻസ് ഒരു ഐറ്റം ആണ് കോക്കനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാളികേരം. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഐഡിയ വന്നത്? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയന്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ്? അപ്പം പണ്ടേ നാട്ടില് വെച്ച് എനിക്ക് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഭയങ്കര ക്രേസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ തേങ്ങ ഇടുമ്പം ഈ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ കുടിക്കുമ്പം ഒരു തേങ്ങ വേസ്റ്റ് ആയി പോവാണ്. ബിക്കോസ് കരിക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ഒരു തേങ്ങ കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 എണ്ണം വേണം 10 എണ്ണം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 5 എണ്ണേ കിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് പറയും വേണ്ട, നീ ഇത് കുടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് 5 എണ്ണം ഇട്ടാൽ മതി. അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ക്രേസ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പം കിട്ടാനില്ല അത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 14 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു. എക്സെഞ്ചർ, HSBC, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്ക്, ലോയിഡ്സ്, HBOS, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഇതാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ജോലി പ്രമാണിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്രസീലിൽ പോയി ബീച്ചിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കോക്കനട്ട് വാട്ടർ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നത്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചോ, ഇത് ചെയ്യാമല്ലോ, ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അത് വിൽക്കേണ്ടത്. ഇതിന് പക്ഷെ ടെക്നിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് പാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. ബിക്കോസ് അതിന് അസിഡിറ്റി ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ ഒന്നും വളരത്തില്ല. പക്ഷെ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ അങ്ങനെയല്ല, ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ആലോചിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6 ആഴ്ചയോളം, ബിക്കോസ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് കളയല്ല, ഇത് കളഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ഒരു ജോലി കിട്ടില്ല. അപ്പം 6 ആഴ്ചയോളം ഈ നോട്ടീസ് ഓഫ് റെസിഗ്നേഷൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ബിക്കോസ് 1 വയസ്സുള്ള ഒരു മോനുണ്ട് ആ സമയത്ത്. അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവസാനം 6ാമത്തെ ആഴ്ച ആയപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ ആയ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്തത്. അഗെയിൻ അവിടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, നമുക്കുള്ള കംഫർട്ട് സോണിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും അവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാനിങ്ങനെ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുവാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ ഞാനിത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ആ ആഴ്ച തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, HR നിന്ന് ആരോ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, what do you really want to do in 5 years time? അവർ ചോദിച്ചത് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു 5 years time I don't want to be here, I rather go. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ആഴ്ച തന്നെ എൻ്റെ ലെറ്റർ കൊടുത്തു. അപ്പം അങ്ങനെ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറേ നാളെടുത്തു. അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് റീജൻസ് പാർക്കിൽ ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിന് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ 2000 പേർക്ക് വിറ്റു. 2000 പേർക്ക്. പക്ഷെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കളയും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മേടിച്ചങ്ങ് അവർ. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് വിറ്റിട്ട് പൈസ മുടക്കിയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ
ഞാനത് പിന്നെ അതുമല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, യുനോ, അത് കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2000 പേരിനകത്ത് 1000 പേര് പറഞ്ഞു ഇത് വെറും പന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കുഴപ്പം. അപ്പം നോക്കിയപ്പം അതായത് നമ്മളുടെ കോക്കനട്ട് വാട്ടറിന് ഇച്ചിരി ഉപ്പിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഈ വയറിന് സുഖമില്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കുടിക്കുന്ന, കലക്കി കുടിക്കുന്ന, അതാണ് അവരെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് കൊള്ളത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോക്കനട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ എന്താ പറയാ, അതിന് സേവറി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഇല്ല, കൂടുതലും മധുരമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് അത് സ്പീഷീസ് ആണ് കോക്കനട്ടിന്. പിന്നെ അതല്ലാതെ റീജൺ, ബിക്കോസ് ഉപ്പ് വരുന്നത് കടലിന്റെ അടുത്തുള്ള കോക്കനട്ടിന് കൂടുതൽ ഉപ്പുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. പിന്നെയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു 80% ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കുമുള്ള കോക്കനട്ട് വാട്ടർ, അതായത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകാർ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 2 പ്രോഡക്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം മറ്റേ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് വനീലയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഇറ്റ് ടേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് മൈ പ്രോഡക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം, ഐ വാണ്ട് മൈ പ്രോഡക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ലൈക്ക് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ. അപ്പൊ ഇപ്പം ആൾക്കാര് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തപ്പി വരുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റിയൽ, ഇറ്റ്സ് ഒത്തന്റിക്, ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ. അപ്പൊ അത് ഒരു ഇതാണ്. ബിക്കോസ് പലരും പറയും നമ്മളോട്, കസ്റ്റമേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ പറയും പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ, നമ്മളിപ്പോ വന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാനാണ്, അല്ലാതെ വേറെ വല്ലവരും പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാനല്ല. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്, യുനോ, ലൈക്ക് ദെയർസ് റിയൽ ഫീഡ്ബാക്ക്. അത് നമ്മൾ സ്റ്റബേൺ ആവരുത്, എടുക്കാതിരിക്കാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 50% ആൾക്കാരും കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആവില്ല. സാറ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ 2000 പേരിൽ 1000 പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴും സാറിന്റെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു അല്ലെ, സാറിന്റെ മീൻസ് വഴിയിൽ ചിന്തിച്ചു, ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തിട്ട് ആ വഴി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ഓണ്ടർപ്രണർ ആയി. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം വിച്ച് വിൽ അലോ us to grow അല്ലെ. സോ വി ഹാവ് എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സാർ ജീവിതത്തിൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറയാമോ? ഒത്തിരി. ബിക്കോസ് 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇത് വേണ്ട. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ആരോ ചോദിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ. If you're comfortable, you can use both the languages, sir. ആണോ? എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് മെയിൻലി പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ, ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 മാസം, കഴിഞ്ഞ വർഷം 2 പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ഒന്ന് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ വിത്ത് ടേമറിക്, മഞ്ഞളും കോക്കനട്ട് വാട്ടറും കൂടെ ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. 2 ചോക്ലേറ്റ് പാനി കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേമറിക്കും കോക്കനട്ട് വാട്ടറും ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല, ബിക്കോസ് ചോക്ലേറ്റിനകത്ത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മോഡറേറ്റ്ലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ടോട്ടലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നടന്നത്. ഈ കോക്കനട്ട് വാട്ടറും ടേമറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടു. മാത്രമല്ല അത് ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, എല്ലാരും നമ്മളെ അടിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും പഠിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് വാട്ടറിന്റെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ആക്ച്വലി ദേഷ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഫ്ലേവേർഡ് ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് വേണ്ട. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത്, നമ്മുടെ കമ്പനി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ജെന്യുവിൻനെസ്സിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നേച്ചറുമായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് അവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞത് മഞ്ഞൾ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇട്ടോളാം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഒരു ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ബിക്കോസ് അതൊന്ന്. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫെയിലിയേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവരുത്. അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയും ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ. Sorry, sir. You can continue, sir.
അല്ല, അതാണ് ഞാൻ ഫെയിലിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇതൊരു ചെറിയ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ്, അല്ലാതെ ഒത്തിരി. ബിക്കോസ് 17 വയസ്സിൽ ഫാദർ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു ഫെയിലിയർ അല്ല, പക്ഷെ അതൊരു ബിഗ് സെറ്റ് ബാക്ക് ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ഉയർന്നെഴുന്നേറ്റ് വരാ. അല്ല, അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ സക്സസിനും അതുണ്ട് കേട്ടോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വൈകിട്ട് 3 മണിയായപ്പം ഒരു കസ്റ്റമർ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, ഓക്കെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് കോക്കോഫീന എല്ലാം, ദ ഹോൾ ഷെൽഫ്. അപ്പം യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടി നിർത്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. പക്ഷെ സക്സസിലും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു സക്സസിലൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകും. നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു ജേർണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. വെരി ഗുഡ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻസർ സർ. സോ വി ഹാവ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കുഡ് യു പ്ലീസ് സേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ UK? എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ടൈം എടുത്ത് നമ്മളത് തിരക്കിയെടുക്കണം. ബിക്കോസ് അത്ര എളുപ്പമല്ല, എല്ലായിടത്തെയും പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം ഒരു കൺട്രിയിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പം അവിടുത്തെ കൾച്ചറും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടൈം നമ്മൾ എടുക്കണം. ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ വന്നു, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴും അവരുടെ ഹ്യൂമർ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാനുള്ള നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്രോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബിക്കോസ് പല ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഹെൽത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ചില ബിസിനസ്സസ് വളരെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. ചിലതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെടുക്കണം. സോ എനിവേസ് സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അതേപോലെ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് സാറിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. സോ വി ഹാവ് 5 more minutes to wind up. സോ സാറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട്? നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ അറ്റൻഡിങ് ദിസ് കോൺഫറൻസ് ആർ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ അപ്പം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓണ്ടർപ്രണർ ആയിട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താണ് കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് സാറിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപദേശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈറ്റോ എന്തായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട്? ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന്, ഇച്ചിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് ആരെയും ഹാം ചെയ്യില്ല. അപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് വേറെ ഒരിടത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്ത് അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നന്നായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇത്. ബിക്കോസ് എത്ര ലൈഫ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ചില ആൾക്കാര് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചൊരു കളി കളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ആ ലൈഫ് തീരും. പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു 100 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 10 വെച്ച് കളഞ്ഞാൽ 10 ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണണം. പിന്നെ 2, നമ്മളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി ആരും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് വെരി റിക്വയർഡ്. എൻ്റെ കേസിൽ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗും പഠിച്ചതാണ്. എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായി. പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് എബവ് ആവറേജ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് പല ഏരിയയിലും, അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്സ് നമ്മൾ കാണണം. പിന്നെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ്, ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായി നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു, പക്ഷെ എൻ്റെ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സിന് നിങ്ങൾ പോകില്ല. പിന്നെ അതുമല്ല, ചുറ്റിനുമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സിന് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നന്നായി റിസർച്ച് ചെയ്യണം എന്തൊരു കാര്യത്തിലേക്കും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ, വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നന്നായി റിസർച്ച് ചെയ്യണം, മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യണം, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ റിസർച്ച് ചെയ്യണം. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ അറിയാവുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതെ, അവരുടെ പോരായ്മകൾ, അവര് ജയിച്ച വഴി അല്ലെ, എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ സർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സൈക്കോളജിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ UK. സൈക്കോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സിന് സൈക്കോളജിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് കൊറോണ ടൈം ഓൺലൈനിൽ റിയലി ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് സൈക്കോളജി. അപ്പം ഒരു കൺട്രിക്ക് അങ്ങനെ
ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ള തോന്നൽ, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പഴയ ഒരു തോന്നലാണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സറൗണ്ടിങ്സും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ wouldn't it be like 1,000 times better than having to, because what if you have the money to come and live here for 2 or 3 months? വിന്ററിൽ ഇവിടെ വരണ്ട, സമ്മർ ടൈമിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. അതൊക്കെ അതല്ലേ more better than having to be stuck somewhere. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൺലൈനിൽ വെരി ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സൈക്കോളജി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. സോ സാറ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ സാറിന്റെ ലൈഫിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സോ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, നമ്മൾ സാറിന്റെ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാറ് വേറെ ആരും പറഞ്ഞത് മീൻസ് എന്താ പറയുക ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സാറ് വിലയിരുത്തിയില്ല. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ വേറൊരു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ചാർജ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് എനിക്ക് സാറ് പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. മിക്കവരും അവര് മീൻസ് വെറുതെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ അതിന് കിട്ടില്ല. അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. മീൻസ് ജനറലി മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയില്ല, കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനൊരു ഉത്തരമായിരിക്കും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കിട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സാറ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ തന്നെ വിലയിരുത്തണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുക, റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തീർച്ചയായും അതിനെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക വിത്ത് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ്. സോ ഇതേപോലെ തന്നെ സാറിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റും. വിത്ത് ദാറ്റ് നോട്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിംഗ് ഓൾ യുവർ ഇൻസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെഷൻ. സോ ആരോ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിനുള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് അതൊരു എന്താ പറയാ, നന്നായിട്ട് അവർക്ക് നിങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ എടുക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിസ പ്രോസസ് ആണ്. Okay, so thank you so much, sir. Thank you so much again. So as a token of honor, we have an e-certificate for you from 3G School of Applied Entrepreneurship. So please accept it, sir, and this will be mailed to you as well. Thank you so much. So thank you so much again, sir. Thank you so much for your time. So participants, please comment on the chat box whether you like this session. Was it informative? Just comment on the chat box. This is the token of love we can give for our speaker. So please comment on the chat box all your feedbacks. And also please, like we will be sharing our feedback form. You can fill your feedbacks there. If you have any questions for the speakers, you can fill that as well. So this is Kerala's largest Entrepreneurship Global E-Summit 2020, and this is the World Book of Records event. Those who haven't registered yet, please register soon. We will be putting that registration link in the chat box, and you will be getting 2 free certificates. One is India CEO Forum Participation Certificate and Artificial Intelligence Certificate. You'll be also getting an opportunity to get World Book of Records Participation Certificate at a nominal fee. So those who haven't registered yet, please register soon. We will be putting that link in the chat box. Please go and register soon. And I request everyone to fill feedback forms for all the speakers. And we are getting many comments for our current speaker. Thank you so much, guys. Thank you so much for sharing your feedback. Amazing session, very inspiring. So we will thank you so much, sir. We are getting so much of appreciations for your session. So with that note, let me move on to the next session, and to invite our next speaker, I invite my co-host MC Aisha from 3G International Event Academy. Over to you, Aisha. Thank you so much, Anjali. So I'm going to introduce our next speaker, Dr. Abdusalam Omar, an established mentor, trainer, speaker, and one of the best life coaches in the country, with a stellar academic and professional background. His organization, Deep Immersion DI, which is named after its flagship 360-degree fully experiential life transformation program, conducted in the lap of the serene natural beauty of Munnar, is a destination confined to people with fire inside to achieve big in life, or looking for solutions to complex predicaments in their life. Having more than a decade of experience in emergency medical education and solving complex life problems, Dr. Abdusalam is an international coach, Federation USA accredited
Certified Leadership and Executive Coach, American Board of NLP accredited NLP Master Practitioner, and an NLP trainer from NLP Coaching Academy. He's also a PhD scholar in guidance and counseling psychology. Dear speaker, we will be hearing a short buzzer prior to 5 minutes of the session ending time and a long buzzer exactly at the end of the session time. Thank you. Welcome, sir. Over to you for the session. Thank you, Aisha. Very good evening to one and all. Very good evening, one and all. I hope you're hearing. The topic which I would like to present today is it Malayalam or English? So you can switch to both the languages, sir. It's your comfortable. Okay. Yeah. Okay. Okay. അപ്പം നമ്മൾ ദ പവർ ഓഫ് വിഷൻ ആൻഡ് പേർപ്പസ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ആയാലും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആളുകളാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അയ്യോ ഇന്നും ജോലിക്ക് പോണം, പഠിക്കാൻ പോണം, ജോലിക്ക് ബിസിനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതത്തോടൊരു അയ്യോ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോണം, ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആവേശം അല്ലെങ്കിൽ അഭിനിവേശമൊക്കെ വേണ്ടേ? ഒന്നുമില്ല. ഡെയിലി വേക്കപ്പ് ചെയ്ത ജീവിതത്തെ അന്നത്തെ ദിവസം പ്രാഗിയിട്ട രാവിലെ എന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. ഇനി അവർ ചെയ്യുന്ന എന്തും എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു രാവിലെ തന്നെ ബെഡിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് തുള്ളിച്ചാടി പോയി കുളിച്ചു മാറ്റി പാത്രമൊക്കെ പൂശി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി അടിപൊളിയായിട്ട് വണ്ടിയെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ആവേശകരമായിട്ടാണ് അവർ ജീവിതത്തോട് അവർ കാണിക്കുന്ന ആ പാഷനും എന്തൂസിയാസവും കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവർ എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ വെച്ചതെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, നിങ്ങൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പെട്ട ആളുകളാണ്, റൈറ്റ് സൈഡോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡോ? അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റോറികളിലൂടെ വരാം. എന്റെ ആശയം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ കുറച്ച് എന്റെ പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് കോച്ചിങ് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ വരാം. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാറിലെ ഡീപ്പ് ഇമേഴ്ഷൻ ക്യാമ്പിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു ജെന്റിൽമൻ ഫാദറിന്റെ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ 10-12 ഷോപ്പുകൾ ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. അപ്പം അതിങ്ങനെ എന്നും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അവിടെ ക്ലയൻസിന്റെ പ്രശ്നം, ഇവിടെ സ്പോൺസറുടെ പ്രശ്നം, അവിടെ മാർക്കറ്റ് പ്രശ്നം, എന്നും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ജീവിതം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യും. എന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വൈകുന്നേരം ആകുന്നത് വരെ അയാൾ ഈ 12 ഷോപ്പുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ്. ജീവിതം മടുത്തു വരികയാണ്. ഫാമിലിക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല, കുട്ടികൾക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല, സ്ട്രെസ് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരോടും ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ്, ഹെൽത്ത് കേടുവരുന്നു. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ജീവിതത്തിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്: ഒരു അടുത്ത 5 മുതൽ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കും? അടുത്ത 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ റൺ ചെയ്യുന്ന ഈ ബിസിനസ് എവിടെയായിരിക്കും? പലവരും സാറേ നിങ്ങൾ 10 വർഷത്തെ കാര്യമൊന്നും പറയല്ലേ, 10 വർഷമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ മാറണം, എന്റെ കമ്പനിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറണം, എംപ്ലോയീസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറണം, ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ? അതിനുള്ള ഉത്തരവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 5 to 10 years where you want to become. ഇതറിയാത്തവൻ എന്നും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഈ കപ്പലോടിക്കുന്ന 2 ടൈപ്പ് കപ്പിത്താന്മാരുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന 2 ടൈപ്പ് കപ്പിത്താന്മാരുണ്ടോ. അതിലൊരാൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ ഫോക്കസ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പിടിച്ചിങ്ങനെ പോകും. അതിന്റെ ആ സമയത്ത് 4 ഭാഗത്തു നിന്നും തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ തിരമാലകൾ അയാൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച് അയാൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അയാളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ്. വളരെ സേഫ് ആയിട്ട്, വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് അയാളുടെ തീരത്തെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇനി മറ്റേ കപ്പിത്താന് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന തിരമാലകളെ നോക്കി അങ്ങോട്ടടിച്ച്, ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന തിരമാലകൾ നോക്കി ഇങ്ങോട്ടടിച്ച്, ഈ തിരമാലകളോട് മല്ലടിച്ച് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കപ്പൽ എന്തായാലും മുങ്ങിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് എന്തായാലും മുങ്ങിയിരിക്കും. കാരണം അയാളുടെ കണ്ണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തില്ല. അയാളുടെ കണ്ണ് ഈ വരുന്ന 4 ഭാഗത്തും അടിക്കുന്ന തിരമാലകളോടാണ്. അപ്പൊ ഈ തിരമാലകളോട് മല്ലടിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള്. അയാളുടെ കണ്ണൊരിക്കലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തില്ല. വേറെ ഒരാളുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ അടുത്തൊരു ഓർഗനൈസേഷണൽ കോച്ചിങ്ങിന്, വിഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പോ അവര് ഏകദേശം ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അവര് ബിസിനസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നടത്തി പോകുന്നു. പക്ഷെ ബിസിനസ്സിൽ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആണ്, എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളും എപ്പോഴും സ്ട്രഗ്ലിംഗുമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയറക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് അയാൾ നല്ല ഒരു വിഷണറിയാണ്, അയാൾക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്.
അപ്പം ഇപ്പൊ അവരുടെ കമ്പനി, ഈ വിഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പൊ അവരുടെ കമ്പനി ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 100ഓളം വീടുകൾ വെക്കുകയോ വീടുകൾ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, സാറേ അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1000 വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി വീട് വെച്ചു കൊടുക്കും. 1000 വീടില്ലാത്തവർക്ക്. അപ്പൊ അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ, നിങ്ങളുടെ ആ വികാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ വളർന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വീട് കടത്തിലായി, ബാങ്ക് ലോണിലായി. അങ്ങനെ അത് ജപ്തി ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു. ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. എന്നിട്ട് ഞാനും അച്ഛനും എന്റെ ചെറിയ പെങ്ങളും ഞങ്ങളെല്ലാവരും വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാടക വീടുകൾ മാറി മാറി സമൂഹത്തിന്റെ ആട്ടും തുപ്പൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് വീടുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒരു വികാരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതിൽ തന്നെ എനിക്ക് കുറെ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റോട് കൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് 15 ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് 1000 വീടുകൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. സി നോട്ട് ദ പോയിന്റ്. എത്ര കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പർപ്പസ്ഫുൾ വിഷൻ പ്ലാനിങ്. ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള വിഷൻ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പർപ്പസ്ഫുൾ വിഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് 1000 വീട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇത്ര നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അടുത്ത 5 വർഷം കൊണ്ട്. ഇത്ര നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇത്ര മില്യന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ബില്യന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യണം. ഇത്ര ബില്യന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഇത്രയും ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു 1000 വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു ബജറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് വിഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ പോയത്. ഇനി അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇതിന്റെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പൊ വിഷൻ പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 6 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുകയായിരുന്നു, പണം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു, വി വർ സെല്ലിങ് തിങ്സ്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശം കൂടുതലാണ്. എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പുതിയ ബ്രാഞ്ച് തുറക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബിസിനസിന്റെ എക്സ്പാൻഷന് പോകുമ്പോഴും പുതിയ എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭയങ്കരം എന്താ പറയാ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. കാരണം പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് രാത്രിയാവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമായ 1000 വീട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള സ്വപ്നത്തിനോട് ഞങ്ങളുടെ ടീമുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് ചർച്ച ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ആനുവൽ മീറ്റിംഗിൽ അവാർഡ് സെറമണിയിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. നമ്മൾ 5 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ 1000 വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഈ കമ്പനിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഇത്ര ശതമാനം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ എംപ്ലോയിക്കും താൻ ജോലി എടുക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള അതിയായ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കമ്പനിയോടും അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ജോബിനോടും അതിയായ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടൈപ്പായിരിക്കും എംപ്ലോയീസ്. എന്തിനാ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്? ഒരു ആവേശവും ഉണ്ടാവില്ല. വെറുതെ എന്താണ് പറയുക, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാഗി പറഞ്ഞായിരിക്കും ജോലിക്ക് വരുന്നത്. ഇതൊരു ആവേശമല്ലേ? രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ നമുക്കൊരു ആവേശം വേണ്ടേ? ആ ആവേശത്തിന്റെ പേരാണ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷൻ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയാലും, ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഈ മൂടില്ലാത്തതും പഠിക്കാത്തതും അമ്മയും അച്ഛനും എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും എത്ര തല്ലിയിട്ടും പഠിക്കാത്തത്, അവരൊക്കെ എന്താകണം ഭാവിയിൽ 5 വർഷം 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താകണം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പഠന സമയത്ത് ഒരു ആവേശം വരാത്തത്. എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചെറുപ്പത്തില്. സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഹോസ്റ്റലിനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഒളിച്ചോടും. ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഓടിയിട്ട് നടന്നിട്ട് പോകും വീട്ടിലോട്ട്, വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും, വീണ്ടും ഓടും, വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും, വീണ്ടും ഓടും, അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നാണ് പിന്നെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലെ ഞങ്ങളെ ഒരു കെയർ ടേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞത്, സലാം, നിന്നെ വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ഉമ്മ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത്. നീ പഠിച്ച് വളർന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം. നിന്റെ മദറിന് ഒരു എന്താ പറയാ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലെത്തണം. നിന്റെ മദർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്നെ കൊണ്ട് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന നീ ഒരു പൊസിഷനിലെത്തനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ പുറത്തെത്തിയിട്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാള് നമ്മളന്ന് എന്താ പറയാ, മോനെ നിന്നിൽ ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട്, നീ പഠിച്ചു വളർന്ന് നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് അഭിമാനമുള്ള. അന്ന് ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ മരിച്ച് എന്റെ 6 വയസ്സായപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചതാണ്. ഉമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടത്. അപ്പോ ഉമ്മക്ക് ഒരുപാട്, ഉമ്മയുടെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനുമുള്ള ഒരു പരിഹാരമായിരിക്കണം നിന്റെ വിജയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി തോളത്ത് തട്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ അധ്യാപകൻ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അധ്യാപകൻ എന്റെ കണ്ണിൽ വിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ,
ഞാൻ പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഓടിയിട്ടില്ല. അതിന് പകരം ഐ വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് മൈസെൽഫ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി തീർന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫയർ, ആ ഒരു വികാരം എന്റെ വാലിനെ തീപിടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതിനുശേഷം തുടങ്ങിയ ഓട്ടമാണ്. 4ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ശരിക്കും 1ാം റാങ്കോട് കൂടി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആവേശം, ആ ഫയറാണ്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ്. ഉമ്മ പണിക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ നിർത്തണം, അമ്മ പണിക്ക് പോകുന്നത് നിർത്തണം, വീട്ടിലെ പട്ടിണി മാറ്റണം. അത് വൈ വെരി ക്ലിയർ ആണ്. ഞാൻ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് വെരി ക്ലിയർ ആണ്. അമ്മ പണിക്ക് പോകുന്നത്, നമ്മൾ പണിക്ക് പോകുന്നതായാലും നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അതായത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കരിങ്കൽ കുറയിൽ എന്താ പറയാ, തലയിൽ കല്ലൊക്കെ വെച്ച് ലോറിയിൽ കയറ്റാൻ പോകുന്ന ജോലിയാണ്, ലോഡിങ്ങിന്റെ ജോലിയാണ്. അതൊക്കെ നിർത്തണം. എന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണം, അമ്മയെ ഹജ്ജിന് കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതെന്തിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഇമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യബോധം വേണം, വിഷൻ വേണം, ലക്ഷ്യബോധം വേണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നതും പഠിക്കുന്നതും എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇന്നത്തെ ഊർജമാണ് നാളത്തെ വിഷൻ. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എവിടെ എത്തും എന്നുള്ളത്, 5 വർഷത്തിന് ശേഷം 10 വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താവും എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള എനർജി. ആ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തവൻ ഇന്ന് രാവിലെ എന്തിന് എഴുന്നേൽക്കണം? വാട്ട് ഈസ് ദർ ഫോർ ഹിം? എന്തിന് പഠിക്കണം? എന്തിന് ജോലിക്ക് പോകണം? അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, PG കഴിഞ്ഞു, കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ അമ്മക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുത്തു. ആ വീടിന്റെ കുടിയിരിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയുടെ പണിക്ക് പോക്ക് നിർത്തി പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജോലി കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയെ ഹജ്ജിന് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സ്വപ്നങ്ങളും ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് തീർക്കാനുള്ള എനർജി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്റെ അധ്യാപകൻ തന്നിരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് വിഷൻ ഇട്ട് തരിക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി ഞാൻ കമ്പനിയിലോട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷൻ മാത്രം പോരാ, പർപ്പസ് കൂടി വേണമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇനി കമ്പനിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു കേട്ടോ. പലപ്പോഴും ഒരു ദിവസം ദുബായിലെ ഒരു ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോച്ചിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ്, GCCയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ ഏകദേശം 1000-ഓളം എംപ്ലോയീസ് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം, സർ, ജീവിതത്തിന് എന്തോ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുന്നു. എല്ലാമായി, വീടായി, കാറായി, കുടുംബമുണ്ട്, ബിസിനസ് ഉണ്ട്, എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, പണമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു ആവേശം കിട്ടുന്നില്ല. ജീവിതത്തോട് വലിയ മടുപ്പ് തോന്നുന്നു. ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന ഇടക്കൊക്കെ. എന്താണെന്നറിയില്ല. ഐ നീഡ് ഹെൽപ്പ്. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ബിസിനസ് ഒരു ആവേശമായിരുന്നു. പണം ഉണ്ടാക്കണം, സക്സസ്ഫുൾ ആവണം, പണം ഉണ്ടാക്കി, സക്സസ്ഫുൾ ആയി, വലിയ ബംഗ്ലാവ് വെച്ചു, ഒരുപാട് കാറുകൾ വാങ്ങി, സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ചു, കുട്ടികളായി, എല്ലാമായി. ലൈഫ് ഈസ് ടെക്. ഈ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പണം ആൻഡ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സക്സസ്, അത് ആ സംഗതി പെട്ടെന്ന് നിറയും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമായിട്ട്, ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട്, ഡാർക്ക് ആയിട്ട് തോന്നും. അവിടെയാണ് പർപ്പസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, സാറേ, നിങ്ങൾ ഒഴിവ് സമയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്? എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഓർഫനേജിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വൃദ്ധസദനത്തിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അവിടുത്തെ അമ്മമാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞില്ല. നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കുടിവെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പദ്ധതികൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഡൊണേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഈ സാമൂഹിക പരിപാടികൾക്കൊക്കെ, പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്കൂളുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. ബേസിക്കലി അദ്ദേഹവും ഒരു ഡീപ്പർ ഡൗൺ ട്രോഡൻ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഒരു വലിയ ബന്ധമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിന്റെ സക്സസിന്റെ അത്യുന്നതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. അന്ന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത്, നമ്മളൊരു യാത്ര പോയി ഞങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് പോയി. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ, ബംഗാളിലും ഉണ്ട്, UP ബീഹാറിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ യാത്ര പോയത് ബംഗാളിലേക്കാണ്. അപ്പം കുടിവെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 3 കിലോമീറ്റർ 4 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നടക്കേണ്ട കുഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് കുടിവെള്ളം. എന്നാൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന വെള്ളം ചിലപ്പോൾ കലങ്ങിയ വെള്ളമായിരിക്കും. അത് കുടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ ആ ദൂരെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം വെള്ളം. അങ്ങനത്തെ നമ്മൾക്കൊന്നും സങ്കല്പിച്ച് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ആ അമ്മമാരുടെ കഷ്ടപ്പാട് അവർ കാണുകയാണ്, ഈ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതും എന്നിട്ട് ചളിവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ. കുടിവെള്ളം പല ഏരിയകളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനോട് സാർ കുറച്ച് കിണർ കുത്തി കൊടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പല ഗ്രാമങ്ങളിലും വില്ലേജുകളിൽ കിണറും അതിന്റെ ടാങ്കും അതിന്റെ പൈപ്പും ഒക്കെ അദ്ദേഹം റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആ ഒരു കിണർ കുത്തിയതും വില്ലേജിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടതും നടന്നതുമൊക്കെ. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഫനേജുകളിൽ പോവുക, വൃദ്ധസദനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായം കൊടുക്കുക, അതുപോലെ അവരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുക, പിന്നെ നാട്ടിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ 6 മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു ഫോളോ അപ്പിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ടിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ലൈഫ് ഈസ് വെരി മീനിങ് ഫുൾ നൗ. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് ചെയ്യണം, കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കണം, സക്സസ്ഫുൾ ആവണം, കാറ് വേണം, വാശിയായിരുന്നു കാറും വീടും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ആണ് റിയലൈസ് ഞാനിപ്പോ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നതും എന്റെ ബിസിനസ് ഒരു അർത്ഥവത്താണെന്ന്. ഇനിയും എന്റെ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കും, ഇനിയും ഞാൻ വളരും, ഒരുപാട് വളരും. വളർന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് വീടുകളും ഒരുപാട് പിന്നെ സ്കൂളുകളും ഒരുപാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഇപ്പോഴാണ് ലൈഫ് മീനിങ് ഫുൾ. എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങിയത്, എനിക്ക് ഇനിയും ജീവിക്കണം എന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സന്തോഷം. അതായത് എനിക്ക് ജീവിതം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനിയും ജീവിക്കണം, ഒരുപാട് വളരണം എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പർപ്പസ് നമ്മളൊക്കെ എന്തിനാണ്? വൈ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വിഷൻ ഈസ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം. നമ്മളൊരു 5 വർഷം 6 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ പൊസിഷനിങ് ആണ് വിഷൻ. പക്ഷെ വിഷനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വൈ. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, അദ്ദേഹം കുറെ കാലമായിട്ട് IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പിന്നെ ഇവിടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും പിന്നെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം, ബിസിനസ് നമുക്ക് എവിടെയും ചെയ്യാം, പണം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ ഒരു ആവറേജ് ബിസിനസ്സുകാരൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ ബിസിനസ്സിന് ഇറങ്ങുന്നത് എനിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം, എല്ലാം നേടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ചിന്ത. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ബിസിനസ്സുകൾ ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ കരിയറുകളും ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കില്ല. അതിലൊരു പർപ്പസ് കൊണ്ടുവരണം. നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പണം സക്സസ് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവസാനിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത്, അദ്ദേഹം ഉഗാണ്ടയില് 3000 ഏക്കർ ഭൂമി, ചെറിയ പൈസക്ക് ഭൂമി എടുത്തിട്ട് അവരും കൂട്ടുകാരും കൂടിയിട്ട് അവിടെ ചോളം കൃഷി ചെയ്തു. ചോളം, കമ്പം. അപ്പോ ചോളം കൃഷി ചെയ്ത് അവർ പറയുന്നത്, സലാം, നമ്മള് കൃഷി ചെയ്യുക, ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക, ഒക്കെ അതൊക്കെ ബിസിനസ്സാണ്. ഗവൺമെന്റ് ലാൻഡ് തരുന്നു, നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്നു, സബ്സിഡി തരുന്നു, 3000 ഏക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ജോലിയില്ല, അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ എ ബിസിനസ്. ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്ത് ചോളം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് അത് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ. ദർ ഇസ് നോ ഫുഡ് അതർവൈസ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. ദർ ഇസ് നോ ഫുഡ് അതർവൈസ്. സോ മോർ ദാൻ ഡൂയിങ് എ ബിസിനസ്, മോർ ദാൻ ഡൂയിങ് മേക്കിംഗ് മണി, ഞങ്ങൾ അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ആ ആളുകളുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം നിലനിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ്. അവിടുത്തെ 100 കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവര് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കുന്നു, അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നു, അവര് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. സോ വി ഫീൽ മീനിങ് ഫുൾ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. സോ ഞങ്ങളുടെ പർപ്പസ് വെരി ക്ലിയർ ആണ്. സോ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കരിയർ, കുട്ടികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം, എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം, എനിക്ക് പിന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവണം, പലതും പറയും സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, വൈ യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ, വൈ യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എൻ എഞ്ചിനീയർ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ വിഷൻ? യുവർ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താവണം 10 വർഷത്തിന് ശേഷം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ബട്ട് വൈ ഈസ് യുവർ പർപ്പസ്? അപ്പൊ പലപ്പോഴും പറയും, ഡോക്ടറായിട്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ പെണ്ണ് കെട്ടണം, പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കണം, എന്നിട്ടോ വീട് വേണം, വീടുണ്ടായിട്ടോ കാറ് മേടിക്കണം. അതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സൈറ്റിംഗ് യു. അങ്ങനെ വീട് വാങ്ങണം. അപ്പൊ ഞാൻ വീട് വാങ്ങാനും പൈസ ഉണ്ടാക്കാനും പെണ്ണ് കെട്ടാനും ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ഓപ്ഷൻസ്. വൈ യു ആക്ച്വലി വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ? ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിഷനും പർപ്പസും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഒരിക്കൽ, പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ വെൻ മൈ ടൈം കൺക്ലൂഡ്സ്, ഓക്കെ. ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി, സ്കൂൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ആദിത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആദിത്യ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ, രാജസ്ഥാനുകാരനാണ്. ആദിത്യ പറഞ്ഞു, സാറേ, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വീട്, വണ്ടി, സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടെ കുറെ കുട്ടികൾ ഈ ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഡ്രസ്സൊന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയ ട്രൗസർ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, അഴുകിയ ട്രൗസർ. എന്നിട്ട് ആ ഡസ്റ്റ്ബിനിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ച് ഓടയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികൾ, എന്റെ അതേ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ. വൈ ഗോഡ് ഈസ് സോ ഡൂയിങ് ഇൻജസ്റ്റിസ്? മീ, ഐ ഹാവ് എവറിത്തിങ്, മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ അന്ന് ആദിത്യയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്, ആദിത്യ, what you want to become in life, what you want to do in life? ആദിത്യ 2 പോയിന്റാ പറഞ്ഞത്. ആദിത്യന്റെ വിഷനും പർപ്പസും രണ്ടും ക്ലിയർ. ആദിത്യം പറഞ്ഞത്, സർ, ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ബിസിനസ്മാൻ ലൈക്ക് മൈ ഫാദർ. ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ വലിയൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആവും. സോ ആദിത്യ 9ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴേ ക്ലിയർ ആണ് അവനൊരു ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഇനി ആദിത്യയോട് പഠിക്കാൻ ആരും പറയണ്ട, ആദിത്യ സ്വയം പഠിക്കും, അവൻ വളരും. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ആരും പറയണ്ട, അവൻ ചാടി എഴുന്നേൽക്കും, കാരണം ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ്, Aditya, why you want to become a businessman? That answer is more important than what Aditya said is, sir, I will make sure that എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും സ്കൂളിൽ പോകാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ എന്റെ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് I will make sure no child is playing without going to school. No child is hungry in my village. ഒരാളും ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരാളും വസ്ത്രമില്ലാതെ നടക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു കുട്ടിയും സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഇസ് മൈ, സർ, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് എന്നത് 9ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ പറയുകയാണ്. അയാൾ അത് ചെയ്യൂലേ? ആദിത്യയോട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറയണോ? ആദിത്യയോട് പഠിക്കുക എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയണോ? ആദിത്യയോട് ബിസിനസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആരും പറയണ്ട. ഹി ഈസ് എ സെൽഫ് ഇൻസ്പയർഡ് ഗായ്. സോ നമ്മൾ ലൈഫ് ആയാലും ബിസിനസ് ആയാലും, സെറ്റ് യുവർ വിഷൻ, ലുക്ക്, ആ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എനർജി. അതിന് നമ്മുടെ വാലിന് തീ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പൊസിഷനിങ്ങിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ആമസോൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ റൂമിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരാളുമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. പക്ഷേ ആമസോണിന്റെ പൊസിഷനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആമസോൺ വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ലോകത്തിലെ ആർക്കും എവിടെ നിന്നും എന്തും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മോസ്റ്റ് കൺവീനിയന്റ് ഓൺലൈൻ കമ്പനി ആയിരിക്കണം എന്റേത്. ലോകത്തെ നമ്പർ 1, ആർക്കും എവിടെ നിന്നും എല്ലാം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ കമ്പനി ലോകത്ത് എന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് ആമസോൺ അമേരിക്കയിലെ എന്നാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അമേരിക്കയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പ് എന്നാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോവും. സോ വെൻ യു സെറ്റ് യുവർ വിഷൻ, മേക്ക് ഇറ്റ് സോ ബിഗ്. ലോകത്ത് ആർക്കും എവിടെ നിന്നും എന്തും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഓൺലൈൻ കമ്പനി എന്ന് ഒരു റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരാൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. നൗ ദേ റിയലൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. അത് ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്തു, ഇന്ന് ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ വിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മേക്ക് ഇറ്റ് സോ ബിഗ്. കാരണം ചെറിയ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്താലും, ചെറിയ വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്താലും, വലിയ വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്താലും, രണ്ടിനും നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് രാത്രി വരെ അധ്വാനിക്കണം. വലിയത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഗ്ലോബൽ. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ചെറിയ ഗോളാണ്, ചെറിയ വിഷനാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കമ്പനിയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പീപ്പിളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോസസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെറ്റ് ഇറ്റ് സോ ബിഗ്, തിങ്ക് ബിഗ്. രണ്ടിനുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ വെരി ക്ലിയർ വൈ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, കരിയർ ആണെങ്കിലും, ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും, ആനുവൽ ടാർഗറ്റ് ആണെങ്കിലും, 5-year പ്ലാൻ ആണെങ്കിലും, 10-year പ്ലാൻ ആണെങ്കിലും, വൈ വി ഷുഡ് ഡു ദിസ്. സാമൂഹികമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ എന്ത് ക്രിയാത്മകതയാണ്, എന്ത് മാറ്റമാണ്, എന്ത് ഉന്നമനമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വിഷന് പവർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. വിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ഓരോ ആക്ഷനും എക്സൈറ്റിംഗ് ആവുകയുള്ളൂ. വെരി എക്സൈറ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും ഊർജവും എന്തൂസിയാസവും പാഷനും വരണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു സീ ദ റോഡ് അഹെഡ്. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് സിറ്റി മുഴുവൻ കറങ്ങിയിട്ട് അന്തല്ലാതെ വീണ്ടും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരും. meaningful life alle. So be very vision oriented, be very purposeful. If I'm not sure about the question answer stuff and also timing, I would leave to the admin to handle the remaining session. So once again, set that big and have a very clear why. Thank you. Thank you so much, sir, for such an insightful session. It was like a very powerful session with so much energy, and thank you for imparting your knowledge and your experiences, sharing experiences. It means a lot to the budding entrepreneurs. So sir, we have an e-certificate for you from 3G School of Applied Entrepreneurship. Thank you. Please accept it, sir. So now I request the technical team to, yes, so this is the certificate for you, sir. It will be mailed to you. Thank you so much, sir, for your valuable time. Thank you. This is Kerala's largest Entrepreneurship Global E-Summit 2020.
This is a World Book of Records event. Those who haven't registered yet, please register soon. You'll be getting 2 free certificates, India CEO Forum, Participant Certificate, and Artificial Intelligence Certificate. You'll also be getting World Book of Records Participant Certificate at a nominal fee. I request all participants to fill the feedback form for all the speakers. Now I invite MC Anjali to continue with the session. Thank you, MC Aisha. So, നമുക്കൊരു പവർ പാക്ക് സെഷൻ ആയിരുന്നല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സാറ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങിയിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം എണീപ്പിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സെഷൻ? ഒരു എല്ലാവരുടെയും കമന്റ് ബോക്സിൽ കുറെ ഫയർ ഇമോജീസ് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫയർ ആയിരുന്നോ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പയർഡ് ആയോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പ്രീവിയസ് സെഷൻ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? സാറ് വന്നിട്ട് കുറെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തു. സാറിന്റെ കുറെ ടിപ്സ് ഷെയർ ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ സെഷൻ? Everyone is excited for next session. Okay, awesome. Mohammed is telling such an inspiring session. Varsha, Nandan, and Mohammed Shaheen. Miduna Vinod is telling inspired. In fact, more than that. Okay, Akshay is telling yes. Megha is telling great. Afra is telling yes, Lord. പിന്നെ അടിപൊളി സെഷൻ ആയിരുന്നു, പവർ പാക്ക് സെഷൻ. സോ അതുപോലെ ഒരു പവർ പാക്ക് സെഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അവർ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ. ഈ 3 ദിവസം നമ്മൾ നടത്തിയ ഈ കേരളാസ് ലാർജസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇവന്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ എവ്രി വൺ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ interesting session. So എല്ലാവരും ഈ ഒരു എനർജി കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക for our last session and for our last speakers. So it's my privilege to invite Dr. Anwar Amin Shelat, the Managing Director of Regency Group for Corporate Management, is the driving force behind the group's inspiring success over the years. He is spearheading the group's growth and expansion with the sharp business acumen and bold decisions. Uncompromising on work ethics and integrity, Dr. Amin is an ardent promoter of corporate social responsibility. Established in 1998 with headquarters in Dubai, Regency Group has diversified business operations in retail, F&B ventures, hospitality, healthcare, documents clearing, imports and exports, property management, and education sector. Grand hypermarkets with over $700 million turnover in 2020, in the flagship brand of the group with 65 plus retail outlets serving more than 275,000 customers daily and employing more than 6,200 staff members across Middle East and India. The wings of the group are glaringly spread out with its office and outlets in UAE, Kuwait, Oman, India, and trading outposts in Sri Lanka, China, Bangladesh, Thailand, Hong Kong, and Turkey. Grand-scaled impeccable heights under the charismatic leadership of Dr. Anwar Amin Shelat since 2005. Dr. Anwar Amin is a computer engineer turned entrepreneur with a PhD in retail management. He is highly detail-oriented and intuitively data-driven mastermind with uncompromising ethics and values. He propelled the retail arm of Regency Group into a global entity within a span of 15 years. Dr. Anwar Amin, the founder of an analytical center called SET-I Lab in India, is one of the most forerunners in exploring the possibilities of data-driven retail analytics. Being the ex-director of the Kerala State Government Initiative SIDCO, Small Industries Development Corporation Limited, academician, pivotal part of several socio-economic projects. Having held the managing director position of Worldwide Iron and Steel Limited, Seashore Steel, WLL, Qatar, and 5-Star Tea Limited in Nilgiris, India, the expertise Dr. Anwar Amin brings to the table is immeasurable. Kerala State Government's appointment of Dr. Anwar Amin Shelat as the President of Kerala State Athletics Association in December 2020 is a true testimonial of the global recognition he has gathered over the years. With this note, I would like to invite our speaker for the day, Dr. Anwar Amin, to the dais. Over to you, sir. Thank you, Anjali. First of all, I would like to thank you to this forum to give me an opportunity to attend this summit. Yeah. Can I continue in Malayalam? Sir, you can use both the language, sir. Okay, no problem. Thank you. Good evening to everybody. ഇന്ന് ഇത്തരമൊരു മഹത്തായ സെഷനിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറൂടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈഡിങ് ത്രൂ അൺസർട്ടൺ ടൈംസ് വിത്ത് എംപവേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം നിങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ ഒരു വിഷയം ഇന്ന്
നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതേപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള മുഴുവൻ എന്റർപ്രണേഴ്സിനെ കുറിച്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. നമുക്കറിയാം, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, തൊഴിലില്ലായ്മ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു ശാപമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് പോപ്പുലേഷന്റെ 2% ആളുകൾക്കാണ് ഒരു വർഷം തൊഴിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്നത്. എല്ലാവരും, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിലില്ല, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടി വരികയാണ്, രാജ്യത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് 5 വർഷം ഏകദേശം അധ്യാപകനായും 25 വർഷത്തോളം വിവിധ മേഖലകളിൽ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ടും ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാണ് ഈ സമയം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കോ ഒരു രക്ഷിതാവിനോ ഗുണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മഹത്തരമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് എന്റർപ്രണേഴ്സിന് നമുക്ക് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് അത്തരം ആവശ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഒരു വർഷം 10,000 സ്റ്റുഡൻസിനെ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നും കേരളക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ജോലിയില്ലാതിരിക്കുകയും മറുഭാഗത്ത് ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർക്ക്, എന്റർപ്രണേഴ്സിന് ആളുകൾ ആവശ്യമുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള, അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളാകട്ടെ, രക്ഷിതാക്കളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായുള്ള പെർസെപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുഴപ്പങ്ങളാകട്ടെ, വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എംപ്ലോയ്മെന്റിനോടുള്ള ഒരു ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാകട്ടെ, എന്റർപ്രണേഴ്സിന് അവരുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാകട്ടെ, വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമുക്കറിയാം, ഒരു കുട്ടി ഒരു +2 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയെ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കാനായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം. അതുമല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്. ഇങ്ങനെ സയൻസോ മാത്സോ കൊമേഴ്സോ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് പോവുക. അതല്ലെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടിയെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ചേർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം രക്ഷിതാവിനുണ്ടാകുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടിയെ മെഡിസിന് ചേർക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുക. ഇതൊക്കെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് രക്ഷിതാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെ വളരെ പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു എന്തതിന് പറയാ, അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം, ദുരഭിമാന ബോധം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എൻ്റെ കുട്ടി എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കണം, എൻ്റെ കുട്ടി ഡോക്ടറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടി വലിയൊരു സ്ഥലത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കണം എന്നുള്ള ദുരഭിമാന ബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ വളരെ ചെറിയ കാര്യമല്ല, വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 15 വർഷത്തോളമായി എല്ലാ വർഷവും 5000 മുതൽ 7000 വരെ ആളുകളെ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ, ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്, ഒരു പക്ഷേ ഈ കുട്ടി ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിന് ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു BSc കോഴ്സിന് ചേർന്ന് 2ഓ 3ഓ സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഈ കോഴ്സ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നത്. ഈ കുട്ടി ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്, ഈ കോഴ്സ് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ചേർന്നതല്ല, എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരിക്കലും ചേരുന്നില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ കഴിയുന്നില്ല, എനിക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് ആ കോഴ്സിന് ചേർന്ന് 2ഓ 3ഓ 4ഓ സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ്. പല കുട്ടികളും എന്നോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണ് മകനെ ഇങ്ങനെ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്? തുറന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങളെ അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന് കരുതിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരൊക്കെ എന്താണ് പറയാ എന്ന് കരുതിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ പ്രയാസം അച്ഛനോട് പറയാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം മുഴുവനാക്കിയത് എന്ന് പല കുട്ടികളും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഒരു അധ്യാപകനായി വർക്ക് ചെയ്ത കാലത്തുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അടക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി വളരെ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ആ സബ്ജക്ട് നോളജ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോരാത്തതിന് അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പലതും എന്ന് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ഇത്തരം ഒരു അപകർഷതാബോധത്തിൽ നിന്നും അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരഭിമാന ബോധത്തിൽ നിന്നും ഈ കുട്ടിയെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു BScക്കോ BAക്കോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരും പാതി വഴിയിൽ ആ കോഴ്സ് നിർത്തിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഒരു 5 വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 3 വർഷമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും, ബാക്കി വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇനി ഒരു കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 5 വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 10 മുതൽ 15 വരെ ബാക്ക് പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറാണ്, ഞാനൊരു ഡിഗ്രിക്കാരനാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു PGക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അത്രയും ബാക്ക് പേപ്പറും കൊണ്ടായിരിക്കും. രസകരമായൊരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിട്ടുള്ള ആളുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകന് CA കഴിഞ്ഞതാണ് അമീൻ, നിങ്ങളൊന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം, നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുട്ടി CA കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ദിവസം ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അയാളെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ദരിദ്ര ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളത്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഈ കുട്ടി വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെന്റേ കാർ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കാത്തു നിൽക്കും ഈ വാപ്പ. എന്നിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തിരിച്ച് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് തിരൂരിൽ നിന്ന് ഈ റെന്റേ കാർ വാപ്പാക്ക് കൈമാറുക. അത്രയും എൻ്റെ മകൻ CA ആണ്, ഞാനോ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായി പോയി, ഇവനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയുള്ള വാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അമീൻ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടൊന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം. സാധാരണയായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ എവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു, സ്കൂളിൽ +2 എവിടെയായിരുന്നു, ഡിഗ്രിക്ക് എവിടെയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച സമയത്ത് ആ പയ്യൻ എന്നോട് പറയുകയാണ്, എന്നെ ബഹുമാനത്തോട് വിളിക്കുക അമീൻക എന്നാണ്. അമീൻക, ഒരു കാരണവശാലും എൻ്റെ വാപ്പാനോട് ഞാൻ പറയരുത്, ഞാൻ 3 വർഷമേ പോയിട്ടുള്ളൂ, ഇപ്പം ഞാനൊരു സീരിയൽ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണിയിലാണ്, വാപ്പ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറ്റാക്ക് വാപ്പാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും വന്നു പോകും. ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയാനുണ്ടായ കാരണം പല കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ചില കുട്ടികൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ 10 മുതൽ 15 വരെ ബാക്ക് പേപ്പർ ഏറ്റ് വരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഇനിയിപ്പോൾ കഷ്ടി പാസ്സാണെങ്കിലോ അവൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്ന മുദ്രയോട് കൂടിയിട്ട് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആളുകൾ. ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരിക്കലും സൂട്ടാകാത്ത, ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അക്വേർഡ് സ്കില്ലിനോ ഇൻബോൺ സ്കില്ലിനോ ഒരു കാരണവശാലും ഉതകാത്ത ഒരു കോഴ്സിന് അദ്ദേഹത്തിനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഒന്നിനും കഴിയാത്ത ഒരു കുട്ടിയായി അദ്ദേഹം മാറുകയാണ്. നേരെ മറിച്ച് ആ കുട്ടി ഇവിടെ ദുബായിൽ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇപ്പം ഈ പ്രീ കോവിഡിലൊക്കെ ഒരാഴ്ച തന്നെ ഒരു 10-20 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരും, ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി വേണം, ഇന്ന കോഴ്സ് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട്. ഇവരവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ, ഞാനൊരു PG കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, ഒരു MBA കഴിഞ്ഞിട്ട്, MBA കഴിഞ്ഞത് മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ്. ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ MBA കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോധം, ഞാൻ ഇനി മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആണ് എന്ന് ആ കുട്ടി ധരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു പണിയും ആ കുട്ടി എടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ന് നാട്ടിലുള്ള പല കലാലയങ്ങളും പല സ്ഥാപനങ്ങളും ആ കുട്ടികളെ അങ്ങനെയാണ് മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം, അതായത് ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് നടത്തിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ഇനി അയാൾ ജനറൽ മാനേജറാണ് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. ഈ MBA കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് ഒരു വിസിറ്റ് വിസ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് വരും ജോലി നോക്കുന്നതിനായിട്ട്. ആ ജോലി നോക്കുന്നതിനായി വന്ന് ഒരു വിസിറ്റ് വിസ ഒരു പക്ഷേ 3 മാസമായിരിക്കും കാലാവധി, ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂവിന് നടക്കും.
രണ്ടാമത്തെ വിസിറ്റ് ഫീസ് എടുക്കും, മൂന്നാമത്തെ വിസിറ്റ് ഫീസ് എടുക്കും. എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആ കുട്ടി എന്താണ് ആകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഇടയിൽ ലഭ്യനാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏത് ജോലിക്കും തയ്യാറാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും സങ്കടത്തോടു കൂടി ഓർക്കാറുണ്ട്, ഇവിടെ അത്തരം ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിലോ ജസ്റ്റ് വിസ മാത്രം കൊടുക്കും. അവർ നടന്ന് ഈ 52 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള സമയത്ത് നടന്നു പോയി ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോവാണ്. നമ്മുടെ HR വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് തന്നാൽ മതി, എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല, എനിക്ക് ദുബായിൽ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുവൈത്തിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു PG കാരനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായ തെറ്റ് ഗൗരവമായി ഈ സദസ്സ് ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് മോനേജ് PG കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാർക്കറ്റിംഗിൽ PG കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിൽ PG കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിൽ PG കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജർ ആകാൻ കഴിയില്ല. നീ ആ ഡൊമൈൻ എന്ത് ചെയ്യണം, താഴെ തടയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ആ ഡൊമൈൻ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്, സൂപ്പർവൈസറി ലെവലിലേക്ക് പോയി, ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ലെവലിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ മാനേജർ ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, നിന്നെ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് അലങ്കരിക്കുന്നതിന് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അവബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റ് വളരെ ഭീകരമാണ്. ഭീകരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 10ഓ 25ഓ വയസ്സായ കുട്ടി ഒരു 10ഓ 40ഓ വയസ്സ് വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വെറും ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് 10ഉം 20ഉം വർഷം ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു കോഴ്സിനാണ്. ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞയച്ചത്. നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിരുചിയെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച ഒരു കോഴ്സിന് അദ്ദേഹത്തെ ചേർക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം വേറൊന്നായി മാറുമായിരുന്നു. ഇവിടെ നശിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം സഫർ ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹം സഫർ ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫാമിലി അത് സഫർ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു രംഗം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ ECE കഴിഞ്ഞാന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവനക്ക് ECE കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ECE കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന കാര്യമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തൊട്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിത്യയായ ധാരണയാണ് നമ്മുടെ കേരളീയൻസിന് പ്രത്യേകിച്ചുള്ളത്. കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ അവൻ കോഡിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ അറിയപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ വർഷവും 50 പേരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഏകദേശം 500 പേരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കരിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ്, ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പായ കോമൺ സെൻസ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്കോപ്പുള്ള ഡൊമൈനിൽ പോയി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പരിചയം നേടുക. ആ പരിചയത്തിലൂടെ നിങ്ങളൊരു മാനേജറോ ജനറൽ മാനേജറോ ഡയറക്ടറോ എന്റർപ്രണറോ ആയി മാറുക എന്നുള്ള സന്ദേശം നൽകുന്നതിലൂടെ ഒരു 500 ആളെ അസംബിൾ ചെയ്യിച്ചിട്ട് എല്ലാ വർഷവും 50 ആളെ ശമ്പളത്തോടു കൂടി 3 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഏത് പോസ്റ്റിലേക്ക് വരും, ആ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ശമ്പളം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു അക്കാഡമി എൻ്റെ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. റീജൻസി അക്കാഡമി എന്നതിൻ്റെ പേര്. വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന സന്തോഷം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്, ഈ ഒരു രംഗത്ത് ഒരുപാട് ചൂഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പല കുട്ടികളും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും, മോനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ മദ്രാസിൽ അപ്രന്റീസ് ആണ്. എന്ത് അപ്രന്റീസ്? സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറിയിലാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിലാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസറാണ്, അപ്രന്റീസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. മോനെ എൻ്റെ സാലറി എന്താണ്? 10,000 ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ്. ഒരു കുട്ടി എന്നോട് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ എനിക്ക് 7,000 രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത്, താമസത്തിനും ഭക്ഷണവും മദ്രാസിൽ തികയില്ല,
ബാക്കി അമ്മ ജോലി ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ബാക്കി പണം എനിക്ക് അയച്ചു തരും. ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സാറേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു അർത്ഥം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വന്നേ മതിയാവുള്ളൂ. എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും നിങ്ങളുടെ അയൽപ്പക്കങ്ങളിലും സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പാസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാനായാൽ, ഈ ഒരു കാർട്ടിയയിൽ നിന്ന്, ഈ ഒരു മാഫിയയിൽ നിന്ന്, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ വിചാരിച്ച് നടക്കുന്നതല്ല. പാരന്റ്സ് വിചാരിക്കണം, കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിചാരിക്കണം, സമൂഹം വിചാരിക്കണം, എന്റർപ്രണേഴ്സ് വിചാരിക്കണം. എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നത്, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിനെ മിസ്യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഈ എലമെന്റ്സ് ഈ കുട്ടികളെ 3-4 വർഷം ഒരു 10,000 ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിന് ഒരു അപ്രന്റീസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് വിടുകയാണ്. വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നാട്ടിലൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കും, കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിറ്റ് വിസ എടുക്കും, ആരെങ്കിലും മുന്നിൽ പോയി ഇറക്കും. നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ, ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരു ഡൊമൈനിൽ എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൊമൈൻ, റീറ്റെയിൽ ആകട്ടെ, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആകട്ടെ, ഏത് സർവീസസ് ആകട്ടെ, ഇൻഡസ്ട്രി ആകട്ടെ, മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ ആകട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും താഴെ ലെവലിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ഈ ഡൊമൈൻ ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഡൊമൈൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് മാനേജറോ ജനറൽ മാനേജറോ ഒക്കെ ആകാം. നീ പഠിച്ച ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നീ പഠിച്ച കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ, നീ പഠിച്ച ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അതിലാണ് നിന്റെ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പൊക്കോ എന്ന രൂപത്തിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ, അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. NIT-യിലും IIM എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പല ആളുകളും എന്നോട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പക്ഷേ വലിയ വലിയ കമ്പനികളിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ KPMG-യിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊരു ത്രില്ല് കിട്ടുന്നില്ല പണിക്ക്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം? അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് ക്ലറിക്കൽ വർക്കിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയൊക്കെ SOP ഡ്രിവൺ ആണ്. ഈ SOP ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള വലിയ കമ്പനികളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വെച്ചൊരു പണി ഉണ്ടാവും. ആ പണി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ദിവസവും 365 ദിവസം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് ക്ലറിക്കൽ വർക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു സത്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം വേണ്ടേ? സമയം കുറച്ചായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. നമുക്കിതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും തൊഴിൽ രംഗത്തുമുള്ള വളരെ കാതലായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് നമുക്കൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പരിഹാരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 6ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നോ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നോ നമ്മൾ തുടങ്ങണം. ഇന്ന് ഇൻബോൺ സ്കില്ലും അതേപോലെ തന്നെ അക്വയർഡ് സ്കില്ലും, ഏതെല്ലാം സ്കില്ലുകളാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ജന്മനാലുള്ളത്, ഏതെല്ലാം സ്കില്ലുകൾ നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരുപാട് നൂതന മെക്കാനിസം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവരും പറയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, ഇന്റലിജന്റ് കോഷ്യന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതിൽ കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ലും ലോജിക് സ്കില്ലും, അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ലുമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊന്നുണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ. അതിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജിയോമെട്രിക് സെൻസ് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സിറ്റുവേഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഒരു കുട്ടി സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സിറ്റുവേഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്. അതേപോലെ തന്നെ എറർ ചെക്കിംഗ് എബിലിറ്റി, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസിന്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ മറ്റേ എറർ ചെക്കിംഗ് എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഏജൻസീസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൈലബിൾ ആണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾസ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് കൗൺസിലേഴ്സ് ഇൻ സ്കൂൾ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇത്തരം ചെക്കിങ്ങിലൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതല്ലാതെ പോസിറ്റീവ് ആണോ, നെഗറ്റീവ് ആണോ, റിയാക്റ്റീവ് ആണോ, പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആണോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 9 വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ടെസ്റ്റാണ്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ്, ലോജിക് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്, മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്, വിഷ്വൽ ബോഡ്ലി
ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്, നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ്, എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഇതൊക്കെ ഈ 9 കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. നാം ചെയ്യേണ്ടത് 7ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഏജൻസീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസീസിനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എന്തെല്ലാം പറ്റൂല എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലാണ് വിജയമുള്ളത്. പറ്റും എന്നുള്ളതല്ല ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് തീരെ വഴങ്ങൂല, അതിനുശേഷം ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴങ്ങുക എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇൻബോൺ സ്കില്ല് അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വേർഡ് സ്കില്ല്, ഈ കുട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഏതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു തന്ത്രത്തിലൂടെ ഈ കുട്ടിയുടെ അഭിരുചി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഏത് സ്ട്രീമിലേക്കാണ് തിരിച്ചുവിടേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം +2 കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രക്ഷിതാവിൻ്റെ വേണ്ടാത്ത ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ, ദുരഭിമാനം, ജനങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഫാമിലിയിൽ ഒന്നാകണം, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നാകണം, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനേക്കാൾ വലുതാകണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ദുരഭിമാനങ്ങൾ നയിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി എന്താണ് എന്തല്ല എന്ന് ഒരു +2 കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായി ആ കുട്ടിയുടെ അക്കാഡമിക്ക് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജൈറ്റക്സ് ടെക്നോളജിക്കൽ ജൈറ്റക്സ് നമ്മളെ ഇസ്രായേൽ സമ്മിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദുബായിൽ വെച്ചിട്ട്. അതിന് പങ്കെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂറോ സയൻസ് അടക്കം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നോളജീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാം ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇപ്പോൾ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് കാലാണല്ലോ. പേഴ്സണലൈസ്ഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ അത് എംപത്തറ്റിക്കലി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ന്യൂറോ സയൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സിസ്റ്റം അടക്കം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കാലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രീ പ്രൈമറി ലെവൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ കുട്ടിയെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും താഴേക്കടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നാം കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തുമായിട്ടല്ല, നാം കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ടല്ല, നാം കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 200-ൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സുമായിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അഭിരുചി ഡിഫറൻസ് വേയിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി +2 കഴിയുന്നതോടുകൂടി ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റഡും ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും വഴങ്ങുന്നതുമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലൂടെ ആ കുട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ആ കുട്ടിയുടെ കോഴ്സിന് ശേഷം പല ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂളുകളും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തും ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂളിലൂടെ വെറും ഒരു കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് മാത്രമല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൊമൈനിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ആ ഡൊമൈനിൽ ഒരു ടോപ്പ് പോസ്റ്റിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മിഡിൽ പോസ്റ്റിലോ സൂപ്പർവൈസറി ലെവലിലോ അദ്ദേഹത്തെ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഡൊമൈൻ നോളജിലൂടെ ആ കുട്ടി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷനിലോ വളർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയും. ജോലിയില്ല, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ കരുതും ഒരാൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ മോശമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മ്യൂസിക്കിൽ ഉഷാറായിരിക്കും, മ്യൂസിക്കിലും മാത്തമാറ്റിക്സിലും ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ട്രീമിൽ ഉഷാറായിരിക്കും. അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാവി ഭാസുരമാകുന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണ് എങ്കിൽ നാം ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയൊരു നീതിയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ ശ്രവിച്ച ആളുകൾ ഈ മെസ്സേജ് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എത്തിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 2030 മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജോബ്സും മിഷനൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, മെക്കനൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, ഡാറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂൽ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്ന സീഡുകളെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു സന്ദേശം പ്രചോദനമാകട്ടെ, ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഭാരവാഹികളെയും ഇതിന്റെ പ്രായോജകരെയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്
എൻ്റെ സമയം അവസാനിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ അക്വയർഡ് സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പാരന്റ്സിനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വൈസും കൂടെയാണ്. ഈവൻ കുട്ടികൾക്കായാലും പാരന്റ്സിനുള്ള ഒരു നല്ല അഡ്വൈസും കൂടെയാണ്. നമ്മൾ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരെയും കണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യാതെ അവനവന്റെ തനതായ സ്കിൽസ് കണ്ടെത്തി ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ജോലിയിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി informative and insightful session, sir. So please, participants, please comment on the chat box. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അമീൻ സാറിന്റെ സെഷൻ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? What you liked in that session? So meanwhile, sir എന്തെങ്കിലും most of the students and most of the participants are students. So സാറിന് എന്തെങ്കിലും അവസാനമായിട്ട് ഇവരോട് പറയാനുണ്ടോ? മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശമോ? എനിക്ക് പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാത്രമാക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് കാതോർക്കുക, ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം കാതോർക്കാതിരിക്കുക. അത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെയാണ്. ഇത് പ്രധാനമായ ഒരു മെസ്സേജായി നിങ്ങൾ എടുക്കുക. വെരി ഗുഡ് കമന്റ്സ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തെടുക്കുന്നു അത് കണ്ടു പോകരുത്. നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പോവുക. അതേപോലെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് മീൻസ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതും നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മേ ബി ഒരു 10-15 വർഷത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു 10-40 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ കരിയർ. സോ എപ്പോഴും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തനതായ സ്കിൽസ് നോക്കി നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏരിയ നോക്കി നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ കരിയർ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ fruitful ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. So thank you so much sir. Thank you so much for that insightful talk. We are getting so many appreciations. Great session. Very good. Thank you sir. Shahjahan is telling thank you. Mega is telling thank you and good talk. Shabana is telling good talk. Thank you sir. Miduna is telling inspiring and enlightening session sir. Sona Raji is telling as a student we are lucky to have you today here. Thank you sir. Julnara is thanking you. And we are getting many comments. Thank you so much for bringing in this session sir. And as a token of honor, I request my technical team to project the project certificate for Dr. Anwar Amin Thank you. From 3G School of Applied Entrepreneurship. Thank you so much for your presence sir. Thank you so much for your time. Thank you Dr. Sahid and thank you doctor. Thank you very much. Thank you so much sir. Okay. So participants, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്പീക്കറും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. But stay tuned. We have many more interesting speakers here and we have many more informations for you to give. This is Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020 and this is the World Book of Records event. നിങ്ങൾക്ക് 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. One is India CEO Forum Participation Certificate and Artificial Intelligence Certificate. You will be also getting a World Book of Records Participation Certificate at a nominal fee. I request all the participants to fill the feedback forms. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇടുക. If you have any questions or suggestions, if you want any other topic to be in the future, if you want any other topic, you can even mention that as well. Please fill the feedback forms. So moving ahead, we have a very interesting speaker here. His name is Joel Christie, who is the head of national leader of 3G International Psychology Conference. So today he will be joining us and he will be giving a briefing about our 3G International Psychology Conference. Over to you, Joel. Welcome. Thank you so much for the amazing intro. So good evening, everybody. And I'm Joel Christie, the head national leader for 3G School of Psychology. We are organizing this world's biggest international psychology conference like never before. This is a 2-day conference scheduled on 30 and 31, where we are going to present eminent speakers across the globe who are going to share their knowledge and experience in diverse topics related to psychology. So how does this benefit you? Most importantly, we'll be providing you with participation certificate issued by authorized signatory. In addition to that, you will have access to the specialized workshop and internship. Last but not the least, it gives you a wonderful opportunity to be the part of the World Book of Records event. To know more about this, you can log on to www.3gschoolofpsychology.org and also follow us at 3D School of Psychology. So thank you once again. This is just an introduction about the biggest conference that's going to happen on January 30 and 31. So ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. So നിങ്ങൾക്ക് വല്ല doubts എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you can just follow me on Instagram at mentalist_fullstop. In that you can connect with me and ask me for further doubts. And also you can start your registrations to the website that I've mentioned.
So the URL will be shared in the chat box also. Thank you, everyone. Have a nice day. Joel, I would request you to please comment that in the chat box so those who are interested can follow you directly from the chat box. Sure. Thank you so much. Thank you So for the thank you so opportunity. much, Joel. So ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരള ലീഡേഴ്സ് ഗ്ലോബൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് സമ്മിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന കോൺഫറൻസ് ആണ് സൈക്കോളജി കോൺഫറൻസ് which will be happening on January 30 and 31. So everyone stay tuned, and all the psychology aspirants out there and those who are interested for psychology can definitely join for that. So moving ahead, we have a very interesting topic, that is entrepreneurship as a philosophy of life, which will be taken by Dr. Maharaja Shivasubramanian. He believes that for most of us, dream is just a dream and doesn't become a reality. It's because we don't have a proper guide or guidance. I'm going to introduce such a person who has been living his life to make others achieve their dreams, who is a Mission 3G advisor, blogger, coach, consultant, speaker, and trainer. He has the tagline, "Every dream deserves a chance." Of course, this is 100% true. Every one of us deserves a chance to fulfill our dreams. He's a polymath, serving as blogger, coach, consultant, speaker, and trainer. He has more than 50 certifications, including degrees, diplomas, certificates, professional certifications, etc. He has been a lifelong learner and has been a mentor and coach for a lot of people, including CEOs of different companies. He helps in tapping inner genius, creativity, and mastery so that people can achieve their goals in a conscious and responsible way. It's a proud moment for me today welcoming Dr. Maharaja Shivasubramanian to the dais to speak on the topic entrepreneurship as a philosophy of life. Warm welcome, sir. Thank you, Anjali, and I do hope I'm audible clearly for the people. You're audible, sir. Yeah, perfect. Okay, so let's quickly get on to the topic. It's going to be a really short presentation, and I'm sure like all of you have been really enjoying it a lot for the past 3 days about different topics and different speakers in the realm of applying entrepreneurship. Now, what if entrepreneurship can be taken as a concept, as a philosophy, and applied in practice, in real life, in every one of us? So here, let me quickly start with adding an angle and like shining some light in terms of the concept of entrepreneur and entrepreneurship. So entrepreneur is a person who engages in a work or a business, which can be called as entrepreneurship. And the whole purpose over there, where we say, okay, fine, he's not just a business owner, he's an entrepreneur. And this is not just any other business, this is entrepreneurship. What delineates or what creates the differences when there is innovation, there is an attempt made to create something new, to create a very useful product, of being able to solve a problem of an unmet need or unmet problem or challenge that others are not generally taking care about. And it is also about having risk taking capacity and taking some risk. So it's not about like just keep on doing the same thing again and again, where somebody else did something, I repeat the same thing. Somebody else did the same thing, I repeat the same thing. So that's like more of a typical business. It's about like being able to take some risk. It's about being able to travel, go beyond the comfort zone. And it is also about making things better and creating some sort of an innovation. So when you say innovation, it can be in terms of making it faster, making it cheaper, making it better, making it cost effective, making it more efficient, making it more environmental friendly, and all the other different aspects. So with that being said, let's look at what are some of the characteristics and features an entrepreneur or an entrepreneurship should have. And then for each and every single feature, there will be corresponding it in terms of how we can apply it for our own life. Okay, that's what this talk is going to be all about. So as an entrepreneur who is engaging in some entrepreneurship should be ready to face some challenges, number one. Number two, it's about being able to create something of value, something of real value, not only for self, for others, and doing it every single day. Okay, getting up, waking up to solve a problem, to go and solve a problem, or to help others achieve a goal. That's what it is about. Then it's about involving a certain aspects of planning. It's about involving certain aspects in terms of administration and management. It can be in terms of strategic management, financial management, human resource management, and all those things. Different things are there. Then it is also about being able to take resources from lower value to higher value. That's definitely there. Then it's also about like being able to show some sort of a leadership,
So what's the element of leadership that is there? And like I said, it's about like having that innovation aspect where you're doing things in a better, faster, cheaper, environment friendly, and all those different manners. And it's also about like being able to contribute to the society and being able to organize different things to meet certain objectives. Now let us look at it as a philosophy of life and correspond each and every single point with it. What are the objectives you have in terms of your life? If your life is an organization in terms of like different aspects of life is there, where it's about your personal life, your family life, your social life. So how well are you organized? And when it comes to living your life, do you take each day as an opportunity to move beyond, to compete with yourself? Comparing with somebody else is something different. To compete with yourself, to become better, faster, smarter, really good, and being more meaningful, purposeful, and of service for other people. Do you do any of those? And how can you do any of those? Then let us look at the other aspect. It's about organizing and managing different aspects in terms of business. Similarly, in terms of organizing and managing different aspects in terms of your life. So how do you manage your time? How do you manage your energy? How do you manage your attention? How do you manage your efforts? How do you manage in terms of where you put your attention to? Are they all focused on in terms of making yourself and also the lives of people around you to be better, faster, smarter, purposeful, meaningful, and also satisfactory? Okay, so these are some of the questions that will help you. Now let us look at it in terms of the next level. In business, it's again, like, or entrepreneurship, it's about like being able to take some raw materials, taking some inputs, and then converting it and producing certain outputs. So what are the outputs you are producing in your life on a day-to-day basis? Like every day when you start with a lot of inputs. It can be in terms of knowledge that you already have or knowledge that you have already access to, or you can create an access to. It's about your abilities, your skill set, your attitudes that you already have or that you can acquire. Now, these are all what can be said as the raw material, along with your energy levels, your food, your physical body. Okay, even this is a tool, this is an instrument to be able to be of service to other people. And then how do you take all of it, your brain space, your mental space, your emotional space, your feelings, and then convert all of this and operate with all of these to create something meaningful and purposeful in terms of what do you really accomplish each and every single day. One thing that we look for in terms of organizations is being effective and being efficient. So how are you being effective and efficient in your life, in your day-to-day activities? How are you calculating? Like, so in some organizations, they calculate in terms of like, okay, what has been the output this month? What has been the output this week? What has been the output this day? And what has been the output this hour? And what has been the output in terms of this particular department? So similarly, what is the output, or how are you making your life better, contributing for yourself and also for others on an annual basis, on a quarterly basis, on a monthly basis, on a weekly basis, on a daily basis, and even on an hourly basis? So do you take time to reflect? Okay, one exercise which actually I do is I keep an alarm in my mobile phone, almost like some of the days it's like it keeps on ringing almost every hour. And then what I do is whenever it rings, the one quick question that I ask myself is, what did I accomplish in the last 1 hour? And what can I accomplish in the next 1 hour? Okay, this is something very, very important. So like this, there are a lot of aspects in terms of how you can use concepts like self-reflection, journaling, questioning, and contemplation to be able to make your life management into something really better. An organization will have objectives, okay, and it will have objectives for everything in terms of corporate objectives, business unit objectives, department objectives, marketing department objectives, production department objectives, HR department objectives. So like this, what are the objectives for each and every single aspect of your life? Do you have life goals? Do you have goals for your physical health? Do you have your goals for your psychological well-being? Do you have goals for your family? Do you have your goals for how you're going to interact with the society and how you're going to contribute as a social being? Do you have goals for your relationships? And how are you measuring, setting goals, then measuring goals and tracking the progress as you're going ahead and achieving all those goals? And one more point that I like to share over here is in terms of even organizations and businesses are expected to have something what can be said as the corporate social responsibility. Then similarly, where organizations contribute something for the upliftment of the society. So similarly, how do you contribute to the upliftment of the society? So these are, like some of the basic questions which will help any person, including you, mostly you,
to be able to ask yourself to begin with. And from there, look at every single thing. Look at whenever you come across somebody who is speaking in terms of, let us say, about entrepreneurship, or in terms of business, or in terms of any area of improvement, ask yourself, how can I take the same and be able to apply in my life? And entrepreneurship can be as simple as, like for me personally, even though it may or may not follow the textbook definition, entrepreneurship is also like being able to see a bird fly and then saying, okay, I'm going to construct something, I'm going to create something which is going to help people fly, and then coming up with gliders, zeppelins, aeroplanes, and all those things. So like this, how exactly can you look at every single aspect around you in your environment and then connect it, relate it with the environment over here, your mind, and ask yourself really meaningful, productive questions to be able to achieve your objectives and also to lead a really meaningful and purposeful life. And when you are being a really empowered human, this also supports for a lot of people. Happiness does have an influence in terms of productivity. At the same time, when your life is meaningful and purposeful, there's a sense of intrinsic motivation which helps you to overcome a lot of challenges and problems and be able to face them head on and not be bogged down by setbacks or temporary failures. And it also gives you a lot of health, energy, vitality, where the performance can then be brilliant in terms of your career, in terms of your business, in terms of some of you maybe students, so in terms of your education and all these aspects. And that's where it's about like being able to ask yourself the question, whatever I'm doing today, how it is going to impact my life 1 week down the line, 1 month down the line, 1 year down the line, 10 years down the line, and in my entire lifetime. And being able to start reflecting from those aspects, that's what makes life go on to an extremely new level where you are creating innovation of the business you are creating a betterment and a better product that is you, and you are creating a better output and creating something really magnificent that is you. And in that process, when you engage in activities like this and take care of being able to optimize, make every single aspect of your life to be effective, to be efficient, and really plan, manage, lead, and control it, all those aspects for a higher results, then your entire life is going to be phenomenal. And from that position is when you are having a even more higher probability to tap into your inner genius, to be more creative, to be able to develop a higher level of mastery, and also giving a higher probability to make your dreams into your reality. This is Dr. Maharaja Subramanian signing off, wishing you all a great life ahead. Thank you for the opportunity. Over to the MCT. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming and sharing your insights. We are really honored with your presence. So he is the national leader for our 3G team. Thank you so much for coming and sharing your insights, sir. Yeah, thank you. So moving on ahead, okay, so like everyone, ഇത് നമ്മുടെ 3 ദിവസത്തെ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് വലിയ ടീംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ MC ചെയ്യുന്ന ടീമുണ്ട്, അതേപോലെ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമുണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ ടീമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി 3Gയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, 3Gയുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ പ്ലീസ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ. വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഫിൽ അഗെയിൻ. Okay, so we have many questions here. So everyone about 3G, 3G's psychology conference will be updating shortly in our website. So you can follow that. We will be sharing that registration link here, and it will be in English. So like we had many questions about which will be the language for the conference. It will be in English, and you can definitely join. The date is January 30 and 31. Okay, and about the certificates, okay, it will be mailed to you, and it will be there in your dashboard. So those who haven't registered it, please register soon. So like it will be directly mailed to you, as well as it will be there in, reflecting in your dashboard. So this is Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020, and you will be getting 2 free certificates. One certificate will be India CEO Forum participant certificate and artificial intelligence certificate, and also you will be getting a World Book of Records certificate for which you have to apply, and we will be charging a nominal fee for the same. So if you have any questions, please post here, and we'll be sharing all the updates in our WhatsApp group. So please don't leave our WhatsApp group. Okay, so about the certificates and about the further procedure, about
about our upcoming conference, everything we will be sharing in our WhatsApp group. So please stay in our WhatsApp group. Our leaders from each team will be guiding you in our WhatsApp group. And like if you have any comments, even you can mail to us, and even our leaders, and we will be sharing our leaders contact here. So anyone, if you want to join our team, you can definitely contact our leaders. They will be definitely guiding you for the same. So നമ്മളിപ്പോ 3 ദിവസത്തെ കോൺഫറൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ UK ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഖത്തറിലെ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു, കാനഡയിലെ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു, ന്യൂസിലൻഡിലെ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. We had speakers from all across the world, and we had speakers from many panel discussions were there. Canada panel discussion and Qatar panel discussion, which beautifully explained about education opportunities abroad. And we had many sessions about artificial intelligence, the career opportunity with the artificial intelligence, and what will happen in the future. And we had we had sessions about how to use properly English about English. Then we had many more sessions. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലെ മുസ്തഫ സാറിന്റെ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെഷൻസ് ഏതാണോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ? നിങ്ങളുടെ 3 ദിവസം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാര് എല്ലാവർക്കും കമന്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ആ ഒരു സെഷൻ ഏതാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ? സോ ഐ ഗോട്ട് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ സെയിങ് മുസ്തഫ PC സാർസ് സെഷൻ വാസ് വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് എനിക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ 3 ദിവസം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ, ബട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ടൈം മാറ്റി വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ കേരളാസ് ലാർജസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റിൽ വന്ന് ചേർന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, ഏത് സെഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ? ഓക്കെ, മോഷീന ഇസ് ടെലിംഗ് അനുജ ബഷീർ ആൻഡ് മുസ്തഫ PC സാറിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അസ്മിൻ ഇസ് ടെലിംഗ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ആൻഡ് നാജിയ ഇസ് ടെലിംഗ് ബോബി ചെമന്നൂസ്. Takiyu is telling AI driven future by Sahid Cholayil. Okay. Then Mustafa PC and Anusha Bajir Manoj is telling, okay, I am getting a lot of comments. Nisar is telling Dr. Omar. Okay, thank you so much. You know, we are feeling very happy. നമുക്ക് ഇത് നടത്തിയതിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്കത് നിറവേറ്റി എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ വെച്ചാൽ ഇത്രയും 3 ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റ്ലി രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇഫ് anyone missed any part in our session, or if anyone want to watch that session repeatedly, you can always go to our YouTube channel, Dr. Shahid's YouTube channel. It will be there in our YouTube channel, and you can watch it again, and you can gain more knowledge for the same. So everyone is commenting. Thank you so much. Look, we have energetic participants. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും എനർജി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, but we have an energetic set of participants and very cooperative, and I appreciate for the same. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കമന്റ് ആയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്നുണ്ട്. Thank you so much. So everyone is commenting. Litish is commenting. Shaji, Matthew sir ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, Asmin, Shahid Cholayil ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, Hajra, Dr. Omar ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Okay, thank you so much participants. Thank you so much for your patience. So നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് അധികം സെഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 3Gയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ 3 ദിവസത്തെ കോൺഫറൻസിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അറിവുകൾ നേടി. പക്ഷെ 3Gയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട്, who is none other than our advocate Nisam Fala. He is the director of Kerala Career Development, Legal and Strategy Advisor of 3G IRPS IIT Madras Research Park, and founder and chairman of Global Update Group, and also one among the most famous and youngest legal and strategy consultants of India. So he will be coming and explaining about how we coordinated this team, and he will be also thanking our members of 3G's School of Applied Entrepreneurship team, as well as those who coordinated for Kerala's largest Entrepreneurship Globally Summit 2020. So warm welcome, sir. Okay, thank you, Anjali and our team. Anyway, first of all, I would like to congratulate all the Kerala team. നമുക്കറിയാം 3 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻസും ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിനിടെ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ സമയം. അതോടൊപ്പം ഇതൊരു നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള നമ്മൾ 3G IRPS കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ഒരു കടലാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ലൈക്ക് ഫിഷ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് കിട്ടും.
പിന്നെ അത് ഏറ്റവും വില കൂടിയ സ്റ്റോണുകൾ കിട്ടും, രത്നങ്ങൾ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഓഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അത് ആരാണ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കിട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് 3G ഇസ് ലൈക്ക് എ ഓഷൻ. അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സിനാരിയോയിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു മിഷനോട് കൂടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അതിന് നിങ്ങൾ 3Gയോടൊപ്പം വന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നേടാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി ഇവന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് കോൺഫറൻസ് എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ടി വരില്ല, കാരണം 3 ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഓരോ സെഷനും ശ്രവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പറയുന്നതിനപ്പുറം എന്താണ് 3G എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ടീമിന്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ടുഗദർ അച്ചീവ് മോർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ടീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിന്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് കേരള ലീഡേഴ്സിൽ ജുൽനായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിമ ആയാലും നാജിയ, സച്ചിൻ, മുഹ്സിൻ, അഞ്ജലി ടീം അല്ലെങ്കിൽ MC ടീം ആയാലും എല്ലാവരും ഡെഫിനറ്റ്ലി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവന്റ് അക്കാഡമിന്റെ കോഫൗണ്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഗൈഡ്. അവർക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പലരും സ്റ്റുഡൻസ് ആവാം, ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. 3G ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 3Gയിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എന്തെടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും അതിൽ നിന്നും സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന രത്നങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത ആളുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പിറകിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ഓൾ ദ ടീം those who work behind this successful event. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും, ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, മറ്റുള്ള പലയിടത്തുനിന്നും കിട്ടാത്ത എക്സ്പീരിയൻസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് 100% ഷുവറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പലരും നേരത്തെ കമന്റ് കണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. സോറി, ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതില് മലയാളം മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ because we are speaking Malayalam, many of them are Malayali, so next time we will arrange speak in language in English as well. Okay, we are going to have a event psychology, it will be in English. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മലയാളത്തിലുള്ള ഇവന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മെജോറിറ്റി സ്പീക്കേഴ്സ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്, ചില ഇവന്റുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് 3Gയോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതേപോലുള്ള ഇതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെ പോലും ആവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലീഡേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ. 3Gനെ കുറിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയി അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ലീഡേഴ്സിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്ന് ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Participants, if you have any doubt regarding the activities, you can comment. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ. അതില് അഞ്ജലി, ഹലോ.
Yes, sir. Yes, പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്ന് കമന്റ് Yes, ചെയ്യുക we are അവർക്ക്. sharing that. So if വാട്സ്ആപ്പ് anyone, ഓക്കെ. yeah, so like we are sharing our coordinators number. So if anyone want to be a part of 3D School of Applied Entrepreneurship team, you can definitely join, contact our coordinators. They will be guiding you on the same. So yes, sir, you may proceed. Yes, sure, definitely. Okay, anyway, it is time to wind up. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ. Yeah, we have few more speakers. So this is a vote of thanks. Okay, no issue. We'll have a vote of thanks session. Yes, is sir. it? Yes, sir. ഓക്കെ. എനിവേ നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് നമ്മളെ എന്താ പറയാ, സാധാരണ പറയാറില്ലേ, ആളുകൾക്ക് ഒരു ഉറവുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച പലരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റിൽ സംസാരിച്ച പലരും അവർക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈം അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വീണ്ടും ഇവന്റുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യങ്ങൾ 3Gയിലൂടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും 3Gന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. വളണ്ടിയേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ലീഡേഴ്സ് ആവാം, ലീഡേഴ്സും പിന്നെ ഓരോരോ ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും 3Gന്റെ ലീഡർ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, 3Gയിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അല്ല, ഒരു ലീഡർ ടീമിന്റെ ഭാഗമായി വരാൻ എല്ലാവരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിനെ ഓൾറെഡി അവരെ ഡീറ്റെയിൽസ് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിവേ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിന്റെ പിറകില് ബാക്ക് ബോണായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും, അതുപോലെ ഇതുവരെ നമ്മളെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നല്ല എൻഗേജ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് നമുക്ക് 3 ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അതേപോലെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. എനിവേ, താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. ഓവർ ടു MC. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. നമുക്ക് ഒരു നടുത്തൂണായി നിന്ന് ഞങ്ങളെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം ലീഡ് ചെയ്ത ഒരു ലീഡറാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഗൈഡിങ് us ആൻഡ് പേഷ്യന്റ്ലി, ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് us. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കാര്യങ്ങൾ സാറിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷനും സപ്പോർട്ടായിരുന്നു സാറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത്. സാറിന്റെ ഈ ഒരു ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഉറച്ച മനസ്സോടെ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ലീഡിങ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റിയത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് us. So this is Kerala's largest global entrepreneurship e-summit 2020. This is a World Book of Records event. So those who haven't registered yet, please register soon. If you are, if you will be getting your certificates only if you have registered. So you'll be getting 2 free certificates. One is from India CEO Forum Participation Certificate and Artificial Intelligence Certificate. And you'll be also getting a World Book of Records Participation Certificate at a nominal fee. So those who haven't registered, please register soon. Okay, Nikhil is asking, when will you give participation certificate? So it will be mailed to you and it will be also available in your dashboard. So please register soon for the same, and all the updates related to your certification as well as the upcoming conference will be given in your WhatsApp group. So please don't leave the WhatsApp group. Our leaders, our team members will be guiding you on the same. You will be getting the certificates, don't worry. It will be reflecting in your dashboard as well as it will be coming in your mail. So those who haven't registered, please register soon. And I request everyone to please fill the feedback forms. We will be checking the attendance based on your feedbacks. So for every speaker from day 1 to day 3, please fill your feedback forms. And those who have missed any part, you can definitely watch the same in our YouTube channel, Dr. Sahid Cholayil YouTube channels. So നമുക്കറിയാം, ഈ ഒരു നമ്മളൊരു ഇവന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഇവന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള 5 പേരെയാണ് എനിക്ക് ഇനി ക്ഷണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു എന്താ പറയാ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി സ്പീക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വിർച്വലിയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇവന്റ് നടത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കേഴ്സും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തു നിന്നായിരുന്നു. We had a number of challenges when we were hosting this Kerala's largest global entrepreneurship summit, because this is a virtual event and we were including Malayali speakers from all over the world. So even if we are looking for the coordinators, or if we are looking the coordinating team,
we are spread across different parts of our world. So ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും നന്നായിട്ട് നടത്തിയ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്തായാലും കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക, അതേപോലെ തന്നെ ടീമിനെ നന്നായി ലീഡ് ചെയ്യുക. വി ഹാഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടീംസ്, ഡിസൈനിങ് ടീം, അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ടീം, MCing ടീം, അതേപോലെ പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ടീം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നേരിട്ട് മീൻസ് എന്താ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് മീൻസ് നയിച്ച 5 പേരെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അവർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഫാത്തിമ ഹൈദർ, ജുൽനാര, സച്ചിൻ സുധീഷ്, നാജിയ ജലീൽ ആൻഡ് ഫറത്തുള്ള. Warm welcome. I invite our coordinators for Kerala largest Entrepreneurship Global E-Summit 2020, Fatima Haider, Julnara, Sachin Sudesh, Nadia Jalil, and Faratullah. We would definitely love to hear from you, your experience, and how you led the team, and what all challenges you have faced, and what all was happening in 3G School of Applied Entrepreneurship, Kerala's largest Entrepreneurship Global E-Summit 2020. Welcome, warm welcome, everyone. Yeah, thank you. Thank you so much, Anjali. Yes, ma'am. നമ്മളെ ഈ കാണുന്ന ഈ 5 പേര് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടീമില് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോടും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ ഒരു ഇവന്റ് 3 days ഈ ഇവന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി തന്നതിന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ഈ ഒരു ഇവന്റിന്റെ മെയിൻ നെടുന്തൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷായി സാറിനോട് എത്ര താങ്ക്ഫുൾ ആയാലും തീരൂല. ഷായി സർ, മാം, ഇർഫാന, മഹാരാജ സർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവന്റ് അക്കാദമി ടീം, നന്ദിനി മാം, തമി സർ, അഞ്ജലി, അവര് ഒരു പവർ റേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിനുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇവന്റ് ഇങ്ങനെ വെർച്വലി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ ബാക്കിൽ സപ്പോർട്ട് ടീം, ബാക്ക് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആളുകളുടെ ഒരു എഫേർട്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സക്സസ്ഫുൾ ഇവന്റ്. എനിക്ക് ഇപ്പം താങ്ക് യു പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ എത്ര ആൾക്കാരുടെ എഫേർട്ട് ഈ ഒരു ടീമിലുണ്ട് എന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഷായ് സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഷംസിന മാം, നിസാം സർ, coordinators Fatima, Sachin, Najia, Afra, Nabi Agustin, our volunteer coordinators Linda, Anita, Priya, Sedu, Aisha Nacholi, Shadia, Shabina Arif, Susmita, Razina, Dikshita, Nimida, Bishit, Shakim, and Irshad. Volunteer trainings Mohsina and Yumna. Media team Faratullah, Arun Sudeep, Bimal Binoy, Jasim Mubin. Social media Adul Krishna, Arun Benny. Our registration toppers is Amal Peter, Bishit, and Shabina Arif. Our content writers is Hadi, Gobiga, Muhammad Haider, Megha, Surya Prasad, Muhammad Shamil, Sufia, Fatima Zahra, and Hanan. അപ്പം ഇത്രയും ഒരു ടീം ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എഫേർട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇവന്റ്. അതിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഹെൽപ്പ്, ഇപ്പൊ ഏതൊരു രാത്രി നമ്മൾ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചാലും ഷായ് സാർ ആണെങ്കിലും ഷംസിന മാം ആണെങ്കിലും നിസാം സാർ ആണെങ്കിലും നന്ദിനി മാം ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഹെൽപ്പായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള ഈ ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ താങ്ക് യു പറയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനുള്ളത്, ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഈ 5 പേര് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇവന്റിൽ വന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈ ഒരു ഇവന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ അത്രയും സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സന്തോഷം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും സ്പീക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഈ 5 പേരും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആ ഒരു നമുക്കുള്ള ഒരു ബഹുമാനം, നമ്മൾ ഇവന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അവരുടെ ഓരോ മെസ്സേജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓരോരുത്തർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇവന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു ലീഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ വെറുതെ അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പാഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും, നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ, ഞാനൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാളെ അല്ല, ഇതുപോലെ ഇവന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ച ആളല്ല. എനിക്ക് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമ്മുടെ കീനോട്ട് സ്പീക്കർ ആയിട്ടുള്ള വിജയൻ IPS സാറിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയപ്പോൾ നിസാം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ സാറിന്റെ ഇനി വരുന്ന ഒരു സെഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് പറയാം. അതിന്റെ ഒരു ഇതിലാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ
ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു മേഖലയാണ്, ഇപ്പൊ മീഡിയ ടീമിന്റെ ഹെഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ ലീഡേഴ്സ് ടീമിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം തുറന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി സെഷൻസ് ആയത് ഇപ്പം 2-3 ദിവസം നമ്മൾ ഇവന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ച കാര്യമുണ്ട്, ഡെയിലി സെഷൻ അത് നമ്മൾ തുടരുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അതും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്ത ഡെയിലി സെഷൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എടുക്കുക. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ 4 പേരെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇനി ഒരു ഈവന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടോ, ഇതുപോലെ MC അഞ്ജലിനെ പോലെ ഒരു MC ആയിട്ടോ, അഞ്ജലിന് ഒരിക്കലും MC ആയിരിക്കുന്നത് അവളും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അഞ്ജലിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഫാമിലി, ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലി പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും. എന്നൊരു സന്തോഷം. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ബാക്കിയുള്ള 4 പേർക്കും കൂടി സംസാരിക്കേണ്ടത്. അതിനോട് ഞാൻ നിർത്തുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സിനും ഹേർട്ട്ഫുള്ളി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയാണ് എല്ലാവരോടും. എസ്പെഷ്യലി ഷാഹിദ് സാർ, നിസാം സാർ, ഷംസീന മാം, തമീ സാർ, നന്ദിനി മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജുൽനാര മാം. എനിക്ക് ജുൽനാര മാമിനെയും ഫാത്തിമ മാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ 2 കുഞ്ഞു ബേബീസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും ഇത്രയും നാള് ഈ ഒരു ഇവന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ബാക്കി നാജിയ, ഫറത്തുള്ള ആൻഡ് സച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. സ്റ്റിൽ അവരുടെ സ്റ്റഡീസും ഈ ഇവന്റും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഒരുമിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വേണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ലൈക് ഹൗസ് വൈസ് ആയിട്ട് ഇത്രയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സപ്പോർട്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ഫ്രം ഫാത്തിമ മാം. വി വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലവ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഫാത്തിമ മാം ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ഇല്ല. ടെക്നിക്കൽ ടീം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട്, അതേപോലെ കോർഡിനേറ്റിംഗിനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട്, സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. All in one, Fatima ma'am, we would love to hear from you. Yeah. Thank you so much, Anjali. Thank you so much. This 3G team has actually changed me completely. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയണോന്നറിയില്ല. Okay, let me say in Malayalam. 3G ടീമിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും പറഞ്ഞു തീരില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ തീരില്ല. See, it's all about how much you really put time and learn from it. Ningala like anyone can come and replace your position. നിങ്ങൾ എത്ര ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ 3Gയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. Everyone is grabbing their opportunities. ഇപ്പൊ ജുലാന മാം said about IPS connection etc. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ and I really would love to thank every speakers who came and coordinated very beautifully with us. Means our time schedule different ടൈം സോൺസ് ആണ്. US, UK, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും, അതേപോലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, എല്ലാവരും ഡിഫറെന്റ് ടൈം സോൺ ആയിട്ടും they really coordinate with us and came and gave us like so much support from their side. And I really would love to thank 3G Sahid sir. I used to keep calling him every time whenever I want to ask anything. Shamsina ma'am, Irfana, I try to wake her from sleep also because I wanted to ask so many things. അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു. And yes, I have to take name of Farhatullah. Maybe I called him thousands times to change something or the other from the posters, presentations, etc. Thank you so much 3G team. And yes, behind all this, for me, I just was a volunteer. From volunteer and the transformation started from Nandini ma'am and Tamil sirs, their session. They started teaching us a lot of things, training us, I can say. And that's when I started getting inspired by their trainings. Then I became a member of, I started being in a support team of Kerala's event. അവിടുന്നാണ് എന്റെ മാറ്റങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആവാൻ തുടങ്ങി. Now I can design. I started doing some freelancing work. I got a full-time job, virtual job. ഇതൊക്കെ 3Gയിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ്. I would love everyone, whoever is a volunteer now. See, I have seen so many beautiful faces today. Like എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഷാദിയ, ആയിഷ actually she became a volunteer, MC now. So everyone, അവർക്ക് അവരവരുടെ opportunity, wherever your passion lays, you can grab that opportunity, take hold on that. നിങ്ങൾ ഗ്രോ ചെയ്യും. And Anjali is a really amazing girl. Like I cannot thank her so much. അവൾ last minute changes ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും she's the face of the event, and she and her team is really coordinating with us. Even small changes അവർ അപ്പം തന്നെ അത് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. Thank you so much for coordinating with us. And every coordinators, Najia, Sachin, everyone, Julara, ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏത് ടൈമും ഞങ്ങൾ full dedicated ആയിരുന്നു. I don't know if I have given time to my house or my children, like my baby or my work. ഞങ്ങൾ 3G തന്നെ ഞങ്ങൾ love ആയിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും
ഇതിലുള്ളത്. So thank you so much everyone and participants. For all these 3 days participants, I have to thank them. See, it's a choice. Whoever comes and learn from this, okay, ellarkum edukam aalkarku edukadirikam, പക്ഷെ ഇതിൽ വന്നവർ of course they will learn something or the other from each speakers. Every speakers have their own beautiful experiences. Avaru verde varunalla, they really keep a time for us and coming and taking, so you can grab it. And also, even if you miss any sessions from this, please go in YouTube link and just search and see and learn from it. Sherikim bana, what I do is I try to take a notebook and write down whatever the speaker have to say, because it's a lesson. It's really a lesson. Ningal etra book vaayikkunnathu adupole thanne ivide 3G il njangal kittunna oro different megalulla speakers mare experiences aanu. So thank you so much everyone. I hope I covered everyone. Thank you so much. Thank you Anjali. Thank you so much, Fatima. Thank you so much, Fatima ma'am, for sharing this. ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെയും എടുത്തു പറയാണ് ജുലാറ മാമിനോടും ഫാത്തിമ മാമിനോടും എനിക്ക് ഹ്യൂജ് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. 2 കുഞ്ഞു ബേബീസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പയ്യനുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫറത്തുള്ളയാണ്. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ കോളേജില് ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, സ്റ്റിൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ 3G എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനായാലും വോളണ്ടിയേഴ്സിനായി കഴിഞ്ഞാലും MC ടീമിനായാലും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലായാലും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അതേപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു മിടുക്കനായ യൂട്യൂബറും കൂടെയാണ് ഫറത്തുള്ള. സോ ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് റിയൽ ഹാർഡ് വർക്കർ എന്ന് വേണമെന്ന് പറയാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എപ്പോൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഹി ഈസ് അവൈലബിൾ. ഇടയ്ക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് വയ്യാണ്ടൊക്കെയാവും, എന്നാലും സ്റ്റിൽ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിലേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇവന്റ് കൊളാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഫയറോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഫറത്തുള്ള. ഫറത്തുള്ള, വി വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലവ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു. Over to you. ഓക്കെ, ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ്. ഞാനിപ്പം ഇതുവരെ എന്റെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് കയറിയത്. അപ്പം നിങ്ങളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളെ വർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് എന്റെ ഹാർഡ് വർക്കും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. പലരും MC ആയിട്ടും അവര് നല്ല കോർഡിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരുടെ നല്ല നല്ല പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക്. അതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ്. അവരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും, അവരുടെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരുടെ പോസ്റ്ററെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ എന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. ഈവൻ അജണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത അജണ്ട വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ട അജണ്ടയും മീൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഫറത്തിലാണ്. പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ 3Gയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. സ്കൂളിൽ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എത്രയോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ 3G എന്നാണ്. എനിക്ക് എന്താ പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നും. വളരെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഇപ്പം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫറത്തുള്ള. സോ നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളുടെ നടുതൂണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മാം ജുൽനാര മാമും ഫാത്തിമ മാം എല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും അധികം പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ചില്ലറ ടാസ്ക് അല്ല. ഈവൻ ഡെയിലി എൻഗേജ്മെന്റ് സെഷൻസ് നടത്തുന്നു, സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 2 സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിനെയാണ് എനിക്ക് ഇനി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സച്ചിൻ ആൻഡ് നാജിയ ജലീൽ. ഫയർ ലേഡീസ് ആൻഡ് ഫയർ മെൻ എന്ന് വേണം എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രയും അധികം ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാസ്റ്റ് 1 മന്ത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അവർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റിയൽ ലീഡേഴ്സ്, നിങ്ങൾ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആണ് ശരിക്കും ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഔട്ട് ദർ. സോ വി വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലവ് ടു ഹിയർ ഫ്രം നാജിയ ആസ് വെൽ ആസ് സച്ചിൻ. പ്ലീസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. എന്താ പറയാ, ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ 3Gയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആയിട്ട് വന്നു. കേരള ഇവന്റിനാണ് ഞാൻ വളണ്ടിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഡർ അതിലേക്ക് മീൻസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ശരിക്കും എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുറെ കഴിവുകള് എന്താ പറയാ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനോ കുറെ പറ്റിയാണ്. 3Gയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ശരിക്കും അത് ഭയങ്കര മീൻസ് മാറ്റായിരുന്നു. എനിക്ക് എന്നിലുള്ള കഴിവുകളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ഇതിപ്പോ ഷായ് സാറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും നന്ദേ മാം, തമിഴ് സാർ, ഇവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നമുക്ക് ഓരോരോ വ്യക്തിയുടെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ ജീവിതം മാറ്റി വെക്കാന്നുള്ള ഷായ് സാറിന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ തെറ്റുകളല്ല, മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ
ആളുകളെ അല്ല, അവരുടെ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് നമ്മൾ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് എന്താ പറയാ, നന്ദിനി മാമിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. മീൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ആൾക്കാരോടുള്ള ഓരോ കോർഡിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്ദിനി മാമിന്റെ അടുത്തുനിന്നും തമിഴ് സാറിൽ നിന്നും ശരിക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ ടീമിക്ക് പറഞ്ഞു വരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ മാമും ജല മാമിനും പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികളുണ്ട് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു അഫ്രൗഡ് ഉണ്ട്. ഇവര് 3 പേർക്കും ഏകദേശം ഒരേ സൈസിലെ ചോട്ടാസ് വീട്ടിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇവര് 3 പേരും ബാക്കിയുള്ള ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നത് പോരാ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവര് ചെയ്യുന്ന ജോബ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരെത്രയോ മീൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അവര് അത്രക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എപ്പോ നോക്കിയാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അഞ്ജലിനെ പറ്റി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു. എത്ര പെട്ടെന്നാ മാറിയതെന്നറിയോ, ഒക്കെ സെറ്റായി. എന്താ പറയാ, ഇപ്പം അഞ്ജലിയാണ് എല്ലായിടത്തും. പിന്നെ സച്ചിനെ പറ്റി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നട്ടപ്പാതിരാക്കും എന്താ പറയാ കേറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തും പറയാം. അതേപോലെ എല്ലാം ഈ കോർഡിനേഷൻ ഇതിലൊക്കെ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു സച്ചിൻ. മീൻസ് എന്താ പറയാ, അത്രയും എത്ര രാത്രി ആയാലും ആ കോർഡിനേഷൻ കാര്യത്തിന് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഹെൽപ്പിനുണ്ടായിരുന്നു സച്ചിന്. പിന്നെ ഈ ആ ഒരു ഇതും കൂടിയും 3G വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനേക്കാളും എത്രയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതേ വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സെയിം വേവ് ലെങ്ത്, സെയിം മെന്റാലിറ്റി. ഇനിയിപ്പോ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെറ്റർമെന്റ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് പോരാ, ഐ മീൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആവേണ്ടതെന്നില്ല ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ പേര് പറയാനുണ്ട്. എന്താ പറയാ, അബി, ബിമല്, യുംന, മോസിന, പേര് ഞാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ പേര് നമുക്ക് നിർത്താൻ കഴിയില്ല, ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോകുന്നില്ലൊരു പേടിയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, നിസാം സാർ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ എല്ലാത്തിനും ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് എല്ലാത്തിനും കൂടെ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഉള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ്, IPS, മീൻസ് എന്താ പറയാ വലിയ വലിയ കോണ്ടാക്ട്സ് ആണ്. ഫുള്ള് നമ്മൾ ശരിക്കും കുറെ കണക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരാളെ അറിയാം, ഒരാളുടെ നമ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാന്. അങ്ങനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് ശരിക്കും. ഈ ഇതൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുന്നില്ലൊരു സംഭവം തന്നെ എപ്പോഴാണ് അറിയണം. എങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നില്ല അതിൽ എനിക്ക് 3Gനോട് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ദം. പിന്നെ ഫാറൂന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫാറൂന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിക്കവാറും ഉറങ്ങിയിരിക്കും വിളിക്കുമ്പോ. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ പണിയും കൊടുക്കല്, പെട്ടെന്ന് പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയലാണ്. അപ്പോഴും ഉറക്കത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ചെയ്തു തരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഭയങ്കര ഇതാണ്. പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമുക്ക് കൂടെ എന്താ പറയാ എല്ലാത്തിനും കൂടെ നിന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്തായാലും നമ്മള് എന്താ പറയാ താങ്ക്സ് ടു ദം, യു റിയലി മേഡ് ദിസ് ഇവന്റ് സക്സസ്ഫുൾ. പിന്നെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവന്റ് അക്കാദമിയിലെ ടീംസ് അവര് ഓരോരോ പോയിന്റും കറക്റ്റ് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് അവര് എല്ലാം ആ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയാ ഒന്നും മിസ്സായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഓരോന്നും പോയിന്റ് വൈസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ മീൻസ് കറക്റ്റ് ഒരു ഇവന്റ് ഒരു കാര്യം പോലും മിസ്സാവാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്താ പറയാ ശരിക്കും ഇനി ഒരു ഇവന്റ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആ ഒരു മീൻസ് ആ മെസ്സേജസ് നമുക്ക് ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അത് നമുക്ക് സെയിം അതേപോലെ കൊണ്ടുപോയി എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മളെ ഇവന്റ് ഒക്കെ അത്രയും ഉഷാറാവും. ആൻഡ് തമിഴ് സാർ നന്ദിനി മനസ്സിലുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ടു യു ഗൈസ് ആൻഡ് അഞ്ജലി ടു ഫേസ് ഓഫ് ദി ഇവന്റ് ലൈക്ക് വി സെഡ്. ആൻഡ് എനിക്കെന്ത് പറയേണ്ട അറിയുന്നില്ല, സോ ഞാൻ നിർത്തണം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടി പറയണല്ലോ. ആൻഡ് yeah, that's all. Thank you guys. Yeah, it's becoming emotional. And നാജിയുടെ ഒരു എളിമാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയണം. യു ആർ സോ ഹംബിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ആക്ച്വലി ഞാൻ നാജീനെ സച്ചിനൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സമയം പോലും നോക്കാതെ മേ ബി നമ്മൾ ഒരു ഇവന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരെ രണ്ടുപേരായിരുന്നു, ഈ 2 ലീഡേഴ്സിനെയായിരുന്നു കോൺടാക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. സോ ബട്ട് ഭയങ്കര പേഷ്യൻസോടെ അവര് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നാജിയ ഇസ് ക്രൈം. ഓക്കെ, ഹാപ്പി ടിയേഴ്സ് ആണ് നാജിയ. ശരിയാണ് വരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാല്. എന്താ പറയാ ശരിക്കും ഇവന്റ് ഇങ്ങനെ മീൻസ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞില്ലേ.
ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ അതേപോലെ നാജിയ എന്ന് പറയുന്ന കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഇവന്റ് നല്ല രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു. വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. സോ വി വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലവ് ടു ഹിയർ ഫ്രം അവർ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റർ സച്ചിൻ. യാ ഹലോ ഓൾ, സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ. കുറച്ചും കൂടെ യാ. ഓക്കെ, ഞാൻ അധികം പറയണ ടൈപ്പ് അല്ല, വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം നിർത്താം. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് എന്തായിരുന്നു, ഫസ്റ്റത്തെ കേരള നമ്മുടെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കോൺഫറൻസിൽ വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് വന്നു. ഇപ്പം അതിൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കണു. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ ഉണ്ടായ കാര്യം അപ്പോട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാറ് എപ്പോഴും കേരളത്തിൽ മൊത്തം കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇന്ത്യ മൊത്തമായി, എന്നിട്ട് അത് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തേക്കും ആയി. ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും കുറേ കോണ്ടാക്ട്സ് ആയി. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്ന ഷാഹിദ് സാർ, നിസാം സാർ, ഷംസിയ മാം ആൻഡ് ഞങ്ങളെല്ലാം കാര്യത്തിലും ഡെയിലി എൻഗേജ്മെന്റിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത നന്ദിനി മാം, തമിഴ് സാർ ആൻഡ് അഞ്ജലിജി എല്ലാം ഇതിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്. അഞ്ജലിജി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു ഇതൊന്നും, ഫേസ് ഓഫ് ദ ഇവന്റ്. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം കോർഡിനേഷൻ ടീം, നാജി ആയാലും ജുനാനത്തെ ആയാലും ഫാത്തിമത്തെ ആയാലും എല്ലാവരും താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഷാഹിദ് സാറിന് എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ നിർത്തി. താങ്ക് യു. Thank you so much, all the coordinators, our gems of this event. ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ദിസ് ഇവന്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ടഫ്, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് all the speakers across the world and all the participants across. Huge credits to and huge hats off to all the 5 coordinators of this team. And like ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. ബട്ട് നമ്മളിലും നിങ്ങളിലും ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ജോയിൻ അവർ ടീം ആൻഡ് യൂസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ നാളെ ഒരു കോർഡിനേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത്ര വലിയ ലെവലെത്തി എന്നല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് നമുക്ക് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും അത്ര അധികമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അത് മീൻസ് ലിറ്ററലി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ക്രീനിലോ, ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഷാഹിദ് ചോലയിൽ, ഈ ബ്രെയിൻ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഹ്യൂജ് മിഷൻ, നമ്മളുടെ എല്ലാ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് കാരണമായ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. സർ, വി വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലവ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു. ഓവർ ടു യു സർ. യാ, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ ഓഡിയോ സർ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ സർ? യാ, താങ്ക് യു. Thank you very much. Finally, we have done it. നമുക്കിതൊരു സെലിബ്രേഷൻ മൊമെന്റ് ആണ്. വൺസ് അഗൈൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ഇട്ടു. എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സിനും ഒരു ചോദ്യമാണുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്? ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, അവരെല്ലാം വളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ്. നോ 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 അവർ പറയുന്ന അല്ല, അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ്. അവരെന്നോട് ചോദിക്കുന്ന അവർ എത്ര വർഷമായി? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, എനിക്ക് അവരുടെ കുറഞ്ഞ കാലങ്ങൾ കൊണ്ടേ അറിയൂ. എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാണ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അപ്പം അവർ ഇതേക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡിനൊക്കെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. ഗ്രാൻഡൊക്കെ വലിയ ഫേമാണ്, 6000 എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഫേമാണ്. അവരൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിലെ ഓരോ വ്യക്തികൾ, ഇപ്പൊ US-കാരാണെങ്കിലും UK-കാരാണെങ്കിലും കാനഡക്കാരാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാണ് എങ്ങനെയാണ് മലയാളികൾ. കാരണം ഇവരൊക്കെ ഇവന്റ് കാണുന്നവരാണല്ലോ. ഇതുപോലത്തെ എത്രയോ ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വെബിനാറുകൾ ഇന്ന് കാണാത്ത ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു മാറ്റം, അത് തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ അമീൻ സർ വന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട്സ്. ഇതിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് എഫേർട്ട് ചെയ്ത് ഇവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിൽ ജോബ് തരാം. അവരെ അറിയിക്കുന്നവരപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ 50 ആളെ വന്ന് എടുക്കാറുണ്ട്, അതിലൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഇവർക്കൊക്കെ. ഇവരൊക്കെ വീണ്ടും ഇനിയും വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാ രീതിയിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നമുക്ക് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ, ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് ജുൽനാറിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ഫേസ് കാണിക്കുമായിരുന്നു. നാജിയനെ വിളിച്ചും തല നിന്നുമായിരുന്നു, ജുൽനനെ വിളിച്ച് തല നിന്നുമായിരുന്നു. എവിടെ നമ്പർ. ഇപ്പൊ സച്ചിൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂർ ഓൺലൈനാ. ഷംസീനെ ചോദിക്കും, സച്ചിൻ ഒന്നും ഉറങ്ങാറില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആണ് അഞ്ജലി. ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും, ഏതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ കാണുമ്പോഴും ആ സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ആ ഒരു ടാക്ടിക്സ്,
ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനിൽ മുസ്തഫനെ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ ഇതൊരു റേഡിയോ ജോക്കിയാണ്, അടുത്ത ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞു. കാരണം അത്രയധികം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് മുസ്തഫന്റെ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം ആരൊക്കെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗേൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്ത്, അവള് പറഞ്ഞ് ഇല്ല അഞ്ജലിനെ ആയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് എന്റെ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും അഞ്ജലിനെ വേണം. They all are looking for Anjali to, no, we want to have a similar session like Mustafa. So ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ നന്ദിനിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, തമിഴിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഈവൻ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ പുള്ളിൻ്റെതും ഇപ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ നമ്മളെ മുതുമുത്തപ്പൻ എന്ന് തന്നെ പറയാ. പുള്ളി ഇങ്ങനെ ബിഹൈൻഡ് സ്ക്രീനിലുണ്ട്, എവിടെയോ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പോയോ അവർ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി. ഇപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ഫറത്തിനോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാളെ ദേഷ്യം എന്നെ. ഫറത്തെ എവിടെ കട്ട് ചെയ്തോ? ഓരോ മൊമെന്റിലും ഫറത്തിനെ വിളിച്ച് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ചീത്ത, ഒന്ന് നമ്മളെ സ്വന്തമല്ലേ എന്നുള്ള. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഫറത്തിനെ വിളിച്ചിങ്ങനെ തല തന്നു, നിന്റെ എവിടെയാണ് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തോ? ആ പോസ്റ്റർ എവിടെ? അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണ. അവന് ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസ് പറയും. ഞാനും ഇപ്പുറത്തൂടെ ശംസീനെ വിളിച്ച് തെറി പറയിപ്പിക്കുക അവനെ. കാര്യം നടക്കണമല്ലോ. എന്തായാലും ഇറ്റ് വാസ് അമേസിങ് സെഷൻ, ഒരു സൂപ്പർബ്. എല്ലാവരും കാരണം നമുക്കിത് എന്നെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സെഷനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. It's going to be a great opportunity. All the speakers are continuously appreciating. They keep on sending messages asking how can we add value more for you guys. ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. They are ready to give job. They are ready for everything. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കില്ല് പ്രത്യേകിച്ച് എസ്പെഷ്യലി I have told them, see the kind of a opportunity which is going to come from വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഒറ്റ വാക്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിലൂടെ വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ അറിയാം. സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ തടങ്കലിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ അണ്ടറിലാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അണ്ടറിലാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്തുനിന്ന് നിങ്ങളെ ഫ്രീഡം കിട്ടാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക്. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ദി വിങ്സ്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? men and women are equal now. Maybe you will be taking more leadership. Then you can have the salary from UK, you can have the salary from US. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ, എക്കോണമിക്കൽ ഇന്ത്യയുടെ ട്രാൻസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ജുൽനാറിനെ പോലത്തെ, അതുപോലെ തന്നെ അഫ്രനെ പോലത്തെ, ഫാത്തിമനെ പോലത്തെ ആളുകളൊക്കെ, കുട്ടികളുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു ഇൻവൈറ്റ് ദം, വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അവർ സ്റ്റോറി, വി ക്യാൻ ടീച്ച് ദം. We already organize a guy to teach you the website, to social media marketing, Canva. അപ്പൊ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഇതൊരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആളുകളൊക്കെ UK-ന്ന് all are promising how can we add value. Canada guys are very happy, they are ready to give the value. Australia, I just stop only, he said very clearly, right, how many people he want. But നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, you have an opportunity to go to New Zealand. He said that how he get a guy from New Zealand, a small guy from Malappuram, he doesn't know Malayalam. See, all are looking for the people skill. So you are demonstrating that all this connection, we are going to bring more and more and more and more people. But ningalonnu just avudunnu sahakarichippo I can bring all the contribution network. Ipo ഒരുപാട് ആളെ നിങ്ങൾ വരാൻ റെഡിയാണ്. Saudi people are now, they are asking, I want to speak, I want to contribute. Qatar, UAE, എല്ലാവരും റെഡിയാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു ഇവന്റിൽ നമുക്കൊരു അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോവുകയും എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന, അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കോളേജിൽ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങലാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്.
നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കുട്ടികളിലേക്ക് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് ഇന്നിപ്പോ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഫോളോ ദ പാഷൻ. ഈ അച്ഛനമ്മമാര് പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനും പോകരുത്. നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കിൽ സെറ്റ് വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ഇത്രയും ആളുകൾ, ഇത്ര നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, എന്ത് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ വി ഓൾ ആർ, ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ക്യാമ്പസ് ചാപ്റ്റർ. യു ഹാവ് ടു ഇമ്പാക്ട്. നൗ യു ഹാവ് ദ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ. ഇപ്പൊ ആ സ്കില്ലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആളെ സഹായിക്കാം. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നെന്നും നമുക്ക് നിലനിർത്തി കേരളത്തിൽ കൊണ്ട് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നമുക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം, ഓരോ കോളേജിലും നമുക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂ, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വുമൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെ, ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ 3Gയുടെ ഒരു വുമൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം, അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കണം. എസ്പെഷ്യലി ദ പ്ലേസ് ലൈക്ക് മലപ്പുറം, there are a lot of highly educated people are sitting from the home. This is the tool you all can impact. Forget India. We can, we can grab the market of USA, grab the market of UK, grab the market of New Zealand, grab the market of ഓസ്ട്രേലിയ, ഇപ്പൊ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ആളുകളും they are ready to help you guys. അപ്പൊ ആ ഒരു അപ്രോച്ച്, അതിനുള്ള ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. So thank you very much. I salute you, all of you. It's a huge contribution. You guys will understand what you are today only later stage, because what I can only, every voice I can put to you, everybody is talking about you, the professionalism. They are talking about professionalism. They are asking, they are thinking you all are professionals. See how the changes has happened, how you are organizing. Even the UAE, everybody is asking, because sometimes Fatima is asking, sometimes another guy is asking. They are asking how big company you are. So many people are calling us. So thank you very much to make this event as a great success. Once again, we made the history in Kerala. Thank you very much. Thank you so much, sir. So all the efforts we have put, we are getting the credits now. Feeling so happy for the entire team. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ at the end of the day, this was a huge successful event. Thank you so much, sir. Thank you so much for that humble, lovely words. ഒരു പോയിന്റ് കൂടി, സച്ചിൻ, you have done an amazing job. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അനദർ ഒരു സച്ചിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ സൈലന്റ്, എന്തായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പേര്, ഞാൻ ഹാഫിസ് അനദർ ഹാഫിസ് ഇവിടെ ജനിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. സച്ചിനും എന്താണ് സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ തീർച്ചയായും സച്ചിൻ, ആ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആളുകളാണ്. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവിയിൽ ഉപകരിക്കും ആ ആളുകളൊക്കെ. കാരണം ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തവർ അവർ മറക്കില്ല. all are contented, they all want to give back. You are the way to connect. അപ്പൊ അവരെ മുന്നിൽ ഈ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിനാണ്. But Sachin will get all the, because this is the reason I am telling you guys coordinate, you guys coordinate. Anyway, I have the network. If I am keeping and connecting, what is the use of how you can network? ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഈ challenges-നെ. Thank you very much. ഓക്കെ, നല്ലൊരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണിത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ എവരി വൺ വാസ് പ്രേസിംഗ് മീ ഫോർ ബീങ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഇവന്റ്, ബട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗിവ് ദ ഹോൾ ക്രെഡിറ്റ്സ് ടു മൈ മെന്റേഴ്സ്, my very own mentors, MC Tamilasan and MC Nandri Aravindan ma'am. I would like to invite co-founder of 3G International Event Academy, an initiative of 3G IRPS headquartered at IIT Madras Research Park. MC Nandri Aravindan founded the brand Chennai Event MCs, entertainers and professionals. And she is a multi-talented personality with various avatars, starting from an anchor, actor, MC, trainer, MC manager, HR, singer, dancer, hula hoop trainer, voiceover artist, freelance VJ, games jockey, entertainer, performer, and a speaker. She is the founder of Chennai Event Entertainers, Chennai Event MCs, Chennai Event Professionals, Virtual Event MCs, and co-founder of 3G International Event Academy. Coming from HR and corporate background, she professionally paired up with MC Tamilasan in 2015, and since then, they have created a trend in co-hosting concept, and they have hosted together more than 800 stage events in the last 5 years. She has acted some of most critically acclaimed movies like Aruvi, Rudran, Kabali, and several short films which supported social issues. She has hosted more than 1,500 plus stage shows all around the globe, and she has been honored with many awards, including Best Achiever Award in 2017,
Rockstar Award in 2018, Global Icon of Entertainer 2019, Best MC of Tamil Nadu 2020. And I'm very proud to invite my mentor MC Nandini Aravindan over to the stage. And I have to tell that all the transformation I had, you have a major role in that, ma'am. Welcome, ma'am. All right. Thank you very much, Anjali. And I definitely have to, thank you for being so very energetic. You know what? I really, really, feel proud of myself, for being your mentor. But then I don't know, whether I'll be mentor for you forever, because you are having a lot of wonderful skill set, which we are, going to learn from you, because I see a very good future for you. All the very best for you. With that blessing, I would like to start. And today, we are at the D-Day, and the final moments are here. So we are very, very happy, and definitely this wouldn't be possible without the presence of this wonderful audience. And thank you very much to all the audience who are here right now with us till 8 o'clock, and we are still at the a verge of completing it, but still we have few more moments to thank people. That is, the organizing team has put a lot of efforts and day and night of so much of hard work and dedication and consistency. All these have been put together not just by one person, but so many people are there under this organizing team. So I have personally trained them and also guided them along with my co-anchor and my business partner MC Tamil, so as to bring this particular event and also the previous events, and they have been trained so much. So today, definitely at this moment, we would like to extend few more minutes or moments to thank those people. Okay, I call them as Power Rangers team. So I take the pleasure in thanking each and every one of them by mentioning their name with your permission, audience. Okay, so first I would like to start off with mentioning. Okay, so I have a list of names because I might, really forget, the people, because it's a long list, and I would like to, start with. So first, I have my own, mentee here, that is Anjali, to start with. Okay, so I have a very, very, huge thing or a space to be, filled for her. Maybe later I can talk about her. But then to start with the Power Rangers team, I have my own people here. That is Mohammad Fariduddin. So he's there with us for a long time. So I really have to say a long thing about Farid as well. But anyway, at this moment, I would like to mention all these people's name, and I would like to quickly end here. So Mohammad Fariduddin, Litish Subramani, Abhirami Kaviyarasan, Abhinaya Srinivasan, Mohammad Hadi, Kishore Krishnan, Vishnu Saravanan, Mohammad Shaheen P, A Fazilat, R Ashika, Shinaz M.N, Kamali S, Zubilu H, Satya, Sharon Renita, S.A, Alok Sharma, Ananya Anilkumar TT, Shadia Shahal, Anjali MP, Anisha Necholi, Jofna, Mark Quintus Xavier, Lalita Sridharan, Kalaivani Kandan, Hajia Begum, Sona, Sona Reggie, Aishus Das, K.S. Niveta, Charupriya, Mohammad Aslamiam, and Mohammad Abbas. Okay, so these people, there are 31 names here, and including, Anjali, that is, 32. It comes to 32. I definitely have to, thank each and every one of them, because not just that, it is not so easy to, put all these kind of conferences within maybe 1 or 2 days. It is not at all possible, because they have been undergoing a lot of trainings for so many days, for so many weeks together, and this conference has given them a lot more confidence, experience, and exposure. That's what I would like to say. So these people have spent their time and gone through a lot of trainings, and today they are here with all these achievements. And I would definitely like to thank each and every one of you, dear, so that this particular event might have given you a lot of experience and learning. So make sure that you take this forward and grow higher and higher. That would be my wish, and that would be my wish statement as well. Okay, to mention this particular thing, that is, every other person has to coordinate with
a team or another person. So they have to do that simultaneously. So each and every one of them has to be very, very perfect on their job. Only then, we can put across a wonderful or put together a wonderful conference like this. Even one person, if they start, doing a mistake, and that might be contagious, and that might be, kind of traversing to the next person. So everyone has to be on dot and on toes so as to, put this kind of conference. So I would definitely like to thank my Power Rangers team, all those Rangers. Thank you very, very much with all this, energy and, the dedication, the hard work that you have put in. We are very much grateful and humbled being part of this particular team. Thank you very much. And over to you, Anjali. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു കേരള ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്കിങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊന്നും വലുതായിട്ട് ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഭയങ്കര ക്യാമറ ഷൈ ആയിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഡൽഹി ഇവന്റിലാണ്, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഹോസ്റ്റിംഗ് കണ്ടിട്ട് ഡൽഹി ടീമിലാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് MC ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് വിക്കിയിരുന്നു, സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് വിറയലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടും അതേപോലെ മോട്ടിവേഷൻ തന്ന രണ്ട് മെന്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. From being a camera shy girl to be a coordinator of this event, I give all my credits to all these two mentors, MC Nandini Aravindan and MC Thamizhasan. So I would like to invite my second mentor, MC Nandini Aravindan, who is a co-founder of 3G International Event Academy, an initiative of 3G IRPS headquartered Okay, at IIT one second. You again said my name. Oh my God. So sorry for that. So she's too much engrossed. Okay, so yeah, over to you, And Anjali. okay, so MC Thamizhasan, he along with MC Nandini Aravindan founded the brands Chennai Event MCs, Entertainers and Professionals. He is a psychologist and a tool and die maker by qualification, and an event MC trainer and MC manager by profession. He has hosted more than 1,500 events in the last 9 years. And after lockdown, he has hosted many conference, panel discussion, webinar, birthday parties, and lot more virtually. Apart from MCing, he has a strong technical and online knowledge and has also been training a lot other people on MCing and online presence. Though he is in entertainment industry, he never stopped himself from learning and sharing his knowledge with others. He has been an MC trainer and has attended several hundreds of training programs and conferences in these few years, which has helped him to become a trainer as well. So these are two best mentors in the world. That's what I wanted to say. With that note, I would like to welcome MC Thamizhasan over to the stage. Over to you, sir. Thank you so much, Anjali. As always, first let me check my audio. Is that fine? Yes, sir. Okay. Because I have my own setup at my home where I'm always comfortable on audio. But right now I'm in a different place, so that's the reason I need to check my audio every time. All right, first of all, thank you everyone for staying back until 8:15 now. And first thanks, like Nandini said, first thanks and congrats to our own mentee Anjali. And with that, I'd like to convey my sincere thanks to Dr. Sahid, the founder of 3G, because of whom we have been getting such opportunity. Earlier, some 6-7 months back, when we started our first All India conference, they called us for event coordination. They said like, okay, just coordinate the team. And then after knowing us that we are MCs, they gave the opportunity. Yes, you can also host the event. However, train our team also. That's how we came into 3G as a major part for the conference. We came as event coordinator, then as a lead MC, and also as MC trainer, and also technology support. That's how it built our confidence. Myself and Nandini is, of course, in the offline events, we have hosted thousands, almost like more than 1,000 events. But when come for online, it's a niche platform for everyone. It's completely new. But where Dr. Sahid, Irfana, Shamshana ma'am, Dr. Maharaja, they gave us the opportunity to explore the platform. Because you can just imagine, if I need to host a conference, such a huge conference, then I need to put so much of money, effort, time, and team. But now everything is here. All I need to do is put my effort and Nandini's effort, and of course, our mentor, Dr. Maharaja, he has been guiding us from the back, even though you are not seeing him here. In fact, he has been completely busy for the last few days. In between, he wanted to address the Kerala people. That's the reason he came in. He took a short week and came back. So with all those support, we were able to grow day after day, after conference after conference. And I would say Anjali is one of our proud products, because we had so many MCs, we had so many teams in the last 4 or 5 conferences, but one person who has been traveling with us throughout after associating from Delhi conference, then she was with us for the Tamil Nadu conference, and after that, and one word what Fatima said that really made our day, can say Anjali, the face of the event. In fact, that is the name we wanted to get. We don't want myself or Nandini to come on the front face. We have been just sitting back and enjoying. We have given the entire work to Anjali, and also, of course, to the Kerala team led by Nizam sir. Great thanks to Sachin, Nazia, Julnara, and Fatima, and whoever has been the backbone behind this event. Thank you so much, because as a single person, we are from our side, 3G International Event Academy, we have given it to Anjali. We said, this is your event.
And you have a wonderful team as a support. You can take their help. And with all the support, again, we mix the MCs, like some MCs from the 3G Event Academy and some more from Kerala team, and lot of them have come from abroad as well. So as she said, it's a global event where people have joined from a different part of the world, I can say. So now first I would like to thank all those MCs, and then I'd like to say what they have done for this event. Probably in maximum 2-3 minutes, let me conclude my speech. So my thanks to, starting from Anjali and then Abhirami Kaviyarasan, one of the MCs for this event, Charu Priya, Litish Subramani, Mohammad Fariduddin, Mohammad Hadi, Alokik Sharma, Aisha Necholi, Jofna, Rupa Devi, Kishore Krishnan, Srivarshini, Fazilat, Abhiya, Niveta, Mark Quintus Xavier, and of course Nandri and myself. And most of them, they have already been doing work in Power Rangers team also, and some of them have been involved in other work also, like Niveta, she is in a career coaching program also. Likewise, we have people taking different roles for the last 3 days. I don't know how many hours they slept, because most of our training calls happen today being the 3rd day. I don't know whether we'll go to sleep earlier or not, but rest of the 2 days, our calls go from 11 o'clock, 12 o'clock, 1, 2, 3, whatever the time it is. They've been very supportive. We ask them to come for the early morning for the test run to check if their video is working, the audio is working, because end of the day, we wanted to put up a good show. That's what we did. Beyond all the technical glitches, which is not in our control, even after doing all the tests, of course, network is not in our control. Except for that, all other things, we wanted to make sure that our trainees, they are giving their best. So whenever we called, they have been coming for that. So my sincere thanks to all of them, and thanks to all the lovely participants, because that's very, very important. But it's a webinar format where you are not showing your face, where you are not able to talk, just sitting and enjoying the show or listening to the show with a text message. I know how difficult it is. It's not easy to sit and enjoy such show, but you people have made it, watching it in Zoom or watching it in YouTube. Thank you so much, all the participants, and whoever have been a great support behind this entire event. Thanks once again. And we will definitely take it forward to the next step, like how we said, Anjali. Same way, we are ready to train a lot more MCs, whether you are coming for MCing or whether you want to come for event management, or you want to learn the back-end stuff, or any of the things, whatever you would like to learn. For example, Joel came and spoke about psychology conference. Of course, he can be part of the psychology conference. We had a cybersecurity workshop, and also be having a cybersecurity conference. Likewise, you have so many things. Dr. Sahid explained you so much of things, including an MBA concept also. So you can connect with 3G anyways. One simple thing, like Anjali has been saying, you can connect with us through WhatsApp. Some of you also asked the question, what am I going to do joining the WhatsApp group? All you need to do is just join the WhatsApp and follow the updates. We'll be sharing what is the next program and what are the takeaways, and we'll be sharing some e-books. Dr. Sahid will be sharing a lot of videos and e-books that will be useful for you for the upcoming era, the artificial intelligence era. So all you need to do is just stay connected, and rest of the things will be taken care. And wherever possible, if you like to become a volunteer, if you like, definitely I'm sure you'll be participant for the next events. If you like to be volunteer, so that you can also start promoting this, and you'll be getting a lot of perks for being volunteer as well. You'll be getting a lot of posters, and you'll be getting on achievements, you'll be getting a few certificates, and also you get an opportunity to do internship. Likewise, there are so many other things. We can be connected with us. And of course, like someone said about the daily engagement call, we have something called as a daily engagement call. We'll be starting it again every day from 7 to 8 p.m. We'll be doing it on different topics. So you can also join that. So everyone, we grow together. That's what we want to do. And we are not charging you anywhere on this, except for the 3G International Event Academy, which is a paid course. And in fact, even there we have the free internship as well. So internships is completely free, and also the daily engagement call, where you can come as participant, you can come as volunteer, you can also come as a speaker as well. Like there are so much of talents over here. So you people have been listening, we know that, but still we could find a lot of talents over here. You can approach us, and you'll be given a slot where you can showcase your talent. You'll be able to be one of the speakers. That's how we brought in our own career coaches. They are attending the advanced career coaching program. They were the ones who took the session from 9:30 a.m. to 10 o'clock the last 2 days. In fact, our schedule is from 10 to 6 or 6 or 6:30. We requested them if they can come early in the morning, because we don't have the time slot. They accepted it, and they were able to showcase their talent. That is the way we help others to showcase their talent, so that we can reach out to a lot of people, because this is build India to serve the world. That is a mission what we have over here. With that note, I'd like to thank once again. And one last thing about Anjali, like I never knew that Anjali will be speaking so much. Even before this session, she called me and said that I don't know what is the content I have. I should speak in English or I should speak in Malayalam. I don't have the content, but when she starts talking, I think she's adding both mine and Nandini, and she's talking on behalf of us. We're really happy to do that. We make fun of her, we tease her whenever she grows. She takes everything in a sportive way and on camera, because it's not an easy task. In fact, I cannot see others' face and speak now. I'll laugh. Same way, we make fun of her when she does, because we want it to be more fun. Of course, I'm saying it's a serious business. We need to entertain others.
At the same time, it should be a fun-loving environment, and the entertainment should be there along with some information as well. So that is the way we train people. So looking forward to having more people joining us, not only for Event Academy and also for other courses like psychology, cybersecurity, and on entrepreneurship as well. And also we have career coaching, and also we'll be coming with a lot more courses. So please stay tuned with that. Thank you so much once again. Over to Anjali. Thank you, mentors. The best mentors who is having great patience with great support and very humble. Thank you so much. So like next we will be moving on with thanking the speakers. So I would request my mentors to thank the speakers. MC Nandini Aravind ma'am. Yeah. All right. So can we have the technical team projecting it? Yes. I would request my technical team to project the agenda for day 1, 2, and 3. Yeah. Thank you. All right. So, okay. So before that, we also have one more thing. Okay. I would request Anjali to do the honors for Yes. Tamil. Oh, sorry. Yeah. So like yesterday, that was a quick call, and we had MC Thamarasan as our speaker. So I would request my technical team to display the certificate for the same. Yesterday, due to that busy schedule, we was not able to produce a certificate for that. Thank you so much, team. And in fact, that was a surprise for me. That was a short session where I just wanted to talk about event management and event academy. And thanks to 3G and the entire team for this certificate. Thank you so much, sir. We are very much honored with your session. And this is a certificate from 3G School of Applied Entrepreneurship team. Thank you so much. Thank you. Now over to Nandini ma'am. Yeah. Yeah, thank you very much. And can we have the agenda? Yeah, thank you. All right, so we had wonderful day one. Okay, we started with a bang, I should say, because we had amazing. It was a star-studded chief guest panel, I should say. So first we had Professor H. Venkateshwaralu, so who was the vice chancellor and from the Central University of Kerala. We would definitely like to thank him because amidst his busy schedule, because you could also even seen that he was actually hopping to one more event actually. So after our event, he was also doing that. But any which ways, he permitted us some time in between his busy schedule. So for which definitely 3G has to thank him, and thank you very much, sir, for being very, very cordial to us. Thank you very much. Okay, so moving on to our next keynote speaker, I was like completely on I should say I was on cloud 9 when I started introducing this person, because when I read his profile, I found that his profile was talking so much, and because he had so much of laurels and credits added to his actually profession and also to him. So in that way, I was completely surprised to see such a person, and who has come all the way to address our conference, being the keynote speaker, that to half an hour. He took 30 minutes to address us as a keynote speaker. I didn't actually he was a bit late, maybe 1 or 2 minutes, and he said he apologized for that. He was so humble for that, and humble by being that way. And also I should say, I thought to be very frank, I thought he might complete it even before that, my probably 10 minutes or so, because he said he was completely busy during that schedule. But any which ways, he tried completing the entire keynote speech by being present there for 30 minutes, I should say. So I would definitely like to thank Mr. P. Vijayan, IPS. So he's the Inspector General of Police, Kerala, founder and Chief Architect of nationally acclaimed Student Policy Cadet Project. So definitely we would like to thank you, sir, and thank you for being our keynote speaker, and thank you for spending your time, your valuable time amidst your busy schedule. Thank you. All right, to start with our speakers, okay, the opening speakers, okay, we had again a star-studded, maybe I should say it was a beautiful, collection of speakers that we had during the start of the event. So when we say entrepreneurs and, to talk about entrepreneurial journey, we didn't find anyone better than Mr. M. Ramachandran sir. So in that way, I would definitely like to thank him, and also I would like to thank Sahid sir and Irfana for having met him personally to invite him for this particular conference. So with that note, I would definitely like to thank Mr. M. Ramachandran sir, who is okay. Can you just zoom it a little bit? Yeah.
All right. So, who is an indie jeweler and film producer, actor, chairman of Atlas Jewelry? So, definitely a very, very huge thanks for him who talked about entrepreneurship journey. And then, we had a wonderful session with Mustafa PC, who is the CEO at, ID Fresh Food India Private Limited. That was an amazing session. And as I would take needless to say, I would definitely like to take my mentee's name. Anjali did a fabulous job, in interviewing him. And he talked about the startup and the challenges, the real challenges that he actually faced during his starting phase, and also even during his entire journey of entrepreneurship. So we would definitely like to thank him. He's such a humble person. In fact, I had a conversation with him. He was like very, very humble, and I would definitely like to thank him. And next, needless to say, we had our founder, Mission 3G. So we definitely like to thank Kashai sir for putting this particular topic on the day one, because this was actually the need of the hour. So seeding entrepreneurship 4.0, digitizing the demographic dividend before it turns to demographic disaster. So this was the need of the hour. And definitely I will say, Shai sir had a lot to speak, but any which ways, he was able to only cover a few things in that 1.5 hours, I should say, because so this particular event had that kind of mantra saying, we definitely have to teach people, and not just teach, stop with teaching, but we have to put them under the practical experience. And that's how 3G School of Applied Entrepreneurship evolved. So in that way, he explained many things. Literally, he was explaining the real fact and the futuristic thoughts about in the entrepreneurship. So thank you very much, sir, for that. And next, comes the young champ. Okay, the importance of YouTube platform was beautifully explained by Faratullah, who is a graphic designer at 3G IRPS, and SASC engineering final year student and a YouTuber. So thank you very much, Faratullah. And you also heard a lot of things about Faratullah from Anjali while she was introducing him, a young champ again. Okay, so next we had the state leader of Kerala, Advocate Nizam Falasa, who talked about the importance of strategy in business. So he gave a lot of insight, and definitely that session was very, very useful, because the business is not going to run without a strategy. So he was explaining a lot about the importance of strategy in business. So he is the legal and strategy advisor, 3G IRPS, headquartered at IIT Madras Research Park. So thank you very much, sir, for your time and presence. Okay, so next we had social media strategy marketing by Haris Abubakar. So okay, when we talk about Haris, he was like very, very friendly enough to come and address even during the national conference. So, and even during the Kerala conference. So we would definitely like to extend our thanks and heartfelt gratitude for Harris for being so cordial enough to come and always give his knowledge and share his knowledge for 3G. Thank you very much, Harris, who is the serial entrepreneur, orator, and social media strategist. And next we had social entrepreneurship by Professor Dr. Nizam Rahman, who is the director, ICCS College of Engineering and Management. And then we had Dr. Bobby Chemanur, who is the chairman and managing director at Bobby Chemanur International Group. So he spoke about how can you be an entrepreneur. So that session also had a lot of comments which we saw, and that was amazing. Thank you very much, sir, for your time and presence. And next we had making the transition from a student to an entrepreneur by Dr. Saji. Okay, so this particular session, the transformation from a student to an entrepreneur, this is what many of them are looking for, right? So all these students, and that was actually an enlightening session. So thank you for Dr. Saji. Kurayakos. So next, he was also the professor and director of Farouk Institute of Management Studies. I would definitely like to thank you, sir, on this particular moment. And next, we had the opportunities in UK, okay, which was shared by Mr. Jabir. So this particular session, it was very enlightening for people who were looking for opportunities in UK and abroad, especially UK. So while we talk about abroad and the opportunities which are open over there, we might not be actually aware of certain things. So he enlightened so much about opportunities in UK. And thank you very much, Jabi sir, who is the director of business operations at the School of Business London. Thank you very much. And next, we had a wonderful session. Never lock down your dream. Okay, so during this lockdown,
many of us, were like kind of completely shattered because our dreams were shattered because of the lockdown. But then it is a wonderful, actually, I should say, need of the hour topic, like never lock down your dream, even during the lockdown, even after that. So that's what, I would like to say. And also it was wonderfully told by Mr. Mehroof, who is the chairman and managing director, GTech Education. So thank you very much, sir. And then, we had a wonderful panel discussion. So can you please, scroll up, please? Okay, you have to just scroll. Oh, yeah. Okay, so, okay, I would like to see the topic. Yeah, so the job market to entrepreneurship market and mental labor to innovation labor. Okay, so this was a vast topic. Definitely, I should say, like, these people gave a lot of knowledge and insights and enlightened the audience a lot. So I would like to thank Mr. Maroof CM, who is the trainer of Crime and Criminal Network Tracking System and certified ethical hacker, blogger, and vlogger. And then we also had Mr. Sharafuddin TP, who is the founder and chief evangelist. And then we had Dr. Najib Ahmed, who is the CEO, Interdev BI, CEO, Time Events and Advertising. Okay, so these people had definitely given a lot of insights, and definitely we have to thank this set of people who came in and gave their knowledge sharing. And not only that, most of the people were like, they were busy with other stuffs as well. But then at this moment, I would like to say that, the speakers spent their time and given their knowledge, which should be actually utilized so well. So let's put into action at this moment. I would definitely like to say this point, because most of them said, like, they have got a lot of knowledge from this particular, event or conference. But what makes us more happy is when you put into action. So thank you very much, audience. If you could put that into action, we would be really, really happy. So can we just move ahead? Yes. Okay. So the next is the importance of English language. Okay. So which was beautifully illustrated and elucidated by Miss Rabia Ruby, who is the English teacher at International Indian School. So thank you very much, Miss Rabia Ruby. And then there was one more panel discussion, which was like on the topic why we need more entrepreneurs and how to develop entrepreneurship. So yeah, can you just go up? Okay. It was done by Mr. Sahid Aratu. So I would definitely like to thank Mr. Sajid Aratu, who is a journalist, Gulf. Okay, okay, one sec. Madiaman and Madiamam. Okay, so he actually, he along with Mr. Jolie Lonappan, who is a film producer, and also along with Mr. Abubakar A. Rahman had done this panel discussion. I hope only 3 people have done, or do we have any more? Can you just scroll down? Yeah, okay, that's it. So only 3. Okay, these 3 people gave a lot of insight. And then I would definitely say, like, this particular set of speakers were handpicked. Okay, they were not just picked randomly. They were handpicked by, Dr. Cholayil and also Advocate Nisam Fala and the team. And they have given you the best set of speakers. And I hope, the first day was really, really empowering. And I feel that, you might have got a lot of insights from that day one. Okay, so for day 2, I would request, my co-MC and also my business partner, Thamarasan, to take it forward. Okay, thank you so much, ma'am. So would you like to continue with the second day agenda? Yeah, sure. Okay, so I think, Tamar is there. Yeah. We'll quickly run through the agenda for the want of time. Yes, of course. Let's have the agenda, please. All right, thank you. Thank you for the elaborative explanation for day 1 agenda, Nandini. And of course, for the audience, you may be thinking, why is that we are explaining the agenda? First is conveying our thanks, our way of thanking the speakers. And second thing, you can look at the agenda now so that you can also decide what are the videos you're going to watch in the YouTube channel. As we have been telling, all this entire session has been live streamed in YouTube channel. So you can go to Dr. Sahid Cholayil YouTube channel and you can watch the entire event. So once you know that what has been covered over here, it will be good for you to take the decision and watch it. And also in few days or maybe in a few weeks, we'll be slicing the video. We'll be making it a short videos and we'll be uploading it as well. So for that reason, you can get to know what were the topics covered over here. So day 2, let's have the first slide, please. Let's move to the next slide. All right, so we started with our, as I mentioned earlier, we started with our own career coaches who have been undergoing the advanced career coaching program. So we had Ms. Sophie Johnson and then Ms. Madhavi Goyal, and also we had Mr. Shair as well.
So they generously accepted to take the early morning session. When you say 9:30, of course, I would say early morning, because we have been working till late night, till 7:30 or till 8, they have been extending and doing the conference. So thanks to them to have accepted the 9:30 session from 9:30 to 9:40, and each person has been, and one thing I liked is they were sticking with the time. I was really wondering whether they would be able to cover within 10 minutes, because even if we give half an hour, 45 minutes, speakers would extend for 10-15 minutes, but they were on time whenever we gave them the opportunity. They made it use of in a right way. And let's go to the next one. All right. Next, we had a wonderful Canadian panel discussion. In fact, I think Nandri wanted to share a lot about it earlier. If not, I would share it. Like they wanted to give the best to the audience. So what they did before at the end of day one, they asked for a call with Nandri, Dr. Sahid. They had a conference call that went for a few hours, and then the WhatsApp discussion happened, because they wanted to give their best to the audience. Like they want to know what sort of audience they have, what has to be given. All those discussion happened until late night, I think until 1 o'clock or 2 a.m. The discussion was going on, and then again in the morning, a lot of discussion was going on. And thanks to the entire Canadian discussion panel, Mr. Mo Rapsal, Advocate Nuruluda, Shiab Sinath, Mustafa Bakar, Sajid Koya. So all those five, they really enlightened us with the process for Canada and Canadian education, I can say. And in fact, we were very proud. Like they invited Nandini also as the moderator for this session, and I would say that's one of the good opportunities. And she has also made use of it in the right way. And the next one. So that was for almost, like when they said that there was going to be 2 hours panel discussion, I was also wondering, like usually we have the panel discussion for half an hour or 45 minutes, but how they are going to take it. But they had their own way. First, initially they had their presentation, and then they had the panel discussion, and then the session moderated by Nandini. That was a fabulous session, I would say. And then we had one more panel discussion with Dr. P.A. Ibrahim Haji, Abdul Ahmad Ibrahim, and Dr. Abdul Nasser Vaniambulam, and also with Bilal. I would say again one another informative panel discussion. And after that we had Advocate Shabir Umar speaking on another topic, and then we had Mr. Vasant Kumar also. These were before the lunch session, and in fact, if you had seen the agenda, you wouldn't find anywhere the lunch break. That is one beautiful thing, I would say. In fact, participants also, they participated really well without even asking for lunch break or something. Of course, since it's a virtual event, we always have the freedom to bring our lunch and sit and enjoy the show. But no one asked when is the lunch time or why is it going on without break, because they were enjoying they were gathering all the information whatever the speakers have been giving. So the Advocate Shabil, he spoke on the 10x diligence boost to career immunity. And also Kumar, he spoke on the change management and the work culture. Of course, for the work from home in this COVID time, definitely we need to learn about change management. And the next slide, please. And then, of course, our own founder, Dr. Sahid, yesterday and also again today, he spoke on become a founder of 1,000 crore company. He spoke a lot about the MBA program and a lot more things, like come out of the traditional zone. We have a lot more things to learn, a lot more things to apply in this artificial intelligence era. Thanks to Dr. Sahid. He has been speaking on a different topics. Once he spoke on the artificial intelligence, and then about the 1,000 crore company and a lot more things. And then we had Ms. Anuja Bashir speaking on new age employability skills. In fact, that's a very beautiful word, I can say, employability. We just come out of the college just as a graduate. For example, if you complete engineering, you are not called as an engineer, you are rather called as an engineering graduate. So all you need is not the graduation, you need the employability skills. That was beautifully explained by Ms. Anuja Bashir. And then we had Mr. Zahir Walaipil speaking on entrepreneurial management of new venture. And then again, we had Mr. Matthew speaking on Australian migration, education and its pathways. And we also had Mr. on the topic, how to become a global professional. In fact, again, this is one of the hot topics, I can say, because as I was also telling, if it's a physical event, myself, Nandini, will be in Chennai hosting the event. But this work from home opportunity, the COVID culture, the online thing, that has made everyone global. So global has become a small word now. Everyone should understand what it is, and everyone should be able to network across the globe. In fact, that's a beautiful topic, how to become a global professional. And the next one. Then we had Mr. Faisal Lekhi speaking about his own business, Malabar Jewelry entrepreneurial journey. In fact, it's always good to hear about someone's journey, because we may take some inspiration from that. We somewhere we'll be down, but when we hear about others' journey, especially about like the one moderated by Anjali, Mr. Mustafa as well, when we hear those other people's journey, of course, we get inspired and we get motivated. And right then, when we take our next step, definitely we will also be able to achieve certain things. In that case, likewise, I would like to thank Mr. Faisal for such a lovely session. And then we had one more great panel discussion session on sharing entrepreneurship experience and leadership skills by Mr. C.A. Rizak,
Mr. George Thomas, Dr. Sheila Philip, Dr. Amanullah Vadagankara, and Mr. Vinod Vinaya. So these were the major sessions for yesterday, and also I had another session on the event management and also event management, virtual emceeing, and the 3G International Event Academy, where I explained about what event management is all about, what is MC and what is virtual emceeing, because a lot of you have been asking on seeing Anjali and all other MCs. We had 18 MCs for this event, including me, Nandini, and Anjali, and a lot of audience were also asking us how to go about emceeing, what are the skills needed. In fact, I explained all those things over there. And also I explained about the 3G International Event Academy courses, like the internship course and also the foundation course and also the advanced course. So these were the agenda for yesterday. Thank you so much, Vishnu, for projecting this slide here. And of course, yes, Mr. Mohammed Ashraf was also part of the panel discussion, what we had. And there was another moderator, Mr. Masood, as well. In fact, he has a question not to put his picture over here. So if you have missed it here, he was a moderator for this session. And let's move on to the day 3 agenda. Probably I can explain the day 3 the morning session, and now I'll request Nandini to go for the afternoon. Yes, let's have the first slide, please. So once again, let me repeat the reason why we are going in elaborate way. Even now, we are running short of time. Actually, the conference is over. We just wanted to give you more and more. So once we understand the agenda, what has been happening, so it will be easy for you to go through the YouTube channel. And also, when we come up with the next conference, you'll have an idea what sort of things we are planning for you. And again, morning, we had our own career coaches from the advanced career coaching batch 2, Niveta and Ms. Sharda Chakrabarti and Ms. Casey Shubha, who have been doing a phenomenal job. In fact, they are already into so many other things like counseling and also the event management. So they made use of this opportunity in a right way, and they were able to present wonderful topics like Niveta spoke on time management, and Sharda Chakrabarti, she spoke on career opportunities, one another interesting topic, and then Shubha ma'am spoke on tips for personal effectiveness in entrepreneurship journey. That is, you have to own it, everything. The remote control is in your control. That's what she has been saying. If you have missed these sessions, definitely please watch it in YouTube. And then we had Mr. Prasad Pillai speaking on there is no failure, only learning. There is first attempt of learning. In most of the cases, that's what we say. Failure is not the end, it's just a start. Stepping stone is a success. Failure is the stepping stone of success. Likewise, you have so many quotes. Likewise, we heard from Mr. Prasad Pillai. Failure is first attempt of learning. And then we had Engineer Anand Mani, who spoke on COVID and entrepreneurship. Again, one of the much needed topic, I can say, because a lot of entrepreneurs have emerged in this COVID period. Those who have been an employee or those who have still been searching their life during the COVID period. For example, I'm one such example. Like until the physical events, I never branded myself as an event manager. Myself and Nandini, we are always saying we are event MCs because there are so many legends in the event management. But after COVID, when the online opened, everyone is same. Almost for everyone, it's a niche market. So we learned it. We started branding ourselves as an online event organizer. Likewise, there is one entrepreneurship opportunity open for us. Likewise, this COVID has given so much of entrepreneurship opportunity for others. So all you need to do is make use of them. And then we had Dr. Shahul Amit speaking on E to E gap, that is education to employment gap. That was one again, another fabulous session. And then we had a session from 11:30 to 12, efficiency-oriented career design to suit the industrial requirement. Of course, yes, if you need to get into the industry, accordingly, you have to customize yourself. Yes, of course, you will have some ready-made knowledge. You have to make it, you have to design it in such a way that you fit for the industrial requirement. That was by Dr. Sean Rai. Let's go to the next slide. And then we had Dr. Muhammad Qasim speaking on career guidance in a changing job scenario. And then again, we had a great panel discussion that was moderated by Mr. Ashik KP, and also the eminent panelists, Dr. VP Shabir, Vijay Sebastian, Matthew Abram, on the topic, the relevance of entrepreneurial education and way to encourage entrepreneurship in youth. Again, one important topic for the youth. Of course, this conference we planned majorly for the youth, the college segment, and we are very happy that even others were also able to be part of this conference. And let's get to the afternoon session. I request Nandini to take it forward. Let's have the next slide. Thank you, Tamar. Yeah. All right. So to start off with the afternoon session, we had project pitching and ideathon. So the team did a fabulous job, and then we had Mr. Kanya Narang, who talked about the winning customer from competition. So that was a wonderful session. And then we had our own founder talking about the 1,000 crore company, and of course we always enjoy him speaking. And then the next speaker was Mr. Abdul Salam. So he's talked about the artificial intelligence and machine learning. So
which is a sneak peek. That is, he actually elucidated a lot of, interesting facts actually. So which I followed, and I would like to, appreciate on that. Okay, so then we had, Mr. Shinaz Nawaz, who talked about edtech and venture capital. So that is also very much needed for, entrepreneurs to know. And then, moving on to the next speaker. Yeah. So we had Mr. Ram Kamal, okay, who spoke about creating social entrepreneurs. So this was also very, very important topic. So he did a wonderful job. And then, we had Mr. Roy Vellara, who talked about the opportunity in New Zealand. So which is, much expected by all these students who wants to, go and study abroad when it comes to New Zealand. And then, we had Mr. Jacob Thundi. Mr. Jacob Thundel was, talking about the entrepreneurial journey. So he was sharing a lot of insights, and also we had a wonderful session, an interactive session where, Anjali also coordinated that, hosted that. So next, we had, vision planning and employable skills by Dr. Abdul Salam. Okay, so he was, also giving a lot of, insights where, how to plan, because that was actually he was very, very, animated, and he spoke the reality. So which I would like to, appreciate at this moment. Okay, so the next, the last speaker was Dr. Anwar Amin. So who spoke about the education and employability skills. So at this point in time, I would definitely like to thank each and every one of them who took time and, who came to our conference and shared their knowledge so well that, all of you could, all of us could actually use it for our future and also for the current situation and scenario. So let's make the best out of it. Let's make sure that, all these pointers, all these, pointers are put into action. So that's the next step that we have to do. Okay, so all the aspiring entrepreneurs, I would like to wish you all the very best. And so make sure that you soar heights, and let's see you at the top. Thank you very much. And over to you, Anjali. Thank you so much, Nandri ma'am, and thank you so much, Tamil sir, for helping us with speakers and agenda. So thank you so much for thanking the speakers. So we have one more person here who was the coordinator for this Kerala's largest Entrepreneurship Global E-Summit, who is none other than our training head, Mosina, who organized many orientation sessions for our trainees. So I would definitely would love to hear from you, Mosina. Yeah, could you please unmute yourself? Yeah, thank you. Thank you, Anjali. And so, first of all, I have to thank everyone. Uh, I don't know if I start speaking with names, I might miss someone. So, I would like to first of all, I would like to thank Sahid sir, Shamsina ma'am, and Irfana for giving me this opportunity. So, I have joined this team through Kerala event, being a mere volunteer, just a simple volunteer. Then it was suddenly someone asked for a help in the group, and I volunteered myself that I can do it. I took up the task, and I would like to share my experience to everyone that if someone asks you to do something, and if you know that you are capable of it, just take it up and follow it. Even if you don't know, you can just tell them that you don't know, but you do wish to do it if you know how to do it. And that's something I really want to share. Then thank you so much for giving me an opportunity. Actually, I am an ambivert. That is, I used to speak more. I love to speak, but I only speak to those people with whom I'm really comfortable. But after joining this 3G fam, I have started speaking with people whom I didn't have met directly. And I have got lots of friends through this platform. Speaking of Fatima ma'am, and Sachin, Anjali, then Nandini ma'am, Tamil sir, and much more, Najia, and everyone was really supportive. If we ask someone a favor, or if we tell someone that we don't know to do something, then they really come forward to help us. And actually telling about it, this is a platform where you can better yourselves by helping others. So that's all I have to say. Thank you. Thank you so much, Mosina ma'am. The support she has given us immense. For these last day, if we are talking about Kerala's Entrepreneurship Summit, she was helping us with script writing for the speakers and all. And she was
she was so humble to share her knowledge and guide all the young trainees there out there. And she created more leaders in our team. Thank you so much for all your support, and thank you so much for joining us, ma'am. Thank you so much for sharing your experience. Yeah, thank you. So with this, participants, I'm very much thankful for your patience, and very much thank you for staying with us from morning 9:30 to now the time is 8:50, I think. Okay, 8:50. So officially we are closing the YouTube live, but we will be still there in Zoom call. As we are going to do vote of thanks for all our team members. So if anyone want to stay in Zoom, you can stay. But officially now we are going to stop our YouTube live. Thank you so much once again for joining us. This is Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020. And if you would like to be a part of any of our team, 3G International Event Academy team, then we have shared the numbers of our mentors, MC Nandini Aravindan and MC Tamarasan in the chat box. If you want to join our 3G International Event Academy team, please contact our 3G Kerala leaders. And if you want to join any of the 3G team, please contact our leaders. And we are so happy to welcome you all, and we are so happy to welcome you all to our team. So with this, I officially we are officially closing the YouTube live for today's session. And I would like to invite my mentors, MC Nandini Aravindan and MC Tamarasan, for officially doing the vote of thanks for our team members. Yes, thank you once again, Anjali. And of course, yes, thank you all the lovely participants who have been staying with us for the last 3 days. So with this, we'd like to close the YouTube live, as Anjali said, because it's almost time for you all. However, if someone would like to stay back in Zoom, because it's going to be completely internal ceremony where we need to recognize our team members, we'd like to take group pictures. Maybe if people are outsiders, they may think that why is it needed? That's the reason the conference is officially closed. So over to Nandini if you want to share something else. And then once Nandini concludes, we'll end the YouTube live. Thank you very much, Tamar, and thank you each and every one of you for spending your valuable time. I think, we have given some value for your time, because that is more important, because the one thing that I consider in my life, the most precious, which cannot be retrieved back, is the time. So I definitely would like to, a big round of thanks and heartful heartful of gratitude to each and every one of you for being part of this wonderful conference. All these 3 days you have been supporting us so well, and thank you very much that you're going back with a lot of takeaway. So that's what we wanted, and we are trying to create value that is going to change your lives so well. Thank you very much. With that note, we are signing off officially, and this Kerala's largest entrepreneurship global e-summit 2020 is coming to an end. But this is not just an end, this is a beginning for many of you. So all the very best to all the aspiring entrepreneurs, and let's see you at the top very soon. And we would also like to wish you that you become a great entrepreneur and be an example, stand an example, and come back as a speaker to our conference once again. Thank you very much.